Thank you very much. We start our class. This class would be on organic chemistry. I already mentioned here. I know the word organic. The word organic is from organism. Understand why I got to say here? The word is from organism. Okay? An organism means living organism, living being. Okay, understand? I'm going to ask you if you will listen. Ahnaf Akib, what does the word organism mean? Living beings, Okay, living things. Nashida Khan, and where is the word organic come from? Where does the word organic come from? Organic from Shisha Mustafa. Where does the word organic come from? Sir, organism. Organism. Yes, organism. This is an adjective of the noun organism, which is living being. Okay, living creature. And when you say organic chemistry and organic, which means this chemistry, the part of chemistry studies organic compounds. Understand? So if anybody asks you what is you learn organic chemistry, but what is organic chemistry? If someone asks you, what do you say? The organic chemistry is the part of chemistry which deals with or study organic compounds. Okay, this part study organic compounds. And then next question would be, what are organic compounds? What are organic compounds? Organic compounds, it has an old concept and new concept. Again, I repeat, the organic compound has an old definition and new definition. According to old definition, the compounds in your body, in animal body, in plants body, are organic compounds. This was old concept of the definition. The compounds which are produced or synthesized naturally in plant's body or animal's body. Okay, they're called organic compounds. And now we get here new definition. According to new definition, we focus on the fuel. Fuel means the hydrocarbons, fossil fuel. Okay, the fossil fuel, the fossil fuel have been derived from organic source, organic sea level, the deep sea level. Under the deep sea, there are forests, there are kingdom. Okay, and I'll show you a small part of the video. Here you see, you may see a small part. This is under the deep sea. After yesterday's success at False Bay,
Thank you. When there's sandstorm in the deep sea, these living creatures get buried. They get covered with sands, and then again they form. Again, this living creature form after they're buried. Like the old people die and new people form. So this happens in the deep sea. Sandstorm cover them, bury them, and this happens for millions of years. And ultimately, they form land. Suppose our country, land was formed, Bangladesh was formed this way after sedimentation and sedimentation after sedimentation. Eventually formed a land. But the living creatures are trapped, the bodies trapped inside the sea, under the sand. And then in millions of years, they decay and form hydrocarbons. Hydrocarbons are the compounds containing hydrogen and carbons. I write here N, 2N plus 2, the alkenes. Alkenes are also formed there. Hydrocarbons could be alkenes or alkenes, which are CnH, 2N, alkene. Understand? And they form from the fossil. Fossil, the general formula of the compounds in fossil. C, this is basically C, carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, most living body made of these three elements. Most living body mainly contains these three elements. There are some other elements too there, nitrogen, sulfur, phosphorus. They also occur in our body or plant's body, but mainly these three elements. When they decompose, they give alkene and alkene. Oxygen are lost, oxygen are gone. Under the earth crust, pressure of earth crust, high temperature, pressure, then oxygen gone. Ultimately form these two compounds, these two types of compound, or there's hydrocarbons. And in new definition, we call hydrocarbons, we call organic compounds, we define organic compounds are the hydrocarbons. Organic compounds are the hydrocarbons and their derivatives. I say, and their derivatives. Derivatives, do you know and the meaning of the word derivatives? Derivatives means, suppose I give an example. Wood, okay? Wood, plants, wood from plants. And wood, from wood you can make many things. You can make furniture, play papers, okay? You can make many things from woods. So all the things you make are called or known as derivative of wood. Understand? So these are hydrocarbons. Why are these hydrocarbons? They're made of carbon and hydrogen only. So you can make many other things from these compounds. So all the compounds you can make from them are also hydrocarbons or also organic compounds. Okay, are also organic compounds. Now I want to ask you, আমি এতক্ষণ যে বলছি তোমরা কে শুনছো আর কে শুনছো না মনোযোগ দিয়ে তাই টেস্ট করে নেই। বলো দেখি কে বলতে পারবে। তাসিন আবরার বলো দেখি, what are organic compounds? Organic compounds according to new definition, বলো তো দেখি organic compounds কি? So, alkanes and alkenes which are extracted from fossil fuels. Alkanes and alkenes which are extracted from fossil fuels are called organic compounds. ওর ডেফিনিশনটা কমপ্লিট হয় নাই, কে ভালো করে বলতে পারবে? ভালো করে শুনেছো, অ্যাটেন্টিভ। কে আমাদের ক্লাসে আজকে অ্যাটেন্টিভ শুনেছো ভালো করে and can define what are organic compounds? কেউ শোনো নাই? হয়তো হওয়ার কথা না, স্টুডেন্ট কমে যাচ্ছে।
পালাচ্ছে নাকি? কোশ্চেন ধরতেছি এই জন্য। বলো, এতক্ষণ যে বললাম অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর ডেফিনিশন, কেউ শোনে নাই? কেউ পারবে না? তামিদ হাফিজ, ফাহিমা কামাল, organic compounds, আনা তাকিব বলো অর্গানিক কম্পাউন্ডস। শুনতে অসুবিধা হচ্ছে? নেটওয়ার্ক খারাপ? সালোয়া, organic compounds. How did I define organic compounds? স্যার এগুলো কার্বন কম্পাউন্ডস। না, এটা তো আমি একবারও বলিনি। আমি কি বলছি তাই বলো। আমি কি বললাম তাই বলতে হবে, তাহলে না হবে। কে বলতে পারবে না? Sir, compounds made of hydrocarbons are known as organic compounds. না, এটা তো আমি বলিনি। আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে তো বললাম, উডের এক্সাম্পল দিলাম, প্ল্যান্টস, উড। আন্নাফি, শোনো নাই? ও আন্নাফি, তাহলে তোমরা যদি ক্লাস না শোনো তাহলে কি হবে? সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট। রাফি আফফান তো ক্লাসে থাকে না, ক্লাসে ঢুকে ফেসবুক করে। আর নাশিদা খান কথা বলতেছো নাকি? না, আই ডোন্ট হিয়ার ইউ। নাশিদা খান, আমি কথা বলছিলাম বলো। আগে, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছিলাম না এর জন্য। এখন বলো অর্গানিক কম্পাউন্ডস কি, যা বললাম। 13-14 জন স্টুডেন্ট কেউ শোনো নাই? Organic compounds are hydrocarbons and কি সেটা বলতে পারছো না। and found in living organism. না, fossil fuel, the hydrocarbons and Hana Bakif, the hydrocarbons and dash are called organic compounds. Or oxygen. Hey, oxygen. their derivatives, স্যার ডাইজেশন। No, hydrocarbons and their derivatives. I gave an example that wood, from plants, you can make many things from wood. Papers, clothes, food, many things you derive from plants. These are called things which you derive from, or things which you derive called derivatives. Okay, so they are called derivatives. So I said the hydrocarbons themselves are organic. All the hydrocarbons are organic compounds. Plus the things you can make derive from organic hydrocarbons are also organic compounds. Okay, এখন কে বলতে পারবে বলো দেখি নাও, এবার শুনছো কে কে? What are organic compounds?
Organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. Yes. তাহমিদ হাফিজ বলো তো দেখি অর্গানিক কম্পাউন্ডস। Sir, can you ask the question again? I didn't hear. I say define organic compounds now. Organic compounds are compounds which are either hydrocarbons or other compounds which are made or found in living organisms. Ahima Kamal, organic compounds. Organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. Yes, hydrocarbons and their derivatives. Now the next part. What are the hydrocarbons? What are hydrocarbons? You know, the word itself define hydrocarbons. ওয়ার্ডটা নিজেই বলতেছে হাইড্রোকার্বনস এর মধ্যে কি কি আছে। বলো দেখি হাইড্রোকার্বনস এর মধ্যে কি কি আছে? Hydrogen and Carbon and hydrogen. Carbon and Carbon and hydrogen. hydrogen. Carbon and hydrogen, yes. So who can define hydrocarbons? Which here can define hydrocarbons? বলো। hydrocarbons are organic. Hydrocarbons are organic compounds which contain carbon and hydrogen. Hydrocarbons are organic compounds contain carbon and hydrogen. Only ওয়ার্ডটা বলতে হবে। The compounds made of only carbon and hydrogen. Only না বললে হবে না। Only না বললে হবে না। Only না বললে হবে না। কেন only না বললে হবে না? Look at this. C6H12O6. If you say the compounds contain carbon and hydrogen called organic compounds, তাহলে কি এটা organic compounds হবে? Is this কি জানো hydrocarbons? Sorry. Is this an hydrocarbon? No. কেন নো বলো দেখি? বলো কেন নো? তাতে বলো। তার কারণ অক্সিজেন আছে। Yes, oxygen আছে, good. Oxygen থাকা যাবে না, কার্বন আর হাইড্রোজেন থাকতে হবে, অক্সিজেন থাকা যাবে না। Fine, finished. Now the next topic. Organic compounds are basically two types. How many types? There are many types. Basically, there are many types of organic compounds, but based on carbon-carbon bond, organic compounds are how many types? Two types. Okay, two types. কি বলো দেখি? One is saturated, another is unsaturated. আর মনে আছে স্যাচুরেটেড কি আনস্যাচুরেটেড কি? উপরটা পড়লে কিন্তু সহজে আনসার পাওয়া যায়। If you read based on, then you can answer easily. Come on. Saturated কোনগুলা, unsaturated কোনগুলা? Saturated organic compounds are compounds which contain no carbon-carbon double or triple bonds. স্যাচুরেটেড মধ্যে কার্বন ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড থাকবে না। স্যাচুরেটেড ইজ কার্বন ডাবল বন্ড, কার্বন ট্রিপল বন্ড থাকবে না। তাহলে কি থাকবে? এটা থাকবে না, তাহলে কি থাকবে বলো? কার্বন সিঙ্গেল বন্ড থাকবে। অনলি কার্বন সিঙ্গেল বন্ড, মানে বিটুইন কার্বন অ্যাটম দ্যার শুড বি সিঙ্গেল বন্ড। আমরা কিন্তু একটা কন্ডিশন দিচ্ছি কার্বন উই ডোন্ট টক অ্যাবাউট আদার অ্যাটমস। মানে এখানে এটা এর সাথে অন্য অ্যাটম থাকতে পারে, ডাবল বন্ড থাকতে পারে। ডাবল বন্ড থাকা যাবে না এটা বলছি না। কি বলছি? ডাবল বন্ড থাকা যাবে না বিটুইন কার্বন অ্যাটমস। বুঝে গিয়েছে? সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি? Yes, sir. সবাই ক্লিয়ার? রাফি আফফান ক্লিয়ার? তাসিন আবরার? Yes, sir. Okay. There shouldn't be carbon-carbon double bond. There may be carbon-oxygen double bond, carbon-nitrogen triple bond, there may be, but shouldn't be carbon-carbon double bond. আর unsaturated তাহলে কি হবে? What could be unsaturated compounds? These are organic compounds.
কার্বন কার্বন Sir, organic. Double or triple কার্বন bonds. কার্বন ডাবল বন্ড বা কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড থাকতে পারবে, ঠিক আছে, থাকতে পারবে, এটা পারবে, ইয়েস ইয়েস আর নো নো। ওকে, তাহলে আমরা স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড বুঝলাম, সবাই বুঝলাম কিনা বলো দেখি, সবাই Sir. বুঝেছি? ওকে, Sir. তো আফটার দিস স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড বুঝলাম, আমি এরপর আরেকটা কাজ দেবো, আমি কম্পাউন্ড দেবো তোমাদেরকে, তোমরা লিখে লিখে আমাকে দেখাবে যে কোনটা স্যাচুরেটেড কোনটা আনস্যাচুরেটেড। কমন, তার আগে আমি আরেকটা জিনিসটা পড়াই, তারপরে যাব। আই টেক ফিউ মিনিটস, 5 minutes মোর টু টেল দিস ফাংশনাল গ্রুপ। ফাংশনাল গ্রুপ, ফাংশনাল গ্রুপ, গ্রুপ কি সিঙ্গেল না মোর দ্যান সিঙ্গেল বলো দেখি, বলো দেখি গ্রুপ মানে কি? I hope you understand meaning of the word group, not in chemistry, normal sense. Group মানে কি পারবে না বলতে? গ্রুপ কি সিঙ্গেল? টিম। গ্রুপ সিঙ্গেল না, There are many. সিঙ্গেল একসাথে মানে থাকে। সিঙ্গেল। গ্রুপ যখন কয়েকজন হয় একসঙ্গে তখন বলে সিঙ্গেল। তাহলে এখানে বলছে গ্রুপ, বলছে গ্রুপ। অ্যান্ড ফাংশনাল মানে কি? ফাংশনাল মানে যে ফাংশন করে, ঠিক আছে না, যে ফাংশন করে। একটা কম্পাউন্ড কি ফাংশন করতে পারে বলো দেখি? ধরো তুমি, ইউ ক্যান হ্যাভ মেনি ফাংশনস, তোমার অনেক কাজ আছে, এটা করো সেটা করো, তাই না? তোমাদের এই যে ছেলেমেয়েরা তো এটা সেটা করে না, সবাই খালি মোবাইল টিপে, তাই না? অবশ্য সবার কথা বলা যায় না, কেউ কেউ আছে যে মোবাইল টিপো না। করোনা আসার পর সবথেকে ক্ষতি হয়েছে এটা, আমাদের ছেলেমেয়েরা খালি মোবাইল টিপে। ওকে, তোমাদের অনেক ফাংশন থাকতে পারে, দ্যাটস গুড। কম্পাউন্ডের ফাংশন কি হতে পারে? হোয়াট কুড বি দ্য ফাংশন অফ কম্পাউন্ড, বলতে পারবে? স্যার রিঅ্যাক্ট করা। ইয়েস, রিঅ্যাকশন করা, রিঅ্যাকশন করা। তাহলে একটা কম্পাউন্ড, আই রাইট হিয়ার ফর্মুলা অফ এ কম্পাউন্ড, CH3 CH2 CH2 OH, এটা কম্পাউন্ড, এটা পুরোটা কিন্তু একটা কম্পাউন্ড। দিস বিগ ওয়ান ইজ এ সিঙ্গেল কম্পাউন্ড, দ্য বিগ ওয়ান ইজ এ সিঙ্গেল কম্পাউন্ড। এখন তুমি যদি এটাকে রিঅ্যাকশন করতে চাও, ইউ ওয়ান্ট দিস রিঅ্যাক্ট উইথ সাম আদার সাবস্টেন্স, সাপোজ সোডিয়াম দিয়েছো, সোডিয়াম ওই কম্পাউন্ডের সাথে সোডিয়াম দিয়েছো, তো সোডিয়াম এর সাথে রিঅ্যাকশন করবে, সোডিয়ামের সাথে রিঅ্যাকশন করবে। রিঅ্যাকশন করে কি তৈরি হয় আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আই রাইট অ্যান্ড শো CH3, প্রোডাক্ট লিখতেছি, আই এম রাইটিং প্রোডাক্ট, CH2 O Na, প্রোডাক্ট তৈরি হলো। তো রিঅ্যাকট্যান্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট, দেখো রিঅ্যাকট্যান্টে যে জিনিসটা আছে প্রোডাক্টে একই জিনিস আছে কিনা, দেখো একই জিনিস না, বলো দেখি এই পার্টটা সেম না? রিঅ্যাকট্যান্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট এর মধ্যে এই জিনিসটা সেম আছে কিনা খেয়াল করো, Sir. সেম, শুধু শেষ পার্টটা চেঞ্জ হয়েছে। এই শেষ পার্টটাকে বলে ফাংশনাল গ্রুপ, কারণ কে রিঅ্যাকশন করেছে, ফার্স্ট পার্ট না সেকেন্ড পার্ট, বলো দেখি। উই ডিভাইড ইন টু পার্ট, কোন পার্টটা রিঅ্যাকশন করেছে বলো, which part has reacted? Second part. Second part, which is a group, two atoms in a group that has reacted with other reagent, শুধু সোডিয়াম না, তুমি এর মধ্যে যাই দাও রিঅ্যাকশন করে, যদি OH রিঅ্যাকশন করে, এইটুক রিঅ্যাকশন করবে, এইটুক চেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ, কম্বাসন ছাড়া, মানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে উড়াই দাও তাহলে পুরাটাই উড়ে যাবে, পুরোটাই কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার হয়ে যাবে। কম্বাসন ইজ নট এ রিঅ্যাকশন অফ ফাংশনাল গ্রুপ। ওকে, তাহলে এই পার্টটাকে বলে ফাংশনাল গ্রুপ। তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ কি বলো দেখি, ক্যান ইউ ডিফাইন নাও হোয়াট ইজ ফাংশনাল গ্রুপ? তাড়াতাড়ি বলো, 1 সেকেন্ডের মধ্যে। কে বলতে পারবে হোয়াট ইজ ফাংশনাল গ্রুপ? So functional group is a part of compound which is responsible for reaction. Yes, which react or which responsible for reaction chemical properties. Okay, তাহলে আমরা একটু পড়ে নেব, নিয়ে এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার লিখবো, মানে ডিভাইড করব। আই আস্ক ইউ টু রিড, পড়ো দেখি সবাই, এইটুকু পড়ো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি।
Come on, you read this. পড়া হয়েছে? Yes, sir. Unsaturated and get here unsaturated. এক্সাম্পলটা দেওয়া নাই এখানে, আই শো ইউ এক্সাম্পল। নো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল দেই, 1 2, এখানে CH3, এখানে একটা CH3, ওকে। আর এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেই, CH2, CH2, CH3। সো এই দুইটা এক্সাম্পল, দুইটা আলাদা কম্পাউন্ড। এটা কি স্যাচুরেটেড না আনস্যাচুরেটেড? আর দে স্যাচুরেটেড অর আনস্যাচুরেটেড? This one and this one? Saturated Saturated. as it And give contains. example, another example, CH2 double one CH2. What is this? Saturated or unsaturated? This one? Huh? Unsaturated. কই কথা বলো না কেন? Saturated, Unsaturated. unsaturated. তাহলে আমরা স্যাচুরেটেড আর আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড বুঝেছি। ক্লিয়ার? তোমাকে যদি বলে একটা কোন কম্পাউন্ড যে এই কম্পাউন্ডটা কেন স্যাচুরেটেড, পারবে বলতে? পারবে না? Sir. কারণ কোনো ডাবল বন্ড নাই, কার্বন কার্বন। হ্যাঁ, ডাবল বন্ড নাই শুধু বললেই কিন্তু মার্কস পাবে না, বলতে হবে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড নাই, নো সি ডাবল বন্ড সি, এইটা বলতে হবে। নাও সি again, you got this exercise. This is a saturated or unsaturated. The first one, unsaturated, because here is carbon carbon double bond. So this would be here 1, unsaturated. And what about this? Is there any carbon carbon double bond? No. So this would be saturated. Number 3, carbon carbon double bond? Yes, unsaturated. Number 4, carbon carbon double bond. Is there any carbon carbon double bond? Now respond sir. to me. No. No. এনে কোনো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড নাই। সো এটা কি হবে? স্যাচুরেটেড। Sir, আপনি unsaturated 2 লিখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, Unsaturated 3 হবে। নাম্বার 4 আনস্যাচুরেটেড না, নাম্বার, হ্যাঁ এনে কি 2 লিখছিলাম। ঠিক করে ফেলছেন। ওকে, হ্যাঁ স্যার, আপনি 2 লিখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। So 4, yes, thank you. 4 saturated. 4 is saturated. Understand? Here is carbon oxygen double bond. We are not talking about carbon oxygen double bond. We talk about carbon carbon double bond. And what about this? Carbon nitrogen double bond, still saturated, because there is no carbon carbon double bond. And what is the last one? Carbon carbon triple bond, which is number 6, unsaturated. এই কথাটা তো আগে বলে তারপরে কাজ দিলাম, কিন্তু আন্নাফি কি করলো? আন্নাফি আমার কথা শুনলো না। সে কার কথা শুনবে? সে ভুট্টো সাহেবের কথা শুনবে। সে আমার কথা শুনবে না, সে ভুট্টো সাহেবের কথা শুনবে। ভুট্টো সাহেবকে চেনো? তোমরা কেউ ভুট্টো সাহেবকে চেনো? No, sir. হ্যাঁ, তোমরা কি ভুট্টোর নাম জানো? Anybody knows here the name of the person ভুট্টো? No. Sir. তিনি আমার কথা শুনলেন না, তিনি শুনলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। এই কথাটা কে বলেছেন? তোমরা কেউ বলতে পারবে?
আমি পরীক্ষা নিচ্ছি তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং পরীক্ষা আমার জানার জন্য। তিনি আমার কথা শুনলেন না, তিনি শুনলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তোমরা কেউ পারবে এই কথাটা কে বলেছেন? বঙ্গবন্ধু। একজন বলছে বঙ্গবন্ধু। তার মানে তোমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোন না, বোঝা গেল। মাত্র একজন শোনে, মাত্র একজন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনে, আর বাকি 13 জন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনে না। So now look at this functional group I was talking about. Functional group নিয়ে কথা বলছি, যে ফাংশন করে। ফাংশনাল গ্রুপ কি করে? ফাংশন করে। ফাংশনটা কি? রিঅ্যাকশন, মানে কেমিক্যাল প্রপার্টিজ। দেখো দেখি সবাই একটু পড়ে নাও। You all read this function group. পড়া হয়েছে? এখন নিচের পার্টটাও পড়ো, হোমোলোগাস সিরিজ। এটা পড়ে নাও, তারপর আমি বুঝাই দেবো, প্রত্যেকটা পয়েন্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাট ফার্স্ট ইউ নিড টু রিড, ইনক্লুডিং রাফি। আমি তো পড়বে না। পড়া হয়েছে? Yes, sir. সেগুলো আমাকে জানাও, আমি বুঝাই দিব সবগুলো। স্যার হয়েছে। থ্যাংক ইউ। লেটস সি, আমি এই 4টা পয়েন্ট তোমাদেরকে এখন বুঝিয়ে দেবো। So I hope you are ready for this. কিছু এক্সাম্পল দিই, তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, এক্সাম্পল দিয়ে তারপরে শুরু করবে। First example will be for alkane. I write here alkane, and second example will be here for alkene. Third example will be here for alcohol. এখন এগুলো কি? এগুলো 3টা হোমোলোগাস সিরিজ। These 3 are homologous series. 3টা হোমোলোগাস সিরিজ আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি। আরেকটা হোমোলোগাস সিরিজও দেখাই নাকি? কি বলো? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। ওকে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড 4টা
চারটা হোমোলোগাস সিরিজ। অ্যালকেন হচ্ছে এক্সাম্পল দিই CH4, আরেকটা দিই C2H6, আরেকটা দিই C3H8, আরেকটা দিই C4H10, আরেকটা দিই C5H12, C6H14। কিভাবে এগুলা লিখছি, তাই না? কোশ্চেন, এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। এই সবগুলো এক্সাম্পলে দেখো একটা জেনারেল ফর্মুলা আছে, দিস ইজ CnH। বলতো হাইড্রোজেন এন এর থেকে এন এর সাথে রিলেট করতে দেখি, ক্যান ইউ রিলেট? 2n plus 1, 2n plus 2. ডাবল ডাবল, তাই না? ডাবল, ডাবল থেকে বেশি না কম? ডাবলের থেকে দুইটা বেশি। এটা তখন খেয়াল করে জিনিসটা, মানে যতটা কার্বন অ্যাটম আছে হাইড্রোজেন হচ্ছে তার ডাবল এবং আরো দুইটা বেশি, ঠিক কিনা? দেখো অ্যাপ্লাই করো এনি কম্পাউন্ড, কতগুলো কম্পাউন্ড দিয়েছি, যে কোনো কম্পাউন্ডের জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই করে দেখো। প্রথমটা দেখো, কার্বন একটা আর হাইড্রোজেন চারটা। কেন চারটা? একটা ডাবল কত? 2, 1 এর ডাবল 2, 2 এর সাথে আবার 2 বেশি, কত হলো? 4। কে বোঝো নাই? বলো, বলতে হবে। কে বোঝো নাই? যতটা কার্বন আছে হাইড্রোজেন হবে তার ডাবল। ডাবল হলো, ডাবল শেষ না, ডাবল থেকেও দুটো বেশি। লোক এট দ্য লাস্ট ওয়ান, কার্বন আছে 6, তাহলে 6 এর ডাবল কত? 12. 12, 12 এর সাথে আবার দুইটা যোগ করো, 14। পাওয়া গেছে? পাওয়া গেছে? জি স্যার। That you are getting. Sir. হ্যাঁ বলো। আচ্ছা আচ্ছা, এখন অ্যালকিনের জন্য দেখো, আই গিভ এক্সাম্পল অফ অ্যালকিন। অ্যালকিনে কিন্তু প্রথমটা C9, C2 দিয়ে শুরু, C2H4, this is C3H6, C4H8, C5H10, উত্তরিকা C6H12। এখন দেখো তো দেখি এখানে জেনারেল ফর্মুলাটা কি? Cn H2n, মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন হচ্ছে কার্বনের ডাবল, হাইড্রোজেন হচ্ছে কার্বনের ডাবল। ক্লিয়ার? প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডে তোমাকে যদি বলে একটা অ্যালকিন যার মধ্যে 10টা কার্বন আছে, একটা অ্যালকিন যার মধ্যে 10টা কার্বন আছে, হাইড্রোজেন কয়টা আছে? পারবে বলতে? 20. হ্যাঁ, একটা অ্যালকিন যার মধ্যে 10টা কার্বন আছে, হাইড্রোজেন কয়টা আছে? 20. আচ্ছা, একটা অ্যালকেন যার মধ্যে 7 কার্বন আছে, অ্যালকেন কিন্তু অ্যালকেন, এই 7 কার্বন আছে, হাইড্রোজেন কয়টা আছে? 16। 7 to the 16 plus 2, তাই না? এই যে অ্যালকোহল দেই, অ্যালকোহল লিখি, কিছু এক্সাম্পল দেই। CH3OH, এই বেটা and C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH,
C5H বলো তো কত? বলো না। C6H কত হবে বলো দেখি। 13. H 13. 13 OH। তাহলে এখানে কিভাবে এগুলো করছি? 13 কিভাবে হচ্ছে? কার্বন যদি n হয় মানে যে কোনো নাম্বার, হাইড্রোজেন হবে তার ডাবল। 2n plus 1. ডাবলের থেকে একটা বেশি আছে, ডাবলের থেকেও একটা বেশি আছে। আর কি আছে? ওএইচ। OH. ওএইচ। এই যে আন্নাফি কি মক দিয়েছিলে? আন্নাফি স্যার দিয়েছি আমি। গুড। ওএইচ। সবাই বুঝেছি আমরা অ্যালকোহলের জেনারেল ফর্মুলা। এখন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দিকে যাই। This is you get here. H COOH, CH3 COOH, C2H5 COOH, C3H কত হবে? C4H 9 COOH, C5H। তো কিভাবে লিখছি এগুলো? How do you write them? CnH2n plus 1 COOH. Yes, এই যে এটার সাথে মিল আছে, এটার সাথে মিল আছে। 2n plus 1 প্লাস এর সাথে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে COOH। COOH. Thank you. এখন আমাদের অনেকগুলো কাজ হয়ে গেল, এখন আমরা অন্য প্রপার্টিজ গুলো দেখব। When I say the other properties here, এখানে ফাংশনাল গ্রুপ নাই, অ্যালকেনে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ নাই, কোনোটাতেই ফাংশনাল গ্রুপ নাই। অ্যালকিনে ফাংশনাল গ্রুপ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আছে। অ্যালকিন গুলোতে ফাংশনাল গ্রুপ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আছে। কি আছে? সি ডাবল বন্ড সি, প্রত্যেকটাতে এটা আছে। আমরা যদি এগুলা সাজিয়ে লিখতাম বড় করে চেইন করে, তাহলে এটা দেখাতে পারতাম। চেইন করে লিখি নাই, এজন্য দেখতে পাচ্ছি। অ্যালকোহলে ফাংশনাল গ্রুপ আছে। কি ফাংশনাল গ্রুপ আছে? সবগুলোতে একটা জিনিস আছে, দেখা যাচ্ছে। কি দেখা যাচ্ছে? ওএইচ। ওএইচ দেখা যাচ্ছে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে ফাংশনাল গ্রুপ আছে, কি দেখা যাচ্ছে? COOH. COOH. COOH। তাহলে বলো দেখি কি কি পেলাম হোমোলোগাস সিরিজে? কি কি পেলাম? এটা একটা হোমোলোগাস সিরিজ যার নাম অ্যালকিন, এটা একটা হোমোলোগাস সিরিজ যার নাম অ্যালকিন, এটার নাম হোমোলোগাস সিরিজ অ্যালকোহল। অ্যালকোহল কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হোমোলোগাস সিরিজ। তাহলে আমরা কি কি একটা হোমোলোগাস সিরিজে কি কি জিনিস সেম পেলাম বলো দেখি? দুটা জিনিস বলো, ইউ গেট সেম। Which two things you get here same in a homologous series? তাতে বলো। Functional group. Functional group, yes. General formula. General formula. সবাই ক্লিয়ার তো? একজন বলছে কিন্তু বাকি তো বললো না, ওর কথা বুঝছো কিনা? সবগুলোতে একই জেনারেল ফর্মুলা, একই ফাংশনাল গ্রুপ। প্রথমটাতে ফাংশনাল গ্রুপ নাই, কিন্তু সেটা কারো নাই। So in that sense that all these are same. All these are same. তাহলে আমাদেরকে আর কে বলবে? তাসিন আবরার বলো দেখি, একটা হোমোলোগাস সিরিজে অ্যালকিনে কি কি সেম আছে? সব কম্পাউন্ডে কি কি সেম আছে? দুইটা জিনিসের নাম মেনশন করো। মেনশন টু থিংস which are same in all the alkenes. বলো তাতে বলো।
Sir, functional group are general formula. ইয়েস, নাশিতা খান আছো তো? নাশিতা খান, Yes, sir. আচ্ছা, যদি ফাংশন গ্রুপ সবারই সেম হয় তাহলে আরেকটা কি কি জিনিস সেম হওয়া উচিত বলো দেখি? Properties, chemical properties. কেমিক্যাল প্রপার্টিজ, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, সবাই বুঝছো? সালোয়া বলো, যদি দুটো কম্পাউন্ডে একই ফাংশন গ্রুপ হয় তাহলে তাদের কেমিক্যাল প্রপার্টি সেম হবে কেন? সালোয়া বলো। If two compounds have same functional group, why should they have same chemical properties? বলো, তাতে বলো, সময় নেই। সালোয়া বলতে পারছে না, ফাহিমা কামাল বলো। ফাহিমা কামাল, ওমা, কে বলতে পারবে? সহজ প্রশ্ন। দুটো কম্পাউন্ডে যদি সেম ফাংশন গ্রুপ হয় তাহলে কেমিক্যাল প্রপার্টি সেম হবে কেন? যে রিয়াকশন সিমিলার হয় এই কারণে। একই কথা তো হলো, বলতে হবে যে ফাংশনাল গ্রুপ যেহেতু সেম, তো ফাংশনাল গ্রুপে সেম রিঅ্যাকশনই করবে, only functional group react. Answer হচ্ছে only functional group react which is same in both the compounds. ঠিক আছে, তাহলে আমরা তিনটা জিনিস পেলাম, একটা হোমোলোগাস সিরিজে তিনটা জিনিস পেলাম, বলো দেখি তিনটা কি কি? যে কোনো একটা হোমোলোগাস সিরিজে তিনটা জিনিস পেলাম, বলো কি কি? কাতি বলো, এনিবডি? General form. হ্যাঁ, Sir, general formula, হ্যাঁ, জেনারেল ফর্মুলা সেম। তারপরে chemical Same properties functional. and functional group same. Yes, yes, general formula same, chemical property same, ফাংশনাল গ্রুপ সেম। ফাংশনাল গ্রুপ সেম তাহলে রিঅ্যাকশনও একই রকম হবে। তিনটা জিনিস পেয়েছি। তো আরো দুইটার কথা বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামলে মলিকুল গুলো বড় হচ্ছে না? বলো দেখি, মলিকুল বড় হচ্ছে না? স্যার জি স্যার। মলিকুল বড় হলে তাদের ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ মানে কালার, ভিসকোসিটি, মেল্টিং, বয়েলিং এগুলো বাড়বে। মলিকুল যত হেভি হবে তাদের কিছু প্রপার্টিজ, ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ যেমন মেল্টিং, বয়েলিং বাড়বে। এটা নাম্বার 4। আর নাম্বার 5, যে কোনো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত? বলো তো এই দুটো কম্পাউন্ডের ডিফারেন্স কত? দেখো তো এই দুটো কম্পাউন্ডের পাশাপাশি দুটো কম্পাউন্ডের ডিফারেন্স কত, তাই বলো। CH2. CH2, এই দুটো কম্পাউন্ডের ডিফারেন্স কত? CH2. মানে নিচের কম্পাউন্ডটাতে কয়টা কার্বন বেশি, কয়টা হাইড্রোজেন বেশি? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। একটা কার্বন, দুটো হাইড্রোজেন। বলো দেখি এই দুটো কম্পাউন্ডের মধ্যে ডিফারেন্স কি? তাতে বলো। একটা কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন। না, গেট দিস, আরেকবার পড়ে নাও সবাই, আরেকবার পড়ো। পড়া শেষ হলে আমাকে বলো।
পড়া হয়েছে? Sir. পড়া যদি হয়ে থাকে তাহলে আজকে শেষ। পড়া শেষ, আজকে ক্লাস শেষ। আগের দিনের ক্লাস যেন কে মিস করেছো? শীর্ষ, তাই না? শীর্ষ মুস্তফা, জি স্যার। আমিও করছিলাম স্যার। ক্লাসের ডেটটা আমাকে জানিয়ে দিবে তো, টেক্সট করো ভাইবারে, ক্লাসের ডেটটা জানিয়ে দাও। হ্যাঁ, কবে ছিল ডেট, মানে তারিখ। জি স্যার। ঠিক আছে, এক্সাক্ট তারিখটা জানিয়ে দাও, তাহলে আমি ভিডিওটা বের করে দিতে পারবো। তো সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। Organic chemistry, we got this functional groups and types of formula, and we also got their naming. Okay, this is the naming of organic compound. This is the main topic. And in the last class, we got that compound may have 3 parts of its name. Suppose a person's name is Muhammad Abdul Zolil. Muhammad Abdul Zolil. How many parts? How many words? 3 words. 3 parts. 3 parts together as a name. In organic compounds, we also get this 3 parts. One is for branch, another is for prefix, another is for suffix. Okay, and we got the example in the last class. And branch, first you see the branch. As branch you will get this. In your class, I mean this is an O level, you will get these branches. CS3, methyl. Meth, you know, meth means 1, right? Meth means 1, which is 1 carbon is meth. And this is CS3, so we say methyl. And if 2 carbon is the ethyl, simple, a similar name, branch. And if chlorine is there as a branch, we will call that chloro. Chlorine is there, we call chloro. Just this you will need, chloro, bromo, and then methyl, nothing else. So these are branches. Now the main part. Which part is main? This is here, this part. How many carbon in the longest chain? I say longest. Here I see 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I ask you, how many carbon do you get in the longest chain? In this chain, how many carbon you get here? Longest chain. 3. Huh? How many carbon in the longest chain? Nobody talks. Here 4 carbon atoms in the longest chain. 1, 2, 3, 4. This is the longest chain. So when I mean longest chain, then the longest chain may not be a straight chain. Understand? That may not be a straight chain. Might not be a straight chain. Like this. 1, 2, 3, 4. And if this is longest chain, this and this are out of the chain. So these two are branch. Branch hobe. So now I count 1, 2, I ask you again, Ahna Bakib, how many carbon atoms in the longest chain? Akadi. Ahna Bakib bolo to longest chain e koyta carbon ache? 5. Is a 5. Answer correct hoy nei. Ar ki bolte parbe? Fahima Kamal. Sir, 4. 4 is wrong answer. Tahiyat Tasnim. Salwa. How many carbon here you get in the longest chain? In the next one. Sir, 5. 5 is wrong. Tahmid Hafiz. Yes, sir. Ana Bakif.
Anabakif. Sir. I show you. If you think this is the longest chain, then you get here 4, right? But this is not longest chain. Why? Here you consider. If you think this is the chain, this is a greater number. How many? 1, 2, 3, 4, 5. In the previously I got it 4. Now it's 5. But this is not longest chain. What's the longest chain? How many carbon you get here in the longest chain? 6. 6. So nobody 6. said that this is 6. তোমরা কেউ বলতে পারো না এটা 6, right? 6 is the longest chain. এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে? লংগেস্ট চেইন বের করতে পারবে? হ্যাঁ, পারবে লংগেস্ট চেইন? আচ্ছা, এত জটিল করে দেবে না, তারপর আমরা শিখতেছি, কিন্তু তোমাদের শিখিয়ে থাকা দরকার। এত জটিল করে বলে বলে দেবে না। আচ্ছা, এখানে 6, তাহলে 6 মানে কি বলো দেখি? 6 মানে কি? Here is 6. What do you call the 6? X. 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 Okay. Is here any functional group? Is here any functional group in this structure? বলো। এই কথা বলো না কেন? ফাংশনাল গ্রুপ আছে? মানে এগুলো কিছু আছে এখানে? No. নো। তো নো হলে কি হয় বলো দেখি? নো হলে, নো মানে কি? N. n। তাহলে আমি লিখলাম n। সো what I write? হেক্সেন। তাহলে হেক্সেন লিখে ফেললাম। বাদ পড়লো কি? বাদ পড়ছে এটা আর এটা, এই দুইটা বাদ পড়ছে। তো এটা কি বলে? এখানে কিন্তু আরো হাইড্রোজেন আছে, এগুলো আমরা দিই নেই। CH3 CH3 এদেরকে কি বলে বলো দেখি? CH3 কে কি বলে? What do you call the CH3? তাতি বলো, CH3 কে কি বলি? দেখে দেখে বললে সমস্যা কি? Methyl. মিথাইল। দেখে দেখে দেখতে বলি, তাও এতক্ষণ সময় লাগে। কি রোজা লাগছে নাকি? হ্যাঁ, আমরা শুনছিলাম ছোটবেলায় রোজা লাগছে। রোজার মাসে কারো কারো মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, যে রোজা থাকে। রোজা যে হয় না, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে যার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রোজার মাসে মেজাজ ভালো হয়ে যেতে হবে, ঠান্ডা হয়ে যেতে হবে। তো মিথাইল হেক্সেন। আচ্ছা, মিথাইল কয়টা বলো তো দেখি? একটা না দুইটা? 2. 2 মানে কি? ডাই, রাইট? Di. ডাইমিথাইল হেক্সেন। দেখো নামটা লিখতেছি, ডাইমিথাইল হেক্সেন। এখন বলো দেখি এই মিথাইল কোন জায়গায় আছে? এই ব্যাটা দুইটা কোন জায়গায় আছে? লোকেশন বলতে পারবে? লোকেশন? if this is 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4, this will be 5, 6। বলে দুইটা মিথাইলের অ্যাড্রেস বলো, বাড়ি নাম্বার বলো। দুইটা মিথাইল মনে করো দুইটা বাড়ি, এই দুইটা বাড়ির অ্যাড্রেস বলো, তাতে বলো। কি ব্যাপার, তোমরা তো আজকে ঠিক মতো ক্লাস করতেছো না? দেখে দেখে দেখতে বলছি। দুইটা মিথাইল আছে এখানে, দুইটা মিথাইলের অ্যাড্রেস দেখে দেখে বলো। এই মিথাইলটা কয় নম্বর কার্বনে আছে? 7. 7। কিন্তু 7 কার্বনই নাই, 6 আছে। লম্বা চেইনে 6টা আছে। এই 6টার মধ্যে কয় নম্বর কার্বনে এটা আছে? 3. 3। আচ্ছা, এই মিথাইলটা কয় নম্বর কার্বনে আছে? 4. 4। আমি কি লিখলাম? 34 না 34?
3,4 হবে। 3,4 কমা না দিলে কি 3,4 হবে? 34 হয়ে যাবে। No. Yes, এই sir. যেটা এই কম্পাউন্ডের নাম, এটা হাইফেন দেব। 3,4 ডাইমিথাইল হেক্সেন। নামটা বোঝা গিয়েছে? আমি কোন পাশ থেকে কাউন্ট করেছি বলো তো? রাইট টু লেফট আর লেফট টু রাইট? কোন সাইড থেকে কাউন্ট করেছি? Left to right. লেফট টু রাইট? এটা কি লেফট? লেফট রাইট বোঝো তো? তোমার কোনটা লেফট হ্যান্ড বোঝো তো? আমি রাইট টু লেফট কাউন্ট করেছি 1 2 3 4 5। আমি যদি উল্টা পাশ থেকে কাউন্ট করতাম তাও একই জিনিস পেতাম 3 4, দুই পাশ থেকে একই। সো ইটস নেম ইজ 3-methyl 3,4 ডাইমিথাইল হেক্সেন। ওকে, তোমরা ডোন্ট বি হোপলেস, দিস আর অল সিম্পল। আই গিভ এক্সাম্পল, কয়েকটা এক্সাম্পল দেই। আমি যতগুলো পড়াবো বা যতটুকু দেখাচ্ছি এতগুলো এক্সামে আসে না, খুব সহজ একটা দুইটা নাম আসে, বাট আমাদের শিখতে হয় বেশি করে একটু এ লেভেল ক্লাসের জন্য। আমি আরেকটা দিই, CH3 CH CH2 CH CH3, এটা ব্রাঞ্চ দিই CH3। এখন বলতে পারবে এই কম্পাউন্ডার নাম কি? বলার দরকার নাই। এখন তোমরা বলো যে লম্বা চেইনে কয়টা কার্বন আছে, লংগেস্ট চেইনে কয়টা কার্বন আছে, বলো তাড়াতাড়ি বলো। How many carbon atoms in the longest chain? 4. কি বললে শুনি নাই? হ্যাঁ 5। তামেদ 4. হাফিজ 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 মানে কি? এই 4 মানে কি? Butte. বিউট। বিউট। এখানে ফাংশনাল গ্রুপের জন্য কি নাম দেব? ফাংশনাল গ্রুপের জন্য আমি কি নাম দেব বলো? এই যে দেখো, ফাংশনাল গ্রুপের জন্য কি নাম দেব? In. এইন। এইন মানে নাই। এতক্ষণ সময় লাগে কেন রে? বিউটেন, মানে আগের বার তো দেখালাম। বিউটেন তো নাম হয়ে গেল বিউটেন। কি বাদ পড়লো? কি বাদ পড়েছে? বাদ পড়েছে এটা। এটা কি? এটা নাম কি বলো? হোয়াট ইজ দিস? Methyl. 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 মিথাইল বিউটেন। মিথাইল বিউটেন। মিথাইল বিউটেন বলো তো, মিথাইল কয় জায়গা আছে? লোকেশন Number 3. নাম্বার 3 হবে না, নাম্বার 3 না, এটা হবে নাম্বার 2। 2 মিথাইল বিউটেন। কেন? আমরা লেফট থেকে রাইট কাউন্ট করেছি, এখন যদি রাইট থেকে কাউন্ট করি 1 2 3 4, তাহলে বলো তো মিথাইলের পজিশন কত? 2। এখন আমরা কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব? এটা কোশ্চেন না? কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব বলো তো? কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব, করলাম বা করা উচিত? তাতে বলো কোন পাশ থেকে কাউন্ট করা উচিত? Left to right or right to left or anything else?
এটা বলতে পারছো না? মানে যে পাশ থেকে কাউন্ট করলে আমরা ছোট নাম্বার পাবো। কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব? যে পাশ থেকে কাউন্ট করলে আমরা কি পাবো? স্মলার নাম্বার। বলে 2 Smaller. স্মলার নাম্বার না 3 স্মলার নাম্বার? লেফট থেকে রাইটে গেলে হয় 3, রাইট থেকে লেফটে আসলে 2। কোনটা স্মলার নাম্বার? 2. তাহলে কোন পাশ থেকে কাউন্ট করতে হবে? অ্যাকসেপ্টেবল কাউন্টিং। Right to left. রাইট টু লেফট। তো সব সময় রাইট টু লেফট হবে না, কারণ এটা যদি আবার এইদিকে থাকতো CS3, তাহলে পড়া হয়েছে? বলো কোনটা পয়েন্ট বোঝো নাই? অনেকক্ষণ হয়ে গেল তো, অনেকক্ষণ হয়ে গেল না? সব বুঝেছো নাকি? আমি কিছু বলবো নাকি বলবো না? পরের এক্সাম্পলে যাবো, এক্সারসাইজ তোমাদেরকে দেওয়া শুরু করব। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলে না তো, বুঝলাম না। আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন আছে কথা বলে। 3টে পার্ট: নেম অফ দ্য ব্রাঞ্চ, নেম অফ মেইন কার্বন চেইন, নেম অফ ফাংশন গ্রুপ। এটার জন্য পজিশন লাগবে, এটার জন্য পজিশন লাগবে, মানে কোথায় তারা আছে পজিশন লাগবে। আমি দেখাই, 1 2 3 4, I write here which I give here CH3, I give here CH3. ওকে, দুটো দিলাম। হ্যাঁ, এখন এটা নাম বলবো, শেষে অল হবে। এই যে অল, ফাংশনাল গ্রুপ কি? ওইচ অল, অল। কারণ অল কয় নম্বর কার্বনে আছে? অবশ্যই 1 নম্বর কার্বনে আছে। 1 অল, 1 অল। তারপরে মাঝখানে কয়টা কার্বন আছে? লম্বা চেইনে কয়টা কার্বন আছে? How many carbon in the longest chain? বলো। বিউট। 4. বিউট 4 হচ্ছে বিউট। বিউট থেকে অ্যালকোহলের জন্য বিউটেন লেখা হয়, বিউটেন। বিউটেন 1 অল। ঠিক আছে, মেইন চেইন। বাদ গেল কি? ব্রাঞ্চ। কি কি ব্রাঞ্চ আছে? এটা আর এটা। বলো তো এই ব্রাঞ্চের নাম কি? ব্রাঞ্চের নাম কি? তোমরা কি ক্লাস করতেছো? ব্রাঞ্চের নাম কি? এই ব্রাঞ্চের নাম কি? আমি কিন্তু এটা বলতে না পারলে ক্লাস কেটে দেবো। মিথাইল। দুটা মিথাইল থাকলে কি বলে বলো তো? দুইটা মিথাইল থাকলে, যদি দুইটা মিথাইল থাকে, মিথাইল, ডাইমিথাইল, ডাইমিথাইল। ডাইমিথাইল, বিউটেন 1 অল। এখন ডাইমিথাইল কয় নম্বরে কার্বনে আছে? 2 and 3. 2 and 3, 2, 3 হাইফেন। এই যে এখন তোমরা পড়ো তো দেখি, এই নোটটা পড়ো, পড়ে আবার এটা ম্যাচিং করো, মেলাও, এটার সাথে মিলাও তাড়াতাড়ি, গেট শর্ট টাইম।
ম্যাচ করতে পেরেছো? এখানে একটা মূল বিষয় আছে যেটা আমি তোমাদেরকে এখন বলবো, যেটা এতক্ষণ বলছি তার মধ্যে আলাদা। সেটা হচ্ছে কাউন্টিং অর্ডার। কাউন্টিং অর্ডার কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব? বলো তো কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব? একটা জিনিস জানো অলরেডি, কোন পাশ থেকে কাউন্ট করা উচিত? কাউন্টিং অর্ডার নিয়ে আমি দুইটা পয়েন্ট বলবো, একটা তোমরা অলরেডি জানো, কোনটা জানো এটা বলো। Which point you already know about counting order? যেটা smaller than total. Then the order which gives a smaller number. The order which gives a smaller number. That's right. আমি এখানে আরেকটা পয়েন্ট বলি, সেটা হচ্ছে যদি ব্রাঞ্চ ফাংশনাল গ্রুপ থাকে, যদি ফাংশনাল গ্রুপ থাকে তাহলে ওই পাশ থেকে কাউন্ট করব। যে পাশ থেকে ফাংশনাল গ্রুপ কাছাকাছি আছে সেই পাশ থেকে কাউন্ট করব। মানে this is also a smaller number that gives smaller number for the position of the branch, position of the functional group. এখন তাহলে 1 and 2 আলাদা পয়েন্ট হলো কিভাবে? 1 you already know the order which gives smaller number, that is acceptable order. কিন্তু 2 বলতেছে if compound contains a functional group then the order which gives smaller number for the position of the functional group is acceptable. তাহলে এখানে দুটো আলাদা পয়েন্ট দরকার কেন? কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে কন্ট্রাডিকশন হবে। মানে কি? মানে হচ্ছে এই যে দেখো সেকেন্ড পয়েন্টের কথা বলি, তুমি যে পাশে ওএইচ আছে বা ফাংশনাল গ্রুপ আছে সেই পাশ থেকে কাউন্ট করবে। এখানে এই পাশ থেকে কাউন্ট করতে গেলে ব্রাঞ্চ কি হবে? বড় নাম্বার ছোট নাম্বার ডাজন্ট ম্যাটার। এখন বোঝা গিয়েছে? এখন কি ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছে যে ব্রাঞ্চের পজিশন ছোট হোক আর বড় হোক ডাজ নট ম্যাটার, ফাংশনাল গ্রুপ হচ্ছে বস। এখন কার মনোযোগ কতটুকু, কার অ্যাটেনশন কতটুকু শুনতে গেলে আমরা একটু দুই একটা দেখি, একটু নামগুলো দেখো। প্রথমটার ফার্স্ট গ্রুপ, you get here all state chain without branch and without functional group. These are without branch and without functional group. Methane, ethane, propane, butane. এই নামগুলো বুঝেছো? এই নামগুলো কি বুঝেছো? কথাই তো বলে না, বুঝছো কিনা সেটাও বলে না। হ্যাঁ, বিরক্ত লাগে আমার এগুলা। কথা না বলে লাইন কেটে দিলাম, ক্লাস বন্ধ করে দেবো। Yes, sir. মানে খুবই স্টুপিড লাগে, কথা না বললে আমার কাছে খুবই স্টুপিড লাগে। মানে স্টুপিড মানে কি, মানে সুস্থ লাগে না। কেউ যদি কথা না বলে ক্লাসে এসে তো মনে হয় অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভাব। কথা বলবে না কেন? ভুল হলে সমস্যা কি? তো এগুলোর কথা বলছিলাম যে এগুলা ব্রাঞ্চ নাই, সো মিথাইল ইথাইল কিছু নাই, আর ফাংশন গ্রুপও নাই, সব জায়গায় এইন আছে। এইন শুধু কয়টা কার্বন তার উপর বেস করে নাম হয়েছে। এখন পরেরগুলো দেখো, পরেরগুলো দেখো। এটার নাম দেওয়া হয়েছে, what's name it's given, what's his name given। এগুলো কিন্তু ফাংশনাল গ্রুপ নাই, এগুলোতে কারো ফাংশনাল গ্রুপ নাই, তার মানে সবগুলোতে এইন হবে, all will be এইন। কিন্তু এখানে লম্বা চেইনে 3টে কার্বন আছে, চেইনটা এদিকেও নিতে পারো আবার এদিকেও নিতে পারো, একই জিনিস দাঁড়াবে। লম্বা চেইনে 3টা মানে কি? প্রপ। ফাংশনাল গ্রুপ নাই মানে এইন। তাহলে এটা কি? এই দুটো কি? মিথাইল। কয়টা মিথাইল? 2টা মিথাইল, ডাইমিথাইল। এখন বলো এই ডাইমিথাইল 2টা কোন জায়গায় আছে?
কোন জায়গায় আছে? 1 2 3 কাউন্টিং, তাহলে 2 তেই আছে দুইটা মিথাল, তো 2 2 2 দুইবার লিখতে হচ্ছে, 2 দুইটা। এখন তুমি যদি রাইট থেকে কাউন্ট করো 1 2 3, আসলে কোনো ডিফারেন্স আসে না, 2 তেই থাকছে। এখন আমাকে এই কয়েকটা নাম লিখে পাঠিয়ে দাও। সো নাও ইওর এক্সারসাইজ, এই কয়েকটা নাম আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। এখানে এটা লেখা দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, দিস ইজ CS3 and this is also I'm giving, না বাদ দাও, এটা H দিলাম, H হাইড্রোজেন, H হাইড্রোজেন। ওকে ওকে, আরো একটা দেই, 1, শুরু করে দাও, নাম নিলে শুরু করে দাও, স্টার্ট রাইটিং কুইক। তাড়াতাড়ি স্টার্ট করে দাও, নামগুলো লিখে আমাকে পাঠিয়ে দাও। এই কয়েকটা কম্পাউন্ডের নাম, একটা তো লেখাই আছে, এই ইউ মে গেট হেল্প ফ্রম দিস, এটা হেল্প নাও। তাহলে এর নাম, এর নাম, এর নাম, এর নাম, এর নাম আর তোমার নাম, এই কয়টা নাম লিখে আমাকে পাঠিয়ে দাও সবাই। কম্পাউন্ডগুলো ড্র করার দরকার নেই, বুঝতে পেরেছো? 1 2 3 4 5, 5টা নাম আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও। লাইনটা তো আছে না? মাইক্রোফোন টেস্ট, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। আজকে কি আমাদের ক্লাস আছে না নাকি নাই? আছে স্যার। তো 3 জন কেন? সবাই মনে হয় হারিয়ে গিয়েছে। হারিয়ে গেছে? আমরা একজনকে দেখছি আসছে, হাবিবুর রহমান। তো আমাদের ক্লাসে তো এরকম হয় না, সবাই টাইমলি আসে। তো আজকে দেখছি যে হাবিবুর রহমান লেট করে আসছে। স্যার এটা হতে পারে সবার বাসায় কারেন্ট চলে গিয়েছে বা কিছু, হ্যাঁ বৃষ্টি কারেন্ট, হচ্ছে। ইয়েস কারেন্ট চলে যেতে পারে, কিন্তু একবারে 4-5 ইন্টারনেটের সমস্যা করতেছিল। কয়েকজনের বাসায় তো কারেন্ট চলে যায় না। ওকে, হোয়াট এভার ইজ ইট, আমরা মক শুরু করেছি, মক কিন্তু সবাইকে দিতে হবে। যারা মক শুরু করেছো সবাইকে মক দিতে হবে, টাইমলি দিতে হবে। হ্যাঁ, মক টাইমলি। তো আমরা এখন পড়াশোনা শুরু করছি। অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম, এই চ্যাপ্টারে সব স্টুডেন্টকে ক্লাসে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সব স্টুডেন্টকে ক্লাসে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো তারপরে সবাইকে দেখছি না। এখন আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি শুরু করেছিলাম, আমরা কতদূর পড়েছি? নেমিং পর্যন্ত পড়া হয়েছে, তাই না? রাইট? ইয়েস স্যার। নেমিং পড়া হয়ে গেছে, শেষ নাকি বাকি আছে? নেমিং কি বাকি আছে না শেষ? স্যার শেষ মনে হয়। শেষ। এক্সারসাইজ করেছিলাম না, তোমাদেরকে নাম লিখতে বলেছি, এরকম হয়েছে? তোমরা নিজেরা নাম লিখেছো না, এরকম হয়নি এক্সারসাইজ? জি স্যার। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে আমরা এটা শুরু করেছিলাম কিনা, অ্যালকেনস? ডিড উই স্টার্ট অ্যালকেনস? নো স্যার। ওকে, সো টুডে ইজ অ্যালকেনস। হ্যাঁ,
তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, নেটওয়ার্ক দুর্বল। সিরিজ অ্যালকেনস। অ্যালকেনস হচ্ছে আমরা যে হোমোলোগাস সিরিজ পড়েছিলাম তার মধ্যে প্রথম মেম্বার, দ্য ফার্স্ট মেম্বার ইজ অ্যালকেন। হোমোলোগাস সিরিজ শুরু করেছি, তার ফার্স্ট মেম্বারটা হচ্ছে অ্যালকেন। অ্যালকেন আমরা আজকেই পড়ে শেষ করব। তো এগেইন আমি বলছি, ফার্স্ট মেম্বার ইজ অ্যালকেনস। একটু পড়ে নাও। অ্যালকেনস খুব সহজ। এইন মানে নাই। কি নাই? অ্যালকেনের মধ্যে কি নাই বলতো? অ্যালকেনের মধ্যে কি নাই? স্যার ডাবল বন্ড, কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। অ্যাকচুয়ালি ফাংশনাল গ্রুপ নাই অ্যালকেনের মধ্যে। অ্যালকেনের মধ্যে ফাংশনাল গ্রুপ নাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? অ্যালকেনের মধ্যে ফাংশনাল গ্রুপ নাই। ঠিক আছে, শুধু ডাবল বন্ড না, ওএইচ বা এরকম কিছু নাই, ফাংশনাল গ্রুপ নাই অ্যালকেনের মধ্যে। So this is alkane. General formula হচ্ছে CN CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, মানে হাইড্রোজেন হবে কার্বনের ডাবলের থেকে দুটো বেশি, রাইট? হাইড্রোজেন নাম্বার হবে ডাবল দ্যান কার্বন এন্ড 2 মোর। সবাই ক্লিয়ার? হাইড্রোজেনের নাম্বার হবে ডাবল দ্যান কার্বন এন্ড দেন এগেইন 2 মোর, আরো দুটো বেশি। এটা হবে অ্যালকেনের ফাংশনাল গ্রুপ। ফার্স্ট মেম্বারটা কি? If n equals 1, you get the first member. n equals 1 মানে C1 1 তো লিখতে হয় না, তারপর লিখলাম H হচ্ছে 2 এর 1 এর ডাবল কত? 2 and then 2, তাহলে কত? 4। The first member is CH4, 1 লিখতে হয় না। সেকেন্ড মেম্বার when n equals 2, this gives you second member। সেকেন্ড মেম্বার বলো, কার্বন কয়টা? 2। হাইড্রোজেন কয়টা হবে বলো তো? হাউ মেনি হাইড্রোজেন টু বি দেয়ার? 6 এরকম। মিথেন, ইথেন, দেন C3H8 প্রোপেন, মিথেন, ইথেন, প্রোপেন। তোমাকে দুটো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। ফার্স্ট কোশ্চেন ইউ গেট হিয়ার, how many hydrogen atoms in an alkane in an alkane with 10 carbon atoms? অ্যান্সার লিখে পাঠিয়ে দাও ভাইবারে। আরেকটা কোশ্চেন দেবো, how many carbon atoms in an alkane with 18 hydrogen atoms? এই কোশ্চেন দুটো অ্যান্সার ভাইবারে লিখে পাঠিয়ে দাও। ভাইবারে লেখো তাড়াতাড়ি, write in Viber and everybody send me 16। এক মিনিটের বেশি টাইম দেওয়া যাবে না। যদি ক্লাস শুনে থাকো এতক্ষণ, তাহলে এটা 1 মিনিট না, 1 সেকেন্ড করে সময় লাগবে। একটা 1 সেকেন্ড আর একটা 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ, হাবিবুর রহমান অ্যান্সার পাঠিয়েছে, অ্যান্সার হয়েছে।
এরপর who is coming next? তাসিন আবরার। এরপর কয়জন দিয়েছে দেখি? ও বেশ কয়েকজন তো পাঠিয়েছ। আমিনুল ইসলামের নাই। রূপন্তী একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েছে। সামিয়া মাহমুদ প্রথমটা হয় নাই, সেকেন্ডটা হয়েছে সামিয়া মাহমুদের। এটা আরো ভুল হলো, আগেরটাই ভালো ছিল। রূপন্তী প্রিয়ন্তী আমিনুল ইসলাম। এটা কি ক্লাস করতেছে না? স্যার আমি তো দুইটাই দিয়েছি। দুটাই দিয়েছো? হ্যাঁ তোমারটা হয়েছে। আমিনুল ইসলাম পরে আসছে এবং ঠিকমতো ক্লাস করছে না। কোশ্চেনটা ছিল কি, হাউ মেনি? তোমরা কি কোশ্চেন দেখছো? এখন দেখছো? ডু ইউ সি হিয়ার কোশ্চেন? কথা বলো, সো কোশ্চেন দেখছো কিনা? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, হিয়ার ইজ দিস। কার্বন হবে 10, কার্বন 10, তাহলে হাইড্রোজেন কয়টা? কার্বনের ডাবল কয়টা? 10 এর ডাবল কত? 10 এর ডাবল কত? 20। 20 থেকে 2 অ্যাড, 20 থেকে 2 অ্যাড করলে কত হয়? 22। 22। এটা কিন্তু এখানে কোশ্চেনের অ্যানসার কিন্তু এই ফর্মুলাটা লেখা না। কোশ্চেনে একটা হাউ মেনি হাইড্রোজেন অ্যাটম? 22 হাইড্রোজেন অ্যাটম, 22H, এটা হচ্ছে অ্যানসার। নেক্সট কোশ্চেন, হাইড্রোজেন হচ্ছে 16 CH, হাইড্রোজেন হচ্ছে 16, কার্বন কয়টা? তাহলে কার্বনের ডাবল 7 এর ডাবল কত? 7 এর ডাবল 14, 14 প্লাস 2 16, তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে 7, অ্যান্সার হবে 7। তো এটা না পড়া মানে কি? এটা কি না বোঝা না কেয়ারলেসনেস? এক্সট্রিমলি কেয়ারলেসনেস। এটা না পড়া কিন্তু কোনো বিষয় না, ডাবলের থেকে দুটা বেশি। যদি কেউ শোনে সে বুঝবে না, সে পারবে না, এরকম হবে না। কিন্তু সে যদি না শোনে ঠিক মতো, তাহলে সমস্যা রয়ে যাবে। সে যদি না শোনে ঠিক মতো, তাহলে সমস্যা রয়ে যাবে, চরম রয়ে যাবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে এখন আইসোমারিজম। আইসোমারিজমটা একটু পড়ে দেখো। আইসোমারিজম আমরা দুই একটা প্র্যাকটিস করব, নেমিং সহ প্র্যাকটিস করব। আমি তোমাদেরকে একটা ড্র করে দেব, তোমরা আরেকটা ড্র করবে। আমি তোমাদেরকে একটা ড্র করে দেব, তোমরা আরেকটা ড্র করবে। আর ইউ রেডি? কেউ রেডি নাই, তাই না? নোবডি ইজ রেডি। নাকি রেডি আছো? আইসোমার্স। ওকে, আইসোমার্স মানে কি জানো তো? আইসোমার্স অফ
alkane, isomers of alkane. Alkane isomer হচ্ছে molecular ফর্মুলাটা সেম। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, C4H10, হ্যাঁ, C4H10, এই 10 লিখলাম না কি লিখলাম, C4H10, এটা হচ্ছে মলিকুলার ফর্মুলা। এটা দিয়ে দুইটা কম্পাউন্ড তৈরি করা যায়, এই 4টা কার্বন এবং 10টা হাইড্রোজেন, 4টা কার্বন এবং 10টা হাইড্রোজেন দিয়ে কি করা যায়, মলিকিউলার ফর্মুলা তৈরি করা যায়। 2টা আলাদা ফর্মুলা তৈরি করা যায়। এটার তো ইটসেলফ এ মলিকুলার ফর্মুলা, দিস ইজ আ মলিকুলার ফর্মুলা। এটা দিয়ে 2টা আলাদা কম্পাউন্ড তৈরি করা যায়। অনেকগুলা আছে যে 3টা তৈরি করা যায়, 4টা তৈরি করা যায়। কিভাবে তৈরি করবে আমি নিয়মটা আগে দেই। ফার্স্ট, নাম্বার 1, মেক আ স্টেট চেইন isomer, group isomer, make a straight chain isomer। তারপরে make a branch, make a branch, in an isomer। তারপর নাম্বার 3, change the position of the branch, change the position of the branch to make another isomer। Number 4, now আর isomer তৈরি করতে হবে না, তোমাদের এটা দিয়ে শেষ, ও লেভেল এখানেই শেষ। আরো ওয়ে আছে কিন্তু সেটা লাগবে না। Make sure every carbon has কত 4 bonds, and আরেকটা জিনিস, make sure no branch is with the corner carbon। এই কথাগুলো কি বুঝতে কঠিন লাগছে না সহজ লাগছে বলো আগে? You feel comfortable with this statement? 3টা আইসোমার তোমাদেরকে তৈরি করা শেখালাম, এটা জাস্ট কন্ডিশন, প্রিকশন। Look at the first one, straight chain isomer। আমি দিই 4টা কার্বন আছে এখানে, তাই না? খেয়াল করো 4টা কার্বন। I write here 1 2 3 4, এই যে 4টা কার্বন একটা চেইনে দিলাম, স্ট্রেট চেইন। তোমরা পারবে না? 5টা দিলে পারবে না? 6টা দিলে পারবে না? পারবে। So then make a branch in an isomer, another isomer branch, 1 2 3, 3টে কার্বন দিলাম, আরেকটা কার্বন বাকি আছে না? জি স্যার। সেটাকে ব্রাঞ্চ দিতে বলছি। আচ্ছা, ব্রাঞ্চ কোথায় দেওয়া যাবে না? কর্নার কার্বনে। এটাতে আর এটাতে ব্রাঞ্চ দেওয়া যাবে? মাঝখানে তো হ্যাঁ, ওখানে না, স্যার। কর্নারে কখনো ব্রাঞ্চ দেওয়া যাবে না, এখানে দেওয়া যাবে। তাহলে এখানে একটা করলাম, এটা একটা করলাম। তোমরা কি ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি? নাম্বার 1 and 2, how to make number 1, how to make number 2, are you clear? Yes sir. তাহলে আরেকটা জিনিস আছে, make sure number 4, make sure every carbon atom has 4 bonds। বলো তো লেফট কার্বন, এই কার্বনে কয়টা বন্ড অলরেডি আছে? খুব সহজ কিন্তু, একবার শুনবে আর জীবনে ভুল করবে না। এই কার্বনে কয়টা বন্ড অলরেডি আছে আমিনুল? কি ঘুমাই গেছে নাকি? এই কার্বনে কয়টা বন্ড অলরেডি আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ব্যাক এগেইন। আমাদের সমস্যা হয়েছিল এখানে, ইন্টারনেট চলে গেছে। ইন্টারনেট চলে যাওয়ার কারণে ক্লাস সাসপেন্ড হয়েছিল, তো আমরা আবার ব্যাক করলাম।
তো যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে হাউ টু মেক আইসোমার্স, এখন সেগুলো হারিয়ে গেছে। সো ইউ গট 2 ওয়েজ টু মেক আইসোমার, কিন্তু আমি তোমাদেরকে 3টা ওয়ে শেখাচ্ছি। একটা ওয়ে হচ্ছে কি, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ে বলো? আমি C5 দিয়ে করাই এখন, হ্যাঁ, C5H12 দিয়ে করাচ্ছি এখন। খুব সহজ জিনিস, C5H12। The first one, make a straight chain isomer, which is 1, 2, 3, 4. 5, right? 1, 2, 3, 4, 5. তো বাকিগুলো অবশ্যই কি করতে হবে? এই যে বাকিগুলো এখানে ভুল হয়, যারা একটু কেয়ারফুল তাদের একটু ভুল হবে না, সহজ জিনিস। প্রত্যেকটা কার্বনে 4টা করে বন্ড দিতে হবে। যদি কম বা বেশি দাও, দ্যাট ইজ এ মিস্টেক। সহজ জিনিস, 4টা বন্ড খুঁজে বের করা, এটাতে ক্যালকুলেটর লাগে না, তাই না? নেক্সট, ইউ মেক অ্যানাদার আইসোমার উইথ এ ব্রাঞ্চ 1, 2, 3, 4, and that's the branch. Branch cannot be at the corner. হয়ে গেল। অবশ্যই এখানে 4টা করে বন্ড দিতে হবে। 4টা বন্ডে কি হবে? এই 4টা বন্ডে কি থাকবে? হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন। আমি হাইড্রোজেন গুলো দিয়ে দিচ্ছি, একটু দিয়ে দেখাই, একটা দুইটা দিলাম, বাকিগুলো তোমরা সব দেবে। এই যে এখন থার্ড ওয়েটা কি ছিল বলো দেখি? চেঞ্জিং, বলো, পজিশন অফ দ্য ব্রাঞ্চ। এই ব্রাঞ্চটা এখান থেকে খুলে নিয়ে আরেক জায়গায় দেব, তাহলে আরেকটা আইসোমার হবে। এখন এখানে এটাকে খুলে আরেকটা জায়গায় দেওয়ার অপশনটা আছে? উপরে আর নিচে কিন্তু একই জিনিস। স্যার পাশেরটাতে যেত। আচ্ছা, পাশেরটাতে দিলে, ওকে, পাশেরটা দিলে তো এখানেই হচ্ছে না, এই দুটো কম্পাউন্ড সেম হয়ে যাচ্ছে। দিস কম্পাউন্ড and this compound are same, both are কি, 2 methyl butane। আর যদি তুমি এই কম্পাউন্ডটা পাশেরটাতে দাও, তাও কিন্তু 2 methyl butane থাকে, রাইট? রাইট কি না? জি স্যার। isn't this 2 methyl butane? এই দিক থেকে কাউন্ট করতে হবে, তখন এটা এই দিক থেকে কাউন্ট করতে হবে। তাহলে এই মলিকিউলটাকে ঘুরাই দিলে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাই দিলেই এই মলিকিউলটা হয়ে যায়, রাইট? তার মানে উইথ দিস 3টা আইসোমার পসিবল না, 2টা আইসোমার পসিবল। কিন্তু if this is C6H14, তাহলে কিন্তু 3টা আইসোমার পসিবল। 3টা না, আরো বেশি পসিবল, কিন্তু তোমরা 3টাই করে পাঠিয়ে দাও। কেমন? C6H14 দিয়ে আমাকে 3টা আইসোমার ড্র করে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। Again, I'm giving you C6H14. You draw 3 isomer and send me. নামও লিখবে, হ্যাঁ, নামও লিখবে। Also write name of the 3 isomers. Time 2 minutes.
হ্যালো, কতক্ষণ? C6H14 দিয়ে সুন্দর করে ড্র করে আমাকে পাঠিয়ে দাও তিনটা আইসোমার। Come on. How do you do that? First, make a straight chain. Number 1. Straight chain isomer. Number 2. This is also a straight chain. With a branch. Branch to have CH3. Number 3, change the position of the branch to make another isomer. I think to draw করতে বলছে with name. Write the names. একজন পাঠিয়েছে নাম লেখে নেই, একটু কেয়ারলেসটা বেশি হয়। নামের ব্যাপারে বলার আগেই পাঠিয়ে দিছি। নাম তো বলতেছি। হ্যাঁ, তো ওটা হয়েছে, নাম দুটো লিখে পাঠিয়ে দাও। তারপর নেমিংটা আমরা প্র্যাকটিস করছি একসাথে। সামিয়া মাহমুদ, একটু ভুল হয়েছে, নেমিং এ ভুল হয়েছে। সামিয়া মাহমুদের নেমিং এ ভুল হয়েছে, আর ড্রয়িং এও ভুল হয়েছে একটা। যেমন সামিয়া মাহমুদ, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. সেকেন্ডটা থার্ডটা সেম হয়েছে, যদিও তুমি আলাদা নাম লিখেছো, বাট দে আর সেম। ঠিক করো। স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা, কাজী প্রিয়ন্তী। স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা যদি চায় তাহলে স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা দিতে পারো, কিন্তু ডিসপ্লেড ফর্মুলা চাইলে, কোশ্চেন যদি ডিসপ্লেড ফর্মুলা চায় তাহলে ডিসপ্লেড ফর্মুলা দিতে হবে। কিন্তু তুমি স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা লিখতে ভুল করেছো, কর্নারে দিয়েছো CH2, যেটা আমি এর আগে মনে হয় একদিন শিখিয়েছিলাম নাকি। নেমিং ও গ্যাপ দিয়েছো, স্পেস দিয়েছো। তোমার মূল কনসেপ্টটা ঠিক আছে, কিন্তু ভুল করেছো, কেয়ারলেসনেস আছে। একটু দুজন একই রকম মিস্টেক দেখতেছি, এটা কিভাবে সম্ভব? আর হাবিবুর রহমান দিল, হাবিবুর রহমান মক পাঠিয়ে দাও। হাবিবুর রহমানের হয়েছে, কে কে দিল না? 1 2 3 4 5। রূপন্তী দেয়নি, আর আমিনুল ইসলাম। আমিনুল ইসলাম বারবার। স্যার আমারটা কি হয়েছে? কে বলছো? সামিয়া মাহমুদ? স্যার আমি ফারিন বলছি। ফারিন। হ্যাঁ, প্রথমটা মিথাইল হেক্সেন কেন হলো বলো দেখি। ওয়াই ইজ মিথাইল, ওয়ার ইজ মিথাইল? হেক্সেন ঠিক আছে, ব্রাঞ্চ নাই তো। তাহলে মিথাইল হলো কিভাবে? মিথাইল মানে তো ব্রাঞ্চ। ও, হেক্সিন হবে শুধু। ড্রয়িং ঠিক আছে, বাকি দুটো ঠিক আছে।
সামিয়া মাহমুদ, তোমার শেষটা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা একটু চেক করে দেখি এটা। look at this, চেক this। এখানে যেটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে CH3 কর্নারে মাঝখানে এগুলো CH2 ওকে। আর এখানে CH2 কর্নার, এখানে একটা হাইড্রোজেন কম দিয়েছে, which is very good, কারণ এখানে ব্রাঞ্চ দিয়েছে, ব্রাঞ্চ দিলে একটা হাইড্রোজেন কমে যায়, this is very good, বাট কর্নারে তো ব্রাঞ্চ নাই, why is here CH2? Corner always CH3, like this, so this should have been CH3, ঠিক আছে? And what's his name? 2-methyl pentane, here shouldn't be any space, কোনো গ্যাপ হবে না, 2-methyl pentane, ঠিক আছে? everybody ঠিক আছে? 2-methyl Yes, pentane। sir. এরপর আরো আছে, look at the next one, you got similar mistake here, CH2 নাম ঠিক আছে, এটা আসল জায়গায় তুমি ভুল করো নাই, ভুল করলে এমন একটা জায়গায় যেখানে ভুল করার কথা না, স্টুডেন্ট এই জায়গায় মিস্টেক করে যে CH2 দিয়ে দেয়। আচ্ছা, নো স্পেস শুড বি হিয়ার, ওকে? তো মোটামুটি হয়েছে, শুধু একজন বা দুইজন দিলই না, একজন বা দুইজন আমাদের ক্লাস করছে না। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে যাব এখন। এইটা খুবই সিম্পল, খুবই সিম্পল, এর থেকে কোনো সিম্পল জিনিস হয় না যেটা আমরা পড়লাম। সো দেয়ার আর সাম আইসোমার, তোমাদেরকে এক্সামে একটা ড্র করতে বলবে, একটা আইসোমার আছে আর একটা ড্র করো, শেষ। এখন দেখো ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ অ্যালকেনস, অ্যালকেনস ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ মানে কি? দেখতে কেমন, তাই না? গন্ধ কেমন, সলিবিলিটি কিনা, আছে কিনা, এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টি। যেমন অক্সিজেন, আই টক অ্যাবাউট ফিজিক্যাল প্রপার্টি অফ ওয়াটার। ওয়াটারের দিকে তাকাও, ফিজিক্যাল প্রপার্টি বলো। ওয়াটার ইজ এ লিকুইড, রাইট? This is Yes, physical sir. property of water. Water is colorless, right? This is another physical property of water. Water is tasteless, taste nice, not sweet, sour, bitter. This is a physical property of water. Water melts at 0 degrees centigrade temperature. This is physical property. Water density 1 gram per cm cube. You may not know this, or you may know this, but this is a physical property. Water density 1. এরপরে ওয়াটার আর কি ফিজিক্যাল প্রপার্টি? বয়লিং পয়েন্ট, ভিসকোসিটি, ওয়াটার কাকে কাকে ডিজলভ, অ্যালকোহলকে ডিজলভ করতে পারে, ডিজলভস, ক্যান ডিজলভ অ্যালকোহলস এন্ড মেনি আদার কম্পাউন্ডস, এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। তাহলে আমি একটা আইডিয়া দিলাম যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ জিনিসটা কি। আইডিয়া সবাই নিচ্ছ কিনা, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি আইডিয়া দিলাম যে হাউ টু ড্র দিস, আমাদের স্টুডেন্ট কিন্তু সবাই নেয়নি। প্রিয়ন্তী, রূপন্তী আর আমিনুল, ওরা আইডিয়াটা নেয়নি। আইডিয়া না নিলে কি হবে, ক্লাস কিভাবে করবে, ক্লাস করার মানে কি?
আমরা ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ গুলো পড়ে নেই, দেখো দেখি ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ কি বলে। We are talking about alkanes. Alkanes, দেখো খেয়াল করো অ্যালকেনস মানে কি ভুলে গিয়ে থাকো কেউ কেউ, CnH2n প্লাস 2, এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা। ফার্স্ট মেম্বারটা হচ্ছে CH4, সেকেন্ড মেম্বারটা হচ্ছে C2H6, থার্ড মেম্বারটা হচ্ছে C3H8, ফোর্থ মেম্বারটা হচ্ছে C4H10 and 50th member C50H102, আরেকটা দেই C100H কত হবে 202। এখন এই কম্পাউন্ড গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। এই কম্পাউন্ড গুলো বলছে যে প্রথম কয়েকটা গ্যাস, ঠিক আছে, ফার্স্ট ফিউ মেম্বার্স আর গ্যাস, মানে ছোট মলিকিউলস হলে গ্যাস হয়। কার্বন 1 থেকে কার্বন 4, কার্বন 1 থেকে কার্বন 5, চারটে এখানে লেখা আছে। কার্বন 1 থেকে কার্বন 4 এগুলোর ফিজিক্যাল স্টেট কি রকম? গ্যাস। দিস আর গ্যাসিয়াস, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. দিস আর গ্যাসিয়াস। কিন্তু এরপরে একটু বড় হয়ে যায়, যখন বড় হয় মানে C5 থেকে C710, এখানে লেখা নাই C5H12, C7H16, এগুলো কি হবে? ফিজিক্যাল স্টেট কি? Liquid. লিকুইড। আমরা যে পেট্রোল ইউজ করি, যেটাকে বলি পেট্রোল, সেগুলো হচ্ছে C5 থেকে C12, C5 থেকে C12, এগুলো মিক্সড কম্পাউন্ড। পেট্রোলের মধ্যে অনেকগুলো হাইড্রোকার্বনস থাকে, এটা C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 পর্যন্ত। আর এরপরে আরো বড় হয়ে গেলে C18, C19, C20, এগুলা হলে কি হবে? এগুলো লিকুইড। তবে C18 পার হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সলিড হয়ে যায়। কি বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো কিনা বলো দেখি এই বিষয়গুলো। অনেকগুলো হাইড্রোকার্বনস কিন্তু এখানে, there are so many hydrocarbons, look there's many hydrocarbons are here. Understand? হ্যাঁ, এগুলো বুঝছো? কনসেপ্টটা বুঝেছো যে ছোট ছোট মলিকিউল হলে গ্যাস, এই মলিকিউল গুলো একটু বড় হয়ে গেলে লিকুইড, আরো বড় হয়ে গেলে সলিড। সলিড এখন রোড সারফেসিং এ, রোড রাস্তা পাকা করার জন্য যে কালো রঙেরটা ইউজ করা হয়, সেগুলো হচ্ছে সলিড। বলো ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার, ক্লিয়ার। এরপরে দেখো দিস আর ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। আবার বলছে প্রথমগুলো কি, ফার্স্ট ফিউ আর কালারলেস, পরে আস্তে আস্তে মলিকিউল বাড়ার সাথে সাথে কি হয়? কালার ডার্কেন্স হয়। তাহলে এই দুটো প্রপার্টিজ এর মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে। সিমিলারিটি কি বলতে পারবে? এই দুটো প্রপার্টিজ দেখছো, শুনছো, এখন বলতে পারবে দে আর সিমিলার। এই ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ গুলোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে, তোমরা সিমিলারিটিটা বলতে পারবে? Sir, C1 to C4. C1 to C4। স্যার গ্যাসিয়াস স্টেটে তো কালারলেসই থাকবে, আর এই দুইটাতেই হচ্ছে ইনক্রিজ করছে যখন মলিকিউলার সাইজ, এজন্য মেল্টিং পয়েন্টও বাড়ছে আর হচ্ছে ডার্কেন হয়ে যাচ্ছে। ভেরি গুড। এই তো একদম দেখে, সবাই তাকায় কিন্তু কেউ কেউ দেখে। তো এইটা হচ্ছে বিষয় যে উইথ ইনক্রিজিং সাইজ অফ মলিকিউল, মলিকিউল বড় হওয়ার সাথে সাথে এই দুটো ফিজিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হয়। মলিকিউল বড় হওয়ার সাথে সাথে এই দুটো ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ চেঞ্জ হচ্ছে। কি কি ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ? এক হচ্ছে মেল্টিং বয়লিং বাড়ছে। What's the other?
মেল্টিং বয়েলিং Sir, বাড়ছে color dark. ইয়েস কালার Color ডার্ক dark. কালার ডার্ক হচ্ছে রাইট কালার ডার্ক হচ্ছে কালার ডার্ক হচ্ছে সবাই ক্লিয়ার আর একটা দের পানিতে কি এরা মিশবে পানিতে ডিজলভ করে নো স্যার ডিজলভ করে না কোনোভাবেই করে না ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ গুলো শেষ হয়ে গেল কিনা বলো দেখি পড়াশোনাটা শেষ এই কথা বলো না কেন জি স্যার ওকে এখন আমরা এখন কেমিক্যাল প্রপার্টিজ ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ শেষ আমরা এখন কেমিক্যাল প্রপার্টিজ যাব কেমিক্যাল প্রপার্টিজ মানে কি জানো মানে কি মানে হচ্ছে রিঅ্যাকশনস কেমিক্যাল প্রপার্টিজ মানে রিঅ্যাকশনস কিসের রিঅ্যাকশনস অফ অ্যালকেনস বলো তো কেন অ্যালকেনের কেমিক্যাল প্রপার্টিজ থাকা উচিত না why alkenes shouldn't have Functional group নাই yes ফাংশনাল গ্রুপ right functional group নাই তো কেমিক্যাল প্রপার্টিজ থাকার কথা না কিন্তু আমরা মাত্র দুটো রিঅ্যাকশন পাই যেগুলো ফাংশনাল গ্রুপের রিঅ্যাকশন না শুনছো we have two reactions which are not basically reactions of functional groups functional group reaction না স্যার আপনি মিউটেড হ্যাঁ এখন জি স্যার শোনা যাচ্ছে chemical properties means reactions we got two reactions which do not depend on functional group one is combustion burning আচ্ছা খুব সিম্পল কার্বনকে বার্ন করলে কি তৈরি হবে বলো দেখি if you burn carbon in oxygen what do you expect carbon dioxide কার্বন ডাইঅক্সাইড very good carbon dioxide if you burn hydrogen in oxygen what do you expect to have water water and look at this is similar if you burn cs4 which consists of both carbon and hydrogen carbon hydrogen দুটোই আছে এখন এটাকে যদি আমি বার্ন করি তাহলে কি পাবে বলো দেখি কার্বন ডাইঅক্সাইড and এন্ড water. ওয়াটার সবাই ক্লিয়ার কিনা সো আমরা ডাইরেক্ট বললাম না if you get here burn carbon you get gives carbon dioxide burn hydrogen gives কি water
একটু দাঁড়াও না, 10 মিনিট দাঁড়াও। কার্বন দেবে কি? কার্বন অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করে হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড, রাইট? এন্ড হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করে কি হবে? ওয়াটার। ঠিক আছে? Yes, sir. ঠিক আছে। But one thing is important. যদি অক্সিজেন কম হয়, যেখানে তুমি বার্ন করছো, হয়তো ইঞ্জিন অথবা কিচেন, যেখানে তুমি বার্ন করছো, এখানে অক্সিজেন সাপ্লাইটা যদি কম হয়, তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে না। কি হবে বলো তো দেখি? কার্বন Carbon মনোক্সাইড। monoxide. কার্বন মনোক্সাইড হবে। এটাকে বলে ইনকমপ্লিট কম্বাসন। I show you two similar reactions. Look, CH4 plus O2. Get this, CO2 plus what other product? Water. খেয়াল করো ভালো করে। এখন ব্যালেন্স করতে হবে। কার্বন কয়টা? How many carbon on left side? 1. 1. On right side, this is also 1. So it is balance for carbon. How many hydrogen on left side? 4. And how many on right side? 2. Here is 2. 4 হয়ে গেল। এখন now you count how many oxygen on right side? 3. 4. This should be 4. Here is 2 and here is 2. 4. And how many on left side? How to make it 4? 2. Balanced হয়ে গেল। This is complete combustion. This is complete combustion. Now get the same for incomplete combustion. Incomplete combustion. Carbon and oxygen giving carbon monoxide and water. Now balance. How many carbon on left side? 1. How many carbon on right side? 1. Oh, 1, 1. Okay. How many hydrogen on left side? 4. 4. And there should be 4, keeping 2. এখন বলো তো how many oxygen on right side? 3. 3. And here should be 3. How to make this 3? আমি যদি এখানে 3 দেই তাহলে কত হলো বলো দেখি? How many oxygen on left side? এটাকে যদি divide 2 দেই তাহলে কত হলো? 3. Okay, 3. So this is balanced. এখন তোমরা আমাকে এরকম complete and incomplete equation করে দাও for C4H10. C4H10 দিয়ে আমাকে ইকুয়েশন লিখে পাঠিয়ে দাও complete and incomplete combustion. সবাই বুঝেছো? Yes, sir. Okay, now do it. আর একটা কথা, ভিডিও ক্লাস পাঠাবো, অবশ্যই ভিডিও ক্লাস দেখে আসতে হবে। এই ভিডিও ক্লাসটা অবশ্যই দেখে আসতে হবে। চিনা তো রিঅ্যাকশন অফ অ্যালকিন, reaction of alkene, reactions of alkene and alcohol. আমি যে ভিডিও ক্লাস পাঠাবো সেই ভিডিও ক্লাস দেখে আসতে হবে ক্লাসে। পরের দিন ক্লাসে এসে আগে এই ভিডিও ক্লাসের উপরে আজ করব, তারপরে ক্লাস। আর আজকে ক্লাস শেষ করছি উইথ দিস। আমি আরেকটা হোমওয়ার্ক দিয়ে নেই, আরেকটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, another homework। সেটা কি? সেটা হচ্ছে C7H কত? C7H16
এটা দিয়ে 3টা আইসোমার ড্র করবে এবং নাম সহ। হোমওয়ার্ক শুনেছো? 2টা হোমওয়ার্ক দিয়েছি, বলো তো কি কি হোমওয়ার্ক? বলো 2টা হোমওয়ার্ক দিয়েছি, কি কি? তো দেখে আসবো আর হচ্ছে এটা দিয়ে দুইটা আইসোমার ড্র করবো। 3টা আইসোমার ড্র করবে, 3টা, 1 2 3, 3টা আইসোমার ড্র করবে উইথ দিস। সবাই শোনো, 3টা আইসোমার ড্র করবে উইথ দিস এন্ড নেম সহ, উইথ নেম। শুনেছো সবাই? নেম সহ। and homework 2, watch the video. একটা নিউ ভিডিও দেব যেটা আমরা এখনো করিনি। watch the video. এটা করে ক্লাস শেষ। স্টার্ট যখন করেছি তখন কন্টিনিউ করি নাকি বলো? স্যার করেই ফেলেন। Yes, sir. Thank you. This was our topic. We were studying alkane. Alkane এর জন্য this topic, combustion, burning. I told you in the last class that when you burn alkane, alkane means compound made of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen, right? Carbon and hydrogen. And when we burn in oxygen, carbon gives carbon dioxide. This carbon combines with oxygen to give carbon dioxide. Hydrogen combines with oxygen to give water. And this is the equation. And if this is incomplete combustion, I mean, you don't have sufficient supply of oxygen. This condition is insufficient oxygen in a closed door or where the oxygen supply is limited. Then these two react to give carbon monoxide. This is a poisonous gas. Carbon dioxide is also harmful gas, but not poisonous. This causes global warming. Carbon dioxide causes global warming, but doesn't cause toxicity in human body. আমাদের বডিতেই কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়, understand? But carbon monoxide, if you inhale, this is poisonous and this causes toxicity. Okay, poisonous and toxicity, so this is harmful. And another thing, we burn this to get heat, right? We burn them just to get heat. But if the combustions are incomplete combustion, they are giving carbon monoxide. This is one bad thing with this. And another bad thing is this will produce less heat. যে গাড়িতে কালো ধোঁয়া বেরোয় সে গাড়িতে তেল বেশি খায়, জানো না? বেশি তেল খায়, জানো তো নাকি? তো এটা হচ্ছে বিষয়। এখন একটা কথা আছে, ব্যালেন্সিং ইকুয়েশন রাইটিং, ব্যালেন্সিং। আমি যে কথাগুলো বললাম সবগুলো কিন্তু এক্সামে আসে। ইনকমপ্লিট কম্বাসন, কমপ্লিট কম্বাসন, কার্বন মনোক্সাইড, ইনসাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই, তারপরে পয়জনাস, তারপরে লেস হিট, এগুলো সব এক্সামে কিন্তু আসবে। এই কথাগুলাই খুব বেশি পড়া না, কারণ আমরা অনেকদিন থেকে পড়াই তো কি আসে এক্সামে সব জানি। আর যদি অক্সিজেন খুব কম হয় তাহলে কার্বন পাউডার তৈরি হয়, কার্বন স্যুট, মানে কালো ধোঁয়া হচ্ছে এটা কার্বন স্যুট। Okay, carbon soot তৈরি হয়। So I first ask you to write two equations, এটা আর এটা, এই দুটো ইকুয়েশন আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও। তোমাকে বুঝতে পেরেছো? You write this balanced equation, এই ব্যালেন্সড ইকুয়েশন দুটো আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও এখনই।
হ্যাঁ, তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? দুটো ইকুয়েশন লিখতে দিয়েছি, দুটো ইকুয়েশন লিখতে এত সময় লাগে? আমি তো আরো কাজ দেব। স্যার আমি ছবি তুলতে পারছি না বলে দিতে পারছি না স্যার। কিন্তু এখানে বাকিরা কি করতেছে? এই দুটো ইকুয়েশন লিখতে বলছে।
Okay, thank you very much. I already got your result. This was the two equations I show you here. 8 carbon. Okay, so the carbon dioxide would be here 8 because there are 8 carbon. 8 carbon gives 8 carbon dioxide plus hydrogen here will give water H2O. How many hydrogen? 18. 18 means 9. So it's 2 together, oxygen. 8 to the 16 and 9. How many oxygen you get here? 25. So 25. 25. But here's already 2. So 25 divide 2. This should be 25 by 2 before oxygen. 2 cancel and then you get 25 remains. Here carbon monoxide, CO and 4. We're giving here 4. 10 hydrogen will make 5 water. And here you get 4 and 5 together is 9. That's 9. 9 divide 2 because you're already 2. So this is how they work, they do. So now next, this is the table. You need to complete this. You were supposed to complete this table. Conditions. Okay, see the note and complete this. I'm giving you now again another 5 minutes. 4 minutes. 4 points, 4 minutes. You write them quickly. This means complete combustion. When this happens, when is there complete combustion? That you'll write. And when is incomplete combustion? Products. What are the products from incomplete and incomplete? Health concern. What is health concern? Complete, incomplete. Energy concern. What is the energy concern? Okay. So complete the table and send me back quickly. Thank you very much. We already got this. And how many of you sent? Only one. I get this from only one of you. So this is your performance. আমার পারফরম্যান্স কিন্তু আমরা করলাম। এখন তোমাদের পারফরম্যান্স করার সময় তোমরা এরকম করো। এইটা হচ্ছে একটা সমস্যা that we always having now. Here he writes as one is the proper condition sufficient supply of oxygen. Here is insufficient supply of oxygen. দেখে দেখে লিখতে বলছি। Products water and carbon dioxide. Water and carbon monoxide. This is the difference. Okay, health concern. Poisonous gas. And এখানে global warming লিখছে। Global warming is not health concern. None লিখছে, none is okay. সরাসরি health concern নাই। Carbon dioxide gas মানুষ নাকে মুখে ঢুকলে কিছু হয় না। Rather it produces in human body. Energy concern, less energy produce. Needed না তো, এনার্জি লাগবে কেন? এটা হচ্ছে উল্টা ভুল লিখছে। Incomplete combustion, less energy produced. Energy was needed কেন? We burn them to get heat. So produced, energy produced, less energy produced, এখানে more energy produced. Energy concern হচ্ছে complete combustion হলে বেশি হিট তৈরি হয়, incomplete combustion হলে কম হিট তৈরি হয়। একজন দিয়েছে মাত্র, বাকি দিতে পারেনি। বাকিরা কিভাবে মক দেবে, এক্সাম দেবে আর কি, টিচার গিয়ে দিয়ে দেবে। আমাদের একজন এমপি সাহেবের ছেলে তো এক্সাম দেবে, পড়াশোনা তো ওই ইয়াবা খায়, পড়াশোনা তো পারে না। তো সে টিচারকে সেট করেছে স্কুল এক্সামের, বাংলাদেশের এডুকেশন, যে নকল সাপ্লাই দেবে, কপি সাপ্লাই দেবে, আর সে কপি দেখে দেখে লিখবে এক্সামে। তো শেষ পর্যন্ত হলো কি, টিচার এক্সামে কপি সাপ্লাই দেওয়া, কপি দেখে দেখেও লিখতে পারে না। যখন দেখে দেখে লিখতে পারে না, তখন টিচার নিজে লিখে দিছে। This happens in our country. It's a golden country. একটা রিঅ্যাকশন দেখলাম, আর একটা রিঅ্যাকশন, হিজ another reaction. Here you get another reaction. This is substitution reaction.
সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। সাবস্টিটিউশন মানে কি? এই যে কার্বনের চারটা, এখানে কার্বনের সাথে চারটা হাইড্রোজেন আছে। আই রাইট হিয়ার 1 2 3 4. Here you get 4 hydrogen bonds to carbon. তুমি যদি ক্লোরিনের সাথে বা ব্রোমিনের সাথে রিঅ্যাকশন দাও, ক্লোরিন বা ব্রোমিনের সাথে রিঅ্যাকশন দাও, দিস ইজ সানলাইট, সানলাইট ছাড়া রিঅ্যাকশন হবে না। তাহলে কি হয়? সানলাইট ক্লোরিন ক্লোরিন বন্ডটাকে ভেঙে দেয়। সানলাইট এসে ক্লোরিন ক্লোরিন বন্ডটাকে ভেঙে দেয়। তাহলে কয়টা ক্লোরিন অ্যাটম হলো? দুটো ক্লোরিন। You get now 2 chlorine atoms. Here is 1 and here is 1. ওকে, একটা ক্লোরিন অ্যাটম এসে একটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দেবে। সরিয়ে দিয়ে হাইড্রোজেন তো চলে গেল, হাইড্রোজেন ইজ রিমুভড। ওকে, একটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিল সে। এখন এই একটা হাইড্রোজেন যে সরিয়ে দিল, এখানে এসে পড়লো ক্লোরিন। ওই যে হাইড্রোজেনটা বের হয়ে গেল, সেটা এর সাথে মিলে ক্লোরিন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দিল। তাহলে রিঅ্যাকশনটা কি হলো? মিথেন CH4 রিঅ্যাক্টিং উইথ ক্লোরিন। একটা ক্লোরিন এখানে ঢুকে গেল, একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে বের হয়ে গেল, আর একটা ক্লোরিন ডিসপ্লেসড হাইড্রোজেনের সাথে কম্বাইন করে HCl তৈরি হলো। এটা হচ্ছে রিঅ্যাকশন। এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। আই শো ইউ again. This is here methane and this is chlorine. Chlorine, here are 2 chlorine. One chlorine displaces one of the hydrogen atoms. Then this will be CH3. একটা হাইড্রোজেন কম লিখলাম, ওই জায়গায় ক্লোরিন আসলো, এর নাম হচ্ছে ক্লোরোমিথেন। হয়ে যাবে HCl। HCl কেন হলো? এখানকার ক্লোরিন এখানকার হাইড্রোজেন মিলে HCl হলো। এখন কথা হচ্ছে এই রিঅ্যাকশনটাকে বলে চেইন রিঅ্যাকশন। কি বলে? চেইন রিঅ্যাকশন, মানে এটা কন্টিনিউ করে। এখানে কয়টা হাইড্রোজেন ছিল? 4। এখানে কয়টা আছে? 3। তো এই যে CH3Cl, এখানেও 3টা হাইড্রোজেন আছে। এ আবার ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাকশন করবে। কেন রিঅ্যাকশন করবে আবার? কারণ এখানে এখনো রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন আছে। কয়টা ছিল? 4। এখন আছে কয়টা? 3টা। আরেকটা ক্লোরিন এসে আরেকটা হাইড্রোজেনকে সরাবে। তাহলে হাইড্রোজেন কমে হলো 2টো। ক্লোরিন কয়টা হবে বলতো? ক্লোরিন কয়টা হবে বলতো? শুনতেছো কিনা? কি শুয়ে শুয়ে ক্লাস করতেছো নাকি? স্যার দুইটা। দুইটা। ক্লোরিন হবে 2টা। সো অলরেডি একটা ক্লোরিন ছিল, আর একটা ক্লোরিন আসলো, তো 2টা। এবং এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বের হলো, আর একটা ক্লোরিনের সাথে কম্বাইন করে HCl তৈরি হলো। এখন এখানে কি রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন আছে? জি স্যার। এখনো 2টা হাইড্রোজেন দেখা যাচ্ছে। This CH2Cl2 আবার ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে। This may react with again chlorine. এখান থেকে ক্লোরিন এসে একটা হাইড্রোজেনকে সরাবে। কয়টা হাইড্রোজেন হয়ে যাবে এবার? একটা। ক্লোরিন হবে 3টা। ট্রাইক্লোরোমিথেন, this is HCl. বলো তো, should this react with further chlorine? ইয়েস। CH3 chlorine। এই জন্য এই রিঅ্যাকশনটাকে চেইন রিঅ্যাকশন বলে। রিঅ্যাকশন হতেই থাকে আনলেস অল দ্য হাইড্রোজেন আর ডিসপ্লেস। বুঝতে পেরেছ? তাহলে প্রথমে কি ছিল? প্রথমে কি ছিল বলো দেখি? মিথেন। এখান থেকে হলো এটা ক্লোরোমিথেন, এখান থেকে হলো এটা, এখান থেকে হলো এটা, এখান থেকে হলো এটা। সবাই বুঝেছো জিনিসটা? একটা একটা করে হাইড্রোজেন চলে যাচ্ছে, একটা একটা করে ক্লোরিন চলে আসতেছে। যদি ক্লোরিন বেশি থাকে, যদি ক্লোরিন বেশি থাকে, হ্যাঁ, তাহলে রিঅ্যাকশন চলতেই থাকবে। মিথেনের হাইড্রোজেন একটা একটা করে সরে যেতে থাকবে। একটা সরে গিয়ে ক্লোরোমিথেন, 2টা সরে গিয়ে 2 ডাইক্লোরোমিথেন, 3টা সরে গিয়ে ট্রাইক্লোরোমিথেন, 4টা সরে গিয়ে টেট্রাক্লোরোমিথেন। টেট্রা মানে 4 ক্লোরোমিথেন। এখন আমি যে ইকুয়েশনটা তোমাকে দিলাম, তোমরা এখন আরেকটা করবে, মিথেনের সাথে ব্রোমিনের রিঅ্যাকশন। তোমরা আমাকে এখন এই সব ইকুয়েশন লিখে দাও, 1 2 3 4, 4টে ইকুয়েশন আমাকে লিখে দাও।
মিথেনের সাথে ব্রোমিনের। শুনতে পাচ্ছ সবাই তোমরা আমাকে? হ্যালো, এই স্যার শোনা যায়। হ্যাঁ শোনা যায়। তো আমরা লাস্ট ক্লাসে যা পড়ছিলাম তার ভিডিও কি পেয়েছো তোমরা? তোমরা কি মাইক্রোফোন অন অফ করে কথা বলতেছো নাকি? লাস্ট ক্লাসে আমরা যা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কিন্তু তো বলতেছো তো না। লাস্ট ক্লাসে যে ভিডিও দিয়েছিলাম সেই ভিডিও পেয়েছো না কম পেয়েছো নাকি? স্যার ভিডিও তো পেয়েছি। কে একজন বললো যে ভিডিও একটা পেয়েছে একটা পায়নি, এরকম কিছু হয়েছে নাকি? ফার্স্ট দুইটা ভিডিও তো আমাদের চ্যাপ্টারের উপরে ছিলই না। তাই নাকি? ওরকম ভিডিও ও হ্যাঁ ফার্স্ট দুইটা ভিডিও হচ্ছে গিয়ে কোশ্চেন পেপার সলভিং ছিল দেখলাম। ও ও কিছু একটা সমস্যা হয়েছিল, কে একজন যেন আমাকে জানালো, তাকে আমি এখন দেখছি না। তো আমি একটু বাইরে ছিলাম, আস্তে আস্তে 3:01 বেজে গেছে। 3:01 এসে দৌড়ে এসে ক্লাস দিলাম, তো এই জন্য হয়তো সবাইকে দেখছি না, রাইট? মেবি এই জন্য সবাইকে দেখছি না ক্লাসে, অ্যান্ড মেবি আসবি। আমরা পড়ছিলাম অর্গানিক কেমিস্ট্রি, রাইট? ইয়েস স্যার। অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম। অর্গানিক কেমিস্ট্রির আমরা কতদূর পড়েছি? লাস্ট ক্লাসে আমরা কমপ্লিট কম্বাশন ইনকমপ্লিট কম্বাশন পড়ছিলাম। গুড। তো আরেকটার ভিডিও আমি পাঠিয়েছিলাম নাকি, নেক্সট সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, সেটার ভিডিও কি পেয়েছিলে নাকি পাও নাই? সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনের ভিডিও কি তোমরা পেয়েছিলে নাকি পাও নাই? হ্যালো, ইয়েস স্যার পেয়েছিলাম। ওকে। তো এই 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 রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। তোমরা একটু দেখে নাও ফার্স্ট, এখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত একটু দেখে নাও। তোমাদেরকে কিন্তু কাজ দেব, কাজটা হচ্ছে নিচে এই এটা। আফটার ইউ রিড দ্য ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড দিস ইজ ইউর ওয়ার্ক, তোমরা পড়ে এসে দেখো এটা পারবে কিনা, না হলে আমি বুঝিয়ে দেব। তোমরা কি এখান থেকে রিঅ্যাকশন গুলো, ইকুয়েশন গুলো বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার বুঝতে পারছি। ভেরি গুড। তাহলে আমি তারপর একটু দেখাই, আমাদের অ্যালকেন, আমরা বলছি রিঅ্যাকশন অফ অ্যালকেন। অ্যালকেন তো অনেকগুলো আছে, এটা একটা মেম্বার নেই, which is CH4, একটা মেম্বার নিচ্ছি অ্যালকেন। হ্যাঁ, এর সাথে কে রিঅ্যাকশন করছে? ক্লোরিন। আবার তোমরা দেখেছো যে আমরা ব্রোমিন দিয়ে রিঅ্যাকশন তোমাদেরকে লিখতে বলবো আফটার ইউ সে দিস। এখানে কয়টা ক্লোরিন অ্যাটম আছে? 2টা। আর এখানে কয়টা হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে? 4টা। ওকে, হাইড্রোজেন অ্যাটম হয়ে গেল 3টা এখন। তাহলে একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে গেছে, তাই রাইট? একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে গেছে। ইয়েস স্যার। ওকে, এখন বের করে দিল কে? একটা ক্লোরিন। যে হাইড্রোজেনটা বের হয়ে গেছে সেই জায়গায় আসলো ক্লোরিন। সো এই জন্য এই রিঅ্যাকশনটা সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। কিন্তু দুটো ক্লোরিন, একটা এসে এখানে বসলো হাইড্রোজেনের জায়গায়, আর একটা ক্লোরিন
বের হয়ে গেল উইথ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। বোঝা গিয়েছে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনটা? তাহলে ক্লোরিন কি করলো? হাইড্রোজেনকে সাবস্টিটিউট করলো। এখন যে প্রোডাক্টটা হলো, এটাতে কয়টা ক্লোরিন আছে? হাউ মেনি ক্লোরিন হিয়ার? প্রোডাক্টের মধ্যে একটা মানে মনো কি? মনোক্লোরো মিথেন। মিথ মানে 1, মনোক্লোরো মিথেন। ওকে, এখন তোমরা দেখো এর মধ্যে কি আরো হাইড্রোজেন আছে? জি স্যার, কয়টা আছে আরো হাইড্রোজেন? 3টা। আরো 3টা, তার মানে আরো হাইড্রোজেন আছে। সেই হাইড্রোজেন গুলাকেও রিপ্লেস করতে পারবে। ফার্দার ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ ফার্দার ক্লোরিন, এখানে দেখছো তোমার 3টা হাইড্রোজেন আছে, আর এখানে দেখো হাইড্রোজেন আছে 2টা। তাহলে আরো একটা হাইড্রোজেন চলে গেল, কেন? ক্লোরিন এসে তাকে ডিসপ্লেস করেছে। কি বুঝেছো কিনা বলো? 2 ক্লোরিন অ্যাটমস এখন চলে আসলো। এখানে একটা ছিল, আর একটা চলে আসছে। আরেকটা কেন চলে আসছে? একটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে সেই জায়গায় চলে এসছে। আর আনাদার ক্লোরিন, একটা ক্লোরিন তো এখানে আসলো, আর একটা ক্লোরিন নিচ্ছে। ওকে, ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি? এই রিঅ্যাকশনটা তোমরা বুঝেছো? হাইড্রোজেন ডিসপ্লেসেস ক্লোরিন, ডিসপ্লেসেস হাইড্রোজেন। এখন এখানে রিপ্লেসেবল আরো হাইড্রোজেন আছে কিনা? Yes, sir. How many? 2. 2. Now get here, CH2Cl2 with more chlorine, another reaction. Here was 2 chlorine hydrogen, now you get here 1 hydrogen and 3 chlorine HCl. একইভাবে আরেকটা ক্লোরিন এসে আরেকটা হাইড্রোজেনকে সাবস্টিটিউট করলো। এখানে কি রিপ্লেসেবল আরো হাইড্রোজেন আছে? আছে, which is here CaCl3 chlorine Cl2. ফাইনাল আরেকটা ক্লোরিন এসে সব হাইড্রোজেনকে সরাবে, লাস্ট হাইড্রোজেনকে সরাবে HCl। আমরা নামগুলো দিই। এটা হচ্ছে কি? ডাইক্লোরো মিথেন, and this one would be trichloromethane. Last one would be, বলো তো লাস্টের নাম কি হবে? টেট্রাক্লোরোমিথেন। এই তো, সুন্দর হয়ে গেছে। এখন তোমরা বুঝেছো? একটা বেলুন বা একটা কন্টেইনার, এর মধ্যে যদি মিথেন গ্যাস রেখে দেই, মিথেন গ্যাস, আর ক্লোরিন দিই, ক্লোরিন গ্যাস, তাহলে এই রিঅ্যাকশন গুলো হবে। কতগুলো মিথেন আছে ওখানে? অনেকগুলা। many methanes and many chlorine, many methane, many chlorine. যদি একটা ক্লোরিনকে, একটা মিথেনের হাইড্রোজেনকে একটা করে সরিয়ে দেয়, শেষে আসবে টেট্রাক্লোরোমিথেন, one after another, removing the hydrogen atoms. বুঝেছো সবাই? আমি এইটাকে ড্র করে দেখাতে চাই, সেম জিনিসটাকে একটু ড্র করে দেখাবো। হাউ টু শো দিস? ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন। স্যার একসাথে কি 2টা ক্লোরিন 2টা হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করতে পারে? না, একটা করে, একসাথে 2টা করে না।
hydrogen, chlorine. Hydrogen, chlorine. Hydrogen. শেষ, লাস্ট ওয়ান। অর্গানিক প্রোডাক্টটা করে বুঝতে পেরেছো? অর্গানিক প্রোডাক্ট, এই হাইড্রোজেন থাকবে না, তাই না? এখানে আর কোনো হাইড্রোজেন থাকবে না, 4টা ক্লোরিন হবে। এটার নাম টেট্রা। টেট্রা মানে 4, টেট্রাক্লোরোমিথেন। ক্লিয়ার? শুধু অর্গানিক প্রোডাক্টটা দিলাম। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তৈরি হয়, এর সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডও তৈরি হয়। এই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কিন্তু কি না, অর্গানিক না। তোমরা বুঝতে পারছো আমার কথা? হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অলসো ফর্মস ইন দ্য রিঅ্যাকশন, বাট হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আর নট অর্গানিক। শুধু এই কম্পাউন্ড গুলা অর্গানিক। বুঝেছো? এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে যে তোমরা আমাকে এখন লিখে পাঠাও কি 4টা ইকুয়েশন। মিথেন, আবার মিথেনই দিই, সহজ। মিথেন প্লাস ব্রোমিন, এটা একটা ইকুয়েশন। সব ইকুয়েশন লেখো, নাম সহ লিখে পাঠিয়ে দাও। সময় কয় মিনিট লাগবে বলো তো? কয় মিনিট সময় লাগবে? 2 মিনিট না 3 মিনিট? লিখে পাঠিয়ে দাও 4টা ইকুয়েশন লেখো।
হ্যাঁ, কে যেন দুজন দিল, দুইজনের আওয়াজ পেলাম। স্যার হলো স্যার আমি লিখেছি কিন্তু পরপর যে নামগুলো লিখবো না ভুলে হ্যাঁ, একটা নাম মিস হওয়ার কারণে আমার হচ্ছে গিয়ে ইটা ভুল হয়ে গিয়েছে। সিকোয়েন্স ভুল হয়েছে। ইয়েস স্যার, কিন্তু স্যার সব নামগুলো আমি লিখেছি, তাও পরপরই লিখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি। তুমি ছবিটা করে বাঁকা করে পাঠাও কেন? তোমার এই হ্যাবিটটা তো গেল না। তুমি একবার প্রথম থেকে ছবিটা করে বাঁকা করে পাঠাচ্ছ, এখনো পাঠাচ্ছ, দেখো ছবিটা বাঁকা। এটা তুমি সবসময় এটা করো, অনেকদিন থেকেই। কাজের রূপন দেয়া দুটো হাইড্রোজেন, প্রথম ইকুয়েশনে লিখছো দুটো হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, একটা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হবে। হ্যাঁ, তোমারগুলো হয়েছে, নামগুলা ম্যাচ করে নাই, যেটা তুমি বলছো সেটা আমিনুল ইসলাম দিয়েছে। এরপর আমিনুল ইসলামের ট্রাইব্রোমো মিথেন, ঠিক আছে, বাহ, ভালো হয়েছে। আর আমি দুজনের অ্যান্সার পেয়েছি, এতক্ষণ সময় তো লাগার কথা না। It's my routine. ওকে, আমি দেখছি একটু কে কি দিয়েছো। হাবিবুর রহমান দিয়েছে। দিল না কে? প্রিয়ন্তী আর সামিয়া মাহমুদ। সামিয়া মাহমুদ কি তোমার পাড়ার কথা তো? স্যার নেটের কারণে যাচ্ছে না। ও আচ্ছা, লেট মি নো দিস। স্যার আমার কি ফার্স্টটা ভুল হয়েছে? ভুল তো হয়নি, কোনোটা ভুল দেখলাম না, তবে নাম, হ্যাঁ প্রথমটাতে দুইটা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড লিখেছো। হাইড্রোজেন ব্রোমাইড তো একটাই হবে নাকি? ও ওকে স্যার। জাস্ট ওইটা তো স্লিপ অফ ফ্যান। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দিয়েছো তোমরা যে কয়েকজন, সবাই ক্লাসকে আজকে দেখছি না, আমি এইটা দেখেছি। এখন আমরা পরের কোশ্চেনে যাব। কনভার্সন তো পড়েছি, কনভার্সন পড়া হয়েছে না? কমপ্লিট ইনকমপ্লিট পড়া হয়েছে? কমপ্লিট ইনকমপ্লিট কনভার্সন কি পড়া হয়েছে? ইয়েস নো বলো। জি স্যার, পড়া হয়েছে। ওকে, এখন বলো কমপ্লিট আর ইনকমপ্লিট কনভার্সন কোনটা বেটার? কমপ্লিট কম্বাশন। কমপ্লিট। আচ্ছা, তোমরা একটু দেখো, এই টেবিলটা কপি করো। এই কপি দিস টেবিল কুইকলি। এমনি টান দাও, তাড়াতাড়ি কপিতে টান দাও। কপিতে টান দিয়েছো? এবার দ্রুত টান দিয়ে একটা টেবিল ড্র করো।
করা হয়েছে? লিখে ফেলো এখন। কন্ডিশন, প্রোডাক্টস, হেলথ কনসার্ন, এনার্জি কনসার্ন, এগুলো লিখেছো? জি স্যার, লিখেছি। ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা একটা কাজ করবে, সেটা হচ্ছে এই যে নোটটা দেখছো না, এই পেজটা দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। এই পেজটা দেখে তোমরা এটা ফিল আপ করবে ক্লাসের পরে, আফটার দ্য ক্লাস, হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকছে। ক্লিয়ার? আফটার দ্য ক্লাস আপনি কি এটা দিয়ে দিবেন? নোটটা লাইক নোটটা দেওয়া হয়নি না? না স্যার। ও, এটা মিস্টেকেনলি দেওয়া হয়নি, আমি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, নোট দেখে দেখে এটা ফিল আপ করবে। পারবে কিনা? কি করতে হবে, এই কমপ্লিট কম্বাসনে কখন কমপ্লিট কম্বাসন হয়, কখন ইনকমপ্লিট কম্বাসন হয়, কি প্রোডাক্টস হয়, কি প্রোডাক্টস হয়, হেলথ কনসার্ন কি, হেলথ কনসার্ন কি, হেলথ কনসার্ন, এনার্জি কনসার্ন এগুলো সব লেখা আছে ওখানে, ওই পেজটাতে লেখা আছে, দেখে দেখে লিখবে না পারলে। এখন আমরা যাচ্ছি অ্যালকিনস। নাও লুক এট দিস অ্যালকিনস। একটু পড়ো তারপরে আমি দেখাচ্ছি। First you read this part, I'm going to show you. আমি নেক্সট মান্থ থেকে ডিসেম্বর থেকে একাডেমিয়াতে ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা দেখেছো অলরেডি অ্যালকিনস। আমি যতটুকু দেখেছো ততটুকু খুব শর্ট করে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি। উই কল অ্যালকিনস একটা হোমোলোগাস সিরিজ, যার জেনারেল ফর্মুলা হয় এ হাইড্রোজেন হচ্ছে কার্বনের ডাবল, if n equals 1 তাহলে কি হবে, CH2। কিন্তু এইটা আসলে হয় না। এটা কেন হয় না বলো তো দেখি, এটা কেন হয় না?
এই কম্পাউন্ডটা পসিবল না। কারণ ডাবল বন্ড নাই, ফাংশন গ্রুপ নাই। বা ডাবল ফাংশনাল গ্রুপ হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। এখন একটা কার্বন যদি থাকে তাহলে কি সেখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড পসিবল? নো স্যার। এই জন্য এই n equals 1 দিয়ে কোনো কম্পাউন্ড হয় না। n equals 2 is the first member. n equals 2, তাহলে বলো n equals 2 হলে এখানে কি হচ্ছে? C2, H কত বলো? H 4। এটা হচ্ছে মলিকুলার ফর্মুলা। এর স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা আমি লিখি, ডিসপ্লেড ফর্মুলাও লিখি, একসঙ্গে সবকিছু খেয়াল করবা। স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা CH2 ডাবল বন্ড CH2, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা। এখন আমি এটাকে ডিসপ্লেড ফর্মুলা হিসেবে লিখবো। নাও লুক এট দিস, the same compound, and this is the first member of alkene. সহজ জিনিস, the first member of alkene. ক্লিয়ার? এখন আমি যাব n equals 3, তাহলে হবে C3H কত? 6। তাহলে এটা স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা কি হবে? H2C CH CH3, এটা হবে এর স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা। এটার নাম কি? হ্যাঁ বলো। ডিসপ্লেড ফর্মুলাটা বুঝিনি। প্রোপিন। দাঁড়াও, কেন নেমিং বললা না তুমি? ডিসপ্লেড ফর্মুলা, ডিসপ্লেড ফর্মুলা হচ্ছে দুটো কার্বন না? ইয়েস স্যার, দুইটা কার্বন। এই যে কার্বন দুটোর মধ্যে ডাবল বন্ড আছে। ইয়েস স্যার। রাইট, এখানেও আছে ওখানেও আছে। তো কার্বনের কয়টা করে বন্ড থাকে? 4টা। এখানেও 4টা করে আছে। ওকে স্যার, এবার বুঝেছি। মানে ডিসপ্লেড ফর্মুলা হচ্ছে বন্ড গুলো শো করা, আর কিছু না। ইউ শো দ্য বন্ড। প্রোপিনের দিকে তাকাও, 1 ডাবল বন্ড, 1 কার্বন, সিঙ্গেল বন্ড, 1 কার্বন। 3টা কার্বন না? চেইনে 3টা কার্বন কিনা? ইয়েস স্যার। Okay, so now make sure every of the carbon atoms gets 4 bonds. বলো তো লেফট কার্বনে, এই লেফট কার্বনে কয়টা বন্ড দিলে 4 বন্ড হবে? দুইটা। হ্যাঁ, অলরেডি 2টা বন্ড আছে এর ভিতরের দিকে, সো আর 2টা দিলে 4 বন্ড হবে। মিডল কার্বনে কয়টা বন্ড দিলে 4 বন্ড হবে বলো তো? একটা, রাইট। রাইট কর্নার কার্বনে কতটা বন্ড দিলে 4 কার্বন অ্যাটম হবে? 3টা। গুড এস্টিমেশন। এখন আমি দেব হাইড্রোজেন অ্যাটম। প্রত্যেকটা বন্ডে একটা করে হাইড্রোজেন অ্যাটম দিলাম। See this, এটা হলো এর ডিসপ্লেড ফর্মুলা। নাও সি প্রোপিন। এখানে হাইড্রোজেন দেখো, CH2, this is CH2 that you get here, CH2, CH3, প্রোপিন, ঠিক আছে? Now get n equals 4, n equals 3 ছিল, n equals 4, তাহলে হবে কি? C4H 8. So I write first, আমি এটা আগে লিখবো এর স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা, which is here CH2 double bond CH CH2 CH3, এর নাম হচ্ছে বিউটিন অথবা বিউট 1 in, মানে ফার্স্ট কার্বনে ডাবল বন্ডটা আছে। বিউট 1 in, নেমিং তো আমরা পড়েছি নাকি? বিউট 1 in, বুঝো এটা বিউট 1 in কেন? বিউট মানে 4, right? How many carbon atoms there? 4. How many carbon atoms here? 4. 4 এর জন্য বিউট। আর ইন কেন? ইন কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। আর 1 কেন? 1 প্রথম কার্বনে, তাই? ইয়েস, প্রথম কার্বনে আছে। ওকে,
নাও গেট দিস, আমি এটার ডিসপ্লেড ফর্মুলা করব, এরই ডিসপ্লেড ফর্মুলা আমি দেখাবো। দিস ইজ এ 1 ডাবল বন্ড 1 সিঙ্গেল বন্ড 1 সিঙ্গেল বন্ড 1। এখন প্রত্যেকটা কার্বনে আমি 4টা করে বন্ড দেব, তোমরা তো জেনেছো অলরেডি কিভাবে দেব। ঠিক আছে, এবং প্রত্যেকটা কার্বনে হাইড্রোজেন দেব, প্রত্যেকটা বন্ডের সাথে হাইড্রোজেন দেব। স্যার দুইটা ডাবল বন্ড কি হয়? দুইটা ডাবল বন্ড হয়, তোমাদের হবে না। তোমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে এর একটা আইসোমার তৈরি করতে হবে। পারবে করতে? জি স্যার পারবো। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি কাজটা দিচ্ছি না, আমি করে দেব, তোমাদেরকে আরেকটা দেব। গেট রেডি, আই এম ড্রয়িং অ্যান আইসোমার অফ দিস H3C CH3। এটা হচ্ছে ওর আইসোমার। এই যে কম্পাউন্ডটা বিউট1 এটা হচ্ছে বিউট2 তবে তোমরা এই স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা কখনো লিখবে না, সবসময় এটা ড্র করবে। এটা করলে ভুল হওয়ার চান্স আছে, এটা করলে ভুল হওয়ার চান্স নাই। কেন? কারণ হচ্ছে এই যে দেখো, কখনো হাইড্রোজেন কম কখনো বেশি, দেখছো? কখনো CH কখনো CH2 কখনো CH2 কর্নারে কখনো CH3। এইটা তোমরা ভুল করে ফেলতে পারো, কিন্তু যদি এরকম করে ড্র করে দাও তাহলে ভুল হওয়ার চান্স কম হবে। কি বুঝতে পেরেছো কথা? তোমরা ড্র করে দিবে, তো ড্র করে দিবে তার আগে আমি তোমাদেরকে এটা শেখাচ্ছি, দিচ্ছি এখানে। ওকে, সো আই ড্র দিস 1 2 ডাবল বন্ড দিস। এটা ছিল বিউট2 আইসোমার বিউট2। এখন এই কার্বনে আমি হাইড্রোজেন দেব কয়টা? How many bonds to be given? 3 more. How many bonds to be given? 1 more. 1 more. 3 more. এগুলোতে আমি হাইড্রোজেন দিয়ে দেব, তাহলেই হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন দিলে কিন্তু হবে বিউট 2 বিউট2 হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে কি কাজ করবে? তাহলে n ইকুয়ালস 5 হলে কি হবে? মলিকুলার ফর্মুলা লেখো, দুটো আইসোমার, এই স্ট্রাকচারাল লিখতে হবে না, ডিসপ্লের দুটো আইসোমার লেখো। কি কাজ বুঝেছো? বলো কাজটা বুঝেছো কিনা? n ইকুয়ালস 5 হলে মলিকুলার ফর্মুলা কি হবে লিখবে? দুটো আইসোমার লিখবে। কেমন? লিখে পাঠিয়ে দাও। ড্র আইসোমার ড্র করবে, ডিসপ্লেড, উইচ আই সে ডিসপ্লেড। বুঝতে পেরেছো? Yes sir, বুঝতে পেরেছি। So thank you very much. After we got the revision work on previous two reactions of alkanes, now we are going to study alkenes. And I want to ask here Fahima Kamal, alkane and alkene, how these two are similar? Alkane and alkene, how these two are similar? Alkane is already finished. We studied alkene, and now is alkenes. Okay, alkenes. And I asked Fahima Kamal how these two are similar. Sir, both of them consist hydrogen and carbon. Yes, both are hydrocarbons. Good, both are hydrocarbons. Okay. Now, Ahana Bakif, you see how these two are different. Sir, alkenes have carbon-carbon double bond. Yes, here is functional group, carbon-carbon double bond, and here is not. There is no functional group. So this is the difference. Okay. Now I ask Annafi, where's the first member of alkane? Annafi, first member of alkane. Annafi doesn't sound. CH4. Okay, CH4. And Tahmid Hafiz, what's the first member of alkene?
ethane. C2H4. CH4. C2H4. Okay, C2H4. Okay, C2H4. Right. Good. Thank you. And many other things, many other properties. And now we're supposed to study here alkenes, right? Alkenes. And both are hydrocarbons. And we studied two types of properties. One is physical properties, another is chemical properties, right? If we talk about properties of compounds, we first think of their physical properties, how to see them, and how to taste them, etc. Physical, not without having any reactions. The properties without reactions. So you got the properties of alkanes, right? Alkanes, physical properties of alkanes. And what I say, physical properties of alkenes are same, almost same as the physical properties of alkenes. Have you got it? What I say? The physical Yes, sir. properties of alkenes are similar, very similar with the physical properties of alkanes. They're almost same. Now I ask you, how many of you can remember the physical properties of alkane? Alkane, physical properties. Salwa, do you remember physical properties of alkanes? Salwa, physical properties of alkanes. Fahima Kamal. Yes. Sir, their boiling point increases as the number of carbon atoms increases. Yes. Then another property by Nashita Khan. Another physical properties of alkane. Their color darkens when the molecule gets bigger. Yes, very good. And another property is by Tamid Hafiz. Another properties of alkanes, physical properties of alkanes. Suraya, another physical properties of alkanes. Anybody here can say what is the other physical properties of alkanes? Sir, they are insoluble in water. They're immiscible with water, in water. They're not soluble or miscible with water, right? And if I ask these three together, I say that these three also for alkenes. These three physical properties also for alkenes, like alkane, they got the similar properties. Now ask Ahnaf Hakib. Ahnaf Hakib, what are the physical properties of alkene? Alkenes, come on. Sir, their melting and boiling point increases with the increase in the size of molecules. The first few, their color darkens as the size of the molecules increase, and they are insoluble in water. Yes, very good. So this is complete. It's a revision. I don't get good response from all of you. There's some physical properties. Some of you could not respond to me. Suppose this is one immiscible with water. This is because you don't think, you don't get involved in our study. You already know that oil, kerosene, never miscible with water. You already know. You must know. Everybody you know, but you cannot say here. Why? Because you don't bother. You don't get seriously. Kerosene is not miscible with water. That you all know, but you can say because
You don't take this seriously. So for this, you will have the poor result or punishment, because only serious students have serious results all the time. If students are serious, they would have serious results. This is always true. So just think, I always say that you should study less, but think much. Study less, think much. But that is not doing. Understand? So these are all talking about physical properties. Now, chemical properties. Now we're going to talk about chemical properties. Alkane and alkene are different. You know, one of the type has no functional group, the other has functional group, right? I say no functional group and has functional group. So chemically they should not be similar. Chemically they should not be similar. Should I ask Suraya why the chemical properties of alkene and alkene should not be similar? Annafi, why the chemical reactions of alkenes and alkenes should not be similar? Tamid Hafiz, why the chemical properties of alkenes and alkenes should not be similar? Because they both have different functional groups. They both have different functional groups. This is not good sentence. What you say, information is correct, but your sentence is not good. So can you correct your sentence? Because alkenes have CC double bonds, while alkanes have only CC single bonds. When you say that both have, which means the same thing, but they are different things. They have different things. One of them has double bond, the other doesn't, or one of them have functional group, other do not. So that's the difference. But ironically, I asked this question to many of the students here. They don't answer. But why shouldn't their chemical reaction similar? Is this normal? What do you think? Is this normal that as they have different functional group, or one of them have functional group, other do not, so the reactions or chemical properties should not be similar? But you cannot answer this question. Is this normal? What do you think? Yes, it is normal. After starting few classes here, we reached. And today, when I ask you this question, why shouldn't their chemical properties be similar? You can't answer. So, what do you think? Is thing normal or abnormal? But
I was talking about alkane and alkane. Again, I repeat. I told you their chemical properties should not be similar, but one reactions for both of them are similar. One reaction, I mean one chemical properties for both of them are similar. Not only this reaction, not only for these two are similar, for any organic compounds, for and not any, most organic compounds, our reaction is similar. I repeat again, and then I'll ask question. Our reaction for all most of the organic compounds are similar. What's that reaction? I told this in the last class that our reaction here is a similar reaction for any homologous series. What is that type of Sir, reaction? combustion. Combustion, right. Because combustion is not a reaction of functional group. Because combustion is not a reaction of functional group. A whole molecule reacts. So whichever the functional group of a compound has, doesn't matter, that combusts, that burns to give carbon dioxide and water. This is why if I ask you to write the combustion equation for this, C4H10, this is alkane, right? And I write here C4H8, this is alkene. If you burn this, what you would get? And if you burn this, what you would get? Shouldn't these two reactions similar? Shouldn't these two reactions be similar? Yes. Because it's a combustion reaction. I say combustion reaction of an alcohol. I write here C2H5OH. Combustion reaction of an alcohol. If you burn this, also similar. Why is that? Annafi, why the combustion reaction of all the compounds, most compounds are similar? Annafi. তুমি কি ক্লাস করতেছো না কি করছো? গুতা দিতে পারছি না তো। সামনে থাকলে গুতা দিতাম স্কেল দিয়ে। Why is the combustion reaction of all these reactions, all these compounds similar? Tamid Ilham, Tamid Hafiz, Salwa. Ji sir. Why is the combustion reaction of different compounds similar? Because combustion reaction is not a reaction of functional groups. Yes, আমি তো অ্যানসার বলেছি 14 বার বলেছি। কানে কি ময়লা ঢুকেছে? কানের মধ্যে কি বেশি ময়লা? না ময়লা মাথার মধ্যে? কান ঠিক আছে। Because combustion is not a reaction of functional group. So if you burn this, if you burn this, if you burn this, or if you burn, I write here. This is a carboxylic acid. If you burn a carboxylic acid, they all give the same products.
What are the products they give? Which products they form? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. It is complete combustion now. This reactions was about alkanes, and now get here alkenes. I was talking about alkenes. Can you write the products of this reaction and balanced equation? লাস্ট টাইম আমি লিখতে বলেছি কে কে দেয়নি জন্য রাফি আফফান দেয় নাই, সেটা আগে থেকে দেবে না আমি জানি, কিন্তু তারপরে বলেছিলাম ও সহ। আর কে দেয়নি? সুরাইয়া দেয়নি, সুরাইয়া, রাফি আফফান। তাহলে ওরা এ লেভেলে কি ও লেভেলে কি রেজাল্ট করতে যাচ্ছে? চাঙ্গা রেজাল্ট না? এই দুইজন দেয়নি, আর সবাই দিয়েছে না? এর আগে যে কম্বাসন ইকুয়েশন লিখতে বললাম দুটা, দুইজন বাদ দিয়ে সবাই দিয়েছে। তো তারা কিসের জন্য রেডি হয়েছে? কি রেজাল্টের জন্য তারা রেডি হচ্ছে বলো দেখি? তারা কি জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে? তাদের প্রিপারেশনটা কেমন? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন আরেকটা রিঅ্যাকশন দেখাবো। I suggest first you see this. এটা পড়ে নাও আগে। এটা ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন, অনেক ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন। নির্বোধের মতো দেখো না, হ্যাঁ নির্বোধের মতো দেখো না, বোধদের মতো দেখো। আমি আরো বুঝাই দেব। And I was waiting for all of you to participate. And thank you. I was talking about a reaction of alkenes. This is very important reaction. In O level, you will get question all the time on. This is actually we call addition reaction. Addition reaction. Addition reaction in alkenes. Okay, you should be very attentive. Very attentive. Alkenes.
I show this is very clearly, easily. Yeah, this is an alkene. I write here C2H4, right? C2H4 is an alkene, the first member of alkene. Here is a double bond, right? Isn't here a double bond? Carbon, carbon, double bond. Here is a double bond. And the compound is carbon, carbon, double bond. I write here. Here is a hydrogen, and here is another hydrogen. You already know that carbon should have 4 bonds. And this is another carbon. This also has 2 bonds. Understand? Okay. When this reacts, one of the double bond breaks down. Because you know, only functional group reacts. Only functional group reacts. Here's the functional group. Between these two, you get here functional group. So only this part will react. The other part will remain unchanged. But if this is combustion, the whole part will react. You know? So here you see, I say that only this part, middle part will react. The other part I write here unchanged. Look carefully, very carefully. So how this and this are different? এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি দেখো? ডিফারেন্স দেখেছো? এটা বিফোর রিঅ্যাকশন, এটা আফটার রিঅ্যাকশন। ডিফারেন্স আছে? জি স্যার। ডিফারেন্স কোথায় আছে বলো দেখি? Where is the difference? স্যার ডাবল বন্ড ফাংশনাল গ্রুপ চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাইট? ফাংশনাল গ্রুপ চেঞ্জ হয়। কিভাবে চেঞ্জ হয় আমি দেখাই, ভালো করে খেয়াল করো। এই যে ডাবল বন্ড একটা ভেঙে গিয়ে এরকম হয়েছিল। এই দুটো জয়েন ছিল এখানে, এই যে জয়েন আছে, আলাদা হয়ে গেছে। সবাই বুঝছো কিনা বলো? মানে one of the double bond breaks down this way. সবাই বুঝছো কিনা বলো? জি স্যার। শুধু ডাবল বন্ড, একটা ডাবল বন্ড, এখানে কিন্তু অন্য সবকিছু সেম থাকবে, কারণ অন্য সবকিছু ফাংশনাল গ্রুপ না। বোঝা গিয়েছে এই কথা? অন্য সবকিছু ফাংশনাল গ্রুপ না, তো অন্য সবকিছু সেম থাকবে। শুধুমাত্র ফাংশনাল গ্রুপের একটা ডাবল বন্ড এরকম করে ভেঙে যাবে, এটাই রিঅ্যাকশন। দিস ইজ ইটস রিঅ্যাকশন। যার সাথে রিঅ্যাকশন করে, কার সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে দেখো, কার কার সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে? সাপোজ if this reacts with hydrogen, একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম এসে এখানে জয়েন করবে, আর একটা হাইড্রোজেন এসে এখানে জয়েন করবে, it is a product. But if this reacts with chlorine, কি হবে বলো? কি হবে? I write here. If this reacts with chlorine, what would be the product? Here would be chlorine, here would be chlorine. Understand? রিঅ্যাকশনটা বুঝছো? এটা কিন্তু রিঅ্যাকট্যান্ট, এটা রিঅ্যাকশন করছে। কি রিঅ্যাকশন করছে? এর শুধুমাত্র ডাবল বন্ড রিঅ্যাকশন করছে। ডাবল বন্ড ছিল এখানে, ডাবল বন্ড আর নাই, ভেঙে গিয়ে দুটো বন্ড এরকম করে বের হয়ে গেছে। এই বন্ডের মধ্যে যে দুটো অ্যাটম আমরা রিঅ্যাকশন করছি, সেই দুটো অ্যাটম অ্যাড হবে। সো দিস ইজ অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। অ্যাডিশন মানে কি? Do you remember meaning of the term addition?
অ্যাডিশন মানে একটা প্রোডাক্ট হবে, একটা প্রোডাক্ট। ক্লোরিনের সাথে রিয়াকশন করলে এই প্রোডাক্টটা হবে, আর হাইড্রোজেনের সাথে রিয়াকশন করলে এই প্রোডাক্টটা হবে। সবাই বুঝেছো কিনা বলো? জি স্যার। এখন আমি তোমাদেরকে কাজ দিচ্ছি। কাজটা হচ্ছে, কাজটা দেখো, CH3 H H, এটা হচ্ছে reactant. This is a reactant, right? If this reacts with hydrogen, প্রোডাক্টটা ড্র করো। If this reacts with bromine, প্রোডাক্টটা ড্র করো। If this reacts with chlorine, প্রোডাক্টটা ড্র করো। তিনটা প্রোডাক্ট, 1 2 3, শুধুমাত্র তিনটা প্রোডাক্ট ড্র করে আমাকে পাঠিয়ে দাও। Only you draw product, ড্র বলছি কিন্তু, এরকম করে ড্র করা। You draw product and send me. আশা করি সবাই বুঝেছো এবং পারবে। কেমন? অ্যাবনর্মাল কাজ কেউ করবা না, সবাই নর্মাল। So here was that, শুধু ডাবল বন্ডটা ভেঙে গেছে, ভেঙে একটা বন্ড রয়ে গেছে। এই ভাঙা বন্ড দুটাতে দুটো অ্যাটম এসে অ্যাড হবে, শেষ। কি করে সম্ভব না পারা? Here is the double bond, কার্বন ডাবল বন্ড হয়ে গেল সিঙ্গেল বন্ড। তোমাদের যে দুইজনের ভুল হয়েছে, তারা এই ডাবল বন্ড ভেঙে যে সিঙ্গেল বন্ড দেওয়ার কথা সেটা দেওয়া নেই, ডাবল বন্ডই রেখে দিয়েছো, তাদের ভুল হয়েছে। আর বাকি সব কিছু ঠিক ছিল। এখানে H, এটা আগের জিনিস, শুধু চেঞ্জ কি হলো, ডাবল বন্ডটা ভেঙে গেল আর এই ডাবল বন্ডটা এখানে বেরিয়ে এলো। যখন এর সাথে রিয়াকশন করছে তখন দুটো হাইড্রোজেন এসে এখানে জয়েন করছে। এই যে প্রোডাক্ট, ফার্স্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা। সেকেন্ড প্রোডাক্ট যখন এর সাথে রিয়াকশন করছে তখন এখানে আর এখানে দুটো কি আসবে, দুটো, যখন ব্রোমিনের সাথে রিয়াকশন করছে এখানে এখানে কি আসবে, দুটো ব্রোমিন অ্যাটম। যখন এর সাথে রিয়াকশন করছে তখন এখানে এখানে কি আসবে বলো, ক্লোরিন, দুটো ক্লোরিন অ্যাটম। এইটা পারে না, আমি যদি বলতে চাই তাহলে আমার কাছে তো পড়তে আসবে না, বলা যায় না। যা বলা উচিত তা বললে পড়তে আসবে না। খুব আইরনিক ফ্যাক্ট। তো আমি তোমাদেরকে এটা আবার পড়তে বলছি। ওই একই রিঅ্যাকশনটা আমরা তিন ভাবে লিখতে পারি। The same reaction we can write in three ways: molecular formula, structural formula আর displayed formula. তোমরা এই ইকুয়েশনটাই, এটা একই জিনিস, কিন্তু ডিসপ্লেড ফর্মুলাটা আমাকে ইকুয়েশনটা লিখে পাঠাও। So here's the equation using molecular formula, here's the equation using structural formula, and I ask you to write the same equation again using displayed formula. আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও। One, two, three, তিনটা ইকুয়েশন ইউজিং ডিসপ্লেড ফর্মুলা আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও।
তামিদ ইলহাম হয়েছে। আনা বাকি হয়েছে। হাইমা কামাল হয়েছে। তামিদ হাফিজ হয়েছে। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স, ছয়জন দিয়েছে। আমরা আগের স্টুডেন্টদেরকে পাচ্ছি, সেম দিচ্ছে না। নাশিদা খান এবারও দেয়নি, সুরাইয়া এবারও নয়, এবং রাফি। তো ওই দুই তিনজনকেই পাওয়া যাচ্ছে না, স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না। আনসারটা হচ্ছে এইটা, ইকুয়েশন, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। This is the equation. Is the double bond between these two carbon atom. Here is the no double bond. Double bond আর নাই, সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেছে। এখন এর সাথে এটা ব্রোমিন, এর সাথে ওইদিকে এটা ব্রোমিন আসছে। ব্রোমিন নিচে দেওয়ার, টানে দেওয়ার, বামে দেওয়ার, উপরে দেওয়া একই কথা। এই যে হয়েছে। তো এইটা আমি আবার একটু জিনিস দেখাই, সেটা হচ্ছে this is an equation. Ethene reacts with bromine, right? Ethene reacts with bromine to give this product. এই প্রোডাক্টের নাম কি? এই প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে, দেখো দুইটা কার্বন মানে কি? when you get two carbon এর নাম হবে ইথেন, রাইট? টু কার্বন ইথেন। কিন্তু এটার সাথে দুইটা ব্রোমিন আছে। তো ব্রোমিন থাকলে এটার নাম কি হয়? ব্রোমিন থাকলে ব্রোমো না ক্লোরো বলো? স্যার ব্রোমো। ব্রোমো। তো দুটা ব্রোমিন থাকলে কি একটা ব্রোমো লিখবো না ডাইব্রোমো লিখবো? স্যার ডাইব্রোমো। ওকে, ডাইব্রোমো। এখন ডাইব্রোমো কোথায় আছে পজিশন? একটা আছে ফার্স্ট কার্বনে, একটা সেকেন্ড কার্বনে, রাইট? সো 1 2 ডাইব্রোমো ইথেন, আচ্ছা এর নাম। এখন ভালো করে খেয়াল করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে আবার এটা দেখিয়ে আবার একটা জিনিস তোমাদেরকে লিখতে দেবো। ভালো করে খেয়াল করো। দিস ইজ অ্যান ইকুয়েশন। এটা হচ্ছে ডিসপ্লেড ইকুয়েশন। আমি এটাকে আমার স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা দিয়ে লিখতে পারি। হোয়াট ইজ দ্যাট? এই যে CH2, খেয়াল করো, there is CH2, isn't this CH2? Yes, I write CH2, and what is between this CH2? A double bond, এরপরে আবার CH2। তাহলে এই ফর্মুলাটা হয়ে গেল স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা। Yes, this was displayed and now you see structural formula. কার সাথে রিঅ্যাকশন করছে? ব্রোমিন, reacting with bromine. So I'm writing the same equation using structural formula. Look, what is the product? A is the product. Eta bonded, double single bonded. I write here bromine. Here's the bromine. Bromine এর সাথে কি আছে? এই যে CH2। দেখো এই CH2 এখানেও ছিল, এই CH2 এখানেও আছে। শুধু কি ডাবল বন্ড ছিল, সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেল।
Again I write CH2 and I write here bromine. পাওয়া গিয়েছে ব্রোমিন। এখন দেখো আমি এই ইকুয়েশনটা একবার লিখলাম, আরেকবার লিখলাম, আরো একবার লিখি, but this time I will write molecular formula. How many carbon here? 2. How many hydrogen here? 4. Molecular formula. And if this reacts with bromine, Br2 product আমরা molecular formula দিয়ে দেব. What is that? C2 H4 Br2. Br2 এই যে এটা হলো। ওকে, এখন তোমাদেরকে আমি এরপরে একটা কাজ দেবো সিমিলার 1 2 3 তিনটা ইকুয়েশন লিখলাম, এরকম তোমরা তিনটা ইকুয়েশন লিখে আমাকে দেখাবে। ওকে, আমি স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা দিচ্ছি একটা মলিকিউলের, সেটা ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাকশন করবে, দ্যাট উইল রিঅ্যাক্ট উইথ ব্রোমিন, স্টিল ব্রোমিন, ক্লোরিন বাদ দাও, ব্রোমিনের সাথে রিঅ্যাকশন করবে। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা আই এম গিভিং ইউ হিয়ার? দেখো CH3 CH double bond CH2। এখন এটা যদি ব্রোমিনের সাথে রিঅ্যাকশন করে, if this compound react with bromine, তোমরা এই তিনটা ইকুয়েশন আমাকে লিখে দাও, 1 ইকুয়েশন, 2 ইকুয়েশন, 3rd ইকুয়েশন আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও। Come on, get 2 minutes to write this equation. Thank you very much. আমি দেখিয়ে দেই, সেটা হচ্ছে I gave the compound which was here CH3 CH is a double bond between this carbon and next carbon CH2. Okay, I ask you to write equations when this reacts with bromine, and the reaction would be in 3 ways. The first one is molecular formula. How many carbon here? 3. I write the molecular formula. How many hydrogen here? 6. So this is the molecular formula. And this reacts with bromine. First equation I'm writing using molecular formula. If this reacts with bromine, the product would be simply addition C3, H6 and Br2. So this is the molecular formula equation. Number 2, structural formula, which is this here. CH3 CH double bond CH2. This is supposed to react with bromine. So this is using structural formula. What would be product? To write the product, I first write the other equation, displayed formula. এটা লেখার আগে আমি পরেরটা লিখি। পরেরটা কি? CH3 C, here is the double bond between these two carbons, C double bond C H, and এই কার্বনের সাথে আছে H, and this to react with bromine. Displayed formulaটা আগে লিখবো, তারপরে উপরটাতে লিখবো। Look at this here. এই কম্পাউন্ডটা কার্বন ডাবল বন্ড ছিল, and ডাবল বন্ডটা থাকবে না, সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেল, এই সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেল, আর বাকি যা ছিল তাই থাকবে, which are here CH3 H and this two bromine atom adds here, bromine and bromine adds across the double bond. Okay, this is the product. What's the name of the product? 1,2-dibromopropane. 1,2-dibromopropane. 1 2 3 3 carbons of propane. Now accordingly you get here product. এই product আমরা এখন এখানে লিখব using structural formula. CH3 CH ডাবল বন্ড হয়ে গেল, সিঙ্গেল বন্ড CH2। তোমরা জানো ব্রোমিন দুটো অ্যাড হবে, কোথায় অ্যাড হবে? অ্যাক্রস দ্য ডাবল বন্ড। এই ব্রোমিন দুটো একটা এখানে দিতে পারো, অথবা রাইট সাইডেও লিখতে পারো। ইউ মে রাইট দিস হিয়ার, or you may write this bromine
here. আরেকটা ব্রোমিন অ্যাড হবে এখানে, এখানে দিলে হবে না, এখানে দিলে হবে না, কারণ ডাবল বন্ড ছিল এই কার্বনের সাথে, ব্রোমিন এই দেখো ব্রোমিন এটার সাথে অ্যাড হয়েছে, তো এইটার সাথে দিলে হবে না, বুঝে গিয়েছে? ব্রোমিন এটার সাথে হবে, ওটার সাথে দিলে হবে না। তাহলে আমরা কি করব এখন? আমরা এই ব্রোমিনটা এখানে দেব, এই যে এখানে 1,2 dipropane. So these two are equation I asked to write. এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, সেটা হচ্ছে যখন এই রিঅ্যাকশনটা হবে তখন ব্রোমিন আর থাকছে না। ব্রোমিন যদি থাকে না, ব্রোমিন কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, পার্ট অফ দ্য কম্পাউন্ড। ব্রোমিন যদি না থাকে তাহলে ব্রোমিনের কি কালারটা থাকবে? কথা বলো, ব্রোমিন যদি না থাকে তাহলে ব্রোমিনের কালারটা কি থাকবে? নো স্যার। থাকবে না। এখন তুমি একটা টেস্ট টিউব নাও, টেস্ট টিউব নিয়ে এরকম একটা কম্পাউন্ড, এরকম একটা কম্পাউন্ড এখানে নাও, এরকম মানে কি? অ্যালকিন। এরকম কম্পাউন্ড মানে কি বলো? অ্যালকিন। এখানে যদি ব্রোমিন দিয়ে দাও তাহলে ব্রোমিনের কালার কি বলো? ব্রোমিনের কালার কি? রেড ব্রাউন। রেড ব্রাউন। তো রেড ব্রাউন ব্রোমিন এখানে গিয়ে কি রেড ব্রাউন থাকবে? No, sir. কালারলেস হয়ে যাবে। তাহলে কি কালার চেঞ্জ হবে? এই রিঅ্যাকশনে কি কালার চেঞ্জ হবে বলো দেখি? কালার চেঞ্জ কি হবে? Red brown to colorless. টু কালারলেস। রেড ব্রাউন টু কালারলেস হবে। আর যদি রেড ব্রাউন টু কালারলেস হয় ব্রোমিন দিলে, তাহলে বুঝবো যে এই কম্পাউন্ডটা আনস্যাচুরেটেড, এই কম্পাউন্ডটা আনস্যাচুরেটেড। এটার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু ফর এক্সামে আসে যে এটা যে আনস্যাচুরেটেড এটা কিভাবে টেস্ট করবে, কিভাবে তুমি প্রমাণ করবে, এক্সপেরিমেন্ট করবে যে এই কম্পাউন্ডটা আনস্যাচুরেটেড। তখন তুমি বলবে আমি ব্রোমিন দেব, এটা যদি হয় তাহলে এটা আনস্যাচুরেটেড। সবাই কি বুঝেছো কিনা? আরো একটা কোশ্চেন আছে, যেমন ধরো so today's topic is crude oil. Crude means raw, natural. We use petrol, kerosene, diesel, methane gas, LPG gas, mobile, as lubricant, wax or bitumen. There's so many things we use. All these substances I mentioned here were together. They are found together under the earth crust. Mainly, the main source of these things, hydrocarbons, generally we can call hydrocarbons. These are all hydrocarbons. Some are alkenes, some are alkanes, some are solid, some are liquid, depending on their molecular size. Some are colorless, some are slightly brown, and some are black, depending on molecular size. But they are found together under the earth crust. Mainly, we get them in Middle East, in the desert area, mainly they're found in the desert area under the earth crust. And I hope and believe that our country, there should be a large amount of fossil fuel under our earth crust. We get some gas only, methane gas only in our country, and some small amount of fuel mixer. But in the future, I hope we'll get large amount of fuel, especially in the Bay of Bengal. We'd get in the future. When you will work for our country, you will work as a researchers. Okay, so you need to prepare to find them. And so we're talking about crude oil. Crude oil means the oil we use. Oil means burning oil, not or eating oil. Burning oil, petrol, kerosene, diesel, methane, LPG, lubricating oil. These all are flammable hydrocarbons
we use for various purposes, and they are found together. How are they formed? How are they formed? They are formed in millions of years. In the deep sea, there are forests. Many animals, plants live there in the deep sea. I showed you in the first class. Many forest animals. They are sea creatures. Living body. Living body mainly made of three elements: carbon, hydrogen, and oxygen. Okay? Plants body, animals body. There are many other elements too. Nitrogen, sulfur, uh, phosphorus. This type of elements also found in the living body, but these are main elements. Okay, cellulose, the building unit of plants, and amino acid, the building unit of animals, made of these three elements. Okay, mainly these three elements. And when they die, the living creatures die in the deep sea, they are buried. These are forests, there's sandstorm, they bury them, the plants, the animals, the sea creatures. And again they grow. After many years, again they grow, plants, forest. And in sandstorm, again they be buried. They're buried again. And again they form. These plants form again. Again sandstorm cover them, bury them. This is how millions of years they are trapped under the earth crust. Oh, our country was made or formed this way. This was actually deep sea at a time. Then the countries of Middle East also went deep sea. The sedimentation after sedimentation that form a country finally. And what happens here under the earth crust? The compounds, carbon, hydrogen, and oxygen, are trapped under the heat, pressure. Oxygen are removed. Oxygen reacts with soil. Oxygen react with soil, and so remaining things are carbon, hydrogen, compounds with carbon and hydrogen. If this is CnH2n plus 2, they are alkenes. If this is CnH2n, these are alkenes. So remaining things are alkenes and alkenes. Some are big molecules and some are small molecules. Small molecules are gaseous and big molecules are solids. And some are between them, they are liquid, petrol, kerosene, like this. So this is how they form. Okay, so these are called fossil fuel because they're made from fossil. Fossil means the living body, the decay of the living body, called fossil. Okay, you understand how these are formed. So ultimately, now we get that we discovered that yes, here on the earth crust or under the earth crust, we get here mine of fossil fuel, a mine of fossil fuel. Okay, in some countries, we get this in our country, some gases. So scientists mine them out. Scientists mine them out, and they got this crude oil. They call it crude oil. And this crude oil cannot be used directly in engine. They need to be refined, separated. Mainly they need to be separated. I mean, petrol, kerosene, diesel, they need to be separated. When they're separate, they're useful. They're more useful. So after you collect the crude oil, you need to separate them into different fractions. And different fractions are called fuel. Petrol, kerosene, diesel, etc., etc. So our topic is today how to separate them, how to separate the crude oil for our use.
So this you get in a note here, hydrocarbons from crude oil. And when you separate them based on carbon number, carbon 1 to 4, there are many compounds between carbon 1 to 4. Carbon 1 is methane, carbon 2 is ethane, carbon 3 is propane, carbon 4 is butane. Okay, if these compounds are together, we call them refinery gas. They're gaseous with low melting and boiling, as molecules small. We use them as LP gas, LPG gas, liquefied petroleum gas. And here is gasoline, another fraction. If the molecular size is bigger than this, bigger means carbon 5 to carbon 10. There are many molecules here, many compounds here. But carbon range is carbon 5 to 10. And then even bigger molecules of carbon, they're called kerosene or paraffin. Even bigger, called 15 to 18, diesel oil. Diesel means, you know their uses. LPG is very useful as cylinder and cylinder gas, which is for cooking. And here's gasoline means petrol. Petrol we use in a car engine. And kerosene, kerosenes are used here in aircraft and stoves. Fuel for aircraft and stoves for cooking. The stoves are not available now. It's a rare stoves nowadays. Diesel oil for bus, trucks, etc. Bus, trucks, trains, etc. And then lubricating oil, the mobile, as the mobile lubricant for engine, also called engine oil. Okay, fuel for ship, big engine, the fuel. And bitumen waxes, when molecules are very big, more than 25 molecules, they're solid, and road surfacing and roofing, they're used. So you don't need to remember or memorize all of these ranges, carbon range, but you need to know the range one after another, series. I ask you now to see the names in sequence. I will ask you. I'm giving you 1 minute time. After 1 minute, I'm going to ask you one after another. একজন না যার নাম বলবো সেই বলবে। 1 নম্বর থেকে 5 নম্বর সিকোয়েন্সে বলবে, সিরিয়ালি বলবে। পলাশ মল্লিক, সময়ের কণ্ঠস্বর, আপনারা মোটেও কিন্তু সন্তুষ্ট হবেন না। এই মেসেজটি আর বেশ কিছুদিন আগেই পেয়েছিলাম যে এই আমাদের নেতা কর্মীদের আপনার ধরার পরে ল্যাপটপের ভিতরে
পড়া হয়েছে নিশ্চয়ই, না? পড়া হয়েছে? জি স্যার। আমাদের পড়া হয়েছে? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। কে বলবে বলো দেখি, সিরিয়ালি কে বলবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত? ফার্স্ট ওয়ান টু লাস্ট ওয়ান। তা আমি দিলাম বলতে চাচ্ছে, কেমন? স্যার রিফাইনারি গ্যাস, গ্যাসোলিন, তারপরে কেরোসিন, then diesel oil, lubricating oil, and the last one is bitumen. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন বলবো আহনাব আকিব। আহনাব আকিব বলো। Sir, refinery gas, gasoline, kerosene, diesel oil, lubricating oil, and bitumen. ভেরি গুড। নাশিতা খান বলতে পারবে না? Yes, sir. Refinery gas, gasoline, kerosene, diesel oil, lubricating oil, bitumen. আর ফাইমা কামাল? ফাইমা কামাল জি বলো। স্যার আমি সালোয়া বলো, সালোয়া। Sir, refinery gas, gasoline, kerosene, diesel oil, lubricating oil, bitumen. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এগুলোর ইউজ তো তুমি জানো, তাই না? ইউ সাপোজ টু নো দেয়ার ইউজেস, রাইট? কারণ পেট্রোল কি কাজে লাগে, গ্যাসোলিন মানে পেট্রোল, পেট্রোল কি কাজে লাগে, ডিজেল কোন গাড়িতে লাগে, এগুলো তো জানো না? জানো না কি জানো না? যাও না এখন না। জি স্যার জানি। হ্যাঁ, এগুলো তো অলরেডি ইউ সাপোজ টু নো। তো এগুলো লাগবে, কিন্তু সিরিয়ালটা লাগবে এবং এগুলো লাগবে। সো নাও কাম অন, আমরা পরের স্টেপে যাই। এগুলা একসঙ্গে থাকে, দে আর ফাউন্ড টুগেদার। সো দ্য ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ইজ টু সেপারেট দেম। এদেরকে সেপারেট না করলে তো ইউজ করা যাবে না, তাই না? ইউ সাপোজ টু সেপারেট দেম। সেপারেট করি কিভাবে? এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট। একটু পড়ে নাও দেখি। ফার্স্ট ইউ রিড, দেন আই এম গোয়িং টু এক্সপ্লেইন দেম। এই 4টা পয়েন্ট এক্সামে আসে, মানে ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন। ও লেভেলে ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন খুবই কম আসে, কিন্তু এটা আসে। একটা কোশ্চেনের আগে ছিল যে এক্সপ্লেইন দ্য এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন রেট, ইফ ইউ ইনক্রিজ টেম্পারেচার রেট ইনক্রিজেস। সেটা 4-5 মার্কের কোশ্চেন থাকে। এটাও 4-5 মার্কের কোশ্চেন থাকে, ফ্র্যাকশনাল ডিস্ট্রিবিউশন। সো বি সিরিয়াস টু রিড দিস। এটা ক্যামেরাটা একটু অফ করে ল্যাপটপটা একটু এদিকে সরাও। আমি একটু সাহায্য করি। তোমার তো এখন এসে এটা করতে হবে না? ওকে, গো নাও। এটা চার্জে দাও তো ওই রুমে। পড়া হয়েছে? ক্লিয়ার?
কই গেল নড়ছে না কেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লুক এট দিস পিকচার এই ফিগারটাই কিন্তু সবকিছু এক্সপ্লেইন করে ক্লিয়ারলি এই যে ফার্স্ট এখানে হিট করা হয় মিক্সারটাকে ক্রুড অয়েলকে এখানে হিট করা হয় দিস ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট that you got there in the previous 4 points. First point was heat crude oil until most of it vaporizes. ঠিক আছে হিট করে গ্যাস বানিয়ে দেওয়া হয় তো গ্যাস যখন বানিয়ে হয় লম্বা একটা টাওয়ারের ফ্র্যাকশনেটিং টাওয়ারের নিচ থেকে উপরের দিকে পাস করা হয় ফিজিক্যাল ফ্র্যাকশনেটিং টাওয়ার the gas mixer is passed upward the gas mixer is passed upward through a tall or long fractionating column. Second mark. Heat kora, heat to gas, pass through a fractionating column. 2 mark. 3 mark. While passing upward, a lomba tower, যেমন ধরো তুমি 1 কাপ গরম চা যদি চা বানিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাও অনেক দূরে নিয়ে যাও যেতে যেতে ঠান্ডা হয়ে যাবে না না গরম হয়ে যাবে স্যার ঠান্ডা হয়ে যাবে তো দিস ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার তো এখানে হিট করেছো লম্বা যেতে 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 ঠান্ডা হয়ে যাবে ওকে ঠান্ডা হয়ে যাবে সো দিস ইজ देयर while passing upwards they lose heat and cool down ঠিক কি না they lose heat and cool down ঠিক আছে এর পয়েন্ট কিন্তু they lose heat and cool down এখন ঠান্ডা করলে কি হবে এই যে কোশ্চেন একটা জিনিস খেয়াল করো আমি তোমাদের एग्जांपल দেই ওয়াটার কত টেম্পারেচারে বয়েল করে বলো দেখি 100 ওয়াটার বয়েলস 100 degrees Celsius 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড एग्जांपलটা ভালো করে খেয়াল করো and ethanol suppose ethanol is also mixed with water ethanol বয়েল করে 78 ডিগ্রি সেলসিয়াস রাইট আমি যদি এই দুটাকে একসঙ্গে হিট করে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার হিট করি তাহলে দুটাই কি হয়ে যাবে what would happen to gas হয়ে যাবে ফাইন গ্যাস হয়ে যাবে তাহলে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে দুটোই গ্যাস হয়ে গেছে খেয়াল করো ভালো করে এখন এই গ্যাসগুলোকে আমি ছেড়ে দিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য গ্যাসগুলোকে রেখে দিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য ফর কুলিং ডাউন তাহলে 150 থেকে 160 হবে না 140 হবে স্যার টেম্পারেচার কম থাকবে আরো 150 তে ছেড়ে দিলাম আস্তে আস্তে কি বাড়বে না কমবে এটা তো বলতে পারছো না দেখি স্যার কমবে কমবে হ্যাঁ আমি তো বলেছি 140 হবে নাকি 160 হবে কিন্তু অ্যানসার পাচ্ছি না তখন আমার মানে কি বলবো আর তো আস্তে আস্তে কমবে 150 থেকে 140 তারপরে 120 তারপরে 100 যখন 100 হবে তখন কি হবে বলো দেখি যখন টেম্পারেচার কমতে কমতে 100 হয়ে গেল তখন কি হবে তখনও দুইটাই গ্যাস থাকবে স্যার তখন দুটোই গ্যাস থাকবে সবাই কি ঠিক বলছো দুটোই গ্যাস থাকবে জি স্যার ওয়াটার 100 ডিগ্রিতে বয়েল করে ওয়াটারকে যদি ঠান্ডা করা হয় 100 এ তখন কি হবে স্যার তাও গ্যাস থাকবে 100 এ ওয়াটার কনডেন্স করবে কনডেন্স করে লিকুইড হবে বিলো 100 না কন্ডেন্সিং পয়েন্ট 100 এ ওয়াটার কনডেন্স করবে কারণ এটা কুলিং রেখে দেওয়া হয়েছে কুলিং অন প্রসেস উই আর নট লিভিং এট 100 এটা ঠিক যে ইফ ইউ লিভ এট 100 মানে 100 এ যদি রেখে দাও গ্যাসকে ওয়াটার স্টিমকে যদি 100 এ রেখে দাও ফরএভার টেম্পারেচার রিমেইনস at 100 তখন গ্যাস থাকবে ইটস রাইট ওয়াটার রিমেইনস at স্টিম বাট আমরা ঠান্ডা করছি উই কুলিং ডাউন
তার মানে 100-এ থেমে নাই, আস্তে আস্তে আরো কমছে এবং 100-এ কুল করা হচ্ছে, তখন এটা কি হবে? ওয়াটার কনডেন্স করবে। তাহলে লিকুইড ওয়াটার লিকুইড হয়ে গেল, রাইট? 100-এ ওয়াটার লিকুইড হয়ে গেল। এরপরে যদি আমি আরো ঠান্ডা করি, কমতে কমতে 78-এ আসলো। 78-এ কি হবে বলো? ইথানল কনডেন্স করবে। ইথানল কনডেন্স করবে, ইথানল কনডেন্স করবে। তাহলে কোনটা আগে লিকুইড হলো? স্যার ওয়াটার। ওয়াটার। সবাই কি ক্লিয়ার? ফাহিমা কামাল, তুমি কি শুনতেছো? জি স্যার। কোনটা আগে লিকুইড হবে, ওয়াটার নাকি ইথানল? ওয়াটার। কোনটা বেশি টেম্পারেচারে লিকুইড হবে, ওয়াটার না ইথানল? ইথানল। ওই যে ভুল বললো তো, আমি বললাম তো শুনতেছে না। আচ্ছা, তোমরা আর কেউ বলো, শীর্ষ মোস্তফা, কোনটা বেশি টেম্পারেচারে লিকুইড হবে? স্যার ওয়াটার। ওয়াটার। তো এই যে এক্সাম্পল, এটা কিন্তু এক্সাম্পল দিলাম, বুঝছেন? এক্সাম্পল। এই বিষয়গুলো এখানে আছে, ইটস নট হিয়ার ওয়াটারও নাই, ইথানলও নাই, এখানে অনেকগুলো হাইড্রোকার্বনস আছে। সবাইকে আমরা হিট করে গ্যাস বানিয়ে দিয়েছি, তাই না? আমরা এগুলোকে সবগুলোকে হিট করে গ্যাস বানিয়ে দিয়েছি। গ্যাস বানিয়ে দিই, গ্যাস উপরের দিকে যাচ্ছে, উপরের দিকে যেতে যেতে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা হবে, টেম্পারেচার মনে করো এখানে হিউজ টেম্পারেচার 600, দেখছো 600, তারপর 270, তারপর 170, 120, 70, 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। টেম্পারেচার আস্তে আস্তে কমছে কমছে। এখন এই জায়গায় কিছু লিকুইড হয়ে বের হয়ে যাবে, গ্যাস কিন্তু ছিল, সবই গ্যাস ছিল, কিন্তু এখানে লিকুইড হয়ে বের হয়ে যাবে, এখানে কিছু 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 লিকুইড হয়ে বের হয়ে যাবে। সবার আগে লিকুইড হয়ে বের হবে যাবে কোনগুলা? কেন বলতে পারবে? সবার আগে কারা লিকুইড হয়ে বের হয়ে যাবে এবং কেন হবে বলতে পারবে? যেটার বয়লিং পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি, ওইটা তাড়াতাড়ি হ্যাঁ, লিকুইড বয়লিং হবে। পয়েন্ট বেশি। এখন বয়লিং পয়েন্ট কার বেশি, সব থেকে বয়লিং পয়েন্ট কার বেশি? বিউটিমিনের ছিল, কিন্তু ওইটা স্যার গ্যাস হবে নাকি? বিটুমেন। আর বয়লিং পয়েন্ট সব থেকে কার যার কম, তার সেটা কি হবে? বয়লিং পয়েন্ট যার সব থেকে কম সেটা কি হবে? সেটা গ্যাসই থাকবে। গ্যাসই থাকবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। জিনিসটা চিন্তা করো একটু, থিঙ্ক। ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে না ডিফিকাল্ট না কি বলো? আমি যদি এখানে শুধু দুইটা জিনিস নিতাম, এগুলা কিছু নিলাম না, দেখো এটা কিছু নিলাম না, খেয়াল করো, কিছু নিলাম না, দুটা জিনিস নিতাম, একটা হচ্ছে পানি, ওয়াটার, আর ইথানল। এই দুটা নিয়ে হিট করে ছেড়ে দিতাম উপরের দিকে। দুটাতে টেম্পারেচার মনে করো 150 দিয়ে হিট করে ছেড়ে দিতাম, উপরের দিকে যেত। এখানে 100,
এখানে 78। এই 100-এ আসার পর কে বের হবে এদিক দিয়ে? 78 আসার পর কে বের হবে এদিক দিয়ে? বুঝতে পারো? 100-এ আসার পর কে বের হবে? I say these two were together, temperature 150 হিট দিয়েছি। 100-এ রিচ করার পর কে বের হবে এদিক দিয়ে? বলো, তাড়াতাড়ি বলো। কথা বলে না কেন কেউ? স্যার 100-এ রিচ করার পর ওয়াটার বের হবে। ওয়াটার লিকুইড হয়ে বের হবে। ওয়াটারের বয়লিং পয়েন্ট আর জন্য কি পয়েন্ট সেম? কি যেন একটা সেম বলো দেখি। which two things are same? আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম। Condensing point. কনডেনসেশন, টেম্পারেচার অফ কনডেনসেশন। তো যে টেম্পারেচারে বয়েল করে সেই টেম্পারেচারে কনডেন্স করবে। সো ওয়াটার এদিক দিয়ে বের হবে, এখানে 78 ইথানল বের হবে। তো আলাদা হয়ে গেল না? তো সেপারেট, যেটা আলাদা লাইন দিয়ে বের হচ্ছে, আলাদা পাইপ দিয়ে বের হচ্ছে, দে আর গেটিং সেপারেট। এখন আমরা এইটার কথাই বলছি, ওয়াটার ইথানল না, দেয়ার মেনি কম্পাউন্ড, থাউজেন্ডস অফ কম্পাউন্ডস হিট দিয়ে বের দিচ্ছি। এদিক দিয়ে বের হবে, এদিক দিয়ে বের হবে, এদিক দিয়ে বের হবে, এদিক দিয়ে, সবাই কনডেন্স করছে। So they are all gas. When you heat, they are all gas, and they condense depending on their boiling point. যাদের বয়লিং পয়েন্ট বেশি তারা তাড়াতাড়ি কনডেন্স করবে, যাদের বয়লিং পয়েন্ট কম তারা উপরের দিকে কনডেন্স করবে। কথাটা বোঝা যায় না? এটা আরো গ্রুপ পড়ে নাও, 1 মিনিট। রিড দিস ইন আ মিনিট। এটা কিন্তু এক্সামে খুব আসে। We're back again. Thank you. I was talking about fractional distillation. আমরা fractional distillation এর উপরে একটা ছোট ভিডিও দেখে নিই। হ্যাঁ, let's see a video on fractional distillation. Sound শোনা In this যায়? video, you will learn how fractional distillation separates crude oil into useful Ji, sir. fractions. Crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly out of the ground, either on land or under the sea. It is an exceptionally valuable resource. It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which are useful as fuels, and others are used in the manufacture of many different chemicals and even plastics. However, in the raw form as crude oil, it can be a viscous, dark-coloured tar-like consistency, and the different fractions of hydrocarbons must be separated by fractional distillation for them to be useful. Before we understand how fractional distillation works, we should be clear that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different chain lengths, some being short molecules and some being very long. Intermolecular forces act between molecules, and the longer the molecule, the greater the intermolecular force. As you can see here, the small molecules have weaker intermolecular forces, and so will require less energy to break them apart and turn them into a gas.
they have a lower boiling point. The longer molecules have greater intermolecular forces. More energy is required, a higher temperature will be needed to evaporate these molecules. They have a higher boiling point. Now we understand how chain length is related to the boiling point of a molecule. Let us look at how this method works. As you can see, crude oil is heated up to a high temperature outside of the fractionating column. The hot crude oil, now mostly in vapour form, is pumped into the column. The column has a heat gradient and is very hot at the bottom, going cooler as we move up to the top. Even at the very bottom of the column, where the temperature is still high, some long chain molecules with high boiling points begin to condense back into a liquid. These are collected at the bottom of the column. The rest of the molecules start to rise up the column, making their way through bubble caps in each tray. The bubble caps slow down the rate of the rising vapour, and eventually the vapours get too cool, condense, and are collected as liquids in the trays. Small molecules have low boiling points, and so condense much higher in the column, where the temperature is cooler still. As you can see, hydrocarbons with similar boiling points are collected in the same tray, and this is why they are known as fractions. They are mixtures of hydrocarbons with similar boiling points. Each fraction has some important uses. Some examples of fractions are petrol, useful as a fuel for cars; naphtha, used in the manufacture of chemicals; kerosene as aircraft fuel; diesel oil, used as fuels for vans, cars and lorries; and bitumen, a mixture of large chain hydrocarbons used to lay roads. Now, at the end of this video, you should understand that crude oil is a mixture of important hydrocarbons, and that fractional distillation is the method used to separate crude oil into useful fractions with similar boiling point. You should understand that small chain molecules are collected at the top of the column since they have lower boiling points, and larger chain molecules are collected further down the column as these have higher boiling points. Thank you very much. আমরা ভিডিওটা দেখলাম. I think this has made your sense very clear. পুরো জিনিসটাই ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা, তাই না? It should make your sense very clear, I guess. তো আমরা আরেকবার পড়ি. Let's read this again because তোমাকে লিখতে হবে, এগুলো লিখতে হবে এক্সামে। এই পয়েন্টসগুলো সবগুলো অ্যাকশন করে লিখতে হবে। বুঝে লিখলে ভালো, ভুলবে না। আর মুখস্থ করে লিখলেও ভালো, ভুলে যাবে, আবার মুখস্থ করবে, আবার ভুলে যাবে, এরকম চলতে থাকবে। পড়া হচ্ছে? ভেরি ফাইন। এখন শোনো, তোমাদেরকে একটা ওয়ার্কশিট দিয়েছিলাম আগে, ওয়ার্কশিট অ্যালকোহলের উপরে না কিসের উপরে যেন, অ্যালকিন আর অ্যালকিন। সেটা নিয়েই তো তোমাদের সাথে ঠিক না, যারা ওইখানে ক্লাস করতেছিল, অ্যালকিন অ্যালকিনের ওয়ার্কশিট করে দিল না, এই জন্য ক্লাসই নিলাম না। তো এটা একটা দুঃখজনক বিষয়। এখন নেক্সট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা পেলাম ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করে
যেটা পেলাম, যেগুলো ফ্র্যাকশনস পেলাম, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল সব পেলাম, বলো তো এগুলোর মধ্যে আমাদের কোনটা ডিমান্ড বেশি, কোনগুলো আমাদের বেশি লাগে? পেট্রোল। পেট্রোল বেশি লাগে, রাইট। গ্যাসোলিন বা পেট্রোল প্রয়োজন বেশি, প্রচুর গাড়ি, ছোট ইঞ্জিন বেশি, ছোট ইঞ্জিনে ছোট স্মল মলিকিউলস লাগে, ওকে। আর বড় মলিকিউলস গুলো কম লাগে, ডিমান্ড কম। রোড সারফেসিং আর কতটুকু করবে? কিন্তু আমরা ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলিউশন করার পরে যেটা পাই সেটা হচ্ছে নিচের গুলো বেশি পাই। কথা কি সবাই শুনেছো? এগুলো বেশি পাই, এগুলো কম পাই, কিন্তু আমাদের এগুলো বেশি দরকার, এগুলো কম দরকার। তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কিনা, সমস্যাটা বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। ফাহিমা কামাল, সমস্যাটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আমাদের কোনটা বেশি লাগে? উপরের গুলা, জি। কিন্তু আমরা নিচের গুলা বেশি পাই। এখন কি করব? এখন আমরা কি করব? সাপোজ খেয়াল করো জিনিসটা, এখানে একটা কম্পাউন্ড তুমি পেলে যার মধ্যে কার্বন আছে 20, 1 2 3 4 5 6 7 8, ব্রাঞ্চ দিই একটা, হ্যাঁ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। একটা কম্পাউন্ড পেলাম, এই কম্পাউন্ডে কয়টা কার্বন আছে? 20। তো এটা কি আমি কার ইঞ্জিনে ইউজ করতে পারবো? নো স্যার। আমরা এটা পারবো হয়তো এই যে এখানে শিপ, তাই না? শিপের জন্য ফিউল হিসেবে ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে? শিপের জন্য ফিউল হিসেবে ইউজ করতে পারবো, কার ইঞ্জিনের জন্য ইউজ করতে পারবো না। কিন্তু একটা বুদ্ধি করলে আমরা এটাকে কার ইঞ্জিনের জন্য ইউজ করতে পারবো। সেটা হচ্ছে, নাসিতা খান, সেটা হচ্ছে তোমার একটা ড্রেস তৈরি করতে গেলে 2 গজ কাপড় লাগে। সাপোজ তোমার একটা ড্রেস তৈরি করতে গেলে 2 গজ কাপড় লাগে, তুমি একটা কাপড় পেলে 4 গজ, তাহলে এটা দিয়ে কি জামা বানানো যাবে? এতক্ষণ লাগে? একটা কমন বুদ্ধি, আমি তো বুদ্ধিমান মানুষ দরকার এর মধ্যে। হ্যাঁ স্যার, বানানো যাবে। বানানো যাবে। কারো বেটার অ্যান্সার বলবে কি? আরো সুন্দর অ্যান্সার বলবে? একটা, হ্যাঁ, মানে 4 গজ দিয়ে স্যার 2টা বানানো যাবে। হ্যাঁ, এই তো বেটার অ্যান্সার। বুদ্ধিমান মানুষ লাগবে, হ্যাঁ, সবজি ভেজিটেবলস খাওয়া মানুষ লাগবে, বেশি বেশি ভেজিটেবলস খাবে, গাজর খাবে, টমেটো খাবে, বেশি বুদ্ধি পারবে। তো 4 গজ দিয়ে 2টো জামা বানানো যাবে। আর যদি কারো বুদ্ধি কম থাকে, সে বলবে যে এটা ফেলে দেই। কেন ফেলে দেই? একজন বলছে যে এটা বানানো যাবে, তার বুদ্ধিটা একটু মডারেট বুদ্ধি, খুব বেশি বুদ্ধি না। আর যার বুদ্ধি কম, আরো কম, সে বলবে যে দূর, আমার আই নিড 2 গজ, হিয়ার ইজ গিভেন 4 গজ, ফেলে দেই, আমার এটা লাগবে না, কারণ এটা দিয়ে আমি তো জামা বানাতে পারবো না, এটা 4 গজ, এটা ফেলে দেই। যার বুদ্ধি স্টুপিড টাইপের। কিন্তু যার বুদ্ধি মোটামুটি আছে, সে বলে বানানো যাবে, আই ক্যান মেক এ ড্রেস উইথ দিস। আর যার বুদ্ধি বেশি আছে, সে আই ক্যান মেক 2 ড্রেসেস উইথ দিস। ঠিক কিনা? 2টা ড্রেস বানানো যাবে এটা দিয়ে। তো সেটাই হচ্ছে এখানে কোশ্চেন এখানকার। লুক এট দিস, এখানে 20 কার্বন অ্যাটমস আছে। ক্যান ইউ a compound with 20 carbon atoms, can you use this in car engine? করা যাবে? দেখো কতক্ষণ কথা বলতে সময় লাগে। এখানে মাঝখানে কেটে দাও, মাঝখানে যদি কেটে দাও, এদিকে কয়টা কার্বন হলো, ওইদিকে কয়টা কার্বন হলো বলো?
মাঝখানে যদি কেটে দাও তাহলে কয়টা কয়টা হলো? স্যার 10টা 10টা। তো 10টা 10টা কার্বন হলে তুমি পেট্রোল হিসেবে ইউজ করতে পারবে না এটাকে? জি স্যার। তোমাদের মোবাইল টিপতে টিপতে বুদ্ধি খেয়ে ফেলছো, বুঝছো? এই জন্য অ্যান্সার গুলো এত সহজ সহজ জিনিসগুলা, এত সহজ সহজ অ্যান্সার গুলো তোমাদের বলতে এত সময় লাগে। এটাকে বলে ক্র্যাকিং। ক্র্যাকিং মানে কি? ভেঙে ফেলা। ক্র্যাকিং মানে কি বলো? ভেঙে ফেলা। কিভাবে ভেঙে ভাঙবো? ফেলা। কেসি দিয়ে কাটবো? নো। কেসি দিয়ে কাটা যাবে না। কাটা যাবে কি দিয়ে? হিট দিলে, হাই টেম্পারেচারে হিট করো, ধাক্কাধাক্কি করে ভেঙে যাবে। হাই টেম্পারেচারে হিট করলে ধাক্কাধাক্কি করে ভেঙে যাবে, ভেঙে গেলে ছোট ছোট হবে। কি বুঝতে পেরেছো বুদ্ধিটা? এটা আমার লাস্ট ক্লাস এর একটা লাইভ ক্লাস। দিস ইজ লাইভ ক্লাস, ক্র্যাকিং অফ হাইড্রোকার্বনস। আমরা ভিডিওটা দেখবো, ভিডিওটা দেখেই ক্লাস শেষ হবে। Cracking meaning, you know, the word meaning. তোমরা কি এখানে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছ না? আমি শেয়ার করব ফাইলটা, লিংকটা। স্যার দেখতে পাচ্ছি। ওকে, দেখতে I always দেখা যায়। emphasize on understanding something new with the meaning of the word, because the real meaning in your bones or legs or cracking of a tree or etc. We actually mean here cracking of organic molecule, big molecule, which is hydrocarbon. Why they need to be cracked? Because some big molecules, very big, containing more than 20 carbon atoms in a big chain, and they are less useful. They can be used to have road surface. They are bitumen, and we don't have so many roads to coat them with the bitumen. But when they are useless, you don't need them. Then you normally discard. You like to discard them. But we need the fuel, gasoline here. We have greater demand of gasoline. So if we can break the long chain hydrocarbons of the bitumen, then we get smaller chain hydrocarbons. The smaller chain hydrocarbons are useful, more useful for their fuel, as they are a good fuel. This was the main objective of cracking, but after scientists started doing the cracking, so they got another more valuable thing, which is in cracking they get smaller hydrocarbons, and in this hydrocarbon they get some alkenes and get some alkenes, some saturated, some unsaturated. Both are smaller. After breaking the long one, they get smaller. Both are smaller. That they get. And when initially they used to burn both of them to get heat or use them as fuel. But later they got that the alkenes there are more useful for chemical industry. They can make many things. Alkenes can be used to make many things. Suppose polymer here, detergent here, medicine in factory, and scientists are making many things with the alkenes. So alkenes are now more easy. So what is cracking? Cracking means breaking of long chain hydrocarbons. And when you break the long chain hydrocarbons, you get smaller ones, smaller hydrocarbons, and they are good as fuels. And some of them, which are alkenes, they are also good as feedstock in different organic chemical factory, different factories. Suppose plastic or etc. So this is why cracking is done. And in this cracking, you just cannot use a scissor to cut up the big chain hydrocarbons. You just need to heat them. If you just heat the big chain, long chain hydrocarbons at a very high temperature, suppose close to 800, 900, the big molecules turn into gas and then they collide with each other. When they collide with each other vigorously, the molecules break down. This is correct, the molecule breakdown. But later the scientists got different way of cracking them, which is just using a catalyst with the temperature. When they have started using catalyst, which is zeolite catalyst, actually a mixture of aluminum oxide and silicon dioxide. Okay, a mixture of aluminum oxide and silicon dioxide. When you get in a question, you better write this too.
aluminum oxide, which is alumina, and silicon dioxide, which is sand. So when you're mixing these two together and then mix with the long chain hydrocarbons on a heat at a high temperature. This temperature is less because you're using catalyst. This temperature is suppose 500, 600 degrees Celsius. So at this temperature, the big molecules break down into shorter ones. So this is the cracking. This is how we do the cracking. And the benefit is when you're using catalyst, you have less temperature. So temperature is only expensive matter. So now you have less temperature when you're using catalyst. This is a good thing with catalyst. Another good thing also with catalyst, that which is actually using catalyst, the cracking gives more alkenes than alkenes. You already got earlier, I told that in cracking you get both alkenes and alkanes. You are getting both of them. But when you use catalyst, you get more alkenes than alkanes. This is another good thing using catalyst. And alkenes are more useful. They have greater demand and they are more precious. So because they are used in chemical factory to make many things, I told you. So this is cracking. Now go to another point, the equations. What happens to the equation? So we got the definition and we got the way of how this is done and why this is done. You get 3 questions here. So what is cracking? Could be definition, I already mentioned. Another is why is cracking done? Why do you crack? And third is how is this done? How is the process of doing cracking? So these 3 are common questions, and the next question would be equation. Actually, we do not break the small hydrocarbons, but for our learning, for our practice, we are using some small hydrocarbons to break. If you learn this, breaking small hydrocarbons or writing them in equation, then you can also be able to write equations with big hydrocarbons. I show you first one. This could be C6H14. When this is broken, there are many possibilities of breaking these hydrocarbons. Suppose you got a glass of water, and if you fall this from your hand, and that breaks down into smaller pieces, and how would that break? This is not certain. So same thing happen here. When this molecule collide with other molecules, so this will break down. But how would that break? This is not certain. But one way you can generalize. What is that? When you have then alkane, suppose I write here alkane. This is an alkane. When that breaks down, you get alkane and alkene. This is the common thing, very general. Alkane and alkene that you may get there. So now we start with this example, C6H14 and alkane. When you break them, and suppose initially you think of breaking this at the middle. Middle means C3. Here's 6 carbon and middle is C3, and think that this is an alkane. So what would be the hydrogen number? 8. 8 is the hydrogen number. And another 3 is here because 6 carbon, another 3, and this would be alkene, 6. Why alkene? Why alkene? Because the hydrogen number is 14. After breaking an alkane, you never expect to have 2 alkane, because if you make 2 alkane, you would need 2 more hydrogen atoms. Okay, suppose here we get alkane with 8 hydrogen, alkene with 6 hydrogen. When you add this hydrogen with this hydrogen, you get this number of hydrogen. So this is why they form alkane and alkene generally. But one thing is important, I just have broken them at the middle. But it's not necessary that they will always break at the middle. This maybe here this breaks at the beginning, CH4. Here 6 carbon, just 1 carbon breaks down to give alkane. And this is CH4. Then after 1 carbon gone, you have another 5 carbon. With this 5 carbon, C5 and H, how many H should be there? 10. Get 10 because alkene. This is an alkene. Or you can break anywhere. I show you. Suppose this is C2, H6. I'm writing here this is an alkane. C2H4. And how many carbon still remains there? 4. So I write C4 and H,
H8 because this would be alkene, and they could be also opposite, which means you may make this an alkene. This is C2H4, and here write C4H10 would be here because now I'm writing alkene. So this is how you can write alkane and alkene. Most of the cases this happen, an alkane and alkene. And there is another option too, when a big chain hydrocarbon is broken, both of them giving alkenes. But when this happens, both of them form alkenes, then another additional hydrogen will form with that. I show you. Suppose I'm writing this. This is an alkene. I write again alkene, and this also alkene. Right, C4H8. So now this is an alkene. This is an alkene. This also form, and when this form, you know the balancing is C2H4 is C4H8 because they are alkene. How many hydrogen here? 4. How many hydrogen here? 8. When you add this to hydrogen, how many get? 12. But you started with 14 hydrogen. So 14 hydrogen here is 12 hydrogen. So there must be another hydrogen formed. So these are there. Simply, these are there. You need to write equations with small molecules. They will not give you very big molecules. For big molecules, the equations are almost similar. Example, suppose starting with 50, then how many hydrogen should be there? 62. Think that this is an alkane. And if you break this in cracking, then at any portion, at any part of the long chain hydrocarbon that may break, we just think of C10 is 22. I'm writing this on an alkane. C10 because double and 2 more. And 10 carbon already gone. How many carbon do you have? 20. So I write C20, then H is 40. This is an alkene. And they may be opposite. The first one could be C10H20 alkene, and second one could be an alkene, C20H42. These are all about cracking. I think these are clear. You need to have some more equation, writing equation. In this video, you will learn about the process of cracking, how it is carried out, and why it is done. So now আমরা অলরেডি ডিফাইন করলাম ক্র্যাকিং এন্ড হাউ ইজ দ্য ক্র্যাকিং ডান ক্র্যাকিং কিভাবে এটা করা হয় এনিবডি হিয়ার By giving heat. Actually two things required for cracking. One is heat, another is catalyst. And can you mention the heat, temperature, and the catalyst we use there? Anybody here can mention the catalyst we use and temperature for cracking? When big molecules are heated with the catalyst, they collide with each other and ultimately break down. When they break down, they give smaller molecules. Anybody here can mention these two conditions? Conditions of temperature, conditions of catalyst. Nobody here. Temperature is 500 to 600. That should be heated at temperature 500 to 600. You can mention any temperature between. You can write 600 or 500, no matter. Or the catalyst, simple catalyst, sand, silicon dioxide. Actually, this is a mixture of silicon dioxide and aluminum
oxide. And our soil, the main composition of our soil, the soil, soil in the field, mainly made of these two substances, aluminum oxide and silicon dioxide. মানে মাটিতে নরমাল মাটিতে এই দুটো জিনিস খুব বেশি থাকে। কি থাকে? বালু, সিলিকা, সিলিকন ডাইঅক্সাইড, আর কি থাকে? অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। দেখেছে নরমাল বালুতে এটা থাকে, তো সেটাই মিক্সার, মিক্সড ক্যাটালিস্ট। ওকে, এখন তোমরা কেউ বলবে, বলো দেখি, এনিবডি হিয়ার মেনশন টু কন্ডিশনস ফর ক্র্যাকিং। আমি বলে দিলাম, এখন তোমরা কেউ বলো। Sir, temperature should be 500 to 600 and the catalyst is sand. Sand aluminum oxide. Sand and aluminum oxide. Mixture of sand and aluminum oxide. সুরাইয়া বলো দেখি, কন্ডিশন কি? টু কন্ডিশনস। সুরাইয়া মনে হয় শুনছে না, না? দেখছো, হতে পারে ক্লাসে থেকে কেউ কেউ না শুনবে। আচ্ছা, নাশিদা খান, these two are important conditions. The temperature should be between 500 to 600 degrees. And the second one is catalyst should be a mixture of sand and aluminum oxide. Okay, thank you very much. Gone. And now equation, writing equation. A small thing is writing equation. Okay, I'm going to show you in equation. Normally alkane, normally I say, it's not all the time. Alkane, okay, I say long alkane. Alkanes give you alkane again plus alkene. This is most common equation, most common phenomenon. This happens when big molecules of alkane breaks down to give small alkane and then another alkene. And this may also happen that alkane breaks down to give alkene, an alkene, then another alkene. But this will give you hydrogen gas this time. So this is, cracking is a source of hydrogen gas. Cracking is a source of hydrogen gas. Understand? সহজ জিনিস, খেয়াল করো। An example day, suppose this is C20. I write here C20. Then how many hydrogen should be here? Quickly. Double and 2. Double and 2. Double is 40 plus 2. And if this breaks down, why will it break? এটা কোথায় ভাঙবে কেউ জানে না, মানে কেউ জানে না কোথায় ভাঙবে। ধরো মাঝখানে ভাঙবে, মাঝখানে যদি ভেঙে তাহলে C10 হলো, মাঝখানে ভাঙলে C10 হলো, খেয়াল করো। তাহলে অ্যালকেন বানালে, to make an alkane, how many hydrogen should be here? Sir, 22. কথা বলবে, তাড়াতাড়ি কথা বলবে। 22. And another 10 carbon left here, another 10 carbon. Let's see. So how many hydrogen here to make alkene? 20. 20, right. 20. So this is an equation, correct equation. এখন আমি বললাম যে কোথায় ভাঙবে, nobody knows. This could also happen that this breaks at C5. একটাতে অ্যালকেন হবে C5. C5 অ্যালকেন বানাতে কতগুলো হাইড্রোজেন লাগবে? 12. You understand what I say? That at any place, this may break down at any place. 20 carbon atom. মাঝখানে ভাঙতে পারে, কর্নারে ভাঙতে পারে, যে কোনো জায়গায় ভাঙতে পারে, কেউ জানে না। কারণ এটা আসার মারলে কোন জায়গায় ভাঙবে কেউ জানে না। Now how many carbon left here? 15, right? 15 carbon left. It's 15.
And hydrogen, how many hydrogen should be here? 30. 30. And it may also happen that this is what is it? 12. C12. মানে ইচ্ছা মতো দিচ্ছি আর কি। Then to make alkane, how many here? 24 plus 2, 26. And then to make alkene, how many carbon left? If 12 gone, 8, right? 8. And how many hydrogen to make alkene? 8 to the 60. এই যে এরকম তোমাদের এরকম ইকুয়েশন লেখা জানতে হবে। আমি তিনটা দেখালাম, এরপরে আমি তোমাদেরকে কাজ দেব। I'm going to give you work to write 1, 2, 3. এখানে এটা দিয়ে তিনটা পসিবিলিটি দেখালাম। এটা দিয়ে দেখাই এখন alkane. Suppose this is our small, একটা small নেই, C10H22. If this breaks down to give 2 alkene, দেখো C5 ধরো মাঝখানে ভেঙে দিলাম, C5H10 is an alkene, আরেকটাও C5H10, C5H10 alkene. কয়টা কার্বন গেল here? How many carbon gone here? 5 and 5, 10. So there is 10. Here is 22 hydrogen, but how many hydrogen here? Gone on right. How many hydrogen gone here, right? 20. 20. So still 2 hydrogen left because that was 22. But here you see the balancing. 22 hydrogen and 20 hydrogen together is 42. And here you get 12 plus 30 together is 42. 26 plus 16 together is 42. So you don't need to write here hydrogen. Hydrogen লেখার কোনো chance নাই. If you write alkane and alkane, all the hydrogen here balanced. But if you write 2 alkene, then there should be hydrogen. এখন দুইটা জিনিস একই জিনিস দুইবার লেখার দরকার আছে, একবার লিখে 2 দিলেই হয়ে যায়। If that's same, মানে এটা যদি একই জিনিস হয়, if that breaks down at the middle to make 2 alkenes, then you just write this way. Or I told you that where it break nobody knows, কেউ জানবে না এটা কোথায় ভাঙে, তাই না? Suppose here C2H4, alkene মানে double. And how many carbon here? Out of 10, 2 gone, and still here 8, C8. And how many hydrogen to be here? 8 to the 16. কি বুঝতে পারছো আমি কিভাবে লিখতেছি? Here should be hydrogen. Yes, sir. Here should be hydrogen. And now get another. I give here, suppose here C4H8. And how many carbon left here? 6. And with the 6, 12. And 8 plus 12, which means 20. And here's 22. So you have another 2 hydrogens. So this is how we can write equation. Okay, equation লেখা বুঝে গিয়েছে? বলো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এটা না বুঝতে পারার কোনো বিষয় আছে কিনা? No, sir. তাহলে আমি এখন কাজ দিলে তোমরা পারবে? I've given here this and this. And this 2 alkene hydrogen and alkene. নিশ্চয়ই পারবে। তো আমরা এখন দেখি যে তোমরা কে পারবে। Right? Last class was fractional distillation and cracking. এই যে এখানে দেখো বেরিয়েছি, এখানে কয়েকটা ইকুয়েশন এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে। আর তোমরা এখন আমাকে এই কয়েকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখে পাঠিয়ে দাও। Here it says the C10H22 undergoes cracking. Crack করলে তুমি একটা ইকুয়েশন দেখাবে যেটাতে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়, সাথে অন্য কিছু তৈরি হয় সেগুলো লিখবে। And second, 2 আরেকটা ইকুয়েশন লিখবে যেটাতে CH4 তৈরি হয়, সাথে অন্য কি তৈরি হয় সেটাও লিখবে, ইকুয়েশন লিখবে। Third, একটা ইকুয়েশন লিখবে C10H22 gives C3H6, and আরেকটা কি তৈরি হয় সেটাও লিখবে। And ultimately C4H10 তৈরি হয়, আরেকটা কি তৈরি হয় মানে ইকুয়েশন লিখবে। এরকম ইকুয়েশন লিখবে, পারবে না?
জি স্যার। এতক্ষণ দেখলে তো অবশ্যই পারবে। তো আমরা শুরু করে দিই। টেক 3 minutes to write the equations. এইটা দিয়ে আমরা এই চ্যাপ্টার এই কন্টেন্ট শেষ করব, then we'll move to alcohols. Come on, quick. আমরা চেক করছি আন্নাফির হয়েছে, এবার দিয়েছে তাহমিদ ইলহাম। প্রথমটা হয়েছে, সেকেন্ডটা হয়েছে, থার্ড হয়েছে, ফোর্থ হ্যাঁ হয়েছে, সবই হয়েছে। আমরা আর একটু সময় দেব, বেশি না। Waiting few more seconds. One, two, three, four. চারজন দিয়েছে। ফাহিমা কামাল, সালওয়া, সালওয়া নাই। ওকে, টাইম ওভার, আমরা আর টাইম দিতে পারবো না, শেষ। এটা নিয়ে আমরা লং টাইম বসে থাকতে পারি না। সহজ কাজ, একই ক্লাস আমরা সবাই করি, কিন্তু কেউ কেউ অ্যাটেন্টিভ, ভালো করে শোনে। যারা ভালো করে শোনে তারা পারে। দিস ওয়াজ দিস গিভেন, এটা তো সব জায়গায় সবাইকে দেওয়া হয়েছে, একই জিনিস দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের একটা প্রোডাক্ট ছিল এটা, না না না, দিস ওয়াজ এ প্রোডাক্ট, দিস ওয়াজ এ প্রোডাক্ট, দিস ওয়াজ এ প্রোডাক্ট এন্ড দিস ওয়াজ এ প্রোডাক্ট। একটা করে প্রোডাক্ট ওখানে লেখা আছে যে টু প্রোডিউস দ্যাম দ্য ফলোইং, which means this, বাকিটা করে লিখতে হবে। এখন this is hydrogen, when this is hydrogen, two other things produced should be alkene, দুটো অ্যালকিন তৈরি হয়। এখন কোথায় ভাঙবে, ইটস আপ টু ইউ। এই যে স্টুডেন্টটা কি করেছে, সে মাঝখানে ভেঙে দিয়েছে, C5H10 C5H10, আলাদা করে লিখেছে। আলাদা করে লেখা যাবে, আবার একসঙ্গেও লেখা যাবে। একসঙ্গে মানে একবার লিখে 2 দিলে হয়। So 2 alkenes along with hydrogen, so this is correct. Now get here, this is an alkane, alkane, C4CH4. আরেকটা যে তৈরি করব, that is alkene. So here we have 10 carbon, 1 gone here, so another is 9. So 9 with alkene, alkene মানে 8, double, 9 and 8, 18, double. And here you get C4H6 given. This is an alkene, right? Isn't this an alkene? Yes, alkene. So other will be alkene. 3 gone, and here 7. 3 hydrogen, 3 carbon gone here. So there should be another 7 carbon. 7 carbon will need 16 hydrogen to make alkene. Alkene, alkene. Good. And now the last one, C4H10 is an alkene. Hydrogen is 2 more than double. Alkane. তাহলে কয়টা কার্বন বাকি থাকলো? 6. And 6 এর ডাবল হচ্ছে 12. 6 এর ডাবল হচ্ছে 12. This is an alkene. Right? Alkene. এই তো সহজ কাজগুলো দিয়েছি, এটা এক্সামে আসে, খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আসে। তো আমি তোমাদেরকে এটা দেখিয়ে দিলাম এবং এক্সারসাইজও করলাম, একটু দেখিয়ে দিলাম, এক্সারসাইজও করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আমাদের নেক্সট টপিক হবে এখন অ্যালকোহল, রাইট? তো আমাদের অ্যালকিন, অ্যালকিন, লাস্ট ডে ওয়াজ ক্রুড অয়েল। আমরা এখন ক্রুড অয়েলই পড়ছি। দিস ইজ ফিনিশড ফার্স্ট ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। বাট ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করে আমরা বড় বড় মলিকিউলগুলো বেশি পাই, ন্যাচারালি বেশি পাই, যেগুলো আমাদের কম দরকার। তো এই জন্য আমরা কি করলাম, ক্র্যাকিং করে বড়গুলো ভেঙে আবার ছোটগুলো বানালাম। বিকজ
greater demand in market. So আমরা এখন alcohol পড়তে যাব, ঠিক আছে? So next topic is, and now our topic is a new topic, which is alcohol. Here we see, I write alcohol. Okay, alcohol, actually alcohols, there are many compounds. There are many compounds with general formula. What is the general formula? You know, CN, hydrogen would be one more than double, then one more, and then here would be a functional group. What is that? Which? Okay, alcohol. And if I ask to write the first formula, first member, can you write the formula of first member? It is C1. How many hydrogen to be? One, you don't need to write, but this H. How many hydrogen? Three, yes. Then OH. This is called methanol. I write here. Meth means one, you know this? Methanol. All. Here this part is from methane. Methane and all. Methanol. Okay? If this is second member, what is that? C2. How many H? How many? Five. Wait. So here's two carbon. Two means eth. And from ethane, E is not there. E is cut. Ethane, all. Ethanol. Okay? Ethanol. And if this is C3H7OH, what should be its name? If you are attentive, যদি আমার কথা প্রথম দিকে শুনে থাকো এটা অবশ্যই পারবে। ঠিক আছে, ক্যাবলা থাকে কিন্তু শোনে না, দেখে না, মনোযোগ নেই, তার পারবে না। এর নাম কি হবে? propanol. এই যে সুন্দর করে দেখালাম, এটা দেখালাম, এটা দেখালাম, দেখো না আছে আর কি, ওয়াজ শোনার মতো। হুজুরা ওয়াজ করে, অনেকে শোনে, অনেকে আবার গান শোনে। কি গান শোনে এটা বলতে পারে না। গান কি গান শুনলে বলো তো দেখে, পারবে না। তাই একটা সেন্টেন্সের বেশি পারবে না। এরকম স্টুপিড টাইপের মানুষ দুনিয়াতে বেশি, মানে মনোযোগ নেই। অনেক মানুষ আছে নামাজ রোজা করে, বেশিরভাগ মানুষই 99% কোনো অ্যাটেনশন নাই, এমনি করে, সবাই করে, আমিও করি এরকম। ক্লাসও এরকম। এই যে নাম দেখাই দিলাম সুন্দর করে, ইথ মানে মিথ মানে ওয়ান, আর মিথ থেকে মিথেন, মিথেনের ই বাদ গেলে হয় মিথানল। কি হচ্ছে? ইথ, ইথ মানে ইথেন, ই বাদ দিয়ে অল দিলাম, ইথানল। এটার নাম কি এখনো পারছে না। পারছি না মানে ওই টাইপের প্রোপানল। কি মানে প্রপ, প্রপ থেকে প্রোপেন, ওইস প্রোপানল। তো নেমিংটা কেমন হবে? নেমিং, you already got the naming already, naming idea. নেমিংটা অলরেডি পেয়েছি। এই কই গেল রে? হারিয়ে গেল কেন? Where is this gone? I don't get. পেয়েছি। It's back. Naming. নেমিংটা কি? অ্যালকেন। অ্যালকেনের থেকে ইটা বাদ যাবে, মাইনাস ই, প্লাস শেষে কি আসবে বলো দেখি? অল। এই যে নেমিং। যেমন ধরো অ্যাপ্লাই দিস হিয়ার, মিথেন, মিথেনের ই বাদ গেল, মিথান হয়ে গেল, মিথান অল, মিথান অল, ইথেন অল, প্রোপেন অল, নেমিং। হ্যাঁ, তবে যদি বড় কম্পাউন্ড হয় তখন একটু প্রথমে ব্রাঞ্চ উইথ পজিশন, তাই না? ব্রাঞ্চ উইথ পজিশন প্লাস কি? অ্যালকেন,
alkane কি বাদ alkane plus position with all অথবা all with যদি কম্পাউন্ডটা বড় হয় তোমাদের জন্য খুব বড় কম্পাউন্ড এক্সামে আসার কথা না তারপর একটা एग्जांपल দেখাই তাই না দেখাবো जी सर S3 CH CH2 CH2 which branch DD CH3 now you count how many carbon in the main chain longest chain এ কয়টা কার্বন আছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কয়টা কার্বন আছে 4 carbons হ্যাঁ 4 4 তাহলে কি হয় 4 হলে বিউটান বিউটান অ্যালকোহলের সময় এরকম হয় বিউটান কি হবে না বিউটান ইটস দ্য মিডল পার্ট শেষে অল আছে অল তাই না অল আছে না অল এখন অল কয় নম্বর কার্বনে আছে which carbon all is located सर all কয় নম্বর কার্বনে আছে হ্যাঁ सर लास्ट এটা না লাস্ট এটা না तेरा सर फर्स्ट এটা বিষয়টা এর আগেও বলেছি আবার বলি ওই পাশ থেকে কাউন্ট করতে হবে যেদিকে ফাংশনাল গ্রুপ কাছাকাছি সেই পাশ থেকে কাউন্ট করতে হবে কাউন্টিং অর্ডার তো দুই রকম হতে পারে 1 2 3 4 আবার এটা 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 এইভাবে কাউন্ট করা হচ্ছে কিন্তু আমরা কোনটা অ্যাকসেপ্ট করব এটা যেদিক থেকে ওয়েজ আছে ফাংশনাল গ্রুপ আছে সেই দিক থেকে কাউন্টিংটা করতে হবে তো বিটন 1 তাহলে এটা কয় নম্বরে আছে বলো মিথাইল কয় নম্বরে আছে বলো কই মিথাইল কয় নম্বরে আছে सर 4 ইজ কারেক্ট কারণ তুমি কাউন্ট করতেছো এই দিক থেকে 1 2 4 না 3 মিথাইল 4 হবে কেন এটা 1 এটা 2 সেকেন্ড কার্বন এটা থার্ড কার্বন ফোর্থ কার্বনে তো ব্রাঞ্চ নাই methyl butane 1 ol বুঝো নাই its name is 3-methyl butane 1 ol 3-methyl butane 1 ol বুঝা জিনিসটা কেউ কোনো ইন্টারনালি লক হয়ে থাকে মানে নেগেটিভ চিন্তা করে করে অথর্ব হয়ে থাকে আচ্ছা এর একটা আইসোমার তৈরি করা যেতে পারে তাই না কয়টা কার্বন ছিল 1 2 3 4 OH was here OH টা এখানে ছিল তাই না OH টা এখানে ছিল কর্নারে আর এখানে একটা ব্রাঞ্চ ছিল আমি ব্রাঞ্চটা বাদ দিয়ে যদি এখানে দেই তাহলে এটার নাম কি হবে বলতে পারবে if I give other hydrogen this is called isomer মানে এখানে যতগুলা কার্বন হাইড্রোজেন আছে এখানেও ততগুলা কার্বন হাইড্রোজেন আছে মলিকুলার ফর্মুলা সেম this is an isomer এটার নাম কি বলো দেখি सर पेंटानल হ্যাঁ পেন্টান এর লম্বা কার্বনে লম্বা চেইনে 5টা কার্বন আছে লম্বা চেইনে 5টা কার্বন আছে 5টা মানে কি পেন্টান जी सर অল কিন্তু OH এর পজিশন দেওয়া লাগবে তাহলে বলো তো কি নাম হবে পেন্টান सर पेंटान 1 ol হ্যাঁ यस পেন্টান 1 ol পেন্টান 1 আমরা আরো একটা আইসোমার তৈরি করতে পারি কিনা দেখি লেটস মেক অ্যানাদার আইসোমার পারা যাবে না আরেকটা আইসোমার তৈরি করতে খুব সহজ এই যে এটাই লিখবো এটাই 1 2 না এটা লিখি উপরটা 1 2 3
4 5 5 ওয়েজটা দিলাম এখানে এখানে তুমি চাইলে মাঝখানেও দিতে পারো এখানে দিলাম এটার আইসোমার হয়ে গেল ফাহিমা কামাল শুনতে পাচ্ছ ফাহিমা কামাল শুনতে পাচ্ছ জি স্যার। বলতো এটার নাম কি কম্পাউন্ডের নাম কি হবে আনা পাখি বলো নাম কি হবে এটার পেন্টান টু অল এখানে পেন্টান আছে 1 এখান থেকে পেন্টান আছে এখানেও পেন্টান আছে পেন্টান মানে 5 এখানে অল আছে এখানে অল আছে বাট দিস অল অন ফার্স্ট কার্বন is all on second carbon pentan to all pentan to all কিন্তু আমি যদি এটা এরকম লিখি 1 2 3 4 এখানে ওএইচ দিলাম আর এখানে CH3 দিলাম তোমরা এর নাম বলতে পারবে এটার নাম বলতে পারবে কি একটা ব্রাঞ্চ দিয়েছি লম্বা চেইনে 4টা কার্বন আছে ব্রাঞ্চও আছে ওএইচও আছে এর নাম কি হবে Sir, 3-methyl butane to all. 3-methyl butane to all आंसर হয়েছে এখানে লম্বা চেইনে 4টা কার্বন আছে সহজ কিন্তু খুবই সুন্দর মানে গ্রামাটিক্যালি আসে লম্বা চেইনে 4টা কার্বন আছে 4টা কার্বন মানে কি when 4 carbon together it's called butane right butane all আছে and all কয় নম্বর কার্বনে আছে which carbon all located second না third right to left second left to right third তাহলে কোন দিক থেকে কাউন্ট করব কোন দিক থেকে কাউন্ট করা উচিত রাইট টু লেফট হলে এই যে এখানে কিন্তু হাইফেন এভাবে দিতে হবে একটু না দিলে কিন্তু হবে না বিউটেন টু অল কিন্তু বাদ গেল কি ইফ আই রাইট বিউটেন টু অল এটা বাদ গেছে এটার নাম কি ওটার নাম মিথাইল মিথাইল কয় নম্বর কার্বনে আছে সেকেন্ড না থার্ড 3 third সেকেন্ড না কিন্তু কারণ তুমি তো কাউন্ট করছো রাইট থেকে লেফট ইউ অলরেডি স্টার্টেড কাউন্টিং রাইট টু লেফট রাইট থেকে লেফটের দিকে তুমি কাউন্ট করা শুরু করেছো তো সেই কাউন্টিং অর্ডারেই থাকতে হবে তাহলে হচ্ছে 3 মিথাইল নাম্বার লিখলেই এটা হাইফেন দিতে হবে মিথাইল ওকে বিউটেন টু অল এর নাম হবে এটা মিথাইল বিউটেন টু অল ওকে তো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল কোনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল তোমরা কি জানো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল মানে আবার কি তাই না মানে হচ্ছে অ্যালকোহল তো অনেক হাজার হাজার কম্পাউন্ড অ্যালকোহল মানে CnH2n +1 OH n এর যে কোনো ভ্যালু বসালেই এক একটা করে অ্যালকোহল পাবে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 1000 n এর ইচ্ছা মতো ভ্যালু বসাও ইউ উইল গেট অ্যালকোহল কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল কোনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল হচ্ছে ইথানল ইথানল মানে সেকেন্ড অ্যালকোহলের ফর্মুলা কি CH3 CH2OH or এটা অন্যভাবে লেখা যেতে পারে C2H5OH কি বুঝতে পারছো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল কেন কারণ হচ্ছে এটা ন্যাচারালি তৈরি করা যায় খুব সহজে কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয় সুগার থেকে তৈরি হয় খুব সহজেই তৈরি করা যায় এবং এটার ইউজ অনেক বেশি মিস ইউজও বেশি
ইউজ মিসইউজ দুটোই বেশি। মিসইউজ হচ্ছে মানুষ এটা দিয়ে নেশা করে, এবং দিস ইজ থার্ড রিজন সব থেকে থার্ড রিজন যে মানুষ খেয়ে মারা যায় যে জিনিসগুলো আছে, দিস ইজ ইন নাম্বার থার্ড। কি বুঝতে পেরেছো? মানুষ যে মরে বিভিন্ন জিনিস আবল তাবল খেয়ে মরে না, এই আবল তাবল খেয়ে যে মরে তার মধ্যে এটা হচ্ছে নাম্বার 3। তোমরা কি জানো নাম্বার 2টা কি? মানুষ কোন ফালতু জিনিসটা খেয়ে মরে এর থেকে বেশি মারা যায়? বলতে পারবে কেউ? Cigarettes. হ্যাঁ, Cigarettes. yes, very good. Cigarette is worse thing than alcohol. সিগারেট আরো খারাপ। সারা দুনিয়াতে যত মানুষ মারা যায়, অ্যালকোহল যত মানুষ মেরে ফেলে তার থেকে সিগারেট বেশি মানুষ মারে। অ্যালকোহল খেলে আস্তে আস্তে মরে, লিভার কিডনি এগুলা ড্যামেজ হতে হতে মানুষ মরে। একবারে অ্যালকোহল খাওয়ার সাথে সাথে মরে যায়, ভেজাল মদ আর কি, যেগুলো ভেজাল না পিওর সেগুলো মানুষকে মেরে ফেলে, তাড়াতাড়ি মানুষ মারা যায়। হয়তো সে 80 বছর 90 বছর বাঁচত, অ্যালকোহলিক খাওয়ার কারণে 60 বছর 70 60 65-তে তাড়াতাড়ি মারা যাচ্ছে। তোমাদের কাছে অবশ্য 60 65 তাড়াতাড়ি মনে হবে না, কিন্তু একদিন না একদিন মনে হবে। যখন তোমরা 50 পার হবে তখন মনে হবে 60, ও না না, আই ডোন্ট লাইক টু ডাই। 60 তো কত তাড়াতাড়ি। যাই হোক, আচ্ছা, should I ask you what is the first reason to die? People eat and die. সব থেকে বড় কারণটা কি জানো? দুনিয়াতে যত মানুষ মারা যায় সব থেকে বড় কারণ, নাম্বার 1 রিজন, এগুলো কিন্তু স্টাডি, আমার কথা না, বিবিসিতে নিউজে আসা জিনিস। ব্রিটিশ ডক্টররা, আমেরিকান ডক্টররা রিসার্চ করে বের করেছে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ইন্ট্রোডিউসড। ফার্স্ট রিজনটা জানো? স্যার তাদের রুটিন। না, ফার্স্ট রিজনটা কি? কি খেলে মানুষ মারা যায় তাড়াতাড়ি? দুনিয়াতে যত মানুষ মারা যাচ্ছে, হ্যাঁ, কোলেস্ট্রল। কোলেস্ট্রল না, কোল্ড ড্রিঙ্কস। The first reason is cold drinks. Number 1 is cold drinks. সব থেকে বেশি মানুষ মারে কোল্ড ড্রিঙ্কস। সেকেন্ড হচ্ছে সিগারেট, এন্ড থার্ড রিজন হচ্ছে অ্যালকোহল। আরো আছে, ইয়াবা আছে, ফেন্সিডিল আছে, এটা সেটা কত কি আছে। বলো তো এই তিনটার মধ্যে কোনটা হারাম? ইসলামে হারাম কোনটা? স্যার অ্যালকোহল হারাম। আচ্ছা, তোমাদের কাছে কি কোশ্চেন আসে যে থার্ড যেটা মানুষ কিল করে, থার্ড ক্রিমিনাল, সেটা হারাম, আর প্রথম দুটো হালাল কেন? তোমাদের মাথায় বুদ্ধি থাকলে এই কোশ্চেনটা আসবে না। হারাম মানে কি জানো? যেটা খেলে মানুষের ক্ষতি হয় সেটাকে বলে হারাম, বুঝো তো? যেটা খেলে মানুষের ক্ষতি হয় সেটাকে বলে হারাম। সব থেকে বেশি ক্ষতি করে কে এই তিনটার মধ্যে? কোল্ড ড্রিঙ্কস। কোল্ড ড্রিঙ্কস। কোল্ড ড্রিঙ্কস তাহলে হারাম না কেন? কোরআনেও লেখা নেই, হাদিসও আসে নেই কোল্ড ড্রিঙ্কস হারাম না কেন, বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, এক তো স্যার অ্যালকোহল যদি খাই তাহলে ওইটা আমাদেরকে আর কি রিলিজিয়ন থেকে বঞ্চিত করে রাখবে, দূরে রাখবে, বাট কোল্ড না ড্রিঙ্কস না না হচ্ছে না জাস্ট না, সেটা না, সেটা না, সেটা না, দ্যাটস নট মেইন রিজন। ইজ ইট রাইট হোয়াট ইউ সে? অ্যালকোহল খেলে মানুষ মাতলামি করে, এটা করে সেটা করে, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, কিন্তু সেটা না। যা ক্ষতি করে সবই হারাম, কোরআনে লেখা আছে। সূরা মাইদা ভার্স নাম্বার 4, স্টেটমেন্টটা হচ্ছে, ও প্রফেট, পিপল আস্ক ইউ which things have been made halal for them. Allah says in Quran, Surah Maida verse 4, O Prophet, people ask you which things have been made halal for them. The question,
then Allah replies himself that reply to them, say that things which are good are all halal. যা ভালো সব হালাল। কোল্ড ড্রিঙ্কস কি ভালো? সিগারেট কি ভালো? নো স্যার। কোল্ড ড্রিঙ্কস আর সিগারেট ভালো না, এটা খেলে ক্ষতি হয়, স্লো পয়জনিং ক্ষতি হয়, মানুষ আলটিমেটলি অনেক ডিজিজ তৈরি করে এবং ফাইনালি পিপল ডাই। অ্যাকচুয়ালি এটা হারাম না হওয়ার কারণ ওই সময় এটা ছিল না। প্রফেট ডিড নট নো এনিথিং অ্যাবাউট দিস বাট হি প্রেডিক্টেড। কোরআনে লেখা আছে যেগুলো ক্ষতিকর সব হারাম, এটা ক্ষতিকর, এটা হারাম, এটাও ক্ষতিকর, এটাও হারাম, এটাও ক্ষতিকর, হারাম। দুনিয়াতে যত ক্ষতিকর আছে সব হারাম। ইজ ফাস্ট ফুড হারাম? ইজ তাই না? জি স্যার। জিজ্ঞেস করতে পারি ইজ ফাস্ট ফুড হারাম? ফাস্ট ফুড হার্মফুল? হ্যাঁ, ফাস্ট ফুড বেশি খাওয়া হার্মফুল। তুমি যদি মাসে বছরে একদিন ফাস্ট ফুড খাও এটা হার্মফুল। যারা রেগুলার ফাস্ট ফুড খাবে তাদের জন্য হারাম, কারণ তাদের জন্য ফাস্ট ফুড হার্মফুল। রেগুলার খাওয়া মানে এগুলো হচ্ছে লজিক্যাল, হুজুরা এইসব জানে না, মানে মানবেও না সহজে, কিন্তু দ্যাটস রাইট, দ্যাটস ট্রু। কারণ তুমি ক্ষতি করবে নিজের, এটা অ্যালাউড না, পারমিটেড না। এখন তুমি বলো যে স্যার আমি যদি অকেশনালি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই, অকেশনালি করলে মানে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান গেলাম কোল্ড ড্রিঙ্কস দিল, তখন এটা হারাম হবে না, তখন এটা হারাম হবে না। কারণ হচ্ছে ওই মাসে একদিন কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে এটা তেমন ক্ষতি করে না, নেগলিজিবল ক্ষতি করে, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু রেগুলার যদি খাও এটা অবশ্যই হারাম। কারণ কি জানো, কোল্ড ড্রিঙ্কস এর চিনি থাকে কতগুলো জানো? কোল্ড ড্রিঙ্কসে আমাদের অশিক্ষিত মুসলমানরা ইফতারি করে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে। অশিক্ষিত কোরআনে ইসলামে অশিক্ষিত কাকে বলে জানো? আন্নাফি বলতে পারবে ইসলামে অশিক্ষিত কাকে বলে? স্যার জেনে শুনে ক্ষতি করা নিজের। না, একজন বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার বা বুয়েটের প্রফেসর সেও অশিক্ষিত হতে পারে। ইসলামে অশিক্ষিত হচ্ছে যে কোরআনের জ্ঞান নাই, যার কোরআনের জ্ঞান নাই সে অশিক্ষিত। কোরআনে কি লেখা আছে যে সেটা ভালোভাবে জানে না, সেই অশিক্ষিত। এই জন্য তারা ইফতার করে কোল্ড ড্রিঙ্কস, অ্যাড দেয় না টিভিতে, ইফতারি চাই মজু নাকি সব। আমার পাশে অবশ্যই টিভি নাই, টিভি দেখিও না। আচ্ছা, কেন? দেখো এই যে কোল্ড ড্রিঙ্কস এর একটা কেন মনে করো 1 লিটার, এই 1 লিটারের অর্ধেক প্রায় হাফ লিটারই হচ্ছে সুগার। এই সুগারটা সব, এখানে অনেক কিছু আছে হার্মফুল, বাট সুগার সব থেকে বেশি হার্মফুল। এখানে নন এডিবল অ্যাসিড ইউজ করা হয়, ফসফরিক অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যাসিড, এগুলো নন এডিবল, এডিবল না, এগুলো হারাম জিনিস। কারণ যে এডিবল না মানে হারাম, যেগুলো খেলে ক্ষতি করে তাতেই হারাম, মানে হারাম মানে হার্মফুল। রিমেম্বার, হারাম ইজ হার্মফুল। হাফ কেজি সুগার থাকে, যারা এত বেশি সুগার খায় তাদের সুগার কজেস 100 ডিজিজ, সুগার কজেস মোর দ্যান 100 ডিজিজ। আর এত সুগার 1 চামচ 2 চামচ খাওয়ার এমন বিষয় না, যে এরকম সুগার খায় তার অনেক ডিজিজ তৈরি করে। তো যাই হোক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এগুলা বললাম, এগুলা মানবে না মানুষ, কারণ মানুষ রিলিজিয়ন মানে না, মানুষ মানে কনভেনশন। বাবা পূজা দিছে, ছেলেও পূজা দেবে। বাবা তারাবির নামাজ পড়তে গেছে, ছেলেও যাবে। কনভেনশন মানে, এটা রিলিজিয়ন না, এটা কনভেনশন। রিলিজিয়ন হচ্ছে কোরআন যা বলছে তাই করবো, প্রফেট যা বলছে তাই করবো, এর নাম রিলিজিয়ন। বাবা কি করছে করছে, কিন্তু মানুষ সেটা মানে না। এখন এই জন্য রিলিজিয়ন নাই দুনিয়াতে, রিলিজিয়ন নাই, নামাজ আছে সেটা জানেই না। যে বেশিরভাগ মানুষ 99.9% মানুষ, ইনক্লুডিং হুজুর, ইনক্লুডিং মেনি হুজুর, জানেই না যে কোরআনে কি আছে। হুজুরা 2-4টা জানে, অনলি ফিউ ভার্সেস, মানে কনভেনশনাল হুজুর। মানে একজন হুজুর 50টা থেকে 100টা
ভার্স জানে, তাই দিয়ে সে ওয়াজ করে, চালাই দেয়। কিন্তু কোরআনে ভার্স আছে 6236 নাম্বার অফ ভার্সেস, এতগুলা ভার্সেস আছে। সে হয়তো 100টা জানে, 100টা দিয়েই সে সারা জীবন চালায়। যাই হোক, শোনো, ইথানলের কথা বলতেছিলাম। আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট ইথানল। তো ইথানলের ফর্মুলা হচ্ছে দেশ অর দেশ, একই জিনিস কিন্তু, এটা মলিকুলার, এটা স্ট্রাকচারাল। এই যে কয়টা কার্বন, 1 কার্বন 2 কার্বন, 2 কার্বন গিভেন টুগেদার, দুইটা কার্বন একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। হাইড্রোজেন কয়টা, 3 and 2 5, 5 একসঙ্গে। ইথানল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ইথানল বানানোর দুটা ওয়ে আছে, মেকিং অফ ইথানল 2 ওয়েজ। ইথানল বানানোর দুটা ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে ফার্মেন্টেশন। একটা কি? ফার্মেন্টেশন। ফার্মেন্টেশন। ফার্মেন্টেশন মানে বুঝো, পচানো। কি পচানো? সুগার পচালে অ্যালকোহল তৈরি হয়। আরেকটা আছে, কি আছে বলো দেখি, কি বলা আছে? হাইড্রেশন। হাইড্রেশন অথবা হাইড্রোলাইসিস। হাইড্রোলাইসিস মানে কারো মনে আছে? কারো মনে আছে বলো দেখি তোমাদের, হাইড্রোলাইসিস মানে কি? স্যার পড়েছিলাম এগুলো, হ্যাঁ স্যার, হাইড্রোজেন দিয়ে না, হাইড্রোজেন না, ওয়াটার দিয়ে। হাইড্রোলাইসিস মানে রিঅ্যাকশন অফ ওয়াটার। জি স্যার। হাইড্রা মানে পানি, ওয়াটার, হাইড্রোলাইসিস সব কিছু। তাহলে দুটো প্রসেস দেখা যায়। এই প্রসেসটা হচ্ছে কনভেনশনাল, অনেক বছর ধরে পড়ায় আসা হচ্ছে। গ্লুকোজের ফর্মুলা কি? C6H12, জানো না? ওই কথা বলে O6 গ্লুকোজের ফর্মুলা। এটা ভেঙে, এটা কিন্তু সুগার, গ্লুকোজ সুগার, এটা ভেঙে হয় C2H5OH, মানে ইথানল। পচে গিয়ে হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড 2 ইথানল ডিকম্পোজ করে ভেঙে পচে গিয়ে এটা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড, গ্যাস হয়ে উড়ে যায়, ইথানল তৈরি। সহজ প্রসেস। সহজ প্রসেস কি? একটা কন্টেইনারে এই গ্লুকোজ পানিতে মিশায় নিয়ে এখানে ইস্ট দেওয়া হয়। ইস্ট ইস্ট ওই যে দই বানানোর সময় দেখো না, দই বানানোর সময় করে। জি স্যার। দই বানানোর সময় আগে পুরাতন দই ঢুকা যায়, সেরকম ইস্ট কিন্তু দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, মুদির দোকানেও পাওয়া যায় ইস্ট। বুঝতে পেরেছো? ইস্ট দিয়ে এখানে টাইট করে, এয়ারে টাইট করে, কন্টেইনার টাইট করে। টেম্পারেচার অলমোস্ট আমাদের দেশে যে টেম্পারেচার 32-35, এই টেম্পারেচারই কাজ, 2-3 দিন সময় লাগে। 32-35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইস্ট দিয়ে রেখে দিলেই 2-3 দিন। এটা পচে টচে এগুলো তৈরি হয়, ইথানল তৈরি। আচ্ছা, সব থেকে ভালো প্রসেস হচ্ছে হাইড্রেশন, কিন্তু এটার জন্য ফ্যাক্টরি ইনস্টল করতে অনেক টাকা লাগে, কোটি কোটি টাকা লাগে। ফ্যাক্টরি ইনস্টলেশন, বিশাল ফ্যাক্টরি লাগবে। কেন বিশাল ফ্যাক্টরি লাগবে? কারণ হচ্ছে এখানে টেম্পারেচার লাগে 370 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 370 ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রেসার লাগে 70 to 100 ATM প্রেসার। মানে এটা সোজা কথা না। এত টেম্পারেচার, এত প্রেসারে ইথিন 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 পাই কোথায় বলো দেখি? ইথিন, ওয়ের ইউ গেট ইথিন? ইথিন পাবে কোথায় বলো? ইথিন পাই কোথায় বলো? আজ কি পড়ছি?
আমি বলেই যাচ্ছি মানে শুনতেছ না মনে হয়। ইথিন পাই কোথায়? আজকে পড়েছি সোর্স অফ ইথিন। ক্যাপলা না মারতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ ক্র্যাকিং করে। হ্যাঁ, ক্র্যাকিং অফ ফিউল, ইয়েস। ক্র্যাকিং এ ইথিন তৈরি হয়। ফসিল ক্র্যাক করলে ইথিন তৈরি হয়েছিল। আচ্ছা, এই দুটো আমরা যদি অ্যাড করে দিই তাহলে কি তৈরি হচ্ছে? অ্যাড করলে বলো দেখি C3 এইচ কয়টা বলো দেখি? এখানে দুটো, এখানে চারটা, দুটা। C3 কেন হলো? C2 না? C2 H5 C2H5, এখানে দুটো চারটা হাইড্রোজেন, এখানে একটা, এখান থেকে একটা নিলাম, 5 হলো C2H5। আর কি বাকি থাকে বলো তো? অক্সিজেন একটা, OH। এই রিঅ্যাকশন, this is a gas, ethene is a gas, this is also gas, this is also gas। কেন বলো তো এগুলো সব গ্যাস? ইথিন তো সবসময় গ্যাস, বাট why are these two gas? কে বলতে পারবে? আর বুদ্ধি ভালো আছে দেখি। স্যার হিট করা হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক হাই টেম্পারেচারে। টেম্পারেচার দেখছো? টেম্পারেচার কত এখানে? 370 ডিগ্রি টেম্পারেচার। এত টেম্পারেচারে এখানে একটা ক্যাটালিস্ট লাগে, ফসফরিক অ্যাসিড, CH3PO4 ক্যাটালিস্ট, ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট। তাহলে দুটো প্রসেস, এই প্রসেস দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। ইকুয়েশন দেখছো, কন্ডিশন দেখছো। ইকুয়েশন এন্ড কন্ডিশন এই দুটাই মেইন। You see the equations, two equations and conditions. তোমরা একটু দেখে নাও, দেখে নিয়ে ভালো করে দেখে নাও, দেখে নিয়ে আমাকে লিখে পাঠাবে এখন। এখানে কন্ডিশন ইকুয়েশনটা দেখো, ভালো করে দেখো, না দেখে লিখতে হবে। ক্লাস শেষ হবে এটা দিয়ে যে ইউ এইখান থেকে যা আছে সবটুকু আমাকে লিখে পাঠিয়ে দেবে, না দেখে। আমি কেটে দেবো এখনই। গ্লুকোজ থেকে প্রসেসের নাম ফার্মেন্টেশন, ইকুয়েশনের নাম এটা, কন্ডিশন 1, কন্ডিশন 2, টাইম 2-3 days। আরেকটা জিনিস কন্ডিশন আছে যে এটা হচ্ছে সিল্ড। কন্টেইনারটা সিল করে রাখতে হয়, বাতাস যেন না ঢোকে। কন্টেইনারটা টাইট, এয়ার টাইট। তাহলে কয়টা কন্ডিশন? 1, 2, 3, তিনটা কন্ডিশন। আর এখানে কন্ডিশন কয়টা? 1, 2, 3। ওকে, তিনটা কন্ডিশন। ইকুয়েশন ইথিন প্লাস ওয়াটার gives ethanol। গ্লুকোজ ভেঙে গিয়ে ইথানল, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। কোনটা ভালো? এই দুটো প্রসেসের মধ্যে কোনটা ভালো? স্যার 2 নাম্বার প্রসেসের সেকেন্ড কন্ডিশনটা কি স্যার? 70 atm প্রেসার 370 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 70 atm। দেখো এখানেও 70 আছে, 370, এখানে শুধু 70। ফসফরিক অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট। 1 কন্ডিশন টেম্পারেচার, কন্ডিশন প্রেসার, কন্ডিশন ক্যাটালিস্ট। টেম্পারেচার কন্ডিশন, ক্যাটালিস্ট কন্ডিশন, সিল্ড কন্টেইনার। কোনো জিজ্ঞাসা আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু আস্ক মি? নো স্যার। তাহলে তোমরা আমাকে লিখে, এইটা লিখে এখান থেকে মেকিং অফ অ্যালকোহল দুটো প্রসেস, ইকুয়েশন সহ, ইকুয়েশন কন্ডিশন লিখে পাঠিয়ে দাও। কথা কি বোঝা গিয়েছে সবাই? জি কেউ স্যার। পালাবে না, লিখে তারপরে যাবে। কেউ পালাবে না কিন্তু, পালালে কিন্তু খবর আছে। সবাই শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা সবাইকে পাচ্ছি না, ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কয়েকদিন ধরেই ক্লাসে স্টুডেন্ট কম, রাইট? তো একবারে শেষ সময় আমরা চলে আসছি সিলেবাসের, মাসের। কিন্তু তোমাদের তো অনেকেই এক্সাম দেবে, তাই না? এক্সাম দেওয়ার কথা। এক্সাম দিলে লাস্ট চ্যাপ্টার, তো
তো এগুলো তো কি বলবো, পড়া উচিত বা ক্লাস করা উচিত বা এডিশনাল হেল্প নিয়ে সাপোর্ট নিয়েও করা উচিত। তো আমরা সেরকম ইয়েটা পাচ্ছি না স্টুডেন্টদের কাছ থেকে। তো কারণটা কি তোমরা জানো যে কেউ জানো বলতে পারবে রিজনটা কি? এখন শেষ সময় এত কেয়ারলেস হওয়ার কারণ কি? হ্যাঁ, আমিনুল মক দিয়েছে, তাসকিন আবরার দিয়েছে, পারিন তাজকিরা দিয়েছে, হাবিবুর রহমান দিয়েছে, সামিয়া মাহমুদ দিয়েছে, প্রিয়ন্তী রূপন্তী মক দেয়নি বা মিস করেছে, তারা ক্লাসেও নাই। তো কি করা যায় বলো দেখি, হোয়াট টু ডু? টাইম খুবই কম, এই কয়দিন আমরা অন্যভাবে করতে চেয়েছিলাম, অন্যভাবে। আমার কাছে তো ভিডিওগুলো করা আছে, সবগুলো ক্লাসের মোটামুটি ভিডিওগুলো করা আছে, ভিডিওগুলো শেয়ার করে তাড়াতাড়ি দ্রুতই ক্লাসটা এগিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। তো অনলাইনে ক্লাসে এই সমস্যাটা হয়, সব ব্যাচই সমস্যা হচ্ছে যে অনলাইনে ক্লাসে আমাদের যেভাবে প্রোগ্রেস, মানে নর্মাল ক্লাসে, অনলাইনে ক্লাসে কিন্তু প্রোগ্রেসটা সেরকম না, স্লো, আন্ডারস্ট্যান্ডিংও স্লো, কমিউনিকেশনও স্লো, যেহেতু অনলাইন, তাই না? তো এই কারণে সিলেবাসের ডিলে হয়েছে, সব ক্লাসেই ডিলে হয়েছে, শুধু এই টু এ লেভেলের লাস্ট ব্যাচের ক্লাস ডিলে হয়নি, কারণ তারা সিনিয়র, তাদের সাথে কমিউনিকেশনটা অত প্রবলেম হয়নি। তো এখন আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম, রাইট? সবাই শুনছো? অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম, তাই না? অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম আমরা। অর্গানিক কেমিস্ট্রি কতদূর পড়েছি? অ্যালকেনস আর অ্যালকিনস, ঠিক কিনা? জি স্যার। তো অর্গানিক কেমিস্ট্রি অ্যালকেন আর অ্যালকিন পড়েছি, এরপরে বাকি আছে অ্যালকোহলস, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, পলিমারাইজেশন, হ্যাঁ, এগুলো বাকি আছে। তো এগুলা আমরা এখন পড়ছি না, এখন মানে আজকের ক্লাসে পড়ছি না। কেন করছি না? কারণ হচ্ছে তোমাদের পরের মকে কি আসবে বলো তো দেখি, পরের মকে রুটিন কি আছে? পরের মকে নেক্সট মকে রুটিনে কি আছে? দিস ইজ মক নাম্বার 4 হবে, তাই না? 4 মক হবে না? কেউ শুনতে পাচ্ছ না? moles state of matters acid base equilibrium, yes, moles acid base salt, moles state of matter acid base salt, এর পড়া আছে। নেক্সট মকের যা আছে তা পড়া আছে না? নেক্সট মকে যা আসবে এক্সামে পুরোটাই পড়া আছে। আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রির মকটা একটু শর্ট করতে বলেছিলাম, যে শুধু অ্যালকেন এন্ড অ্যালকিন থেকে যা আসে তাই পড়বে, তাই তো? তো আজকে আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়তে পারবো, কারণ হচ্ছে যে রানিং যে মকটা আছে মোলস স্টেট অফ ম্যাটার এন্ড অ্যাসিড বেস সল্ট, এটা তো আমাদের করা আছে, ফুল সিলেবাস কমপ্লিট করা আছে, তো সমস্যা নাই। তো আজকে আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়বো। আমি ভাবলাম যে যেহেতু পরের মকটাতে যা আছে তা হয়তো শেষ হয়নি, এই জন্য ভাবলাম, ঠিক আছে? তো এখন আমরা কি করব? অর্গানিক কেমিস্ট্রিটাই দেখবো। অর্গানিক কেমিস্ট্রি নোটটা আগে বের করে নেই, এরকম স্টুডেন্ট ইরেগুলার হলে আমার ক্লাসে আগ্রহটা কমে যায়। স্যার অর্গানিক কেমিস্ট্রির নোটটা আপনি গ্রুপে দেননি। তাই নাকি? এতদিন পর বলছে কেন? না বলেছে এর আগে। স্যার লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম। ডেঞ্জারাস কথা। আগে এটা দিই, তারপর অন্য কথা। অর্গানিক কেমিস্ট্রি নোট অলরেডি আমি আপলোড করেছি। অলরেডি আপলোড করেছি। আমরা পড়েছিলাম অ্যালকেনস এন্ড অ্যালকিনস। অ্যালকেনস এন্ড অ্যালকিনস এর কতদূর পড়া হয়েছে বলতে পারবে? কতদূর হয়েছে? নেমিং হয়েছে, অ্যালকেনস হয়েছে, অ্যালকিনস হয়েছে,
তাই না? অ্যালকিনস এর রিঅ্যাকশনস হয়েছে না, রিঅ্যাকশনও তো পড়েছি লাস্ট ক্লাসে, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, মোস্টলি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন is a conversion, alkene, isomerism of alkene, reactions of alkenes. কিছু কোশ্চেন, এই কোশ্চেন কয়েকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা নিশ্চয়ই মকে এই কোশ্চেন গুলো পেয়েছো কিনা? মকে এই কোশ্চেন পেয়েছো? জি স্যার। সব মকে বা সব এক্সামে এই কোশ্চেন আসবে। আমরা আজকে অ্যালকোহল দেখবো। তো অ্যালকোহলটা একটু পড়ে নাও, পড়ে দুটো নাম লেখা নাই, এই দুটো নাম তোমরা লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিবে। First you see this alcohols দেখাচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা OH, ফার্স্ট মেম্বার, সেকেন্ড মেম্বার। তোমরা আমাকে থার্ড মেম্বারটা কি কি কাজ করে দেবে এখন। থার্ড মেম্বার ইউ গোনা রাইট হিয়ার, থার্ড মেম্বার, ফার্স্ট মেম্বার এন্ড সেকেন্ড মেম্বার লেখা আছে, তোমরা আমাকে থার্ড মেম্বারের মলিকুলার ফর্মুলা লিখে পাঠাবে। আর দুটো নাম লেখা নাই, নাম দুটো লিখে পাঠিয়ে দাও। So get 2 minutes for this. এক ঘন্টা পর কয়জন দিয়েছো? এখন একটা আসেনি। কতক্ষণ লাগবে বলো? একজন দিয়েছে, যদিও থার্ড মেম্বার ফর্মুলাটা লাইনি, সে তো ভুলে গেছে, কোনো সমস্যা না। গন তাতে তো আর 1 মিনিট।
ওকে মানে হয় এটা পড়তে পারছে না অথবা পারছে না কোনো কারণে প্রপ ওয়ান অল লিখছে সেটা ঠিক এক্স্যাক্টলি পেন্ট ওয়ান অল একটু ভুল হয়েছে হাবিবুর রহমান ওকে তো ফার্স্ট মেম্বার হচ্ছে এন সি ইকুয়ালস 1 সেকেন্ড মেম্বার সি ইকুয়ালস 2 থার্ড মেম্বার হচ্ছে সি ইকুয়ালস 3 এখন নাইট কার্বন নাম্বার হাইড্রোজেনের নাম্বার কি ডাবল 3 ডাবল কত মানে 2n মানে ডাবল n এর ডাবল তো 3 ডাবল 6 ডাবল প্লাস 1 লুক হিয়ার ইজ প্লাস 1 তার মানে কি 6 প্লাস 1 7 দেন ওএইচ এটা হচ্ছে মলিকুলার ফর্মুলা ওকে থার্ড মেম্বার এখন এটার নাম দেওয়া আছে ইথেন 1 অল বা ইথানল এখানে 1 লেখার দরকার নাই কারণ সেটা তো অলওয়েজ 1ই হবে ইথেন 1 অল পরের নামটা নেক্সট নামটা হবে কি তিনটে কার্বন তো এখানে আমরা লিখবো প্রোপেন প্রোপেন 1 অল এর নাম প্রোপেন 1 অল কম্পেয়ার উইথ দিস ইথানল ইথানলের সাথে কম্পেয়ার করে দেখো মানে ফুল ওয়ার্ডটা হবে প্রোপেন লাইক অ্যালকেনের যেমন নাম হয় ইথেন মিথেন প্রোপেন সেরকম হবে প্রোপেন ফুল নামটা হবে প্রোপেন তারপরে 1 অল কারণ ফার্স্ট কার্বনে এটা আছে তাহলে এটা নিশ্চয়ই এখন পারবে এটা তো কয়টা কার্বন আছে হ্যাঁ বিউটেন না পেন্টেন পেন্টেন তারপরে কি হবে বলতো হোয়াটস নেক্সট পেন্টেন কি 2 পেন্টেন 2 অল তাহলে এই যে অ্যালকেন এটা পুরো লিখবো সহজ না কি হলো কিনা এখন সহজ হয়েছে ইজি হয়েছে পেন্টেন 1 অল এখন আমি তোমাদের একটা জিনিস শেখাই সেটা হচ্ছে আইসোমার এখানে দেখো 5টা কার্বন আছে 1 2 3 4 5 5টা কার্বন ওএইচ কোথায় সেকেন্ড কার্বন এটাও সেকেন্ড হ্যাঁ একই কিন্তু দুইটা সেকেন্ড এখন ওএইচটা যদি আমি এখানে দেই তাহলে কি হবে বলতো এর নাম কি হবে বলো এর নাম কি এর নাম কি পেন্টেন 3 অল পেন্টেন 3 অল এটা যদি দেখা যায় পেন্টেন 2 অল 5টা কার্বন চেইনে এজন্য পেন্টেন সেকেন্ড কার্বনে অল এজন্য 2 অল পেন্টেন 2 অল তাহলে এটাও পেন্টেন আর ওএইচ আছে থার্ড কার্বনে পেন্টেন 3 অল ইয়েস তাহলে দিস টু আর আইসোমার এর আরেকটা আইসোমার বানাতে পারো অন্যভাবে সেটা কি রকম 1 2 3 4 ওকে ওএইচটা যেখানে আছে সেখানেই রাখলাম কিন্তু কি করেছি আমি বলো একটা কার্বন কম দিয়েছি রাইট জি স্যার কার্বন কম দিয়েছি এই কার্বনটা দিয়ে আমি একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করব এই কার্বনটা যে একটা কার্বন বাকি আছে এটা দিয়ে আমি ব্রাঞ্চ তৈরি করব বলো তো কোন কার্বনে ব্রাঞ্চ তৈরি করা যায় না কর্নারে তাহলে কর্নার এটা আর এটা এই দুটো বাদ দিয়ে আমরা যে কোনো একটা দিতে পারি এটা দিতে পারি আইসোমার হয়ে গেল এটা দিস ইজ অ্যানাদার আইসোমার এর নাম কি বলো দেখি মিথাইল বিউট কত মিথাইল খালি মিথাইল বললে তো হবে না মিথাইল কয় নম্বরে আছে 3 না 3 না 2 মিথাইল নাকি 3 মিথাইল সরি 3 মিথাইলই হবে 3 মিথাইল তারপরে বিউটেন না বিউটেন কত অল 2 অল বিউটেন 3 মিথাইল বিউটেন 2 অল এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যদি এইটাকে এখানে দিতাম তাহলে কি হতো এই কার্বনে দিতাম তাহলে কি হতো নামটা চেঞ্জ হয়ে কি হতো 2 মিথাইল 2 মিথাইল বিউটেন 2 অল
2-methyl butane 12, রাইট, 2-methyl butane 12। তাহলে খেয়াল করো আমরা এখানে দুটো জিনিস এক্সারসাইজ করতেছি একসঙ্গে, নেমিং আবার আইসোমার। এই যে একটা আইসোমার আছে, এই আইসোমারের এটা একটা আইসোমার, এটা একটা আইসোমার, আবার ওএইচটা যদি এখানে দেই, ওএইচটা যদি কর্নারে দেই তাহলে কি হবে বলো দেখি, ওখান থেকে তুলে এনে কর্নারে দিই তাহলে কি নাম হবে? কি নাম হবে? বিউটেন 1 অল। পেন্টেন 1 অল, রাইট। তাহলে শোনো, আইসোমার তুমি বানাতে পারো দুই ভাবে, ওয়ান উইথ ফাংশনাল গ্রুপ, another with position. এই যে this is with position, branch, another with branch, sorry, another with branch. First one is with functional group. তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ এখানে দাও, ওখানে দাও, সেখানে দাও, দিয়ে আইসোমার হয়ে যাবে। আবার ফাংশনাল গ্রুপ এখানে ওখানে দেব না, ফাংশনাল গ্রুপ যেখানে আছে ওখানেই থাক। ব্রাঞ্চ, ব্রাঞ্চ করে দিলাম বা ব্রাঞ্চের পজিশন চেঞ্জ করে দিলাম, আইসোমার হয়ে যাবে। তোমরা কি সবাই বুঝেছো? নেমিংটা বুঝেছো আর ব্রাঞ্চ আইসোমারিজম বুঝেছো এটার অ্যালকোহলের? জি স্যার। তাহলে আমি একটা জিনিস দিই তোমাদেরকে, ওয়ান এভাবে লিখছি না, না এভাবে লিখি, ড্র করাই ভালো, তাই না? কয়টা হলো বলো দেখি? 6টা না? ওয়েজ দিলাম এখানে, ওয়েজ দিলাম এখানে। প্রত্যেকটা কার্বনে আমরা 4টা করে বন্ড এনশিওর করব। প্রত্যেকটা কার্বনে 4টা করে বন্ড না দিলে কিন্তু ভুল হবে। কি বুঝতে পারছো? 4টা করে বন্ড দিতেই হবে। এই যে করলাম। এখন আমরা কি করব? হাইড্রোজেন দিয়ে দেবো, হাইড্রোজেন দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এগুলো সবই হাইড্রোজেন, কিন্তু দিস আর অল হাইড্রোজেন। ঠিক আছে, এগুলো সব হাইড্রোজেন, উপরেও হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন। আচ্ছা, তোমরা এখন খেয়াল করো, তাহলে এই যে কম্পাউন্ডটা আমি লিখেছি এর নাম কি? What's his name? হেক্সেন 1 অল। হেক্সেন 1 অল। এখন তোমরা আমাকে যেটা করে দেবে আর কি, হেক্সেন 1 অল, দেখো এই যে তোমাদের আগে শেখানো আছে, দেখো খেয়াল করো, এটা কিভাবে করছি? ব্রাঞ্চিং করে। এটা কিভাবে করছি? ফাংশনাল গ্রুপ পজিশন চেঞ্জ করে। তোমরা এরকম করে এটা দিয়ে কয়েকটা আইসোমার তৈরি করে আমাকে দাও। দুটা বানাবে ফাংশনাল গ্রুপের পজিশন চেঞ্জ করে, আর দুটা বানাবে ব্রাঞ্চিং করে। কি সবাই শুনেছো? Make 2 isomer of hexane 1 all, just changing position of OH, and make 2 another isomers by making branch or branches. ঠিক আছে? ঠিক আছে, শুনেছো সবাই? অবশ্যই নাম লিখতে হবে, অবশ্যই নাম লিখতে হবে। নাম লিখে পাঠিয়ে দাও, সময় 3 মিনিট, অবশ্যই নাম লিখে দাও। নিচে যেটা থাকলো সেটা এক্সাম্পল, আমরা একটা এক্সাম্পল করেছি। উপরে তোমরা ওরকম করে 4টা আইসোমার ড্র করে, দুটা উইথ চেঞ্জিং পজিশন অফ ফাংশনাল গ্রুপ, আনাদার উইথ ব্রাঞ্চ। স্টার্ট, 2-3 মিনিট।
আমরা आंसर পেয়েছি কয়জনের, একজন না দুইজনের? ও দুইজনের आंसर পেয়েছি। হাবিবুর রহমান শুনতে পাচ্ছ? হাবিবুর শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শোনা যায়। The name of second one is wrong. সেকেন্ডটার নাম দেখো তো, আবার রিভিউ করো নামটা সেকেন্ডটা। একজন টুয়াল, একজন থিয়াল। গুড। এরপরে pentane 1 all 2,3 dimethyl 1 all। ও লাস্ট একটা ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, ইয়েস। আর কেউ আছে আমাদের? মানে আর কেউ নাই ক্লাসে, তিনজনই ক্লাস করতেছে। তো ভালো করে শোনো, আমরা এখন যে টপিকটা পড়বো সেই টপিক এর উপরে এই উপরে কাজ আছে। তাহসিন আবরা, তোমার লাস্ট একটা ভুল হয়েছে। কেন ভুল হয়েছে? তুমি একটা জিনিস মিস করেছো, ডাইমিথাইল বিউটেন লেখো নাই। বিউটেন লিখতে হবে না? জি স্যার, খেয়াল করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খেয়াল করলেই হবে। শোনো, আমরা এখন যে ক্লাসটা করব সেটা এরপরে শেষ সময়, ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর শেষ সময় কিন্তু আমরা আবার একটা টেস্ট টাইপের করব। তোমরা কি রেডি কিনা? আমরা যে কয়েক মিনিট একটা ক্লাস পড়বো, বেশি না, কয়েক মিনিট বলো। পড়ার পর যখন এটা পড়া হয়ে যাবে তখন আমরা তার উপরে একটা শর্ট টেস্ট নেব। রাজি কিনা বলো দেখি? আর রেডি? একটু পড়ো, আগে পড়ে নাও, মাত্র 2 মিনিট সময় আছে, পড়ে নাও। প্রিপারেশন অফ ইথানল। ইথানল তৈরি করা। ইথানল তৈরি করার দুটো প্রসেস আছে। একটা নাম হচ্ছে হাইড্রেশন বা হাইড্রোলাইসিস, আর একটা হচ্ছে ফার্মেন্টেশন। এইটুক পড়ো, ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট। এইটুক পড়ো, ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট। এর সুবিধা অসুবিধা কি, এর সুবিধা অসুবিধা কি, কোনটা বেটার? দুটোতেই ইথানল তৈরি করা যায়। ইথানল হচ্ছে এটা তৈরি করা। হাউ টু মেক ইথানল। ইথানল খুব কাজের জিনিস, ফিউল হিসেবে ইউজ হয়, অনেক কাজে ইউজ হয়। খারাপ মানুষরা, দুষ্ট লোকরা ড্রিঙ্কস হিসেবে ইউজ করে। সেটা ইউজ না, এটা মিস ইউজ বলা যাবে। আর পড়ো, 1 মিনিটে পড়ে ফেলো।
আমরা এখন যেটা পড়বো বা পড়ছি তার উপরে শেষে এই 5-7 মিনিটের একটা কাজ করব, শুধু এইটুক পড়া থেকে কোশ্চেন দেব। ব্যাক টু আওয়ার ক্লাস। এখন আমরা নাশিতা খানের কাছে যাব। নাশিতা খান বলো দেখি 3 physical properties of alcohol. They conduct electricity. Alcohols are colorless liquids. And they're soluble in water. Ana Bakir, how is alcohol similar with water? Physical properties. পানির সাথে কি কি মিল আছে? Alcohols are colorless liquids and they are poor conductor of electricity. And also poor conductor of electricity. Water কিন্তু pure water poor conductor. বুঝতে পেরেছো? Water যদি pure হয়, that's not good conductor of electricity. That's not. বুঝে গিয়েছে? Another is পানিতে মেশে ভালো at any ratio. Water miscible with water. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে physical properties. So এই হচ্ছে physical properties. এখন কি properties হবে? Chemical properties. Chemical properties এর মধ্যে দুটো রিঅ্যাকশন পড়বো আমরা। একটা হচ্ছে combustion না তিনটা রিঅ্যাকশন আছে। There's here 3 reactions. Combustion তো মানে আমরা এর আগে combustion পড়েছি alkane মনে আছে? alkane combustion মনে আছে? বলো তো alkane আর alkene কে কম্বাস্ট করলে কি তৈরি হয়েছিল? স্যার কার্বন ডাই অক্সাইড and water। এখানেও তাই। জি স্যার। তাহলে ইজি জিনিস, সেটা পড়া হয়ে গেল। নাথিং নিউ। আর হিট তৈরি হয়, কম্বাস্ট করলে হিট তৈরি হয়। এই হিট দিয়ে গাড়ি চলে, অনেক কিছুই করা যায়, রান্না বান্না করা যায়। ফাহিমা কামাল বলতে পারবে কেন অ্যালকোহল বেটার ফিউল দ্যান পেট্রোল? Why is alcohol better fuel than petrol? বলতে পারবে? সালোয়া বলতে পারবে? যে কেউ বলতে পারবে? Anybody here? Why is ethanol better fuel than petrol? Because it gives huge heat and it's a very good renewable fuel. সাউন্ডটা খুব করুন, শোনা যায় না। এই যে স্যার পেট্রোল answer. Thank you. Because this is renewable. মানে কি? রিনিউয়েবল মানে শেষ হয়ে যাবে না। কথা কি বোঝা গিয়েছে? পেট্রোল কিন্তু এক সময় শেষ হয়ে যাবে। মাটির নিচে কি পেট্রোল আরো জন্ম নেবে? মাটির নিচে যে পেট্রোল আছে সে পেট্রোল এক সময় শেষ হয়ে যাবে না? জি স্যার। এক সময় শেষ হয়ে যাবে। এটাকে বলে নন রিনিউয়েবল, যেটা শেষ হয়ে যায়, রিনিউ হয় না, নতুন করা যায় না, রিফর্ম হয় না। কারণ মাটির নিচে পেট্রোল তৈরি হয়েছে কয় বছরে? হাজার হাজার বছর ধরে। মিলিয়ন অফ ইয়ার্সে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গাছ থেকে সুগার কাল্টিভেশন করা যায়, গাছ লাগানো যায়। গাছ লাগালে এখান থেকে সুগার কেন পাই, সুগার কেন থেকে চিনি থেকে গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহল, মানে রিনিউ করা যায়, রিনিউয়েবল। আচ্ছা, এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে এটা তো কেমন কিছু বিষয় না, তাই না? কারণ তোমরা কম্বাশন অফ অ্যালকেন, কম্বাশন অফ অ্যালকিন পড়েছো, কম্বাশন অফ অ্যালকোহল একই রকম অলমোস্ট।
আচ্ছা বলতে পারবে অক্সিজেনের সামনে কত হবে ব্যালেন্সিং? স্যার 7/2। অ্যান্সার হয় নাই। আর কে পারবে? স্যার 6/2। হ্যাঁ স্যার 6/2। 6/2। তোমরা সবাই হাসতেছো না কেন? সিক্স ডিভাইড টু 3 হয় না? জি স্যার, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, তো এখানে 3 হবে। কারণ 3 হবে কারণ হচ্ছে এখানে একটা অক্সিজেন রয়ে গেছে। এই যে একটা অক্সিজেন এখানে আছে। আসলে 7/2 হয়। আসলে 7/2 হয়, রাইট। কিন্তু যেহেতু একটা অক্সিজেন ভিতরে আছে না একটা অক্সিজেন, there's already a oxygen, ঠিক কি না? জি স্যার। এই জন্য অক্সিজেন কম লাগবে। আচ্ছা যাই হোক, এখন আমরা আর দুটো রিঅ্যাকশনের কথা বলছি এখন। একটা হচ্ছে এলিমিনেশন আর একটা হচ্ছে অক্সিডেশন। ডিসপ্লেটা দেখাই, তোমরা একটু পড়ো। এটা আগে পড়ো, তারপরে এটা পড়ো। I show you this. এলিমিনেশন, এলিমিনেশন মানে কি বোঝো তো? অথবা ডিহাইড্রেশন। এর আগে তোমরা কি পড়েছিলে? হাইড্রেশন। এখন পড়ছো ডিহাইড্রেশন। বলতে পারবে হাইড্রেশন এন্ড ডিহাইড্রেশন পার্থক্য কি? স্যার একটা হচ্ছে ওয়াটারের ইউজ করা হয় আর একটা হচ্ছে ওয়াটারটা রিমুভ করা হয়। হ্যাঁ, হাইড্রেশন হচ্ছে ওয়াটার অ্যাড করা, আর এটা ডিহাইড্রেশন। দিস ইজ ডিহাইড্রেশন, মানে পানিটা বের হয়ে যাচ্ছে। তোমরা এই রিভার্স রিঅ্যাকশনটা পড়ছো না এর আগে? দেখো তো রিভার্স রিঅ্যাকশনটা, ইথিন প্লাস ওয়াটার গিভস ইথানল। আজকেই পড়লাম, আগের দিনও পড়ছো কি না? ইথিন প্লাস ওয়াটার, ইথিন প্লাস ওয়াটার পড়েছো? জি স্যার। This reacts with this to give ethanol. এখন কিন্তু উল্টা কাজ হচ্ছে। ইথানল, ইথিন আবার ওয়াটারকে রিভার্স করছে, ব্যাক করছে, পানিটা বের হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে গিয়েছে এই রিঅ্যাকশনের কন্ডিশন লাগবে। রিঅ্যাকশনের অনেকগুলো কন্ডিশন আছে। ক্যাটালিস্ট হিসেবে সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করতে পারো, ফসফরিক অ্যাসিড দিতে পারো, অথবা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দিতে পারো। যে কোনো একটা দিলে হবে। আর টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড 200।
180 লিখতে পারো, 200 লিখতে পারো। পানি বের হয়ে গেল। পানি কিভাবে বের হয় দেখো ভালো করে, OH আর H। লুক, OH আর H। OH আর H কি তৈরি হবে বলো? OH আর H কি তৈরি হবে? ওয়াটার। ওয়াটার যদি চলে যায়, H2O. ওয়াটার, তাহলে আর বাকিটা কি থাকলো? এই যে ভাঙা বন্ড তৈরি হবে ডাবল বন্ড। সবাই কি বুঝেছো? জি স্যার। আমরা এর আগে হাইড্রেশন পড়েছিলাম। হাইড্রেশন আমি দেখাই। হাইড্রেশন হচ্ছে আর ডিসপ্লে করি না, হ্যাঁ, ডিসপ্লে করতে আমার অনেক টাইম লাগে। CH2 ইথেন কার সাথে রিঅ্যাকশন করে? পানির সাথে। কন্ডিশনটা তোমরা এতক্ষণ আগে পড়ছিলা। টেম্পারেচার 300 to 400 বা 370, প্রেসার 70 atm, ফসফরিক অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট। এই দুটো রিঅ্যাকশন করে কি হয়? CH2 হয়ে যায় CH3, CH2 হয়ে যায় CH3, CH2 যা আছে তাই থাকে, তারপরে OH। অ্যালকোহল হয়ে গেল। এটা হচ্ছে হাইড্রেশন না ডিহাইড্রেশন বলো? Is this hydration or dehydration? স্যার হাইড্রেশন। আচ্ছা, এখন আমরা যদি উল্টা রিঅ্যাকশনটা করি, ধরো CH3 CH2 OH, ইথানল। কি দেবো? 200 ডিগ্রি টেম্পারেচারে হিট করবো, অ্যারাউন্ড 180 লেখা আছে ওখানে, হিট করবো। ক্যাটালিস্ট কি দেওয়া আছে? অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড অর ফসফরিক অ্যাসিড, যে কোনো একটা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দাও। পানি বের হয়ে যাবে এখান থেকে। তাহলে পানি বের হওয়া মানে ডিহাইড্রেশন। ডায়রিয়া হলে কি হয়? ডায়রিয়া হলে বলো, তোমাদের ডায়রিয়া হয়নি রোজার মাসে কারো? অনেকের ডায়রিয়া হয় রোজার মাসে। কেন? উল্টা পাল্টা খায়, সারাদিন না খেয়ে থাকে, সন্ধ্যাবেলা বাঘের মতো খায়। কি খায়? স্পাইসি ফুড, ক্রিসপি স্পাইসি। সন্ধ্যাবেলা ইফতারের সময়, ইফতার মজার মজার খাবার খেতে ভালো লাগে। এই খাবারগুলো শরীরে ক্ষতি করে। ইফতারের সময় খাওয়া উচিত শুধু খেজুর অ্যান্ড পানি, কিন্তু মানুষ এটা কন্ট্রোল করতে পারে না, কারণ খিদা লাগে ওই সময়, মজা লাগে, খিদা লাগে। সো নোবডি ক্যান কন্ট্রোল এক্সেপ্ট মি। আমি কন্ট্রোল করতে পারি, খেজুর খাই আর পানি খাই। ইফতারের সময় আর কিছু খাই না, অনলি খেজুর অ্যান্ড পানি। এবং প্রফেট তাই করেছেন, অনলি খেজুর অ্যান্ড পানি। এরপর নামাজ পড়ে ভাত খাই, and I feel healthy. ইথানল এই কন্ডিশনে হিট করলে পানি বের হয়ে যাবে, ইথিন হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি যদি তোমাদেরকে এটা দেই, দেখো দেখি, CH3 CH2 CH2 আরেকটা দিলাম OH। এটাকে যদি আমি 200 ডিগ্রি টেম্পারেচারে হিট করি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে, তাহলে পানি বের হয়ে যাবে আর একটা অ্যালকিন তৈরি হবে। তোমরা অ্যালকিনটা লিখে আমাকে দেখো। আর এটা কি তৈরি হবে লিখে পাঠিয়ে দাও, ড্র করে পাঠিয়ে দাও। কুইক ড্র অ্যান্ড সেন্ড মি কুইকলি, ভেরি কুইকলি।
হামিদ ইলহাম পাঠিয়েছে অ্যান্সার, অল্পর জন্য হয়নি। একটু জন্য ভুল হয়েছে, ড্রয়িং ভুল হয়েছে আর কি। আর কেউ আছো? সহজ জিনিসটা দিলাম, অ্যাটেনশনটা একটু বেশি থাকা দরকার, ইন্টারেস্ট হওয়া। এটা দেখে যদি মানে ভালো না লাগে তাহলে তো সমস্যা। লিখবে, যাদের পড়াশোনা একটু করতে অসুবিধা হয় তারা কি করতে পারবে, লিখবে বেশি। যত লিখবে তত প্রবলেম সলভ হবে। হ্যাঁ হয়েছে, তাহিদ ইলহাম এবার হয়েছে। কিন্তু অন্যরা কি দেবে না? এই যে this is given by তাহমিদ ইলহাম। আরেকজন তাহমিদ আছে, তাহমিদ হাফিজ। প্রোপানল, 3টা কার্বন, প্রপ 1 2 3, প্রপ নল, প্রোপানল, 200 অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, ওয়াটার বের হয়ে গেল। ওয়াটার বের হয়ে যায় কোত্থেকে? এই যে OH চলে যায় আর পাশেরটা থেকে H চলে যায়, ডাবল বন্ড তৈরি হয়। দ্যাটস এ ডাবল বন্ড, প্রোপানল। প্রোপানল তৈরি হলো। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা রিঅ্যাকশনের কথা বলি। আমরা নেক্সট ক্লাসে একটা শর্ট টেস্ট নেব। নেক্সট ক্লাস শর্ট টেস্ট কিসের উপর? অ্যালকোহলের উপর। শুধু অ্যালকোহলের উপর একটা শর্ট টেস্ট, 10 মার্কের। সো গেট রেডি। আচ্ছা, এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাই। অ্যালকোহল হচ্ছে ওএইচ, তাই না? কার্বনের সাথে ওএইচ থাকলে অ্যালকোহল, কার্বনের সাথে ওএইচ থাকলে হয়ে যায় অ্যালকোহল। এর জেনারেল ফর্মুলাটা কি? CnH2n প্লাস 1, সাথে থাকতে হবে ওএইচ। এটা হচ্ছে অ্যালকোহল, ঠিক কিনা? জি স্যার। অ্যালকোহল, ওকে। এখন কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জেনারেল ফর্মুলা কি? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ফাংশনাল গ্রুপ কি বলতো? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ফাংশনাল গ্রুপ মনে আছে? কার ফাংশনাল গ্রুপ অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড? স্যার ওইখানে CnH2nOH সম্ভবত। CnH2n প্লাস 1, এটা সেম। এটা যা আছে এখানেও তাই আছে, সেম। আর আছে ফাংশনাল গ্রুপটা আলাদা, COOH, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এই যে এটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। কি বুঝতে পারছো? ওকে। এখন এটা থেকে এটা তৈরি করা যায়, অ্যালকোহল থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি করা যায়। কিভাবে তৈরি করা যায়? যদি হিট দাও। খালি হিট দিলে হবে না, লাগবে আরো দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। আরেকটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে K2 পটাশিয়াম।
Cr2 chromium O7 এটাকে বলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কি বলে এটাকে পটাশিয়াম ডাই মানে দুটা ক্রোমিয়াম দুইটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কথা কি বোঝা গিয়েছে তুমি যদি অ্যালকোহলকে হিট দাও কি দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড এন্ড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নিয়ে হিট দাও তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাবে মনে করো এই যে n look at this it is Cn C equals 2 C equals 2 H equals 5 OH এখানে যদি হিট দাও এটা দিয়ে তাহলে কি হবে কম্পাউন্ডটা লিখতে পারবে এটা তৈরি হবে শেষে তো COH হবে বলো এখানে কি হবে এইটুক জায়গার মধ্যে কি হবে বলো দেখি C2H5 না ভুল হয়েছে এইজন্যই তো আমি ভুলটা করালাম ইচ্ছা করে I give you chance to make mistake কি হবে এখানে কি হবে হবে CH3 কেন তাই না এখানে C2H5 এখানে CH3 কমে গেল কেন কারণ হচ্ছে এই যে দেখো এখানে একটা কার্বন গেছে না এখানে জি স্যার একটা কার্বন চলে গেছে না সো এই যে দুটো কার্বনের মধ্যে এই গট হিয়ার টু কার্বন এর মধ্যে একটা এদিকে চলে গেল আর একটা থাকে না তো এই জন্য CH3 হবে কি বুঝতে পেরেছো আর যখন এই রিঅ্যাকশনটা হয় তখন একটা কালার চেঞ্জ হয় অরেঞ্জ টু গ্রিন when this reaction takes place there is a color change orange to green এখন আমি তোমাদেরকে একটা কাজ দেব কাজটা মানে একটা ইকুয়েশন লেখা দেব স্যার অ্যালকোহল না কালারলেস ওই যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা অরেঞ্জ এবং সেটা যে আরেকটা জিনিস তৈরি হয়ে যায় সেটা হচ্ছে গ্রিন অরেঞ্জ টু গ্রিন অরেঞ্জ ইজ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং এরপরে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এর সাথে রিঅ্যাকশন করে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম সালফেট তৈরি হয়ে যায় ক্রোমিয়াম সালফেট হয়ে যায় ক্রোমিয়াম সালফেট গ্রিন এখন আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি CH3 CH2 CH2OH এটাকে আমি রিঅ্যাকশন করালাম কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যেটা তৈরি হবে এটা লিখে পাঠিয়ে দাও এর আগে মাত্র দুজন দিয়েছে এবার সবাই দেবে যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হয় that you draw or write and send me ফ্রাইডে হয়েছে দেখো চেক করো কি করবো ঘুমাতে পড়াশোনা করানো হচ্ছে সারাদিন
ইঞ্জেকশন শুরু করবে তখন দেখো ইঞ্জেকশন দিচ্ছে ফার্স্ট অনেক সিলেছি আমি তো সিলাই নেই এরকম করছিলাম অনেক সময় লাগছে কারো কেউ পাচ্ছে না হয় আমি সাফার করলাম এক সপ্তাহ কালকে সেলাই খুলে নেব ইনশাআল্লাহ কালকে খুলে নেব স্যার ওরে স্যার এই যে নিচে যে एग्जांपल দিয়েছিলেন C2H5OH হ্যাঁ স্যার এটা কনভার্ট হওয়ার সময় লেফট সাইডে তো 6টা হাইড্রোজেন কনভার্ট হওয়ার না সময় যে এখানে ব্যালেন্স 4টা হয়ে গেল ব্যালেন্সড ইকুয়েশন না এখানে আরো ও আছে পানি আছে এরকম আছে এটা ব্যালেন্সড ইকুয়েশন না শুধু প্রোডাক্টটা লিখতে বলছি আরো কিছু আছে ভেরি গুড সো এই যে এটা না এই যে এটা লিখছি এটা আসলে কি CH3 CH2OH CH3 CH2OH টা হয়ে গেছে এটা এই কই গেল হারিয়ে গেল এইটা হয়ে গেল এইটা যদি এটা হয়ে যায় তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এটা আমি তোমাদেরকে লিখে চাচ্ছি আর ইউ আর টেকিং লং টাইম জি স্যার if this forms this so what this will form তাড়াতাড়ি দাও শীর্ষ মোস্তফা দিয়েছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা লিখতে ভুল করেছে সে তো নাশিতা খান হয়েছে ভেরি গুড সহজ জিনিসটা কেন কপি করতে পারে না এই ইমিটেশন করলেই হয় না তোমার তো হয়েছে তোমার পিকচার সেন্ড করার দরকার কি ইউ আর রাইট হ্যাঁ স্যার আগে ছবি তোলা যাচ্ছিল না এর জন্য বাট ইউ আর রাইট তোমার হয়েছে ইলহাম তামিল ইলহাম তোমার হয় নাই কারণ তুমি রাইট সাইডে একটা কার্বন বেশি দিয়েছো লেফট সাইডের থেকে রাইট সাইডে তোমার একটা কার্বন বেশি হয়ে গেছে স্যার আমি কি যেতে পারবো হ্যাঁ যেতে পারো হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ স্যার। আনা বাকিবের হয়েছে আনা বাকিবের হয়েছে দেখো এই যে this is CH3 CH2 CH2OH এখানে একটা তো কার্বন গেল
তার মানে একটা কার্বন ওখানে গেল, আর বাকি CH3 CH2 থাকবে। দিস টু পার্ট উইল বি সহজ জিনিস, এই জিনিসটা না পারলে হয়। CH3 CH2, এই যে CH2OH এটা হয়ে যায় COH, এটা এই পার্টটা চেঞ্জ হয়ে এইটুক হয়। মানে দিস ওয়াজ এগেন CH3 CH2 CH2OH। এই যে লাস্ট পার্টটা যে দেখছো, এইটা চেঞ্জ হয়ে যায় COOH, এটা হয়ে যায়। আর এটা তো আনচেঞ্জ থাকে CH3 CH2। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? এটা যা আছে তাই থাকছে, এই পার্টটা এসে COH হবে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। সবাই ক্লিয়ার? জি স্যার। এখন আমরা ক্লাস রাখবো, নেক্সট ক্লাসে টেস্ট নেব। নেক্সট ক্লাসে কি হবে? অ্যালকোহলের উপরে টেস্ট, শর্ট টেস্ট। তো সবাই ভালো থাকো, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। জি স্যার, শোনা যায়। ভেরি মাচ। আমরা লাস্টে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, হোমওয়ার্ক ছিল কিছু কোশ্চেন বা একটা শর্ট টেস্টের কোশ্চেন সলভ করে পাঠিয়ে দাও। তোমরা কে কে দিয়েছো? শো ইউর হ্যান্ডস। আমরা শুধু সামিহা মাহমুদকে দেখছি, বাকিরা দেওয়ানি কেন? আমিনুল দেওয়ানি কেন? আমিনুল শুনতে পাচ্ছ? আমিনুল ইসলাম শুনতে পাচ্ছ? দেওয়ানি কেন? শোনা যাচ্ছে না। কাজী প্রিয়ন্তী রূপন্তী, লাস্ট ক্লাসের একটা হোমওয়ার্ক ছিল, হোমওয়ার্ক দেওয়ানি কেন? লাস্ট ক্লাসটা আমি করতে পারিনি, কিন্তু আমি আজকে রেকর্ডিংটা দেখে নিয়েছি ক্লাসের আগে। আজকের মধ্যে দিলে কি হবে? হ্যাঁ হবে। আর ফারিন তাসকিরাত কেন দেওয়া নেই? সামিয়া মাহমুদ দিয়েছে, হাবিবুর রহমান একটু বাকি আছে, আজকে করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে, যাদের বাকি আছে ওই যে ওটা যেটা সলভ করতে বলেছিলেন সেটা হ্যাঁ সলভ করতে বলেছিলাম। এটা অ্যালকোহল। ওকে, দিয়েছো। অ্যালকোহলের কিছু কোশ্চেন যারা দেওয়ানি তারা আজকে দিয়ে দিবে, ক্লাসের পরপরই দিয়ে দিবে, রাইট? এখন অ্যালকোহলের রিঅ্যাকশনস আমরা একটু দেখব। রিঅ্যাকশনস অফ অ্যালকোহল, রিঅ্যাকশনস অফ অ্যালকোহল। আমরা একটা রিঅ্যাকশন জানি, কনভার্সন। কনভার্সন রিঅ্যাকশন খুব সহজ। এটা হচ্ছে অ্যালকোহল প্লাস অক্সিজেন, কি তৈরি হবে? অ্যালকোহলের মধ্যে কার্বন আছে, হয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড, আর অ্যালকোহলের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, হয়ে যাবে ওয়াটার। এই যে রিঅ্যাকশন শেষ। অ্যানাদার ইজ অক্সিডেশন। অ্যালকোহলের আরেকটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে অক্সিডেশন। অক্সিডেশন টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। অ্যালকোহল হয়ে যায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, শেষ। নাম্বার 3, এলিমিনেশন। Elimination reaction. Water is eliminated. I na E. Eliminate. Very common like this. Water is eliminated from alcohol. To form alkene. এই তিনটে রিঅ্যাকশন। আবার বলি, অ্যালকোহল তারপরে হয়ে যাবে অ্যালকিন প্লাস ওয়াটার। তিনটে রিঅ্যাকশন। তিনটে রিঅ্যাকশনের প্রথমটা তো খুবই ক্লিয়ার, তোমরা এক্সাম্পল দেখো। এখন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল শো করব, খুব সহজ বিষয়।
খুবই সহজ বিষয়। Look at the first one. I show alcohol. একটা alcohol, simplest alcohol হচ্ছে C2H5OH. Simplest alcohol. এটা সবথেকে বেশি। অক্সিজেন কি হবে? কার্বন আছে লেফট সাইডে, হয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড। তারপরে হাইড্রোজেন আছে লেফট সাইডে, হয়ে যাবে ওয়াটার। এই যে ব্যালেন্স করতে হবে, দুটো কার্বন এখানে, দুটো কার্বন ডাই অক্সাইড হবে। হাউ মেনি হাইড্রোজেন অন লেফট সাইড বলো তো? How many? 5, 5, 6. I see 6. 6. Okay. So 3 দিলে এখানে 3 দিলে 6 হয়ে যাবে। 3 to the 6. And how many oxygen on right side together? Total oxygen কত? 4 and 7. 7 এর মধ্যে একটা কিন্তু এখানে আছে, তাহলে আর কয়টা দিতে হবে এখানে? 3 দিলে হয়ে গেল ব্যালেন্সড। কমপ্লিট কনভার্সন দেখালাম। অক্সিডেশন, এখন তো দেখো অক্সিডেশন। আমি যে অ্যালকোহলটা লিখেছিলাম সেটা কি? C2H5OH। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, একই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। কিভাবে? CH3CH2OH, একই জিনিস না? বলো, একই জিনিস কিনা? জি স্যার। দুটো কার্বন, পাঁচটা হাইড্রোজেন, OH। এখন এখানে লাগবে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে সোর্স অফ অক্সিজেন। বুঝেছে? এইভাবে লিখবো, ও দিয়ে লিখবো। তোমাদের ও দিয়ে লিখলেই হবে, ও ব্র্যাকেট, O2 না, ও ব্র্যাকেট। বুঝেছো? এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কিনা বলো? একটা সোর্স থেকে অক্সিজেন আসতেছে, সোর্সটা এখানে দেওয়া নাই, ইকুয়েশনে লেখা হয় না। কেন লেখা হয় না? পরের ক্লাসে শিখবে। আপাতত ও লিখলে হবে, মানে সহজ করে। অ্যাসিড হবে CH3টা CH3 আছে, আর CH2টা COOH হবে, আর হবে পানি। ইকুয়েশনটা বুঝেছো কিনা দেখো। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অক্সিডাইজড হবে, মানে অক্সিডাইজড মানে কি? অ্যাডিশন অফ অক্সিজেন না? হোয়াট ইজ অক্সিডেশন? অ্যাডিশন অফ অক্সিজেন। ক্লিয়ার? স্যার, যে কোনো অ্যালকোহল অক্সিডেশন করলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর ওয়াটার ফর্ম করবে না, যে কোনো অ্যালকোহল হবে না, কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে যতটুকু আছে এতটুকু এরকম। তুমি যখন এ লেভেলে উঠবে তখন এক এক অ্যালকোহল এক এক প্রোডাক্ট দেবে, এটা শিখবে। এখন এটা দরকার নেই, বুঝছো? এখন এইটুক দিলেই হবে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দিয়ে দেবে। অ্যালকোহলের টাইপ আছে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি এরকম আছে, ওগুলো এখন পড়তে হবে না। এগুলো এখন পড়তে গেলে তোমার সিলেবাসও ম্যাচ করবে না, আর বুঝতেও কষ্ট হবে। সেগুলো তো আছে আমাদের সিলেবাসে, পরের ক্লাসে। এখন আমি তোমাদেরকে বলি লেফট সাইডে কয়টা হাইড্রোজেন আছে বলো। হাউ মেনি হাইড্রোজেন? 4। ইন্টারেস্টিং। সরি স্যার। 3, 2, 5, 1, 6। এখন রাইট সাইডে 6 বানাতে গেলে কি করতে হবে? না, আছে 6, রাইট সাইডে 6 অলরেডি আছে না? জি স্যার, 6 আছে। এখন বলো তো রাইট সাইডে অক্সিজেন কয়টা? 3টা। লেফট সাইডে কয়টা? 2টা। এখন তাহলে এই সামনে আমরা 2 দিয়ে যদি দেই তাহলে নাও অক্সিজেন অন লেফট সাইড ইজ 3, রাইট? 3টা হয়ে গেল না? ইকুয়াল, ব্যালেন্সড। বুঝতে পারছো কি? বুঝতে পারছো? এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারবে তোমরা? এই ইকুয়েশনটা এক্সামে যদি আসে? यस স্যার। ওকে, এখন কথা হচ্ছে এখানে অক্সিজেন আসে কোত্থেকে? বুঝে গেছে? অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এটাকে বলে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে দুইটা জিনিস, একটাই আর কি। দিস ইজ K2Cr2O7 in H2SO4 sulfuric acid. Oxidizing agent,
এটার নাম কি জানো? পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট। কি নাম এটার? পটাশিয়াম ক্রোমেট। দুইটা মানে কি বলো? দুই মানে কি? ডাই না? ডাই স্যার। হ্যাঁ, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নামটার সাথে একটু ফর্মুলার মিল আছে। পটাশিয়াম আছে, দুটা ক্রোমিয়াম আছে, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এন সালফিউরিক অ্যাসিড। এই ডিরেকশনে অবজারভেশন, কালার হচ্ছে অরেঞ্জ টু গ্রিন, কালার চেঞ্জ হবে অরেঞ্জ টু। ভালো করে দেখো, লিখে ফেললে ভালো হতো। তুমি যদি লিখে ফেলতে তাহলে ভালো হতো, বুঝতে পারছো? লিখে ফেলতে বললে ভালো হতো। তারপর দেখে নাও এলিমিনেশন কি এলিমিনেট হবে। আমি এলিমিনেশন রিঅ্যাকশনটা দেখানোর জন্য তোমাদেরকে ডিসপ্লে করে দেবো, যাতে করে সহজে বুঝতে পারো। ভালো করে দেখো, আমি কিন্তু লিখতে দেবো। ওইচ আছে না ইথানলে? সিএইচ এটা সিএইচ। আর কি আছে? এই যে ইথানল হলো কিনা বলো? isn't this ethanol? ইথানল CH3 CH CH2 হবে না, আর একটা CH3 CH2 OH CH2 OH ইথানল। CH3 CH2 OH। তোমাকে দেখো, আমি লিখতে দেবো কিন্তু না দেখে। এই দেখো, ভালো করে দেখো, এই অক্সিজেন OH চলে যাবে, পাশের কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন নিয়ে চলে যাবে। তো এই দুটো মিলে কি তৈরি হবে বলো দেখি? দিস টু টুগেদার OH and H কি তৈরি হয়? ওয়াটার। H2O। কার্বন ডাইঅক্সাইড না, ওয়াটার। ওকে, গুড। এখন বাকি পার্টটা রয়ে যাবে। বাকি পার্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্য রিমেইনিং পার্ট? দেখাও বাকি পার্টটা, যে অংশটা রয়ে গেল সেটা কি? হয়েছে? বলো হয়েছে কিনা বলো তো। কার্বনের রাইট সাইডে হয়নি, কার্বনের কয়টা করে বন্ড দিয়েছি রাইট সাইডে? তিনটা বন্ড। তিনটা করে বন্ড হবে। কার্বনের তিনটা করে বন্ড হয়। কয়টা করে বন্ড থাকে? চারটা থাকে। ডাবল বন্ড দিলাম। এখন বুঝেছো? ইয়েস স্যার। এখন তোমরা ভালো করে দেখো আরেকবার। এখন তোমরা ভালো করে আরেকবার রিঅ্যাকশন গুলো দেখো। রিঅ্যাকশন গুলো তোমাদের লিখতে হবে। এখন পারবে না লিখতে? পারবে কিনা বলো? এর দিলাম মুছে, এই অন্য সব মুছে যায় না। হয়েছে? এই যে 1 1 2 3 4 5, এই পাঁচটা জিনিস আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। পারবে না? লিখে পারবে না? এখনই বললাম, এখনই লিখে পাঠিয়ে দাও। টাইম 3 মিনিটস। লিখে পাঠিয়ে দাও এই
কথা বলতেছি, তোমরা তো শুনতে পাচ্ছ না, এটা মিউট কর। আমাদের অ্যান্সার যে কজন দিয়েছে হয়েছে। প্রিয়ন্তী রূপন্তী দিয়েছে, আর কে দিয়েছে? হাবিবুর রহমান দিয়েছে, আর হাবিবুর রহমান, প্রিয়ন্তী রূপন্তী, আর কে যেন দিল? প্রিয়ন্তী রূপন্তী, ফারিন তাজকিরাত, ফারিন তাজকিরাত দেয় নেই সামিয়া এখনো, আর আমিনুল ইসলাম এখন পর্যন্ত দেয়নি। এই মাত্র আমিনুল ইসলামেরটা আসলো। এগুলো আমি কেন লেখাচ্ছি, পড়ে দিলাম আবার লেখাচ্ছি, এতে করে তোমাদের মেমোরিটা শার্প হচ্ছে, পড়াশোনাটা হচ্ছে। পড়া হচ্ছে, ওকে গুড। তো আমরা আর দেখছি না, আমিনুল ইসলাম সুন্দর করে অ্যান্সার গুলো লিখেছে, অ্যান্সার গুলো একটু দেখে নাও, এভাবেই অ্যান্সার লিখবে। এখানে লাস্টেরটা নিয়ে আর একটু কথা বলি। লাস্টেরটা, the last one, I talk about the last one. এইটা এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, এটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট, আর এই দুটো হচ্ছে প্রোডাক্ট। আচ্ছা, তোমরা এর উল্টা রিঅ্যাকশনটা পড়েছো না? বলো তো উল্টা রিঅ্যাকশনটা পড়েছো কিনা, কার মনে আছে? কোথায় পড়েছো? অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, এটা অ্যালকোহলের প্রিপারেশন। উল্টা রিঅ্যাকশন অ্যালকোহলের যে দুটো প্রিপারেশন করেছিলাম তার একটা। এই প্রিপারেশনটার নাম হাইড্রেশন। ইয়েস, হাইড্রেশন, রাইট, হাইড্রেশন। এখন এই উল্টা রিঅ্যাকশনটাতে কন্ডিশনটা কি মনে আছে? কি লাগবে? আমি বলছি উল্টা হাইড্রেশন, কন্ডিশন কি কি ছিল মনে আছে? টেম্পারেচার কত ছিল? 300 ডিগ্রি টু 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওকে, আর কি ছিল? atmospheric pressure at least 65 degree. Yes, 65 atm. Okay, 65 atm pressure. আর কি ছিল? আরো ছিল তো, ক্যাটালিস্ট ইস্ট ছিল। ইস্ট ছিল না, সরি স্যার, H3PO4 অ্যাসিড ছিল। ফসফরিক অ্যাসিড, রাইট, ফসফরিক অ্যাসিড ছিল। এখন নিচে যে রিঅ্যাকশনটা আমরা করলাম, এই যে এখান থেকে এখানে আবার, সেটার জন্য কন্ডিশন গুলো আমি এখনো দেইনি। কন্ডিশনটা হচ্ছে 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে অ্যালকোহলকে 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হিট করতে হবে। আর ক্যাটালিস্ট হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, এই যেগুলো ইনফরমেশন গুলো আসে এক্সামে, কিন্তু ভালো আসে, বুঝতে পেরেছো? আমি একবারে শেষ সময় এক্সামের আগে আগে তোমাদের এই ইনফরমেশন শিট এবং কালার কেমিক্যাল টেস্ট, কালার কেমিক্যাল টেস্ট এবং ইনফরমেশন গুলো, টেম্পারেচার, প্রেশার, কোথায় কোথায় লাগলো, সবগুলো একসঙ্গে করে তোমাদের দিয়ে দেবো, বুঝছো? তোমাদের নর্মাল থাকা উচিত, ইজি ফিল করা উচিত, ফিল দেম ইজি। তো এই হচ্ছে আমাদের পড়া। এখন সময় একটু অবশ্যই কম, তো আমরা এখন কোথায় যাব? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে যাব। অ্যালকোহল শেষ। অ্যালকোহলের এই ভিডিওগুলো একটু বেশি দেখবে, এখন পড়াশোনার চাপ বেশি, যেহেতু মক টক ইত্যাদি আছে, তো এই জন্য চাপ আছে, প্রেশার আছে। এই প্রেশারের মধ্যে বেশি পড়াশোনা করবে, কারণ মানুষের প্রেশার নিতে অসুবিধা নেই, যত চাপ তত শার্প, বুঝছো? মানুষ চাপে পড়লে শার্প হয়, বুঝে গেছি। অনেকের জীবনে কঠিন সময় আসে, আমার জীবনে এখন কঠিন সময় চলছে, এই তোমাদের কাজী প্রিয়ন্তী রূপন্তীর জীবনেও কঠিন সময় চলছে। কঠিন সময়গুলো মানুষকে শক্ত করে, মানুষের কোয়ালিটি বাড়িয়ে দেয়। যারা সারা জীবন রিল্যাক্স থাকে তাদের কোয়ালিটি বাড়ে না, বুঝছো? যারা সারা জীবন রিল্যাক্স থাকে তাদের কোয়ালিটি বাড়ে না। পৃথিবীতে যত মানুষ দুনিয়াতে আসছে, সব থেকে কোয়ালিটি পার্সন হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
কিন্তু তার জীবনে কোয়ালিটি বাড়ার পিছনে কত কষ্ট ছিল, কত প্রেসার ছিল চিন্তা করতে পারবে না। তার 8টা ছেলে মেয়ে ছিল, তিনি জীবিত অবস্থায় 7 জন মারা গেছে। খালি এটাই বললাম। তার 6 বছর বয়সে তার মা মারা গেছে, তার বাবা মারা গেছে তার জন্মের আগে, এবং তার বন্ধু বান্ধব চাচা তাদেরকে তার চোখের সামনেই অলমোস্ট মেরে ফেলা হয়েছিল, এবং তাকে মেরে ফেলার জন্য কত চেষ্টা করা হয়েছিল। সিরিয়াসলি ইনজিউর্ড করা হয়েছিল 2বার, সিরিয়াসলি। হেলমেট ফুটা হয়ে মাথার ভিতরে ঢুকে গেছিল রড। ওকে, আমরা অ্যালকোহল পড়ছিলাম, কিন্তু তিনি শার্প হয়েছেন। চাপে শার্প হয় মানুষ, রিমেম্বার দিস, চাপে মানুষ শার্প হয়। ওকে, তো এখন আমরা অ্যালকোহল করলাম, এগুলা বাকিগুলো রিডিং করে নেবে। এই যে অক্সিডেশন, এখন আমরা দেখবো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। নাও ইজ আওয়ার টপিক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এখন একটা কথা শোনো, আমি তোমাদেরকে কেমিস্ট্রি অফ মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস এর উপরে নোট পাঠাবো, নোট এবং ভিডিও পাঠাবো। তোমরা প্রত্যেকদিন একটা করে দেখে নিতে পারবে কিনা? পারবে? কেমিস্ট্রি অফ মেটালস এবং নন মেটালস এর উপরে আমি তোমাদেরকে আজকে ভিডিও পাঠাবো। তোমরা কি দেখে নিতে পারবে ভিডিওগুলা? শুনতে পাচ্ছ না? ভিডিওগুলো দেখে নিতে হবে বাসায় নিজে নিজে। কারণ হচ্ছে যেহেতু টাইমটা শর্ট, এই কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের সব শেষ করতে হবে। নেক্সট মান্থটা আমরা কোশ্চেন পেপার সলভ করবো, নেক্সট মান্থটা। তো আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রি ক্লাস করে থাকবো আরো 1 সপ্তাহ বা 8-10 দিন। এর ফাঁকে তোমরা এই 8-10 দিনের মধ্যে তোমরা নিজেরাই কেমিস্ট্রি অফ নন মেটালস মানে হ্যালোজেন, খুব সহজ জিনিস, হ্যালোজেন এবং মেটাল এক্সট্রাকশন, মেটালস, এগুলো পড়ে ফেলবে। আমার কাছে ভিডিও আছে, ভিডিওগুলো আমি দিয়ে দেবো, নোটও দিয়ে দেবো। বুঝতে পারছি? যদি টাইম শর্ট পড়েছে, অনলাইন ক্লাসে টাইম প্রতি ব্যাচে মোটামুটি শর্ট পড়তেছে, আমাদের স্লো যেতে হয়েছে স্টুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। তো এখন আমরা একটু দেখে নিই ফার্স্ট, তোমরা একটু নিজে দেখে নাও আগে, 5 মিনিট সময় দিই, তোমরা আগে প্রথম থেকে পড়ো, ফার্স্ট রিড।
পড়া হয়েছে। এই পার্টটা, এই অংশটা সিলেবাসে নতুন এসেছে। This class would be mainly on carboxylic acid, but would focus on the আমরা টাইম শেষ হয়ে গেছে, রিস্টার্ট দিয়ে আসি। This class would be mainly on carboxylic acid, but would focus on the previous two topics. Not in details, just we'll discuss two reactions of alcohols and alkenes. So now come to the point, we are talking about alcohol. No, sorry, carboxylic acid. Carboxylic acids, all right, plural sense, carboxylic acids. And the general formula of carboxylic acid is CN, carbon number is N, hydrogen number is double is 2N, and not only double, one more than double, this is 1. So then the functional group I write separately, this is COOH. So this is general formula of carboxylic acid, and this part is functional group. This part can be explained this way, that look, this carbon is bonded to this carbon chain. Here's a carbon chain, maybe 1 2 3 4 5 carbon atoms. One is not a chain, right? Whatever is it, if you consider this is a carbon chain, and this carbon of functional group will be bonded to this chain, and then here you see OOH, and I'm going to display this OOH. How is that? This here, because I know carbon always have how many bonds? Carbon has 4 bonds, right? So if I give this way, the 4 bonds, one is with the chain, okay, one with the chain. Understand what I mean by chain? This group chain, and then next 1 2 3 4 1 2 3 3 bonds, because all together carboxylic acid carbon will have 4 bonds. So now 4. So what do you have? 1 oxygen, put here 1 oxygen. Oxygen, oxygen always have 2 bonds, right? Oxygen cannot have 1 bond, so you cannot think this way. This is not right. If you give here 4 bonds to carbon atoms, 1 is already there with the chain, and 3 more bonds, and with the 3 bonds you may add 1 oxygen, another hydrogen. If you think, this won't be right. Why?
Because if given one bond to this oxygen, one bond this to this oxygen cannot have one bond. Understand? So this is not right. So what we can do? Double bond. I'm giving here double bond. And if I give here double bond, now how many bonds this carbon has now? Sir, 5. 5. So is 5 possible for carbon atoms? 5 bonds? No, sir. No, 5 is not possible. So what to do? You know that this oxygen here, you get two problem. With this you get two problem. One, this carbon has 5 bonds. This is not possible. Look at this and identify another problem here. I want to know from you. I want to hear from you. Anybody here? Identify another problem other than carbon has 5 bonds. দেখি ব্যথা লাগছে ওই যে ওখানে লাগছে Sir, not both oxygen have double bonds. Yes, very good. You can watch. You should be watchful. তাকালে হবে না, দেখতে হবে. I told you that oxygen always has 2 bonds. Does this has 2 bonds? No, sir. No. So this doesn't have 2 bonds, which means this is a problem. I ask you to identify. এই কোয়ালিটিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এ লেভেল পড়ার জন্য এই কোয়ালিটিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি দেখে যদি না দেখো তাহলে কিন্তু হবে না। বুঝতে পেরেছো? এগুলো পড়াশোনা করলেও এই লাভ নাই যে তুমি তাকাও কিন্তু দেখো না। এটা কিন্তু পড়াশোনা করেও ডেভেলপমেন্ট হবে তা না। সিরিয়াসনেস লাগে, কনফিডেন্স লাগে, তখন মানুষ তাকালে দেখে। হ্যাঁ, so this has 2 problems. I told you, one, the carbon has 5 bonds, this is not possible. Another is this oxygen has 1 bond, this is not possible. So I solved these 2 problems together. Look, আমি তোমাদেরকে প্রবলেমটা দেখাচ্ছি, তোমরা যদি অ্যাটেন্টিভলি প্রবলেমটা নেও তাহলে সলিউশনটা তোমার কাজে লাগবে। I say suppose একদম থার্স্টি মানুষ, তাকে যদি পানি দাও, this would be কাজে লাগবে, মানে এফেক্টিভ। আর the person is not thirsty, তাকে পানি দাও, সে খাবে না, ফেলে দেবে, থার্স্টি না। সো আমি এখন এতক্ষণ ডিসকাশন করে তোমাদের একটা পাজল দিয়েছি। এই পাজলটা তুমি যদি সিরিয়াসলি নাও, সো নাও ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য সলিউশন। এর সলিউশনটা কি? এই যে মনের মধ্যে কোশ্চেনটা আসে যদি, তাহলে তোমার এই রেজাল্টটা কাজে লাগবে, and you will never forget. So I told you here you get 2 problems, but I'm going to solve these 2 problems together. সেটা কি? এই বন্ডটা আমি ভেঙে দেব। So now how many bonds you get here on a carbon atom? Follow? 4. 4. So this problem is solved. Now hydrogen is left. বলো তো হাইড্রোজেনটা কোন জায়গায় দিলে আরেকটা প্রবলেম সলভ হবে? স্যার, অক্সিজেনের পাশে। অক্সিজেনের পাশে। এই যে problem solved. Now you get this carbon has 4 bonds, this oxygen has 2 bonds, this oxygen also has 2 bonds, this hydrogen has 1 bond. So this all together problem solved. So this is displayed formula. Displayed formula আমি সরাসরি লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি তো অনেকক্ষণ ধরে এক্সপ্লেইন করলাম যাতে তোমরা সিরিয়াসলি দেখো। ওকে, so you get this seriously and I hope you really do. একবারে ইন্টারেস্ট না থাকলে এর কোনো কাজে লাগবে না, বাট একটু ইন্টারেস্ট থাকলে আমরা ইন্টারেস্টটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি। So this is carboxylic acid functional group. So I write again the functional group of carboxylic acid, display the functional group of carboxylic acid. Here carbon with oxygen double bond, another oxygen O, another hydrogen is H. এটার পার্টিকুলার শেপে আমি ড্র করেছি, যেমন এটা ট্রায়াঙ্গল হয়েছে, দেখো এটা ট্রায়াঙ্গল হয়েছে, আর এখানে একটা অ্যাঙ্গেল হয়েছে। তো এটা তোমাদের জন্য লাগবে না, ইউ ডোন্ট নিড দিস, জাস্ট ইউ রাইট। এভাবে লিখতে পারো, এভাবে লিখতে পারো, বাট দিস ইজ বেটার, দিস ইজ বেটার। কেন বেটার এটা তোমরা পরের ক্লাসে পড়বে, দিস লার্ন ইন এ লেভেল। সো গন, তাহলে আমরা রিভিউ করছি, আমরা খুব স্লো পড়ছি অন লং ডিসকাশন টু আপহোল্ড ইউর অ্যাটেনশন ইন দ্য ক্লাস। একটা ছোট্ট জিনিসকে অনেক সময় ধরে করছি। সো দিস ইজ দ্য জেনারেল ফর্মুলা অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, and this is here displayed with the displayed formula of the functional group carboxylic acid. And if you look for the first member will have H, COOH, when n equals 0. If n equals 0 is the only compound,
এর আগে কিন্তু n equals 0 দিয়ে কোনো কম্পাউন্ড পাওয়া যায়নি, এখানে n equals 0 দিয়ে কম্পাউন্ড পাওয়া যায়। if C is this, n equals 0 মানে C is C9, H কি হবে, then hydrogen is কি 2 into 0 হচ্ছে 0 plus 1, so this is hydrogen 1, then COOH. So this is first member, I said this is first member of the group. Second memberটা কি হবে, n equals 1, when n equals 1 then this is CH, কত হবে CH তাতে বলো CH এতক্ষণ লাগে CH3, এই তো মেজাজ খারাপ হয়ে যায় কিন্তু আমার 2 plus 1 plus 1 3, 2 plus 1 and 3, ক্যালকুলেটর লাগবে, মানে সুস্থ কিন্তু না এগুলা। if I ask how many hydrogen, CH3, then COOH, COOH. So this is carboxylic acid second member. What would be the third member? C2, C2H, how many H, how many H, 7, C3H7, double and one more, 7, COOH. This is here 1. So get your name, name, এখানে একটা কার্বন আছে, এক মানে কি বলো দেখি, বলো তো 1 মানে কি, in naming what we use, 1 তাতে বলো mono, 1, হ্যাঁ 1, ক্যাবলার মতো এসে বসে থেকে গেলে তো পড়াশোনা হবে না। 1 এম দিয়ে শুরু হয়, বলো 1, sir, মিথ, সবাই জানো কিন্তু আসলে সিরিয়াসলি না নিলে তো এটা সাবজেক্ট মনে হবে না তোমার কাছে, মানে এটা তোমার মাথায় আসতেছে না কারণ তুমি সিরিয়াসলি নাও না, বুঝে গেছি না, সিরিয়াসলি না নিলে মাথায় আসবে, হ্যাঁ ও এটা তো আমি জানি, কিন্তু মাথায় আসছে না কেন, কারণ তুমি বুঝতেই পারছো না, এটা সাবজেক্টই না, অ্যাটেনশন কম, মিথ। So when here is one carbon, it's a myth. This is a methane. Then it's a weak acid, methanoic acid. So its name is methanoic acid. So I ask you, here are 2 carbon atoms. 2 মানে কি বলো তো দেখি, 2 মানে কি বলো, হ্যাঁ come on, 2 মানে ইথ, তাহলে এই অ্যাসিডটার নাম কি হবে বলো, Ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid is the most common acid. Carboxylic acid is very common. We use this অনেক মাল্টিপল পারপাসে ইউজ হয়। ভিনেগার তোমরা জানো, ভিনেগার রান্না করার সময় কাজে লাগে ভিনেগার, অথবা কোনো ফুড আচার টাইপের কিছু খাবার প্রিজার্ভ করে রাখার জন্য যে ভিনেগার ইউজ করা হয়, এই ভিনেগারের মধ্যে ইথানোইক অ্যাসিড থাকে। আচ্ছা এই অ্যাসিডটার নাম বলতে পারবে, কে বলতে পারবে দেখি, কার অ্যাটেনশন সব থেকে ভালো আছে? 1 2 3 4 পারছো না। এখানে কার্বন কয়টা আছে? How many carbon here? How many carbon here? 4 মানে বিউট, তাহলে বিউটানোইক অ্যাসিড। তাহলে তোমরা দেখো যে তোমাদের কি অবস্থা, এর নাম বলতে পারছো না। তো প্রিভিয়াসলি দুটো দেখালাম আর এটাকে আসে বললাম নাম কি, এটা বলতে পারছো না। This is ironic, it's very ironic. So I write another formula, you will tell me its name, C2H5COOH। বলো এর নাম কি, সবাইকে বলতে হতে পারে। এবার বলতে না পারলে তুমি ক্লাস করতেছো না, যদি কেউ এটা বলতে না পারো সে কিন্তু ক্লাস করতেছে না, সে এমনি লাইন দিয়ে বসে আছে। What's his name? sir, propanoic acid. Why is prop? Sir, because there is 3 carbon. 3 carbon atoms. So propane. From prop it's propane. Then weak acid. Its general part is this weak acid. This is common in all the acid. Look, this is common in all the acid, propanoic acid. Right? This is common in all the acid. So most common acid হচ্ছে, commonest acid হচ্ছে ethanoic acid. Look, commonest acid. Like commonest alcohol you got there in last class. বলো তো common alcohol কোনটা? Which one is common alcohol? বলো last class. হ্যাঁ? Ethanol. Ethanol, which is CH3, CH2OH.
most commonest alcohol, ethanol. Or you can write this as C2. Here two carbon, 1 and 2, 2 together, C2H5. C2H5, then OH. Right? So this is the ethanol. Understand, this is the ethanol. And if from ethanol, you get here ethanoic acid. Okay, এই রিঅ্যাকশনটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছি ইথানল থেকে ইথানোইক অ্যাসিড কিভাবে বানানো যায়? Can you remember how to get ethanoic acid from ethanol? This was in our last class. আজকে এটার উপর টেস্টও আছে। বলো, ইথানল থেকে ইথানোইক অ্যাসিড কেমনে পাবো? I write this again. This is CH3, CH2, OH. CH3, CH2, OH, এটাকে আমরা রিঅ্যাকশন করে পাবো ইথানোইক অ্যাসিড, CH3, COOH. Look at this. Here is 2 carbon atoms. How many carbon atoms here? Carbon 2. And how many carbon atoms get here? কয়টা আছে? 2. So এটা থেকে এটা বানানো যায়। কি দিয়েছিলাম মনে আছে? What are the reagents? দুটো জিনিস দিতে হয় for the reaction. কে বলতে পারবে তাড়াতাড়ি? দুটো জিনিস দিয়ে এই রিঅ্যাকশনটা করা যায়। স্যার হিট আর ক্যাটালিস্ট। হিট আর ক্যাটালিস্ট হয়নি তো, দুটো জিনিস দিলে হিট পড়ে না ওর মধ্যে, হিট হচ্ছে কন্ডিশন। রিয়াজেন্টস দুটো থাকে, কে বলতে পারবে? লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়েছি টু রিয়াজেন্ট ফর দ্য রিঅ্যাকশন। এভাবে ক্লাস করবা? দেখে বলো, তোমার নোট দেখে বলো। নোট দেখে বলো কি কেমিক্যালস দিয়েছিলাম। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। হ্যাঁ, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড না, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড না, লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম। নোট দেখে বলো, ইউ হ্যাভ নোটস। potassium chromate. Potassium dichromate. It's called potassium dichromate, K2 Cr2O7. আরেকটা কিছু দিতে হয়, not only alone, এটার সাথে আরেকটা কিছু দিতে হয় for the reaction. What other? হ্যাঁ, হলো sulfuric, concentrated sulfuric acid. Say concentrated not only sulfuric acid. This is concentrated sulfuric acid. আর দিতে হবে হিট, হিট, হিট। এটা আমি দেখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এই রিঅ্যাকশনে একটা কালার চেঞ্জ হয়। কালার চেঞ্জটার নাম বলতে পারবে? কালার চেঞ্জ কি থেকে কি হয়? একজন বলেছিল, আমি বলেছিলাম, একজন বলেছিলে যে স্যার ইথানল তো কালারলেস, তো কালার চেঞ্জ হবে কি হবে? বলো। গ্রিন হয়। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ টু গ্রিন। এটা এক্সামে আসবে কিন্তু, অরেঞ্জ টু গ্রিন। when this reaction takes place, orange to green. I show you এখানে মার্কস কতগুলো। এটা 1 মার্ক, এটা 1 মার্ক, এটা 1 মার্ক, এটা 2 মার্ক। ইকুয়েশন
2 মার্ক। কত মার্ক হলো বলো দেখি ফর রাইটিং দিস ইকুয়েশন। ইকুয়েশন 2 মার্ক। স্যার 7 7 মার্কস। স্যার 7 টোটালি 7 মার্কস কে মার্ক নিতে চাও? কে 7 মার্কস নিতে চাও? স্যার এই ইকুয়েশনটার যে জন্য আমি স্যার I will write again CH3 CH2 OH OH। এখানে ইকুয়েশনটা জেনারেলি এভাবে লেখা হয় O প্লাস O অক্সিজেন, এভাবে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে অক্সিজেন লেখা হয়। মানে দিস ইজ নট এ কমপ্লিট ইকুয়েশন। মানে এই যে দেখছো না, ভালো করে খেয়াল করো, সবাই শুনতেছো? সবাই কিন্তু শোনে না, কারণ হচ্ছে আগের দিন পড়িয়েছি, আজকে কেউ বলতে পারছে না। এই দুটা নিজেরা রিঅ্যাকশন করে ও তৈরি করে। দিস টু রিঅ্যাক্টস টু ফর্ম ও। Concentrated sulfuric acid and potassium dichromate reacts and to form oxygen. অক্সিজেন তৈরি করে। এই অক্সিজেন পরে এর সাথে অ্যাড হয়ে এটা তৈরি হয়। কি হয়? CH3 COOH। এখানে কয়টা হাইড্রোজেন আছে? লাইক হাউ মেনি হাইড্রোজেন হিয়ার? হাউ মেনি হাইড্রোজেন হিয়ার? বলো হাউ মেনি স্যার হাইড্রোজেন 5 হিয়ার? হ্যাঁ 5 and how 5 many hydrogen here? স্যার 4 4। তাহলে আর কয়টা হাইড্রোজেন বাকি আছে? স্যার একটা একটা। এখানে 5 বললে হাইড্রোজেন ক্যালকুলেটর লাগবে, কাউন্ট করো আবার। ও না স্যার 2 দেখিনি স্যার। হ্যাঁ, here is স্যার 6 CH2। 6 so here is হাইড্রোজেন আছে দুটো হাইড্রোজেন মিলে ওয়াটার তৈরি হবে। দুটো হাইড্রোজেন টুগেদার ইজ ওয়াটার। বলো তো হাউ মেনি অক্সিজেন অন রাইট সাইড? হাউ মেনি অক্সিজেন অন রাইট সাইড? তাতে বলো। আর এটা বলতে কি সময় লাগে নাকি? অক্সিজেন একটা, দুইটা, তিনটে, এটা তো কি মানে মেজাজটা খারাপ করে দিচ্ছে তোমার। কে কে আছো এখানে ক্লাসে দেখি একটু? পিটি। অক্সিজেন কয়টা বলতেছি তা বলছে না। একটা, দুইটা, তিনটা। এই অক্সিজেন কয়টা বলতে দাঁত লাগছে। 3টা অক্সিজেন। তাহলে আমি এর সামনে কয়টা অক্সিজেন দেব? দুইটা। 2, right, 2 because here is already 1 and 2। সবাই বুঝেছো? এখানে তোমরা ভুল করে কেউ 3টা অক্সিজেন দিয়ে দিবে, তখন ব্যালেন্সিং হবে না। ব্যালেন্সিং হবে না। সো এখানে আমি কি কি বললাম আবার দেখো, 1 2 3 4 5 6 কি কি বলেছি দেখো ভালো করে। এখানে হচ্ছে ইকুয়েশন যেটা আমি লিখলাম, এই যে ইকুয়েশন, এই অক্সিজেন দিয়ে লিখতে হবে, নট দ্য উইথ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট। তারপরে হচ্ছে রিয়াজেন্ট 1, দিস ইজ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট। তারপরে কি বলেছি? রিয়াজেন্ট 2, দিস ইজ কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। শুধু সালফিউরিক অ্যাসিড বলবো না, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। ওকে। তারপরে কি বলবো? হিট বলবো। তারপরে কি বলবো বলো? কালার চেঞ্জ কিন্তু শুধু গ্রিন বললে হবে না, কালার চেঞ্জ। আর কোনো ইনফরমেশন আছে হিয়ার? এনি মোর ইনফরমেশন হিয়ার? ইকুয়েশন রিয়াজেন্ট 1 হিট ইকুয়েশন ইজ অলরেডি গিভেন। ওকে। আচ্ছা, তোমরা আমাকে এগুলা সব লিখে দাও। ফার্স্ট ইউ উইল রাইট ইকুয়েশন, দিস ইকুয়েশন reagent 1 reagent 2 লিখবে ফর্মুলা, হিট condition, this is condition, this is I write condition not heat, condition is this। and তো স্টার্ট, আমরা স্টার্ট করে দিই। এই কই গেল? তোমরা সবাই এগুলো এই 5টা পয়েন্ট আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। reagent conditions, reagent conditions, color change, observation। হ্যাঁ, কেমন দেখি? এর আগের দিন পড়েছিলাম আমরা। ইটস নট নিউ টুডে, উইল স্টার্ট ইট ইন লাস্ট ক্লাস।
একজন তোমরা দিয়েছো, দেখি কে দিয়েছে। সালোয়া দিয়েছে। সালোয়া ইজ ফার্স্ট। ইকুয়েশন দিস। হ্যাঁ, ইয়েস, সালোয়ার হয়েছে। ভেরি গুড। আর কে দিয়েছো দেখি। লেটস সি অ্যানাদার স্টুডেন্ট সেন্ড হিয়ার। পড়াশোনা পারলে আমার ভালো লাগে। আর কেউ দেয়নি? শীর্ষ মুস্তফা দিয়েছে। শীর্ষ মুস্তফার ইকুয়েশনটা তো একটু ব্যালেন্স হয়নি। সেই ইকুয়েশনটা, শীর্ষ মুস্তফা তোমার ইকুয়েশনটা ব্যালেন্সড হয়নি। Nashita Khan, let's see what she got here. নাশিতা খানের হয়েছে। আমি এমন একটা কাজ দিয়েছি তোমাদেরকে যেটা আমি করে দিলাম এখনই। তাহমিদ ইলহাম, তাহমিদ ইলহাম, প্রথম অক্সিজেনটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হয়। আর সব হয়েছে। তাহমিদ ইলহাম হয়েছে। শীর্ষ দিয়েছে। শীর্ষ তো খালি ইকুয়েশনটা দিয়েছে কেন? কারণ এর আগে দিয়েছিল নাকি? ও হ্যাঁ, রাইট, থ্যাংক ইউ। দেখি বাকিরা কি করে। আর কয়জন আছে? 1 2 3 4। উই গট 4 স্টুডেন্ট এখানে অ্যান্সার পাঠিয়েছে। আমাদের আরো
নাশিদা খান পাঠায় নাই। নাশিদা খান তোমার কতক্ষণ লাগবে? স্যার আমি তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সালোয়া, আহনাব আকিফ? Sir, I sent. You sent. Oh, yes, your first one. Salwa. Fahima Kamal? Fahima Kamal? জি স্যার, সমস্যা হচ্ছে। দেখালাম চোখের সামনে, আবার সমস্যা হবে কেন? তাহলে তোমার অ্যাটেনশনটা চেক করে নাও। তুমি এখন বুঝতে পারছো তোমার অ্যাটেনশনটা কি মাত্রায় আছে? তুমি যে ক্লাস করো কতটুকু অ্যাটেনটিভ, এটা এখন একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তুমি নিজেই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করো যে তুমি যে ক্লাস করো কিভাবে ক্লাস করো, তোমার ক্লাসে অ্যাটেনশনটা কতটুকু থাকে। So this was the equation. আমরা একটা জিনিস দেখিয়ে সাথে সাথে পাই না, তো কারণ হচ্ছে অ্যাটেনশনটা খুবই কম থাকে কারো কারো। This is here I write time খুবই কম। This is here CH 2 CH ভালো মুড নিয়ে পড়াশোনা শুরু করছিলাম, কিন্তু দেখছিলাম যে কিছু পারছো না রেসপন্স। So that was not a good experience. টেস্ট নেওয়ার কথা ছিল, শর্ট টেস্ট, তাও নেইনি। আজকে আমরা শর্ট টেস্টটা নিব ক্লাসের শেষ দিকে। তো আমরা কি পড়ছিলাম? This was sorry, কোশ্চেনটাই বের হয়ে আসছে আগে। This is a note. আমরা কি কি পড়েছি এই চ্যাপ্টারে একটু রিভিউ করে নেই। Let's review from the beginning. Organic chemistry definition based on hydrocarbons, organic compounds, hydrocarbons, types of organic, saturated, unsaturated. কাজ দিয়েছিলাম তোমাদেরকে ডিস্টিংগুইশ করার জন্য। ফাংশনাল গ্রুপস, যে গ্রুপগুলো রিঅ্যাকশন করে। হোমোলোগাস সিরিজ, অনেকগুলো কম্পাউন্ডস একই ফাংশন গ্রুপ। Many homologous series, 8 homologous series is here together, 1 to 8. এতগুলো homologous series মানে এতগুলো types of compounds, এক একটা types. Then you got a formula, structural, displayed, molecular, empirical formula. Naming এর জন্য আমরা কিছু নাম্বার শিখেছিলাম, গ্রিক ওয়ার্ড থেকে ইভলভ। তারপরে নেমিং করেছি, নেমিং এখনো করব, সব সময় করব। এক্সাম্পলস। দেন অ্যালকেনসের আইসোমার করে হয়েছিল, ব্রাঞ্চ করে আইসোমার বানানো যায়, সেগুলো আমরা করেছিলাম। তারপরে নেমিংগুলো করেছি, সাথে সাথে নেমিং এক্সারসাইজ করেছি। প্রপার্টিজ অফ অ্যালকেনস, ফিজিক্যাল প্রপার্টিজগুলো তো খুব অ্যালকেনস অ্যান্ড অ্যালকেন সিমিলার, গ্যাস পরে আস্তে আস্তে লিকুইড সলিড হয়ে যায়। মাত্র দুটো রিয়েকশন, একটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন, এক একটা করে হাইড্রোজেনকে ধরা হয় আর সরিয়ে ফেলা হয় উইথ হ্যালোজেন, সানলাইট দরকার। আরেকটা রিয়েকশন কম্বাশন, বার্নিং আউট, যদিও এখানে কোনো ফাংশনাল গ্রুপ নাই, তারপরে এই রিয়েকশনটা হয় কম্বাশন। ইনকমপ্লিট কমপ্লিট হতে পারে। ইনকমপ্লিট কম্বাশন আমরা চাই না, কারণ কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় আর হিট কম তৈরি হয়। অ্যালকেনস মোর রিঅ্যাক্টিভ, কারণ ডাবল বন্ড আছে, ফাংশনাল গ্রুপ আছে। আইসোমারিজম, ডাবল বন্ড চেঞ্জ করলেই আইসোমার হয়ে যায়, ব্রাঞ্চ দিলেও আইসোমার হয়ে যায়। অ্যান্ড আমরা প্রপার্টিস পেয়েছি, ফিজিক্যাল প্রপার্টিসগুলো একই রকম, অ্যালকেনস রিয়াকশনও একটা একই রকম, সেটা হচ্ছে কম্বাশন। একটা রিয়াকশন হচ্ছে কম্বাশন, সেম অ্যাজ অ্যালকিন একই রকম। আর এখানে রিয়াকশন পেয়েছি অ্যাডিশন অফ হ্যালোজেন, অ্যাড হয়ে যায়, দুটো অ্যাটম দুটো ডাবল বন্ডে ঢুকে যায়, ডাবল বন্ড ভেঙে 2 atoms অ্যাড অ্যাক্রস দ্য ডাবল বন্ড। ব্রোমিন দিলে কালার চেঞ্জ হয়, এবং এটা একটা আনস্যাচুরেশন টেস্ট অফ আনস্যাচুরেশন। কিন্তু হোমওয়ার্ক, অ্যালকেনসের মধ্যে ডিফারেন্স কিছু কম্পেয়ার করেছিলাম। অ্যালকোহলস আমরা কেবল পড়লাম,
ওয়েস্ট কন্টেনিং কম্পাউন্ডস নাম হচ্ছে অ্যালকেইন অল, অ্যালকেইন প্লাস অল ব্রাঞ্চ থাকতে পারে। তো কিভাবে তৈরি করা যায়, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল হচ্ছে ইথানল। ইথানল কিভাবে তৈরি করবো আমি তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাসে এইটার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে রিয়েজেন্ট কি লাগবে আর কন্ডিশন কি লাগবে, তোমরা কেউই পারো নাই। রিয়েজেন্ট লাগবে ওয়াটার, ইথিনকে ওয়াটার দিলে ইথানল হয়। কন্ডিশন হচ্ছে 300 to 400 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, প্রেশার 65 অ্যারাউন্ড, অ্যান্ড ফসফরিক অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট। লাস্ট ক্লাসে এটা দিয়ে পারছিলাম না, কেউ পারছিল না। তো এই জন্য তো আসলে টিচিং ফর প্লেজার, স্টুডেন্ট পারলে তো ভালো লাগে, না পারলে তো ভালো লাগে না। অ্যানাদার ইজ ফার্মেন্টেশন, এক্সামে খুব আসে ফার্মেন্টেশন। ফার্মেন্টেশন খুব ইজি, ইস্ট দিলে, ইস্ট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, এয়ার টাইট কন্টেনার ঢেকে রেখে দিতে হয়, অটোমেটিক্যালি গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয়। এই অ্যালকোহলটা পিওর না, ইমপিওর, পরে ডিস্টিল করতে হয়। আমরা কম্পেয়ার করেছিলাম কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, দুটোই ভালো দুটোই খারাপ। প্রপার্টিজ, ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ, অ্যালকোহল পানির মতো, ইন মেনি সেন্স পানির মতো। কম্বাশন রিয়াকশন, অ্যালকিন অ্যালকোহল সব কম্বাস্ট করা যায়, বার্ন করা যায়। অ্যান্ড এলিমিনেশন রিয়াকশন, এলিমিনেশন রিয়াকশন হচ্ছে আমরা এলিমিনেশন রিয়াকশনটা কি, যেটা হচ্ছে পানি বের করে ফেলা। এই যে এর আগে আমরা এই দুটো অ্যাড করে অ্যালকোহল তৈরি করেছিলাম, এখন এখান থেকে আবার উল্টা দিকে গিয়ে অ্যালকিন এবং ওয়াটার তৈরি হয়। সেই রিয়াকশন কন্ডিশন 180, 200 লিখলে হবে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইজ ক্যাটালিস্ট। আর অক্সিডেশন রিয়াকশন, অ্যালকোহল থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যায়। এখানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অ্যান্ড সালফিউরিক অ্যাসিড কন্ডিশনস। রিয়াকশন যখন হয় তখন কালার চেঞ্জ হয়, কালার চেঞ্জ হয়ে কালার অরেঞ্জ গ্রিন হয়। দেন ইউ গট কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পড়ছিলাম, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, দিস ওয়াজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আমরা এখন কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা দেখি। তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হচ্ছে মিথানোইক অ্যাসিড, ইথানোইক অ্যাসিড, প্রোপানোইক অ্যাসিড। কয়টা কার্বন আছে এখানে? হাউ মেনি কার্বন হিয়ার? 1 2 3, 3 মানে প্রপ, 3 মানে প্রপ, প্রোপের সাথে এন, প্রোপেন। উইক অ্যাসিড, প্রোপানোইক, এই যে প্রোপানোইক। এখানে কয়টা কার্বন আছে বলো তো? হাউ মেনি কার্বন ইউ গেট হিয়ার? 6। তাহলে হেক্সেন উইক অ্যাসিড, হেক্সেন উইক অ্যাসিড, হেক্সান আগে লিখবো, হেক্সান উইক অ্যাসিড। তো আমরা অলরেডি পড়েছি যে এটা কিভাবে তৈরি করা যায়। এই যে অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, অ্যাসিডিফাইড মানে সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে এটা অ্যাসিডিফাইড হয়ে যাচ্ছে। অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, অরেঞ্জ টু গ্রিন। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য, রিয়াকশনের জন্য। দেন ডিসপ্লেড ইকুয়েশন, মানে আমরা যে ইকুয়েশনটার উপরে লিখছিলাম সেটা যদি ডিসপ্লে করে দিই, দেখো ইথানল ইথানোইক অ্যাসিড, ইথানল ইথানোইক অ্যাসিড। কোনো কোশ্চেন আছে? ইথানল ইথানোইক অ্যাসিড। লাস্ট ক্লাসে ইথানোইক অ্যাসিড নিয়ে এটা এই ফাংশনাল গ্রুপের ডিসপ্লে নিয়ে আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি, ডিসপ্লে রেসিপি। এখন তোমরা আমাকে এই দুটা লিখে পাঠিয়ে দাও তো, এই দুইটা লিখে পাঠিয়ে দাও। ও হ্যাঁ, এটা এক মিনিট, যদি তুমি বাতাসে এটা রেখে দাও, বাতাসে এই রিয়াল অক্সিডেশন হয়, বাতাসের অক্সিজেন দিয়েও এটা তৈরি হয়। তোমরা কি বুঝেছো? আমরা যদি তাড়াতাড়ি তৈরি করতে চাই তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড দেবো, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দেবো, মেক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কুইকলি, 1 ঘন্টার মধ্যে সব তৈরি করে ফেলবো। আর যদি বাতাসে রেখে দেওয়া হয়, এক্সপোজ টু এয়ার, বাতাসে রেখে দিলে অনেক স্লো, কয়েক মাস ধরে রিয়াকশন
স্লো রিয়াকশন করে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হবে, এরিয়াল অক্সিডেশন। এগুলো এরিয়াল না, বাতাসের অক্সিডেশন। এখন তোমরা প্রোপানল কি অ্যাসিড তৈরি হবে, বিউটানল কি অ্যাসিড তৈরি হবে লিখে পাঠাতে পারবে? ইফ দে কনভার্ট ইনটু অ্যাসিড, শুধু অ্যাসিডটার ফর্মুলা লিখে পাঠিয়ে দাও আমাকে, দেখি পারো কিনা। বেশিক্ষণ সময় না, 2 মিনিট টাইম, জাস্ট 2 মিনিটস। রাফি আফান ক্লাসে আসতেছে অনেকদিন পর। ফি ছাড়া আর কোনো লাভ নেই। I just get students fee when he attends the classes, nothing else. সালোয়া নাই না? দেখি অলরেডি একজন দিয়েছে, কে দিয়েছে? শীর্ষ মোস্তফা। I need to check. হ্যাঁ, শীর্ষ মোস্তফা দুটোই হয়েছে। দেখি আর কি আছে অ্যাটেন্টিভ ক্লাসে। আর কই? ক্লাস কয়জনে করছো, কয়জন দিতে পারছো? নাশিদা খান দিয়েছে 1 2 3 1 2 3 4। হ্যাঁ, নাশিদা খান হয়েছে। আমি দিলহাম। হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু এভাবে না লেখা ভালো। তাহমিদ ইলহাম, বুঝতে পারছো? মলিকুলার ফর্মুলা টাইপের লিখেছো। আহনা পাখির
ভালো হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো বসে আছো, করছে না। তো এটা কি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি হবে সেটা চাচ্ছিলাম। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে COOH। COOH, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে COOH। এটা কি থেকে তৈরি হবে? এই লাস্ট কার্বন থেকে তৈরি হবে, এই পার্টটা। Look, last carbon with hydrogen oxygen will give this COH. আর এই যে বাকিটা থাকছে, এই বাকিটা রয়ে যাবে এখানে, remain there, শুধু এটা হবে। হ্যাঁ, তোমরা জানো যে এটা এভাবে লিখতে হয়। If you write equation, you will have to write this way. কিন্তু আমি ইকুয়েশন লিখতে বলি নাই, শুধু প্রোডাক্ট লিখতে বলেছিলাম। শুধু এই পার্টটা হয়ে যাবে COH, আর বাকি পার্ট যা আছে, যেমন এইখানে this will convert into COH, CH2OH will convert into COOH. Understand? এই পার্টটা COOH এ কনভার্ট হয়ে যাবে। সবাই বুঝেছো? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এটাতে যাই থাক, এটা তাই থাকবে, শুধু মাঝখানে ওই কর্নারটা COH হয়ে যাবে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কিছু প্রপার্টিজ এখন দেখব। Now see some properties of carboxylic acid. This was here. Properties of carboxylic acid. এখানে শুরুতে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ এর কথা বলা আছে, সেটা মোস্ট carboxylic acids are colorless liquid. Most carboxylic acids are colorless liquids. মানে পানির মতো আর কি, অ্যালকোহলের মতো, পানির মতো। ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ হচ্ছে অ্যালকোহল যেমন পানির মতো, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডও পানির মতো। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো ভিনেগার, ভিনেগার দেখেছো না? ভিনেগার জি স্যার। পানির মতোই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। আমরা যে লেমন জুস খাই, লেমন খাই, সেটা তো একই রকম অ্যাসিড থাকে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। লেমন, সেটাতে একই রকম অ্যাসিড থাকে, COH। বুঝে গেছে? এখন এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ সুবিধা হলো যে পানি যেমন অ্যালকোহলে, সেরকম কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে, আমাদের পড়ার কিছু নাই। আমরা যাই রিয়াকশন, এখানে দুটো রিয়াকশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটু পড়ে নাও তো দেখি দুটো রিয়াকশন বোঝো কিনা। একটা রিয়াকশন মেটালের সাথে, আর একটা রিয়াকশন অ্যালকোহলের সাথে। এই রিয়াকশন দুটো আমি আজকে বুঝিয়ে দেবো তোমাদেরকে, এটাই আজকে আমাদের মূল কাজ। কিছু এক্সারসাইজও হবে। আমরা যখন রিয়াকশনটা করব তখন তোমাদেরকেও কাজ দেবো, রিমেম্বার। তো আজকের ক্লাসের মূল জায়গাটাতে আমরা চলে এসেছি, যে টু রিয়াকশনস। আমি এখন এমটি পেজে যাই। অ্যাসিড প্লাস মেটাল, তোমরা অলরেডি জানো এটা কি হয়। সল্ট প্লাস কি বলতো, কার মনে আছে? অ্যাসিড প্লাস মেটাল, সল্ট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস। ইয়েস, হাইড্রোজেন গ্যাস। এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, আবার লিখে নিই যে সাপোজ দিস ইজ সালফিউরিক অ্যাসিড, H2SO4, সালফিউরিক অ্যাসিড। আর এখানে মেটাল দিলাম জিঙ্ক, ওকে।
জিঙ্ক মেটাল দিলাম। তাহলে জিঙ্ক কাকে রিপ্লেস করবে? হাইড্রোজেনকে। এটা হচ্ছে রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন। রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন, তাহলে হাইড্রোজেন চলে গেল অ্যাজ হাইড্রোজেন গ্যাস, আর জিঙ্ক গিয়ে ওই জায়গায় বসে গেল সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, জিঙ্ক সালফেট। তোমরা এই রিঅ্যাকশনটা জানো, হ্যাঁ? তো আমরা এই এখানে যে রিঅ্যাকশনটা করছি এখন সেটাও একই রকম। এখানে জিঙ্ক হবে না, কারণ একটা রিঅ্যাক্টিভ মেটাল দরকার, যেমন ম্যাগনেসিয়াম। বুঝো? মানে ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এরা রিঅ্যাকশন করবে, কিন্তু জিঙ্ক এই অ্যাসিডগুলোর সাথে রিঅ্যাকশন করে না, কারণ এই অ্যাসিডগুলো অনেক উইক অ্যাসিড। উইক অ্যাসিড মানে কি বলো দেখি, কে বলতে পারবে? কার মনে আছে উইক অ্যাসিড? হাইড্রোজেন আয়নস কম। হ্যাঁ, আয়নস কম। আয়নস কম, H প্লাস আয়ন কম, আয়োনাইজেস স্লাইটলি, অল্প আয়োনাইজ হয়, H প্লাস আয়ন কম। যেহেতু এরা উইক অ্যাসিড, কম রিঅ্যাক্টিভ মেটাল বা মডারেট রিঅ্যাক্টিভ মেটালের সাথে রিঅ্যাকশন করে না। যেহেতু এটা উইক অ্যাসিড, কম রিঅ্যাক্টিভ বা মডারেট রিঅ্যাক্টিভ মেটালের সাথে এরা রিঅ্যাকশন করে না। বেশি রিঅ্যাক্টিভ দরকার, এদের বেশি রিঅ্যাক্টিভ। আচ্ছা, সালফিউরিক অ্যাসিড না, আমরা এখন অ্যাসিডটা নিয়ে আসতেছি। কি জন্য অ্যাসিড? ধরো এটা CH3 COOH। এখন এখানে ম্যাগনেসিয়াম, এখানেও মেটালকে মেটাল, হিয়ার ইজ অলসো মেটাল, হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করবে। কিন্তু কোন হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করবে? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। এখানে তো 3টা হাইড্রোজেন আছে, এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে। বলতো কোন হাইড্রোজেনটাকে এখানে রিপ্লেস করবে বা ডিসপ্লেস করবে? Which hydrogen will be displaced, left or right? Sir, right. রাইট, হ্যাঁ। Right. এইটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপের H। তোমরা জানো যে রিঅ্যাকশন করে ফাংশনাল গ্রুপ, কে রিঅ্যাকশন করে? ফাংশনাল গ্রুপ। ফাংশনাল গ্রুপের Hটাকে রিপ্লেস করবে। তাহলে এটা যদি রিপ্লেস হয়ে যায়, if this is gone, ধরো 2টা থেকে 2 molecules থেকে 2টা H গেল, 2 molecule থেকে 2টা H গেল, 2টা H মিলে H2 হলো, like this hydrogen gas forms. Here is also hydrogen gas. থাকলো কি বলো তো, কি থাকলো? CH3 COO, CH3 COO থাকলো, আর ওর সাথে আসলে ম্যাগনেসিয়াম। কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালেন্সি কত বলো তো? ম্যাগনেসিয়াম গ্রুপ 2 এলিমেন্ট, ম্যাগনেসিয়াম ভ্যালেন্সি 2, আর এটার ভ্যালেন্সি 1। এর জন্য ব্র্যাকেট দিয়ে কি করতে হবে? 2 লিখতে হবে। ইকুয়েশনটা বুঝেছো? জি স্যার। তাহলে এখানে ম্যাগনেসিয়াম H প্লাসকে সরিয়ে দিল। এই যে জিঙ্ক সালফেট যেমন সল্ট, ম্যাগনেসিয়াম এটা একটা সল্ট, এটার নাম আছে ম্যাগনেসিয়াম ইথানয়েট। এটা হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড, তাই না? ইথানোয়িক অ্যাসিড। এটা পড়াশোনাগুলো সহজ, তাহলে একটু দেখতে অন্যরকম। ম্যাগনেসিয়াম ইথানোয়েট, এর নাম হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম ইথানোয়েট। ইথানোয়িক অ্যাসিড, এর নাম হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম ইথানোয়েট। ওকে, এখন আমি যদি তোমাদেরকে আরেকটা দিই, দেখো CH3 CH2 COOH, এইটা যদি ম্যাগনেসিয়ামের সাথে রিঅ্যাকশন করে, তোমরা ইকুয়েশনটা আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও তো দেখি। If this reacts with magnesium, can you write the equation? লিখে পাঠিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবে, 1 মিনিটের বেশি নেবে না।
আমাদের ক্লাস এখন 9 মিনিটের মতো বাকি আছে। 9 মিনিট ক্লাস নেব, তারপরে আমরা টেস্টে যাব। তাড়াতাড়ি করে দাও। আনা বাকিব দিয়েছে। ব্যালেন্স হয়নি আহনা বাকিব। ইকুয়েশন শুড বি ব্যালেন্স। ব্যালেন্স করে আবার পাঠিয়ে দাও। আর তোমরা যারা অন্যরা আছো তারা কি করবে? সবাই দাও। হ্যাঁ, শীর্ষ মোস্তফা দিয়েছে, হয়েছে। ফাহিমা কামাল গিভিং দিস টাইম। ফাহিমা কামালের লেখাটা একটু ভুল হয়েছে। সল্টের ফর্মুলা লিখতে ভুল করেছে। একটা তো আমি লিখে দিয়েছি, ওখানে আছেই। This time Nashita Khan. Yes. আর কেউ বাকি আছো? শীর্ষ মোস্তফা দিয়েছে। ওকে, আমরা আর সময় দিই না। দিস ইজ লাইক দিস, এটার মতোই এটা লিখতে বলবো। সো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত থাকবে। হোয়াট ইজ দ্যাট? CH3, I write CH2, COO, এর সাথে ম্যাগনেসিয়াম, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম ভ্যালেন্সি 2, এই জন্য ব্র্যাকেট দিয়ে 2। এই যে এটা দেখেও এটা লিখতে পারছো না, তার মানে অ্যাটেনশন ক্লাসে খুবই কম। এখানে বললাম যে ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালেন্সি 2 দেওয়াই আছে, দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নিজে লিখতে গিয়ে যদি 2 না দাও, তার মানে বোঝা যায় অ্যাটেনশন ক্লাসে কত কম, কত কম দেখো। এই যে ওকে, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, আমরা এটা করলাম। এখন আমরা আরেকটা ইকুয়েশন শিখতে যাচ্ছি। অ্যানাদার ইকুয়েশন। আজকে 5 মিনিটে যতটুকু করা যায় করব, পরের দিন আবার রিপিট করব। এটা 2 দিনে করা ভালো। সেটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্লাস অ্যালকোহল তৈরি হবে এস্টার, ESTR প্লাস ওয়াটার। আমি জেনারেল ফর্মুলা লিখে তোমাদেরকে আগে বুঝাই। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে কি? মানে হচ্ছে CnH, ভালো করে খেয়াল করো, তাহলে লেখা কাজ হোম মানে ক্লাস ওয়ার্ক বুঝতে পারবে। CH প্লাস দেন H2n প্লাস 1 COOH, দিস ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। অ্যালকোহল, অ্যালকোহলটা একদম উল্টা লিখলে অসুবিধা আছে? তোমরা কি উল্টা লিখলে ভয় পাবে? নো স্যার। অ্যালকোহলটাকে যে উল্টায় লিখি, মানে ওএইচ থাকে না, ওএইচটা লেফট সাইডে লিখতে চাচ্ছিলাম। কোনো সমস্যা আছে? নো স্যার। ওএইচটা লেফট সাইডে লিখলাম। এই যে ওএইচ, ওএইচ এর সাথে কি থাকে? যে কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ থাকতে পারে, CH3 লিখলাম। এই দুটো রিঅ্যাকশন করবে, কি এস্টার তৈরি হবে। এস্টার মানে কি? এস্টার মানে হচ্ছে CO, তারপরে CO, তারপর আরেকটা ও। খেয়াল করো, খালি ক্যাবলার মতো দেখলে হবে না। CO, এইটার নাম, এই ফাংশনাল গ্রুপটার নাম এস্টার, COO, এই ফাংশনাল গ্রুপটার নাম এস্টার।
এটা তৈরি হবে। এখন এইদিকে কি থাকবে, এই জিনিসটা থাকবে রাইট সাইডে, which is CH3, আর লেফট সাইডে থাকবে এই জিনিসটা, কি আছে এখানে, CN H2N প্লাস 1, এই যে এটার নাম এস্টার, প্লাস ওয়াটার তৈরি হবে। বেশ সহজ জিনিসটা, খেয়াল করো, পজিটিভলি দেখতে হবে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে OH আর পাশের অ্যালকোহল থেকে H, এই দুটো চলে গিয়ে পানি তৈরি হবে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে OH আর এখান থেকে H চলে গিয়ে কি হবে, ওয়াটার তৈরি হবে। আর বাকি যে অংশটা আছে দেখো, এটার সাথে জোড়া লেগে যাবে। এটা এখানে আসছে, you see here clearly, এইটা আফটার লুজিং OH, আর এটা উল্টা পাশে লিখছি এইচটা ছাড়া যে পার্টটা। আমি যদি কিছু এক্সাম্পল দিই, দেখো কি দিই, আই রাইট এক্সাম্পল CH3 CH2 COOH, এটা একটা রিঅ্যাকশন করছে অ্যালকোহলের সাথে। কোন অ্যালকোহল দিলাম, C2H5OH, C2H5OH। তাহলে কি অ্যালকোহল তৈরি হবে, বাকিটা কি তৈরি হবে, দেখতে পারবে কি তৈরি হবে? এই যে দেখো, ভালো করে খেয়াল করো, এই যে এই পার্টটা শুধু OH বাদ দিয়ে লিখবো, OH বাদ দিয়ে পুরোটাই আমি লিখলাম, OH বাদ দিয়ে। OH কোথায় গেল, পানি তৈরি করতে চলে গেল। আর এই যে এটা দেখছো, এটাকে উল্টায় দেব, বুঝছো, এটাকে উল্টায় দেব। উল্টায় দিলে কি হবে, ওটা আগে আসবে, তারপরে কি আসবে, C2H হয়ে গেল, C2H5। তোমাদের মধ্যে কেউ নেগেটিভ আছো, নেগেটিভ কে আছো আমি জানি, তারপরে পজিটিভ হওয়া যায়, H2O, আর রাখো H2O, H2O, ওকে, এটা তৈরি হলো। তাহলে এটা কিভাবে তৈরি হলো আবার বলি, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এর OH-টা আর অ্যালকোহলের H-টা, এই OH আর H মিলে তৈরি হবে ওয়াটার। তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থাকলো কি, এই যে এই পার্টটা, which I write here, CH3COO, এই পার্টটা থাকলো। আর এখানে কি থাকলো, এখানে থাকলো C2H5O। তবে এটাকে আমরা উল্টায় লিখবো, উল্টায় না লিখলে তো এই ফাংশনাল গ্রুপটা হবে না, মানে ওটা আগে দিয়ে এটার সাথে জয়েন করে দেবো, হয়ে গেল। তো এই যে বিষয়, আমরা এখন টেস্টে যাব, শর্ট টেস্ট। এই রিঅ্যাকশন যেটা আমি দেখাচ্ছি, এটা এক্সারসাইজ করতে হবে, নোটটা আছে তোমাদের কাছে, এক্সারসাইজ একটু দেখে নেবে, নোটটা দেখবে, পরে ক্লাসে আমরা এটা ক্লিয়ার করব। আমরা আরো 5-7 মিনিট ক্লাস নিতে পারতাম, কিন্তু টাইম শেষ, জাস্ট লেস দ্যান 1 মিনিট দেখাচ্ছে। এখন স্টার্ট দিয়ে আবার 5-6 মিনিট 10 মিনিট we start and we welcome to the class, and আমাদের হয়তো 5-6 জন স্টুডেন্ট হয়ে যাবে after this till next couple of months. তো আমরা এখন অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম, তাই না? অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ছিলাম, অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে আমরা কোথায় আছি, সেটা হচ্ছে এইটা। তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো? লাস্ট ক্লাস was the esterification reaction. So you got 2 reactions of carboxylic acid, just 2 reactions of carboxylic acid. সিরিয়াসলি নিতে হবে, যেমন আমরা টেস্ট দিলাম, টেস্টে আমাদের ফাহিমা কামাল টেস্টে এই কন্ডিশনগুলো লেখিনি। তো এগুলো খুব সহজ কিছু জিনিস, এখন একটু সিরিয়াস না হলে হবে না। দিস ইজ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড and this is a replaceable hydrogen. ম্যাগনেসিয়াম সবসময় হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দেয়, এই যে হাইড্রোজেনটা নাই, ম্যাগনেসিয়াম আসছে, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম ভ্যালেন্স যেহেতু 2, so here is 2. if this was sodium তখন কিন্তু এরকম হতো না। আর মানে বুঝছো তো, আর কি, আর মেবি CH3, maybe CH3, maybe C2H5, okay,
maybe C3H7. These are all, or any of them could be R. So RCOSS. যদি sodium হতো, suppose this is, you get here RCOOH reacting with sodium. Sodium এর valency কত? 1, right? So in that case, compound টা কিন্তু 2টা হবে না। 2টা হবে না এখানে। This would be RCOONA. RCONA. Okay, এরকম একটা জিনিস এখানে হবে। ঠিক আছে, সোডিয়াম হলে। আর ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে রিঅ্যাকশন করছি, এটাই তোমাদের জন্য দরকার। আর কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আরেকটা রিঅ্যাকশন, দিস টু রিঅ্যাকশনস ইউ নিড টু নো। এইটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট, পরেরটাই। সেটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে কি থাকে। আর রিভিউ করে নিচ্ছি আমরা, লাস্ট ক্লাসটা একটু রিভিউ করে নিচ্ছি। ইউ গট RCOOH, right? RCOH, this is carboxylic acid. And আরটা বাদ দিই নাকি, কার কারো মাথা ঘুরতে পারে। Right here, CH3COH, দুইটা কার্বন, ইথানোয়িক অ্যাসিড। ইথানোয়িক অ্যাসিড এটা রিঅ্যাকশন করছে কার সাথে? অ্যালকোহলের সাথে। What is the alcohol? Suppose this is ethanol, C2H5OH. Okay, just think that this is the ethanol. এখন কথা হচ্ছে যে যখন রিঅ্যাকশন করবো আমরা ইথানলটাকে আগেই উল্টায় দেই। অসুবিধা হচ্ছে, ইথানলটাকে উল্টায় দিই। উল্টায় দিয়ে আমি লিখি যে HO, এটা আগে লিখলাম HO, তারপরে C2H5 পরে লিখলাম, উল্টায় দিলাম। ওকে, এখন এই কম্পাউন্ড আর এই কম্পাউন্ড, এই দুটার মাঝখানে একটা ওয়াটার তৈরি হবে। ওকে, মিডল পোরশন, একটা ওয়াটার তৈরি হবে। ওয়াটার তৈরি হতে গেলে এখানে অক্সিজেন বেশি, এখানে অক্সিজেন কম, রাইট? রাইট, কোথায় অক্সিজেন বেশি? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে অক্সিজেন বেশি। তো আমরা কি করব, এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে OH নেব, এখান থেকে কি নেব? H. This to gone, make water, last water. কিভাবে ওয়াটার তৈরি হলো? Taking OH from carboxylic acid and H from alcohol. অ্যালকোহল থেকে H নিচ্ছে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে OH নিচ্ছে, নিয়ে ওয়াটার তৈরি হচ্ছে। This is the water. এখন থাকছে কি, আমরা এখানে লিখবো what left here. OH after this loses OH, this will here CO. ঠিক আছে না? OH চলে গেলে এটা থাকে না? কি বলো, OH চলে গেলে এটা থাকে না? এখন এখান থেকে H চলে গেলে, এখানে H চলে গেলে থাকে কি? কি থাকে? H চলে গেলে O, রাইট? O, আর কি থাকে? C2H5। মাঝখান থেকে একটা ওয়াটার তৈরি হয়ে গেল, বাই প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে এস্টার, দিস উই কল এস্টার। এই এস্টারে ফাংশনাল গ্রুপটা হচ্ছে মাঝখানের পার্টটা। This is CO, this is CO and another O. এই যে মাঝখানেরটা লিখলাম, এটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ। এই ফাংশনাল গ্রুপ দুটো ফাংশনাল গ্রুপ থেকে আসে। This is a compound functional group, and this functional group is formed from two different functional groups. Do you understand what I say? This is a functional group, and this is formed from two different functional groups. এই জন্য দুটো আলাদা কালার দিয়েছি। এটা কোত্থেকে আসছে? Where is this from? বলো তো, এই ফাংশনাল গ্রুপটা, এই পার্টটা কোত্থেকে আসছে? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে না অ্যালকোহল? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। and ওটা কোত্থেকে আসছে? Where is the O from? ethanol, alcohol. Good. এখন এই ফাংশনাল গ্রুপটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারি। কিভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি? দেখো, যেখানে কার্বন আর অক্সিজেন পাশাপাশি থাকে তখন আমরা এইভাবে লিখি CO double bond and another oxygen here left and another bond of this oxygen given.
আমরা কি বুঝেছি? এটা হচ্ছে একটা displayed functional group of ester. This is a displayed functional group of ester. This is a displayed functional group of ester. তোমরা ভালো করে দেখে নাও, আমি একটা ইকুয়েশন তোমাদেরকে এখন লিখতে দেব। I hope you all will be able to write the equation. আমি এখনই তোমাদেরকে একটা ইকুয়েশন লিখতে দেব। আমি শুধু এটা লিখেছি তা না, এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি। দেখা হয়েছে সবারই? এখন তাহলে আমি একটা তোমাদেরকে দেব, হ্যাঁ? CH3 CH2 COOH, এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিঅ্যাকশন করছে একটা অ্যালকোহলের সাথে। There should be different carboxylic acid and different alcohol. Either C3H H7OH। তোমরা ইকুয়েশনটা লেখো, কি হবে প্লাস কি হবে, which things will produce? আর ম্যাথ কতদিন ধরে করো না? মিনিমাম 2 মান্থ। কি কবে ম্যাথ করেছি? ম্যাথ যে রেগুলার করে না তার অবস্থা কি হয় আমি জানি। তোমার পড়াশোনা, তুমি পড়াশোনা করো, গামছাতে হাত মুছো। তাড়াতাড়ি করে দাও। পরে ক্লাস নিচ্ছি। শীর্ষ মোস্তফা হয়েছে, নাশিতা খান শুধু প্রোডাক্টটা এঁকে দিয়েছে, হয়েছে। আমরা এখানে কয়জন আছি? 5 জন। 5 this time who is there? ফাহিমা কামাল দিচ্ছে, গুড। হ্যাঁ হয়েছে। Having with good quality. আমরা কার আনসার পাচ্ছি না এখনো, 3 জনের পেয়েছি। বাকি 2 জন তো আরো সহজে দেওয়ার কথা, আহানা বাকিব এন্ড তাহমিদ ইলহাম। ওকে, আমরা আর সময় না দিই, then we go for checking. So this compound will lose OH.
Carboxylic acid will lose OH and this compound will lose H. Then they will join. And how will they join? That's a big issue here. I write what was on left side, CH3, CH2, CO. This is the remaining part after losing OH. Then the next part, এটাকে ঘুরাই দিতে হবে, ওটা আগে চলে আসবে, O. This O is coming here, O. Then you get here C3H7. বোঝা গিয়েছে? C3H7. So it's glass water forms here. So this is all this part revision of our last class. আমাদের আগের ক্লাসে এগুলো আমি পড়েছিলাম। আজকে আমরা আবার একটু দেখে নিলাম। এখন আমরা পরের টপিকে যাব। What's the next topic? Polymerization, right? The last topic. Organic chemistry last topic হচ্ছে polymerization. ও হ্যাঁ, এখানে একটা রিভার্স রিঅ্যাকশন আছে। রিভার্স রিঅ্যাকশন আমরা এর আগে রিভার্স রিঅ্যাকশন পড়েছিলাম, যেমন লাস্ট টেস্টটা তো আসছিল রিভার্স রিঅ্যাকশন। যেমন ধরো তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই CH2 ডাবল বন্ড রিভার্স রিঅ্যাকশন, আগের জানা রিভার্স রিঅ্যাকশনটা আমরা রিকল করছি, তাহলে এখনকার একটা রিভার্স রিঅ্যাকশন আমরা আবার পড়ব। So these two reacts to give ethanol. One hydrogen added to this, so this will form CH3. Now this is CH2 and here will be OH. So this compound forms. Reverse reaction হচ্ছে এই ইথানল থেকে আবার এটা এই দুটো তৈরি হয়। ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, রিভার্স রিঅ্যাকশন, আবার এটা তৈরি হয়। আমরা এখানে এই রিভার্স কনসেপ্টে অ্যাপ্লাই করছি এখন। ফর জাস্ট আমরা যে রিঅ্যাকশনটা করলাম, দিস ওয়াজ CH3, suppose COOH. This reacted with ethanol, C2H5, OH, and this giving you product. This part will be there, CH3CO. এই পার্টটা থাকবে ওখানে, বাট রিভার্টেড, ঘুরে যাবে, C2H5. C2H5 plus water. এখন আমরা যেটা শিখতেছি রিভার্স রিঅ্যাকশন হচ্ছে this ester reacts with water to give the products back. এই প্রোডাক্ট গুলো দেবে, মানে এটা রিঅ্যাকট্যান্ট হয়ে যাবে, এটা হবে রিঅ্যাকট্যান্ট আর এই দুটো হবে প্রোডাক্ট। How to write the equation? I write CH3 COO C2H5. এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, এখন এটা রিঅ্যাকশন H2O। এইগুলো রিঅ্যাকশনে রিভার্সিবল হয়, দুটো অ্যারো সাইন হয়, দুটো রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল হয়। তাহলে কি প্রোডাক্ট হবে লিখতে পারবে? ক্যান ইউ রাইট দ্য প্রোডাক্ট? বলো তো প্রোডাক্ট লিখতে পারবো কিনা? কেউ কোনো কথা বলে না, প্রোডাক্ট লিখতে পারবে না? পারবো স্যার। হ্যাঁ, এই যে প্রোডাক্ট দুটো এখানে দেওয়াই আছে, কিন্তু এখানে যদি দেওয়া না থাকে, যেমন ধরো আমি বলি CH3CO, এই পার্টটা কি লুজ করেছিল বলো তো দেখি, হোয়াট দিস পার্ট হ্যাজ লস্ট, বলো এই পার্টটা কি লুজ করেছিল? হ্যাঁ, ওইচ। সেই ওইচটা আসবে ওয়াটার থেকে, এসে জয়েন করবে। আর এই পার্টটা কি লুজ করেছিল বলো, এই পার্টটা কি লুজ করেছিল? স্যার H। C2H5, ও তো আছে এখন H। এখন আমি তোমাদেরকে একটা সিমিলার ইকুয়েশন দিই, তোমরা এখন আমাকে লিখে দাও লাইক দিস, রিভার্স রিঅ্যাকশন। এটাকে বলে হাইড্রোলাইসিস। পানির সাথে রিঅ্যাকশন করলে এর নাম হাইড্রোলাইসিস। ইউ নো দ্যাট if something reacts with water we call that hydrolysis. This is here
COO, and I write here CH3. This reacting with water. এখন তোমরা ইকুয়েশনটা কমপ্লিট করে আমাকে দাও। You complete the equation and send me back. Come on. হ্যাঁ, দেখি কে কে যেন দিচ্ছ, খুবই ভালো। দেখি এখানে শীর্ষ মুস্তফা অ্যান্সার দিয়েছে, হয়েছে, শীর্ষ মুস্তফা অ্যান্সার হয়েছে। আহনা পাখি অ্যান্সার দিয়েছে। আহনা পাখি লিখতে একটু ভুল করেছে, লাস্ট কম্পাউন্ডটা লাস্ট হচ্ছে CS3, সে লিখেছে CS2। নাশিতা খান ছবিটা উল্টা। হ্যাঁ, 3 জনের হয়েছে। দেয়নি কে কে? ফাহিমা কামাল, তাহমিদ ইলহাম তো আজকে দিচ্ছে না কেন জানি। তাহমিদ ইলহামে তো সব থেকে ভালো করার কথা, বিকজ হিজ। স্যার আমি এতক্ষণ ছিলাম না। ও আচ্ছা আচ্ছা, দেখে স্যার।
আচ্ছা, আর কেউ দিয়েছো? কত সুন্দর একটা জিনিস দিলাম। মানে এটা যদি না শুনে থাকো তাহলে পারবে না, এটা সহজ জিনিস। আমি যেটা দেখিয়েছি এটা এত ইজি, এত সিম্পল যে যদি কেউ এটা একটু দেখো, তাকাও, তাহলে এই সহজ। নিচেরটা দেখে উপরেরটা করা যায়। আহা, এটা তো আমি দেখাবো, আমি রুচি পাচ্ছি না। সুন্দর করে দেখিয়েছি। This part is from acid and this part from alcohol. Acid মানে CO, এখান থেকে OH এসে অ্যাসিড হবে। এইটা OCH3. This has been from alcohol. Alcohol. এটা দেখাতে ইচ্ছে করছে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের নেক্সট টপিকটা হবে এখন পলিমারাইজেশন। পলিমারাইজেশনে এই জিনিসটা লাগবে। এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে রিঅ্যাকশনটা করলাম, এস্টারিফিকেশন, এস্টার বানানো, অ্যালকোহল এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মিলে এস্টার হয়। এস্টারিফিকেশন, এই রিঅ্যাকশনটা পলিমারাইজেশনে লাগবে। তো আমি চাচ্ছি মিটিংটা রিস্টার্ট দিতে, যেন নেক্সট 30 মিনিটস আমরা নন স্টপ পলিমারাইজেশন ক্লাস করতে পারি। বুঝতে পেরেছ? এই জন্য একটু আগেই মিটিংটা রিস্টার্ট দিয়ে নেই, যেন দিস ইজ টপিক অফ প্রিভিয়াস ক্লাস, প্রিভিয়াস টপিক শেষ হলো। তো আমরা এখন রিস্টার্ট দিয়ে আবার নতুন ব্যাক, because we're gonna learn polymerization. Okay, so we should be ready for the polymerization. Polymer, the main concern of human civilization is polymer. ঢাকা শহরে প্রতিদিন 646 টন পলিমার ওয়েস্ট তৈরি হয়। পলিমার ওয়েস্ট এভরি ডে। Okay, every day Dhaka city producing this ton of polymers. Polymers are very useful, but with huge concern. পচে যায় না। Most of them do not rot when they are discarded. পড়ে থাকে, পচে যায় না for many years. এজন্য ডেঞ্জারাসলি আর্থকে মানুষের জন্য কি করে ফেলতেছে, মানুষের হ্যাবিটেটটা নষ্ট করে ফেলতেছে। এভাবে চললে, যদি দিনে দিনে বাড়ছে, ইউজটা তো কমছে না, বাড়ছেই, ফিউচারে কি হবে? That's the concern. Okay, that we still learn this polymerization. আমাদের এই পলিমারাইজেশন পড়াটাই আমাদের এখন পড়া।
আমার একটা অ্যানিমেট ভিডিও আছে, সো ওখান থেকে আমি শুরু করতে চাই। ওকে, সো গেট রেডি উইথ দিস। এটা কি নিজে নিজে সাউন্ড বলে? I don't want this make sound. Animations. Light slow. Copyটাতে এসছি, another. This is here another of polymerization. Get this. আমরা পলিমারাইজেশন পড়ছি, পলিমারাইজেশন, পলিমার অ্যান্ড পলিমারাইজেশন। পলিমার হচ্ছে প্রোডাক্টগুলোকে পলিমার বলে, আর we call the products polymer. প্লাস্টিকের যত জাতীয় জিনিস আছে, প্লাস্টিক টাইপ, এগুলো সবই আর্টিফিশিয়াল পলিমার। এবং when you make them, the process is called polymerization. Making polymer is called polymerization. আমি এই মুহূর্তে যে বসে আছি, আমার হাতে একটা মোডেম আছে, একটা মাইক্রোফোন আছে, ল্যাপটপ আছে, মোবাইল আছে, এগুলো সব, এই কেবল আছে, কেবল, এগুলো সবই পলিমার প্রোডাক্টস। তো প্রবাবলি ইউ নো দিস, তাই না? এগুলো সবই তোমরা জানো যে দিজ আর পলিমার প্রোডাক্টস। প্লাস্টিক টয়স, ওকে, প্লাস্টিক টয়স। টয়স সব থেকে বেশি কনজিউম করে ইউএসএ। ইউএসএতে 40% টয়স কেনা হয় বাচ্চাদের জন্য। সারা ওয়ার্ল্ডে যত টয় তৈরি হয় তার মধ্যে 50% অ্যালোন, 40% অ্যালোন আমেরিকা কেনে। যাই হোক, ইউ অলসো ইউজ দিস টেবল চেয়ার or these are the things for kitchen we use. These are all plastic or polymer products. So now what is polymerization? You know, আমরা বললাম যে পলিমার বানানোর যে প্রসেস, তার নাম polymerization. Get the definition. সবাই ডেফিনেশনটা দেখো। A process the chemical process to form giant molecules. Polymer গুলো খুব giant molecules. Polymers are big molecules. Polymers are giant molecules. And how do you make them? Joining small molecules. ছোট ছোট molecules জোড়া দিয়ে বড় molecules তৈরি করে। It's like making a building. It's like making a building. বিল্ডিং বানায় কি দিয়ে জানো না? ছোট ছোট ব্রিক্স, স্মল ব্রিক্স। ছোট ছোট ব্রিক্স, যখন ব্রিক্স গুলো একা, তখন they are very small. The bricks are small, but when you join them together, many bricks join together, you get a big bridge, Padda bridge, or you get a big road, or get here big building, right? অনেক বড় বড় কিছু তৈরি হচ্ছে।
এরকম চিন্তা করো, ছোট জিনিসগুলোকে কি বলে? মনোমার। মনো মানে সিঙ্গেল, মনো মানে কি? মনো মানে ওয়ান, মনো। আর যে বড় মলিকিউলগুলো তৈরি হচ্ছে লাইক দ্য বিল্ডিং, অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং তো আমরা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করছি, এগুলো অনেক ছোট ছোট আমাদের তুলনায়। কিন্তু জায়ান্ট আমরা কখন বলি? when they are uncountable. If you get that uncountable number of atoms held together, তখন আমরা এটাকে বলি জায়ান্ট। তাহলে ছোট মলিকিউলগুলো কি কি বলে? মনোমার। আর বড় মলিকিউল যেটা তৈরি করি তাকে কি বলে? the molecule we make, the big molecule, what do you call that? পলিমার। Polymer. Polymer. And what do you call the process? Polymerization. Polymerization. Okay, good. When the molecules are tiny, small, then you cannot see them. Understand? They are very tiny, you cannot see them. এত ছোট ছোট মলিকিউলস গুলা যে এদেরকে দেখার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মলিকিউলস গুলো যখন জয়েন করে করে বড় হয়ে যায় তখন হয় বিগ মলিকিউলস। প্লাস্টিক ব্যাগ এক্সেট্রা, মোবাইল কভার এক্সেট্রা, বিগ। বুঝা যাচ্ছে? কোন কোশ্চেন আছে? বলো দেখি। এইটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। এগুলো হচ্ছে র পলিমার। বাংলাদেশ যেটা করে আর কি, অনেক ফ্যাক্টরি আছে, অনেক কিছু বানায়, তাই না? যেমন RFL প্লাস্টিক, তারপরে তানিন প্লাস্টিক, এরকম নাম আছে না? শোনো নাই? টিভিতে অ্যাড দেয়। জি স্যার। তো সেগুলো কি করে জানো? চায়না থেকে এই প্রোডাক্টগুলো কিনে নিয়ে আসে, যেটা দেখতেছো ছবি, এগুলো কিনে নিয়ে আসে, নিয়ে এসে এগুলোকে মেল্ট করে শেপ তৈরি, নতুন করে শেপ তৈরি করে, চেয়ার টেবিল এটা সেটা অনেক কিছু বানায়। Understand? So they make just polymer products, কিন্তু পলিমারটা বাংলাদেশে তৈরি হয় না যতটুকু আমি জানি, এটা বিদেশে তৈরি হয়। So if you magnify this, you may get this type. Magnify করলে এরকম দেখতে পারো। কি দেখো? অনেকগুলো অ্যাটমস, অনেকগুলো মলিকিউলস একটার সাথে একটা জয়েন 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 জয়েন, বুঝে গিয়েছে? Magnify and see many molecules, small অনেকগুলো জয়েন করে করে এরকম হয়। And now get polymer. Polymers have type. Polymerization type আছে. We get here two types of polymers. One addition polymers, another is condensation polymers. Addition polymers and condensation polymers. So we get here two types of polymers. তাহলে তোমাদের এখন নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে অ্যাডিশন পলিমার্স কেমন, কনডেনসেশন কেমন, রাইট? জানতে ইচ্ছে করছে কিনা? জানতে ইচ্ছে করলে তোমরা সুস্থ আছো। So now start with the first one, addition. This is an example of addition polymers. ছোট ছোট মলিকিউলস দেখছো? কয়টা মলিকিউলস আছে বলো তো ছোট ছোট? How many here? Can you count how many small? 4. এখন কেউ হয়তো চোখে দেখতেছো না, তার জন্য আমি দেখাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে। 1 2 3 4. Do you get here 4 small molecules? এই 4 জয়েন করে আমরা কয়টা বানিয়েছি? 4 জয়েন করে দিয়েছি। কয়টা বানিয়েছি? একটা। হ্যাঁ, this is a bigger one. Big one. It made big one from 4.
আসলে আমরা এটা পড়াশোনার জন্য ফর আওয়ার লার্নিং উই আর গিভেন 4, কিন্তু এটা 4 না, এটা হলো 4000 সাপোজ। Understand what I say? There are 4,000 or many millions. There are many. কথা কি বোঝা গিয়েছে কিনা? জি স্যার। There are many. Now get here. আমরা তাহলে addition polymers এর definitionটা দেখে নেই। The monomers join together. Monomers মানে monomer মানে জানো কি বলো দেখি? Small molecules. Small molecules. Small molecules. How many small molecules here you get? 4. A small molecule. The monomers join together, join করেছে to form the polymer. This is polymer without anything else as byproduct. মানে একটা জিনিসই তৈরি হয়েছে, সাথে আর কিছু তৈরি হয়েছে? বলো, একটা জিনিসই ফর্ম করেছে, সাথে কি অন্য কিছু ফর্ম করেছে? নো স্যার। এই হ্যাঁ, এই পলিমারটাকে বলে অ্যাডিশন পলিমার। তাহলে ক্যান ইউ গেস হোয়াট কুড বি কনডেনসেশন পলিমার? কার মাথায় ভালো বুদ্ধি আছে? এইটুক পড়েই আগে থেকে জানা থাকতে পারে, কিন্তু ধরো কোনোদিন পড়ো নাই। স্যার অ্যাডিশন কি হিট দিয়ে করা হয়? হ্যাঁ, হিট তো অবশ্যই, কন্ডিশন তো লাগবে। জি স্যার। তাহলে স্যার কনডেনসেশনটা কুল করে ব্রেকডাউন। হ্যাঁ, হয় নাই। আমার মেয়ে ক্লাস 6 এ পড়ে, সে বলতেছে, আর তুমি পারছো না। ফাহিমা কামাল বলতে পারবে? So there will be byproduct. Yes, byproduct. এখানে একটা পলিমার তৈরি হয়েছে উইদাউট এনি বাইপ্রোডাক্ট, আর ইফ দ্যাটস কনডেনসেশন এখানে বাইপ্রোডাক্ট হবে। মানে দিস উইল বি আ বিগ মলিকিউল প্লাস সাম আদার থিংস, অন্য কিছু তৈরি হবে। দ্যাট ইজ কনডেনসেশন পলিমার্স। আবার পড়ো, রিড দিস, এটা পড়েই বোঝা যায় সহজে। Addition and condensation. So addition says no other products form. Condensation would say that না, প্রসিড। আমরা কি প্রসিড করব? এটা কমপ্লিট? কোনো কোশ্চেন আছে? You need any further clarification or any query? Condensation polymers again. First example, like the previously you got an example of addition, now you're getting example of condensation. This is the polymer, big one forms plus. বোঝা গেছে ডিফারেন্সটা ইকুয়েশনে, how the equations are different? বোঝা যায়? Now read. The monomers join together to form the polymer with byproduct. বলো তো এখানে byproduct কি? Name বলো. What's the name of the byproduct form in the reaction? Water. Water. ওয়াটার অলওয়েজ তৈরি হবে তা না, ওয়াটারের মতো কিছু, সাপোজ ওয়াটার, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এক্সেট্রা, কিছু জিনিস তৈরি হয়। সাম স্মল মলিকিউলস ফর্ম অ্যাজ বাই প্রোডাক্টস along with the big one. The big one forms there, along with the big one there will be small.
এখন এখানে আরো একটা ডিফারেন্স আছে আদার দ্যান ইউ সি বাই প্রোডাক্ট, সেটা হচ্ছে মনোমার গুলো কি একই রকম বলো দেখি? এডিশনের মনোমার আর কন্ডেনসেশনের মনোমার কি একই রকম? দেখে বলতে পারবে? তাকায় ভালো করে দেখে, তাকায় না, তাকায় তো পারে সবাই, ইভেন অ্যানিমালস ক্যান সি। ওয়াচ করতে পারো কিনা দেখে বলতে পারবে হাউ দিস টু আর ডিফারেন্ট? মনোমার্স এর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে বলো দেখি? স্যার অক্সিজেন মলিকিউলস আছে। না না, ওটা তো টাইপস। মনোমার্স তো সবসময় ডিফারেন্ট থাকতে পারে, কিন্তু ওই টাইপের কোন টাইপের মনোমার এডিশনে আছে আর কোন টাইপের মনোমার কন্ডেনসেশনে আছে, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। কন্ডেনসেশন আর লঙ্গার না লঙ্গার ব্রাঞ্চেস হলো না। অ্যাডিশনে সবগুলো একই টাইপের মনোমার, and the same? জি স্যার। আর কন্ডেনসেশনে সব আলাদা? Are all of them different? Are all হ্যাঁ ইয়েস বলছে, ইয়েস না দেখতে পারো না। এই চারটেই কি আলাদা? নো স্যার। নো স্যার, এই দেখবা এটা আর এটা ডিফারেন্ট, বাট এটা আর এটা সেম না? জি স্যার। এটা সেম না? জি স্যার। তার মানে আমরা কি পাচ্ছি? এডিশন পলিমারাইজেশনে সব মনোমার সেম, আর কন্ডেনসেশন পলিমারে আমরা কি পাচ্ছি? টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ মনোমার, রাইট? জি স্যার। দেখে মনে হচ্ছে ক্লিয়ার? ইন কন্ডেনসেশন ইউ গেট টু ডিফারেন্ট টাইপস। ভালো করে মনোযোগ না দিলে কাজ দেবো তখন কাজ পারবে না। নাও গেট monomers of addition polymers and monomers of condensation polymers. আমরা দুটো ডিফারেন্স দেখাবো। ডিফারেন্স দুটো তোমরা অলরেডি দেখেছো, বলতে পারবে? বলো, two differences I'm going to show here, but can you recall or think that what would be the differences? Sir, in addition, all the monomers are same, but in condensation, there are two different types. Are কোনো difference? Yes, are কোনো difference? Did you get there any other difference? Because I say I'm going to focus on two differences. Sir, condensation monomers are bigger. না, bigger smaller সব হতে পারে না, আমি দেখাই। First I'm showing you examples গুলো আমি আগে দেখাচ্ছিলাম। I show here examples, এখন তারপরে বলি 1 ঠিক আছে কিনা বলো দেখি? monomers are all unsaturated, ঠিক আছে কিনা বলো দেখি? Do you see that all the monomers have carbon-carbon double bond? We call them unsaturated. Are you clear about this? Ji sir. What do you get instead? What do you get here instead? That প্রত্যেকটা মনোমারের দুটো করে ফাংশনাল গ্রুপ আছে। It's called bifunctional. Bi মানে two. তোমরা কেউ কি এখানে আতঙ্কে আছো কিনা? ফাহিমা কামাল, আর ইন প্যানিক? প্যানিকে কিন্তু মানুষ পর্যন্ত মারা পর্যন্ত যায়। করোনাতে যে মানুষগুলো মারা গেছে সবগুলো প্যানিকে মারা গেছে। মেইনলি যারা অসুস্থ ছিল বা আর কোনো সমস্যা ছিল, দ্যাটস ডিফারেন্ট। Generally people died in panic attack. এই বলো এই দুটোতে ক্লিয়ার কিনা? প্রত্যেকটা মনোমারে কয়টা করে ফাংশনাল গ্রুপ আছে? You again look at the monomers in condensation polymers. Condensation polymers এ মনোমার দিকে তাকাও, এটা একটা মনোমার, এটা একটা মনোমার। কয়টা ফাংশনাল গ্রুপ আছে এখানে? এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, আছে না? একটা মলিকিউলে দুইটা ফাংশনাল গ্রুপ আছে কিনা? Yes. এখন বলো তো এই ফাংশনাল গ্রুপটার নাম কি? আজকেও পড়েছি, আগের দিনও পড়েছি। What's the name of the functional group? হ্যাঁ,
Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. Now get here another monomer. কয়টা ফাংশনাল গ্রুপ আছে এখানে? Sir, 2. দুটো ওয়েজ থাকলে এটাকে কি বলে? What type of functional groups are this? Alcohol. Alcohol. And this and this again same, this and this again same. আমরা মাত্র 4টা দিয়েছি, আসলে 4000 আছে, মানে হাজার হাজার আছে, uncountable. So do you get the difference? এই দুটোর ডিফারেন্স বুঝেছো? Nashita Khan, are you clear about the difference? Yes, sir. এক্সারসাইজ করব, অনেক কিছু করব, কিন্তু এই দুটো ডিফারেন্স মনে রাখবা। কানে সিমটা দিয়ে রাখো। কানে সিমটা দেওয়া মানে আমরা পড়াশোনা করছিলাম যখন টিচাররা বলছিল কানে সিমটা দিতে। কানে সিমটা দেওয়া না কেউ ঘুমায় যায় এরকম। কানে সিমটা দিলে একটু নিজের কানে নিজে সিমটা দিলে অসুবিধা কি? Monomers are usually single type. এটা তো বলেছো, এটা দেখেছো, single type. All monomers are same type. এখানে কি হবে? এখানে কি হবে? Usually two types. Right? Two types কিনা? এখন তোমরা এই দুটো ডিফারেন্স ক্লিয়ার হওয়া আগে, তারপরে we will proceed on the next topic. এখন ছোট বড় তোমরা কিছু কথা বলতেছো, ধরো এটা ছোট, এটা ছোট, এটা বড়, এটা বলতেছো না, এটা আসলে ঠিক না। এটাও বড় হতে পারে, ওরকম বড় বড় হতে পারে। আবার এটা ছোট না, এটা ছোট আছে, আরো ছোট হতে পারে। ছোট বড় এগুলা রিলেটিভ, কখনো ছোট হবে কখনো বড় হবে। আবার বলছো এটা যে পলিমার বানায় এটা অনেক বড়, আর এটা যে পলিমার বানায় একটু ছোট, এগুলা ঠিক না। এগুলো আমরা একটা এক্সাম্পল ইউজ করতেছি জাস্ট, কিন্তু এই দুটো হচ্ছে ডিফারেন্স। দিস monomers unsaturated, ডাবল বন্ড ছাড়া এডিশন পলিমার হবে না। কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড ছাড়া এডিশন পলিমার হবে না, অলওয়েজ ডাবল বন্ড থাকতে হবে। আর এখানে একটার মধ্যে দুটো করে ফাংশনাল গ্রুপ থাকতে হবে, একটা মলিকিউলে দুইটা ফাংশনাল গ্রুপ থাকতে হবে। আর সব মনোমার একই টাইপের। এটা 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 এই ডিফারেন্সটা জেনারেল, এই ডিফারেন্সটা জেনারেল, মানে এর এক্সেপশন আছে, কিন্তু এক্সেপশন তোমাদের নাই, ও লেভেলে নাই। আর এখানে টু টাইপস, দিস ইজ ওয়ান টাইপ, দিস ইজ অ্যানাদার টাইপ। এখন আমাকে বলো তোমরা কনফিডেন্ট, ক্লিয়ার, দেন উই প্রসিড অন দ্য নেক্সট টপিক। ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার, ক্লিয়ার। ফাইমা কামাল বলো ক্লিয়ার কিনা? সাউন্ড চাই তোমার কাছ থেকে। আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস টু ডিফারেন্সেস? জি। আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো হাউ টু মেক addition polymers joining the monomers of ethene. আমরা ইথিন নিচ্ছি, ইথিন হতে পারে ডাবল বন্ড, আমরা বলেছি ডাবল বন্ড থাকতে হবে। ডাবল বন্ড কি শুধু ইথিনে থাকে? বলো, ডাবল বন্ড কি শুধু ইথিনে থাকে? ইথিন, প্রোপিন, বিউটিন এগুলো সবগুলো থাকে, পেন্টিন, হেক্সিন। ইন থাকলেই ডাবল বন্ড না? ইন থাকলেই ডাবল বন্ড, ইন থাকলেই ডাবল বন্ড। ক্লিয়ার? এখন আমরা একটা মনোমার নিয়ে আসছি। কয়টা মনোমার এখানে? হাউ মেনি মনোমার? 4. আচ্ছা, এখন একটা মনোমার দিকে তাকাও। লুক এট ওয়ান মনোমার, মনোমার 1। তাকিয়েছো সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, আমি যদি মনোমার কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে না, আছে কি না? জি স্যার। আমি যদি একটা বন্ড ভেঙে দেই, তাহলে এই অ্যাটম দুটো কি একসঙ্গে থাকতে পারবে? I am talking about two carbon atoms. They are doubly bonded. If I break one of the bonds, are the atoms, carbon atoms, still together? No sir. না, নো হলো না, ইয়েস বলো। মনে করো তুমি আর তোমার ফ্রেন্ড দুইজন দুই হাত ধরছো। You're holding his two hands. তুমি আরেকজনের দুই হাত ধরছো, তোমার দুই হাত দিয়ে আরেকজনের দুই হাত ধরেছো। এখন তুমি যদি একটা হাত ছেড়ে দাও, তাহলে কি তাকে ধরে রাখতে পারবে? জি স্যার। তাহলে নো হলো কেন? This we are doing here, okay?
এই যে ডাবল বন্ড আছে, ডাবল বন্ড একটা ভেঙে দেবো। খেয়াল করেছো কি হলো? কে খেয়াল করেছো, কে খেয়াল করো নাই বলো? জি স্যার। ডাবল বন্ডের একটা বন্ড ভেঙে গেল, ভেঙে গেলে লেফট রাইট সাইডে চলে গেছে। খেয়াল করেছো? ভালো করে খেয়াল করেছো? ক্যাবলার মতো থাকলে কিন্তু পারবে না। খুবই সুন্দর করে সাজানো আছে এখানে। এই অ্যানিমেশনটা আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি, এটা আমার তৈরি করতে অনেক সময় লেগেছে। দেখো আবার রিভার্স করি। তাহলে একটা মনোমার ডাবল বন্ড ভেঙে দুই পাশে হাত দিয়ে দিল। মনোমার 2, 3, 4 সবাই এই কাজটা করবে, সবাই এই কাজটা করবে। দেখো, ও হ্যাঁ একটা কথা, এরকম করার সাথে সাথে এর নাম মনোমার আর মনোমার থাকছে না, মনোমার হয়ে যাচ্ছে রিপিট ইউনিট। মনোমার কি হয়ে যাচ্ছে? রিপিটিং ইউনিট। রিপিট ইউনিট হয়ে যাচ্ছে, রিপিটিং ইউনিট বা রিপিট ইউনিট। মনোমারটা নো মোর ইটস কল মনোমার, ইটস কল নাও রিপিট ইউনিট। এখন পরেরটা দেখো, দেখছো পরেরটাও তাই করলো। আর কোনো চেঞ্জ দেখতে পেরেছো বলো তো? সেকেন্ডটা যখন রিপিট ইউনিট হলো তখন আর কোনো চেঞ্জ দেখেছো? ফার্স্ট রিপিট ইউনিট ফর্মস এন্ড সেকেন্ড ইউনিট রিপিট ফর্মস, আদার দ্যান দিস টু ফর্ম হোয়াট আদার থিং চেঞ্জড বলো তো দেখি? স্যার দে বিকাম স্যাচুরেটেড। না, স্যাচুরেটেড এন্ড দে বিকাম জয়েন হয়েছে কিনা বলো দেখি? এই দুইটা আলাদা ছিল না, এখন জয়েন হয়েছে না? জি স্যার। দেখবো আবার, দেখাবো আবার। দেখো এই যে রিপিট, this breaks down to form repeat unit recall. Second one also forms repeat unit. Now I ask you, aren't these two repeat units joined together? জি স্যার। Same thing the third one. Third one forms a repeat unit and third one joined to previous chain. And fourth one, repeat unit, join. তাহলে কি হলো বলো দেখি? কি হলো? চারটা কি ছিল? চারটা কি ছিল বলো দেখি? চারটা কি ছিল? মনোমার। মনোমার। এন্ড চারটা কি তৈরি হয়েছে? রিপিটিং ইউনিট। শুধু কি তাই? আগের থেকে এখন তারা দুটো ডিফারেন্স বলো। টু ডিফারেন্স। হ্যাঁ বলো। স্যার দে আর নাও এ পলিমার। নাও টুগেদার। নাও ইজ সিঙ্গেল মলিকুল। আগে চারটা ছিল আলাদা আলাদা মলিকুল, এখন চারটা মিলে একটা মলিকুল হয়েছে কিনা বলো? জি স্যার। জয়েন করেছে। সো ইউ গট টু ডিফারেন্সেস হিয়ার। এটা এক্সামে আসে কিন্তু দুইটা ডিফারেন্স বলো। একটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মনোমার রিপিট ইউনিট হয়েছে, মানে আনস্যাচুরেটেড থেকে স্যাচুরেটেড হয়েছে। দিস ইজ ওয়ান ডিফারেন্স। অ্যানাদার ডিফারেন্স হচ্ছে স্মল মলিকুলস থেকে বিগ মলিকুলস হয়েছে। সহজ কিনা? জি স্যার। আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি, ইউ ক্যান রাইট দিস এভাবে। মানে তুমি এইটাকে যেভাবে লিখেছো, দেখো লম্বা করে লিখেছো না, এটা এভাবে না লিখে এভাবে লিখতে পারো। রিপিট ইউনিট কয়বার লিখেছি এখানে? এখানে কয়টা রিপিট ইউনিট লিখেছি? একটাই লিখেছি, একবার লিখেছি, লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে 4 দিয়েছি। Isn't this a repeat unit? Repeat unit, repeat unit, repeat unit. How many repeat unit? How many? 4. But I write this once. But 4টা দিয়েছি এখানে। 4টা দিয়েছি। কিভাবে 4 দিয়েছি? 4 দেওয়ার একটা নিয়ম আছে, দেখো ভালো করে খেয়াল করো। I draw here. See. This is a single repeat unit. I'm going to draw. Single repeat unit. I'm going to draw, and
এরকম একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে যেটা ক্রস করে, বন্ডটাকে ক্রস করে যতটা রিপিট ইউনিট ততটা দিতে হবে। এই যে 4। ক্লিয়ার কিনা বলো? এটা লেখা এইভাবে লিখতে পারো, চারটা জিনিস এক লাইনে লিখতে পারো, or you may write in short. হাইমা কামাল কি চিন্তা করতেছে, আমি এটা নিয়ে টেনশন করতেছি। এখন এখানে তো মাত্র চারটা তো এক লাইনে লেখা যায়। যদি 40টা হতো তাহলে এক লাইনে লেখা যাবে? বলো, 40টা বা 400টা যদি হয়, ক্যান ইউ রাইট দ্যাম ইন এ লাইন? লেখা যাবে না, কারণ হচ্ছে 40টা বা 400টা বা 4000টা একসঙ্গে লিখতে গেলে সারাদিন লাগবে। বেটার একবার লিখবো, লিখে এরকম ব্র্যাকেট দিয়ে নাম্বার দিয়ে দেবো, 440 বা 400 বা 4000 বা 4 লাখ, 4 কোটি, কোনো বিষয় না। ক্লিয়ার? এই যে ইকুয়েশন, দিস ইজ অ্যান ইকুয়েশন। কয়টা মনোমার বলো দেখি, হাউ মেনি মনোমার্স ওয়ার দেয়ার? একবার লিখছি না, সামনে 4 লিখছি। এটা মানে কি? হোয়াট ডাজ ইট মিন? এই যে রেড এখানে কি মিন করছে? 4 monomers. Clear? Do you understand this? 4 monomers, like 4 people, 4 monomers. Yes. And here is the polymer, 4 repeat unit. A polymer of 4 repeat unit. A polymer of 4 repeat unit. খেয়াল করো। আমাদের এখানে শুরুতে একটা মনোমার ছিল, আরেকটা ছিল, আরেকটা ছিল, আরেকটা ছিল, কয়টা ছিল? 4টা ছিল। আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি, 4টা আলাদা না লিখে একবার লিখে সামনে 4 দিতে পারি। লাইক I may write sodium and sodium and sodium. How many sodium I write? 3. Better I write 3 and then I write sodium. কথা কি বোঝা গিয়েছে? খুব সহজ কথা, কিন্তু পাগলামি করলে হবে না। জি স্যার। 4টা জিনিস একবার লিখেছি, সামনে যারা লিখেছি, দে আর অল সেপারেট। এটা মানে কিন্তু 4টা আলাদা জিনিস, কিন্তু এখানে 4টা আলাদা জিনিস না, এখানেও 4টা, বাট দে আর টুগেদার। ডিফারেন্সটা বুঝেছো? দিস 4 আর সেপারেট এন্ড দিস 4 আর টুগেদার। বুঝেছো কিনা বলো? টুগেদার মানে এই যে এদিক এদিক বের করে দিয়েছি এবং ব্র্যাকেট দিয়ে, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বন্ডটা কেটে দিয়েছি, which means that 4 repeat units together, join together. আমি আর কি বলবো? তো আমাদের সময় আর মাত্র 2 মিনিট 3 মিনিট আছে। ইফ দিস n নাম্বার, যদি ধরো মনে করো 4টা না, indefinite number, unknown number, suppose n number, indefinite number, n number, suppose this is indefinite number বা n number, তখন আমরা n দিলাম, তখন এখানে কি হবে? it will be n. Clear? n হবে। Clear? If n number join, you will get the polymer with n number. এখানে আবার বলি, এখানে এই যে জিনিসটা তৈরি হলো এর নাম হচ্ছে পলিমার। আর ভিতরেরটা কি? ভিতরেরটার নাম কি বলো? এইটার ভিতরেরটার নাম কি? তাতে বলো। স্যার মনোমার। না, এটা মনোমার। ভিতরেরটার নাম পলিমার অফ n monomer। না, এটার নাম রিপিট ইউনিট। এই যে রিপিট ইউনিট, রিপিট ইউনিট। আর সবগুলা মিলে n নাম্বার সহ দিলে পলিমার। অল টুগেদার দ্যাটস এ পলিমার। হ্যাঁ, এই যে লাস্টের কর্নারটা হচ্ছে রিপিট ইউনিট। নাও এক্সাম্পলস অফ অ্যাডিশন পলিমার্স। কয়েকটা এক্সাম্পল দেখো। n নাম্বার ইথিন, কি হলো? পলিইথিন। ওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়েছে কিভাবে? নামটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে খেয়াল করেছো? দেখো তো নামটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে।
নামটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে? ইথিন পলিথিন। এখন এটা যেটা পলিমার তৈরি করতে পারবে, উপরটা দেখে দেখে নিচেরটা লিখতে পারবে, এর নাম হচ্ছে ক্লোরোইথিন। পারবে কিনা বলো? উপরেরটা দেখে দেখে কি নিচেরটা লিখতে পারবে? জি স্যার। একই জিনিস, শুধু ডাবল বন্ড ভেঙে যাবে, এদিক ওদিক এন দেব। দেখো আমি দেখ, আর একটা দিলাম প্রোপিন। প্রোপিন যে পলিমার হবে, সেই পলিমারের নাম কি হবে বলো? স্যার পলিপ্রোপিন। পলিপ্রোপিন, রাইট। এখন পলিমারটা ড্র করতে পারবে? জি স্যার। লাইক প্রিভিয়াস টু কি হবে? ডাবল বন্ড থাকবে না থাকবে না? না স্যার থাকবে না। পলিপ্রোপিন। এখন তোমাদেরকে লাস্ট হোমওয়ার্ক দিয়ে ক্লাস শেষ। এই দুটা তোমাদের এখন হোমওয়ার্ক থাকছে, লাস্ট টু হোমওয়ার্ক। এই দুটো করে দিয়ে, হোমওয়ার্ক মানে এই দুটো করে দিয়ে ক্লাস ওয়ার্ক, এই দুটো করে দিয়ে ক্লাস শেষ। এই দুটো করে দিয়ে তারপরে যাবে, তার আগে কিন্তু যাওয়া নাই। আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে গ্রুপে, ভাইবার গ্রুপে। এটা করে দিয়ে তারপরে যাবে। কি করবে? পলিমার দুটো ড্র করবে। কতক্ষণ লাগবে বলো? শুনতে পাচ্ছ? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা মকের কপি পেয়েছি। তো এরপর আমাদের আজকে আমরা আবার ফেরত যাব অর্গানিক কেমিস্ট্রি। অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটু পড়াশোনা বাকি আছে, পলিমারাইজেশন, তো সেটা আমরা আবার করব। তো এই যে দুটো চ্যাপ্টার, লাস্ট দুটো চ্যাপ্টার যেটা আমরা পড়ছি, কেমিস্ট্রি অফ নন মেটালস, কেমিস্ট্রি অফ মেটালস, নন মেটালস, এবং এর সাথে কি একটা আছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি। এখান থেকে কিন্তু বেশি কোশ্চেন আসে, কোশ্চেন বেশি আসে। তো এগুলো আরো ভালো করে পড়তে হবে। ভিডিও আছে দেওয়া। তো আমি বলেছি বারবার যে অনলাইন ক্লাসে যেটা হয়েছে, স্টুডেন্টরা সব ব্যাচেই পরীক্ষা দিচ্ছে না, ড্রপ করছে, এবার দেবো না পরের বার। পড়াশোনা অনলাইন ক্লাসে তো এটা ভালো হয়নি, কমিউনিকেশন এর সমস্যা হয়েছিল ইত্যাদি। তো এই জন্য সিলেবাসটা যথেষ্ট স্লো, 1 মাস সিলেবাস স্লো ছিল কমপক্ষে। এখন আসতে পড়াতেই হয়, অনলাইনে ফিডব্যাক রেসপন্স যেটা আমরা পাই সেটা যথেষ্ট ভালো না। তো এই হচ্ছে অবস্থা। এখন আমরা আবার পলিমারাইজেশনে যাব, আবার পলিমারাইজেশনে যাব। পলিমারাইজেশনে আমার যে একটা ভিডিও করা আছে, so this you see here. Why is sound here? Just a minute. It is a plastic toy. তোমাদের এই ক্লাসটাতে একটু অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে, কারণ হচ্ছে আমি যে দেখাবো একটু তা আবার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবো, এক্সারসাইজ করবো। So if you are attentive, then the exercise will be done easily. Remember. So polymerization, first you get the definition, and before that you get here some toys. They're all made of plastics. These plastics are polymer. And you also see some plastic furnitures and household commodities. They're also made of plastic. So the term we use, plastic, is also polymer. Polymer is a mega sense. Polymer is many, and plastic is just
kind of polymers. Polymerization, when many small molecules join together to give a large molecule. The process is called polymerization. Here the process is called polymerization. Process, how you make. You follow a process to make polymers. You follow a process to make polymers. So the process is called polymerization. And get here, the giant molecule, the big molecule is formed, is made. I mean, the polymer is made. It's called polymer. Poly means many. Mar means molecule. Many molecules. We not only call many molecules polymer. We call many molecules together. When many molecules together join together, we call the structure formed. That is a single structure, not many, not still many. There were many, but after they join together, one after another, continuous bonding, together forms a giant structure, like diamond. Diamond is a giant structure. Polymers also giant structure, but the small molecules which make the polymer is called monomers. See here the definitions. Read again. The small molecules which we use to make polymer is called monomer. Mono means single, individual monomers. Look, I'm giving an example. This is just to understand. Gaseous water. When water is gas, I mean heat to gas, boil, then every molecule separate. The gas molecules are not together. They're separate, they're spread out. But if you condense them by cooling, condense the steam or water vapor, that condenses into form liquid. Then again cool down, form solid. The solid ice is made of many tiny molecules of water. Many tiny molecules of water. And now you can see the big structure of ice. It consists of many tiny molecules. And you may think that this is not true. You may think that the solid structure is a giant structure, a single molecule, and this is polymer. And the tiny molecules in air, gas, every molecule is monomer. This just to understand. For instance, basically ice is not a polymer because in ice, the tiny molecules do not make a big molecule. In the ice, the tiny molecules do not make a big molecule. So we don't call ice to be polymer. In real polymer, the tiny molecules join together to give a single molecule. That's the polymer. And the small molecules are monomers. Now get here some examples. Some raw polymers. These are some raw polymers just made. And then these raw polymers are melted. These are melted to give different shape
or different structure to make things. If you magnify them, any small piece magnify, you will get here many tiny molecules repeatedly joined together to form a single molecule. I repeat, single molecule. Now, polymer has types. We get two types of polymers. One is addition polymers, another is condensation polymers. And we'll first study addition polymers. The little difference, you will have to understand clearly the difference. With the example first. This is an example of addition polymerization. Only 4 molecules are here. This is 1, this is 2, this is 2, this is 3, and 4. 4 different molecules. 4 different molecules joined together to give a molecule of this molecule, big molecule. Consider this big molecule is a polymer. Okay, and the small molecules, every small molecules are monomer. 4 monomers here. But indeed, when this is really polymer, what we mean, that doesn't consist of only 4. That consists of many uncountable number of monomers. But for our convenience of study, we use here only 4 molecules. Okay, only 4 molecules. Now get the definition of the addition polymers. Here, the small molecules giving a single molecules, but nothing else is formed. The last point is important. Nothing else is formed, which means no byproduct is formed. When no byproduct is formed, this is called addition polymer or addition polymerization. No byproduct is formed. Okay. And for condensation polymerization, this is little different. Just see the difference. Here you get the monomers for another type, condensation polymerization monomers, and then the monomers join together to give polymer. Like the addition polymers, you also get here only 4 monomers. Here you get only 4 monomers. This is 1, 2, 3, and 4. 4 monomer, and this is polymer consists of 4 monomers. And here you see one way they are different. The major way the different is the byproduct. You see clearly that water molecule forms as byproduct. This one, the big one, is polymer. Here this big one was polymer, but just the big one, nothing else was there. But here you get next one with water. So this is the difference, main difference of the polymers. How we define the monomers join together to form the polymer with byproduct. Here, what is the byproduct? Now we move to the next. Monomers of addition polymers and monomers of condensation polymers. So we got the difference between addition polymerization and condensation polymerization. And now you get how the monomers are different. Monomers are also different. Here are the again examples of the monomers of addition polymers, and here you get the examples of condensation polymers examples. So how these two types are different. If you can really look attentively, you will understand, you will be able to understand the differences among them. Do you get
differences. How many differences you get here? Rectain and towel. Here are two differences. Two differences. One, addition monomers are unsaturated. Unsaturated, which means they have carbon-carbon double bond. Whereas the monomers of condensation do not have this feature. Instead, they have difunctional group or bifunctional groups. Look, every monomer has two different functional groups. If you look at this, the first monomer is the first monomer. This has two functional groups. This is carboxylic acid and this is another carboxylic acid. Look at the next one. O is all and this is O is all. So diol. This is dicarboxylic acid, the first one. Second one is diol. So the first difference I recall, the monomers of addition polymers are unsaturated, which means carbon-carbon double bond. And the monomers of condensation polymers have bifunctional groups. Bifunctional groups or difunctional groups. And then another difference. All the monomers in addition polymers are same. The first one, second one, third one, fourth one, look at them. All the monomers in addition polymers are same. But that in condensation polymers are not same. You have two types. The first one, you got dicarboxylic acid, and the third one is also dicarboxylic acid. But the second one is diol, and the fourth one is also diol. This is how they work. We're using only 4 examples, 4 molecules, but there are many, the 1,000, the uncountable. So these two are different. If I ask you state or mention 2 differences, can you tell me the differences, 2 differences? It should be capable. See here, we write the monomers are unsaturated, and here the monomers are bifunctional with bifunctional groups. And then here the monomers are usually single type and the same type. All the monomers are same type. And that you get here, the monomers are usually 2 types. Here in this example, you get 2, one type carboxylic acid, dicarboxylic acid, another type was diol. Okay. Then we get here again addition polymerization. In the addition polymerization, you got them how they join, how the monomer join together to form the addition polymer. You need to be very careful because your main job is here. So look at the monomer 1, 2, 3, 4. There may be 4,000 or many, but we are using here only 4. Look, the first one. Focus on the first one. What happens? One of the double bonds breaks down and bond spreads around the carbon-carbon bond. This forms we call a repeat unit. So the monomer transforms into a repeat unit. And same thing happens for monomer 2. See, double bond breaks and bond spread. This is another repeat unit. Third one and fourth one. Now, if you look at them, you will understand clearly why do you call them repeat unit. We call them repeat unit because this and every of them same. So when they are same, which means they are being repeated. Same thing
being repeated. Same thing being repeated. So we call them repeat unit. So with the double bond or the initial molecules, we call them monomers. Now the form repeat units. Now you get the next. The repeat unit you may write once. The same thing, the repeat unit I call. You may write this just once. And writing them once, put a bracket, third bracket. And when you put third bracket, you need to be very careful. Students make mistake here. That the bracket must cross the bond. The bond must be crossed. Okay, by the bracket. So now put here 4. So here is 1, here is 1, 3, 4. So together 4 in a chain. This 4 in a chain could be represented by this, So this is OR. You may write this 4th repeat unit in a chain, or in short, you may write or express the same thing this way. We usually use the second form here with the bracket because we don't have only 4 monomers. We have thousands or millions of monomers, which cannot be written in a chain in your copy. Okay, so this is how we simply write repeat unit, draw a repeat unit, put a bracket and put the number. Here the monomers are 4 and polymer of 4 monomers. You may write this equation as. So look at the equation, how we should write an equation. Look at the next equation. 4 monomers giving 4 repeat unit joined. 4 monomers with 4 repeat units joined together. You will have to be capable of writing after this. After just a moment, I'm going to give you work. And if this is n number, really this is n number, unknown number, any unknown number, and then repeat unit number will also be n. So we always use n because nobody knows the exact number. And middle here, this is called, what do you call this? Repeat unit. And now more examples. When I show you more examples, then you will have to draw some similar. This is here, look, the first one we already have been using. Ethene, look at the name. Ethene is a molecule and polymer will be just polyethene. Then next is, this is chloroethene. It's also ethene but with the chlorine, so we call this chloroethene. And what would be its polymer? Polychloroethene. Can you draw this yourself? Yes, sir. So this is simple like the first one. If you really can see the first one attentively, then this is very simple. Just put a bracket. Here first you break the bond, double bond, bonds to be spread around carbon double bond. This is the first. Second is here put a bracket which must cross the bonds. And third here put an N as a number. And name is just poly. Here propene, what would be here? Polypropene. So, and draw the polymers with names. So you get some work. Now you take 2 minutes. I'm giving you 2 minutes to draw these 2 equations, complete these 2 equations. You complete these 2 equations and send me back in 2 minutes. So I'm waiting here 2 minutes. Everybody listening to me? Complete these 2 next equation and send me. I'm going to check how you feel this. Thank you.
Okay, thank you very much. We got some drawing, but most of you did not write names. Every of the drawings I see here correct? Oh, actually recording. Recording was on. Every of the drawing was correct. But problem was with names. Some of you put the names. You now find the polybutene and polypropionol. Okay. Okay, good. This is good. But remember, this is not the main thing you have the challenge. Your main challenge is here now. So now everybody listen, everybody here be attentive again. Stop writing, stop drawing, stop sending. Now again, focus on the screen. This is the main job. This is the main job I'm going to do. Drawing technique. Yeah, look at this. This is monomer. Can you draw its polymer? Yes, sir. Of drawing its polymer? Is this the polymer? Is this the polymer you think? Yes, sir. No. No, sir. No, it's really will be like this. The second one is correct, not the first one. Remember, I tell you, explain you why the first one is not correct. First one, this is okay. This is okay. No problem with this. But look at here. The double bond was between two carbon atoms, right? Right? The double bond, the blue color, pale blue color was here between two carbon atoms. And when you put the bond here and here, you are giving the bond to hydrogen atoms, right? Yes, sir. So this is the wrong. This is the problem. Learn completely. The bond was between these two carbons, and now the bond is also between these two carbons. The bond cannot go to other atoms. Understand? So what to do? What to do? You should draw this as this first. I mean, on both sides of the carbon-carbon double bond should be empty. Left side, nothing. Right side, nothing. Understand? First, you rearrange this into this. Rearrange means here this carbon and this carbon atoms contain two hydrogen atoms or anything else. Could be hydrogen atoms or anything else. They should be sent up and down. Putting left and right clear. So the most important thing I say, the double bonded carbon atoms are usually bonded with some other atoms or groups. You should send them up and down, clearing left hand and right side so that the bond can spread like this. Are you do you understand now? Are you clear now? Sir. I give more examples. More examples. See here. This, you should focus on the carbon-carbon double bond. Otherwise, you will mistake. Focus on the carbon-carbon double bond. See, where are the double bonds? Between which two atoms are the double bond? Put them in the middle. No, this is right. Put the double bonded carbon atoms in the middle, and other atoms, other groups, send them up and down. Clear? You should send other atoms up and down. Is it ready? Look carefully here again. And you got here the carbon atom is a carbon atom. Only these two will be in the middle. And this carbon is bonded with hydrogen, this is a hydrogen, and a CH3. This is CH3. This could be upside or above or below, no matter.
Here is 2 hydrogen, here is 1, 1. So now the next part is easy. What is that? Next part? Microphone testing. শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার, শোনা যায়। শোনা যায়? Yes, sir. জি স্যার। শোনা যায় বলছো, কিন্তু আমার এখানে সাউন্ডটা বন্ধ করা। Okay. Thank you very much and welcome to our class. Our last class addition polymerization পড়েছিলাম, addition polymerization শেষ হয়েছে। আজকে পুরো ক্লাস জুড়েই থাকবে কনডেনসেশন পলিমারাইজেশন। কনডেনসেশন পলিমারাইজেশনেও অ্যাডিশন পলিমারাইজেশনের মতো যথেষ্ট প্র্যাকটিস থাকবে। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস থাকবে। সো প্র্যাকটিসটা করাটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডিশন পলিমারাইজেশন ইজি হয়েছে কিনা বলো দেখি এখন? Yes, sir. অনেক ইজি। অনেক ইজি, শুকর আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ইজি। তো এখন আমরা কনডেনসেশন পলিমারাইজেশন করব। শুরুতে যেমনটাই লাগুক না কেন, পলিমারাইজেশন কি শুরুতে ইজি লেগেছিল? শুরুতে মনে হয়েছিল যে এটা ইজি জিনিস? নো স্যার। নো স্যার, ইয়েস। তোমরা এটা কি শিখছো? ফিলোসফিক্যাল লার্নিং আছে যে কোনো জিনিস শুরুতে ডিফিকাল্ট মনে হয়, রাইট? যে কোনো জিনিস শুরুতে ডিফিকাল্ট মনে হয়, পরে যখন আমরা লার্ন করি, when we learn then we get them easy. এটা হচ্ছে ফিলোসফিক একটা বিষয়। তো এটা শিখবে। তো আমরা আজকে যাচ্ছি কনডেনসেশন পলিমারাইজেশন। So now look at this. This is here condensation polymerization. Recording is on. You should be attentive because with the class we'll also have exercise. Look first, definition. The definition of condensation polymerization. You already got the definitions. Here, many small molecules will form the big molecules, the polymer. Plus, some more molecules are formed as byproducts. Okay, so this is the main difference from condensation polymerization. Get the example first. And this was there. I will show you how to make this polymer clearly. You just need to be attentive and positive, because after you watch this attentively and have some exercise, you will find them easy, like that you got for addition polymers. Okay, so get ready. And what are formed here as byproducts? The monomers join together to form the polymer with byproduct. Byproduct is here water. And you also get here how the monomers are different. Monomers in two ways. The monomers of condensation polymers are different from monomers of addition polymers. One, in addition polymers, the monomers were unsaturated, having carbon-carbon double bond. That was the monomers in addition polymers. But now in condensation polymerization, the monomers do not have that feature. Instead of that feature, I mean double bond, carbon-carbon double bond, you are now having every of the monomers has two functional groups. We call this bifunctional groups or difunctional groups. Like this is a carboxylic group, carboxylic function group, and this is another carboxylic functional group. Okay, this is a diol, alcohol, ol, and this is another ol. So two ol, okay, so we call this diol. And this is one way the monomers are different. The other way the monomers are different, which is here, the monomers are not same type. This is a type, this is another type, and these two are same, and these two are same. This is how they will work. There are many thousands of monomers, are two types. So here in monomers, you will get the two types. One may be dicarboxylic acid, another is diol. That's an example, but the other examples too. So now get here condensation reactions. This is here dicarboxylic acid, and this is here diol. And you need to be sure about this. Look, do you understand? This is functional group of carboxylic acid. First, you make sure that this you understand. Carboxylic acid usually may be written as COOH as structural formula of carboxylic acid, COOH, which is same as this.
This is displayed formula of carboxylic functional group. Understand? Understand this functional group? Are you clear about the functional group? Yes, sir. Okay. Then the first compound, in the middle you see a structure. The middle doesn't react, only functional groups react. You know, in any kind of organic compounds, this is true that only the functional groups react. So here functional group is carboxylic group, another functional group here is another carboxylic group. So this is why we call the first compound dicarboxylic acid. Another next one, next compound, here the middle part, don't worry about the middle part, whatever is it that remains unchanged. I repeat, whatever is it in the middle part that remains unchanged. So don't think much about the middle part. And here you need to be clear about the functional group. Here is all, O is all, and here is also all, O is all. Okay, as oxygen bonds always to carbon, so their angles, their position are little different. OH and ASO, it's like ASO, but not ASO. This is also OH. Okay. Now, how they form? How they form the compound? I'm going to show you how they form the compound. Look carefully here. Dicarboxylic acid is ready and diol is ready. Are you sure with the animation? Look what happens. Another dicarboxylic acid like the first one. Another diol. I've given here 4 examples, but basically I told you several times that there are many thousands. So look at the first one and second one. Look at the red color atoms. Take some time to see the red color atoms. Why are they red? Because the red atoms will be removed. All the red atoms will be removed. You look at the red atoms there. From carboxylic acid, that is OH. From diol, that is only H. Is this a problem for you? You can remember. From dicarboxylic acid, OH. Both side, OH. And from diol, H from both sides. Are you clear? What I want to show you, clear? What the red atoms marked in the dicarboxylic acids, from both sides you get here OH, and from the diol only H. So these atoms are going to be removed. Look again, I repeat. OH from carboxylic acid and H from alcohol combines to form, what does it form? Water. Look at the next. Look at the next. Next H and next OH. I'm talking to you. Let's listen carefully. Next H of all and next OH of dicarboxylic acid. Again, these two combine to form. Again, these two combine to form. Understand? Understand? So look, what remains there? After the red functions, red parts gone, what remained there? You will have to be capable of drawing the middle part, remaining part. Can you? After removing OH and A's, the remaining part, you will have to draw the remaining part, just this, nothing else. This is what you learn. How this happened, I repeat. Look, I repeat for your repetition. I repeat. These are 4 monomers. And from the first two, between the first two, okay, between the second two, you remove A's from all and OH from carboxylic acid. And what remains, that you will have to draw. What remains there, that you will have to draw. Clear? Yes, sir. Okay. Now, these parts will be together.
will get together. This part will get together, get close together, and will bond with each other. So what happens? Initially, you got the monomer molecules, right? Dicarboxylic acid, diol. Then you cut off certain atoms from both the functional groups. And then third, the remaining part get together. The remaining part get together to make a chain. The chain is polymer. Look, I show what I show. Look carefully. From this part to here. From this to this. Okay. How do you get these two selected parts? Are they same or similar or different? Similar. Similar, not same. Same actually. Same actually. Same and similar, not same. Same means exactly same. And similar means somewhat similar, but not exactly same. So look carefully, these two are same. And this part will be frequent. Again, another part will be, again, another part. On left side will be another part. Okay? This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. What do you call this? Same thing come in repeatedly. What do you call them? Repeating unit. Repeat unit. Repeat unit. Okay. So now you draw the repeat unit just once. You don't need to draw the repeat unit frequently. You just draw the repeat unit once. Get this? The repeat unit 1. Once you draw this, the repeat unit. And then if you put a bracket on the repeat unit, which will cross the bonds and put an N. This is polymer. This is polymer. So now look, student, carefully. I'm giving you this dicarboxylic acid and diol. And you will have to draw this polymer. Can you draw this? Yes. Learn to draw this. This is very simple. This is very simple. If we look at them inattentively, they may look very difficult. They may look very difficult, but the job is simple. Look, the first one, this is diacid. You will cut off this OH and cut off this OH. From both sides, you are cutting off OH. Clear? Isn't this an easy job? You just cut off OH. Yes, sir. Okay, now you cut off ACE and cut off ACE from the diol. So cutting off, just cutting off, easy job. But remember, you won't cut OH from diol. You won't cut ACE from dicarboxylic acid. So from which compound you will cut off OH? Carboxylic acid. After cutting off here, this will contain an O. This will also contain an O. Understand? After cutting off from both sides, both the part will have an oxygen atom. So this is how you will cut off. Okay? Okay? And now this part you will draw here, like here is this part. After cutting off OH from both sides, you get this remaining part. And here, after cutting off ACE from both sides of the alcohol diol, you get this. This is here. This is here. So now these two are together. These two are together. And when these two are just together, we call this repeat unit. And when you put bracket, which will cross the bond and N like this is polymer. I hope you're clear. You should be clear. Sir, what's the name of the polymer?
Okay, name is coming later. This is called type. Look at the type, condensation polymerization. You get this type. The name is polyester. Polyester. Why we call polyester? Come on here. This is again. This is again. Look, I'm going to show you today several times the same thing. The same thing I'm going to show you several times. I'm going to show you same thing several times. Just learn. This is dicarboxylic acid, okay? And this is diol. These two are reacting. So these two are reactants. We call reactants. And products. Look at the products. You need to be capable of drawing the products. Are you capable? Look, this is a simplest job you're gonna do, because here you don't work with this part. This part is here, and the same part will be here. Same part will be here. So you don't have to worry about what is there. You just cut up O's, and you just cut up A's. And the middle part is the middle part you draw here. They are together, bonded with N. This is the polymer. But what byproduct will form here? If O is gone and A is gone, OH and OH together, what does it form? What? Water. Water. Yes, water will be formed. As water forms. For balancing, this is given. You don't have to draw or balance them. So what do you get here? The selected part. Do you remember this is a functional group? Do you remember this is a functional group? Yes, sir. What do you call the functional group? Diol, diacid, alkene, or ester? Diol. Functional group is this. This is called ester. Ester, E-S-T-E-R. Ester functional group. Understand? This is a functional group. We know this as ester. Ester functional group. So here we will call this as ester link. The functional group we call here ester link, because ester functional group linking the hydrocarbons. This is linking the hydrocarbons, so we call this ester link. So as the link is ester, we call this polyester. We call the polymer. Someone asked me, what's the name of the polymer? The name of the polymer is polyester. You may have different polyester, many polyester, just in the different polyester, all the polyester, all many different polyester, you will have the same link, ester link, COO. Look, this is another diacid. Look at the diacid. How this diacid is different from previous diacid. Do you see the difference between this diacid and previous diacid? Yes, sir. Okay, this middle part is different, right? Sure. But you don't have to worry about the middle part. Middle part remains unchanged in the product. Look, this is diol. How this diol is different from the previous diol. Difference is the middle. Now, student, can you draw the polymer they will form? Yes, sir. These two will form a polymer. How? Very simple. Very simple. Just the dicarboxylic acid will lose what? OH. OH from both sides. Very simple. OH will be lost. OH will be lost. And here A's will be lost. A's will be lost. And after they are lost,
And after these two are lost, what will form? Okay? Is this okay for you? What is left here? That do you get this here? After losing OS from both sides, the remaining part is this. And after losing A's from both sides, the remaining part is this. This is here. And these two parts together makes a repeat unit. From this to this, we call repeat unit. And with N and bracket, we call polymers. Why do you call polyester? Because here is the ester link. Ester link. Okay. Now, next, if the middle part, what is byproduct form here? If the middle part is CH2, in the dicarboxylic acid, look how it changes. The middle part is CH2, and the middle part is CH2 in diol 2. Now, can you change the polyester, the product? Or change means can draw accordingly? Yes, sir. Very simple. Very simple. You don't have to do anything else. The what is on left side, that will be on right side. Easy? Yes, sir. Yes, sir. Now get another dicarboxylic acid. How this is different from previous dicarboxylic acid? Middle part is CH2. Only middle part, but you don't work with the middle part. So what's wrong with this? Nothing. Diol. Get here diol. And only middle part is different. Can you draw yourself the polymer it would form? They will form? Yes. Yes, sir. Okay. Look. And water will form as byproduct. Look. And we'll have some now exercise. We'll have some now exercise. Before we move to the amide, that would be another polyamide. We need to have some exercise. I'm going to give you some exercise first. We'll learn them later. Okay. Now look at this. One. Look at the first one. One. Get the 1 and 4. Your job is 1 and 4. Understand me? Are listening to me? 1. Yes, স্যার আমরা মনোমার ড্র করব With the first one, you will draw the polymer. Okay? You will have to draw the polymer with this diol and with this dicarboxylic acid. And with the fourth one, you will draw the monomer. Okay? You will draw the reverse process, monomer from this. Okay, come on, start. Draw and send me. Draw and send me. সারাদিন বৃষ্টি lesson again. What I say, with the first one you will just draw the polymer, and with the fourth one you will draw the monomers.
see how about you. So I got this of two students. One is Habibur Rahman. He has sent me the answer. He's okay. And he's also okay for the last one. Okay, Habibur Rahman is good. And Ruponti. Ruponti, last one is good. And first one is also good. Very good. And Farin Taskir send answer in the group. This is not wise to send them in the group, but you are mistaken. Farin Taskir is not okay. Answer is not correct. The first answer is not correct. Then we have 5 students to send. We got only 3. Now the other students send quickly. I'm still waiting. This is Samia Mahmood. A little problem with Samina Mahmood. Oxygen given with wrong place. The first one. This is Kazi Priyanti now. Oh, your attention actually matter. This is from Kazi Priyanti. Slight mistake. Very slight mistake. An extra oxygen I see with the carbon containing oxygen. Okay, I'm going to show you one of the answer with mistake. Here, look everybody here. This will lose H and this H. And here this will lose OH and this will lose OH. And then this part will combine with this part. Okay, this part will combine. So here is oxygen missing. Here was an oxygen, but she doesn't draw the oxygen here. So this is the first mistake. Look, just cutting off A's and A's, you're supposed to write complete structure, but here is not that. Right side is okay, but in left side, here's oxygen missing. How come? What's wrong with that? So here's the oxygen. And next, a bond gone from this OH, from this carbon. Oof.
This is also wrong. She is not attending the class. So I see here a better answer. Better answer. This is from Priyanti. This you see all. Priyanti gives this. This was from dicarboxylic acid. Okay, very good. And this is from diol. Okay, very good. And these two parts together from this. And after separating, you draw the monomers. This is dicarboxylic acid, and this is diol. But here the H missing. H looks missing. With the H, this will be answered. And I show you another student, Habibur Rahman. And no answer from Aminul. He may be playing computer game or mobile game. This is here dicarboxylic acid, very good. And this is your diol. You may write diol first or dicarboxylic acid first, no problem. Understand? First you can draw this, then you can draw this, no problem with that. Or you draw this first, draw this later, no problem. And here is the ester link. Now the next answer is this. Next answer is this. Now students, you need to draw some more exercise. Okay, so I'm giving you some more exercise. And before that, we need to restart our meeting because this time is over. So we're gonna call again. Okay, thank you very much. And now I welcome you to watch a video first. First, let's see, we're gonna watch a video. What is that? Yes. The video on condensation polymers. In today's video, we're looking at condensation polymers, and in particular at a type called polyesters, which are made using these ester links. To make things easier, we're going to run through an example first to give you an idea of how it works, and then we'll explain exactly what's going on afterwards. Like all polymers, condensation polymers are made up of lots of individual monomers. With polyesters though, a common combination is to use two different monomers. A dicarboxylic acid monomer, which contains two carboxylic acid groups, and a diol monomer, which contains two alcohol groups. And as a quick aside, if you haven't seen these coloured rectangles within molecules before, they just represent the rest of the molecule. And we tend to use them in general examples like here, where we don't want to make things complicated by showing the specific molecules. In order for the two monomers to combine, the dicarboxylic acid has to give up its OH group, and the diol gives up a hydrogen atom from its OH group. And when these three atoms combine, they form a water molecule. This leaves this carbon from the dicarboxylic acid to bond directly to this oxygen from the diol. And it's this bond that we call the ester link. At the moment, this is technically just a dimer, because it's only two monomers combined. To show it as a repeating unit though, we need to remove this OH and H from the ends,
and then point the empty bonds out to the sides so that they can bond on to other repeating units. And importantly, because we removed an OH and hydrogen again, it will form another water molecule. Then to finish, we add these big brackets to either end that cut through the bonds. If we now put all of this together, we effectively had a dicarboxylic acid monomer plus a diol monomer go to form a condensation polymer, which in this case was a polyester, because this group in the middle is an ester link. And we also formed 2 molecules of water. In real life, this process often happens with hundreds or thousands of monomers. And so, instead of writing the exact number of molecules we have in front of each molecule, we instead use the letter N to represent how many there are. And we put the N in front of each of our reactants, and in the bottom right corner of our repeat unit. And we need to put a 2N in front of our H2O, because we form 2 water molecules per repeat unit. This is actually why we call these polymers condensation polymers, because the process forms water molecules, like when gaseous water condenses. In order for molecules to be able to combine in condensation polymers, there's a few important things that they need to have. One is that each of the monomers has to have at least 2 functional groups. For example, our dicarboxylic acid has 2 carboxyl groups, and our diol has 2 alkyl groups. Second, there needs to be at least 2 different functional groups overall. So here we have the carboxyl and the alkyl group. And finally, a small molecule is given off in the process, which is generally water. To show you a real example, ethandioric acid can combine with ethandiol to form polyethyl ethanoate and water. The very last thing we need to say is that polyesters are generally biodegradable, which means they can break down naturally, because bacteria and other microorganisms can break down the ester links. Importantly, this is a big difference to addition polymers, like plastics, which generally aren't biodegradable, and so stay in the environment for ages. Anyway, that's everything for this video, so hope you found that useful. If you did, then please do give us a like and subscribe, and we'll see you again soon. Now listen, after this video, we're gonna watch another video, and that would be another polymerization. That would be polyamide. Polyamide. That was polyester. Understand? We learned there that was polyester. But In this this time, lecture, I'm going to try and draw repeat units for polyamides, and this is one poly. oh my god, what did it say? Polyamide. Where is the video? In this video, during the process of making this polymer, small molecules like water, methanol, ammonia, or HCl is formed as a Polyamides. Okay. I get another video very similar with the previous one. It was this. Very similar with previous one. I first show you this, and then I'm gonna show my animation. Now that we've looked at polyesters in some detail,
We can move on to our other example of a condensation polymer, a polyamide. And we've seen that condensation reactions can also be used to produce polymers known as polyamides, where polyamides contain many amide groups. In the first part of the video, we talked about how a molecule is called an amide if it contains a functional group in which a carbon double bonded to an oxygen is also bonded to a nitrogen, which is then bonded to another carbon. And this pattern of atoms is what is known as an amide group. In a very similar way to polyesters, polyamides can be made in two different ways. Firstly, they can be made from a dicarboxylic acid and an amine containing two amino groups, where each monomer has two of the same functional group. On the left-hand side here is the dicarboxylic acid, which we've already seen in some detail. On the left-hand side here, we can see the dicarboxylic acid, which we've already seen in some detail, containing the carboxylic acid functional group twice. On the right-hand side, we have the other monomer that we need to react with this dicarboxylic acid in order to produce a polyamide. This is an amine containing two amino groups, where the amino groups are characterized by nitrogens that are singly bonded to carbons and also bonded to hydrogen, where the amino groups are characterized by nitrogens that are singly bonded to a carbon atom. Amino groups then also contain nitrogen-hydrogen single bonds, just like in ammonia. These two molecules can react together in a condensation reaction in order to form a much larger polymer molecule. And this happens in a very similar way to the formation of a polyester. We lose the hydroxyl group from a dicarboxylic acid, and a hydrogen from one of these amino groups, and a hydrogen from one of these amino groups. Hi guys! To continue watching this video and unlock hundreds of other super concise and exam board specific GCSE chemistry and combined science videos, just click on the Snap Revise smiley face. Join me today and together let's make chemistry at GCSE a walk in the park. Okay, thank you. I'm going to show you again in details. Look again in our first polymerization, that was polyester. I write here, that was polyester. Why do you call this polyester? That was with a link, we call this ester link, right? Ester, COO. COO can be written other way with displayed formula. The same thing we draw other way with displayed formula. You already got there that here is C and O is here, CO and O. This is our ester functional group, and we already have exercise on this. Now would be polyamide. Polyamide is another condensation polymerization. In this polymerization, the functional group is CO, somewhat similar, CONH, CONH, CONH. Look, this is the functional group called polyamide. This is called ester functional group. This is called amide functional group. These two are very similar. Look, I draw this again, polyamide, CO, CO and N. With N, here's H, this. So this part is called polyamide, and this part was called polyester. And polyester formed from dicarboxylic acid, and polyester formed from dicarboxylic acid and diol. And this will form from dicarboxylic acid. The CO will come from dicarboxylic acid. But NH will come from amine, diamine. A compound with OH we call all alcohol. Compound with NH2 we call amine. Compounds with OH we call alcohol or alkanol. And compound with NH2 we call amine. Okay, so now I show you how they form. So I'm going to show you how they form. You need here two compounds to make polyamide. One is dicarboxylic acid. Look, I draw here a dicarboxylic acid. COOH is the dicarboxylic acid, and the middle part there is something, there is maybe carbon chain, and this is dicarboxylic acid. This can be written either way. Other way, this is CO. What is in the middle?
carbon chain. Don't be stupid. What is the middle? Carboxylic carbon chain with any number of carbon. And at the corner, you get here CO and OH. So the carboxylic acid may be drawn as this or as this with displayed. And now is diamine. What is diamine? Amine is twice. This is amine, and here is carbon chain, and N is 2. Diamine can also be written other way. N to be bonded with 2 hydrogen. N to be bonded with 2 hydrogen. Look carefully. And here is the chain H and H. Look, now these two are monomers. These two monomers will make the polymer. Are you ready? Are you okay? Are you attending? After the work, when I show you the same thing to 5 students, I got 3 of you are really watching and 2 did not. 2 of you did not watch this class because they couldn't solve the answer, because they are not watching. There's a C, maybe doing something else. So you need to be watchful, and that makes difference from a student to another student. So here, look at this. The dicarboxylic acid will lose OH. So is this different here from the previous polymerization? No. In the previous polymerization, you got that dicarboxylic acid loses OH. But here, this will also lose OH. And the diamine, what do you think the diamine will lose from both sides? What diamine? H. Yes, AH. Like alcohol. Alcohol, you got alcohol lost OH, lost H from both sides. Diol lost H from both sides, and diamine also will lose H from both sides. Understand? After the loss, they're gone. After the loss, they're gone. After the loss, they're gone. To make what? Water. Now this bond will hold this bond. Here's a new bond. Okay, new bond. And this is repeat unit. This is now repeat unit. This part combines with this part together is called repeat unit. And now what is polymer? Extend the bond, extend the bond. Put a bracket and right here N. This is polymer. Is this okay now? Yes, sir. Okay. If you worse, then this is okay. But if you just be Kevlar, then it won't be okay. Now the next one would be here polyamide. I'm going to show you with my animation again. This is here dicarboxylic acid. You clearly see if you want to see. And this is, what is this? What do you call this? Di what? Amide. Diamine. No, not amide. Diamine. Amine. Look at the last part, how it ends. Amine. Diamine. Okay. Now look, what will happen? This forms. This is called polyamide. This is called polyamide. Look at the last part, amide. Why this amide? Why do you call this amide? Because look, what happens here? The carboxylic acid will lose OH from both sides as you got earlier, and the diamine will lose H from both sides as you got earlier. And they form this middle part. Look at the middle part. What do you call the middle part? Middle part is a functional group. The middle part here is a functional group. The middle part is a functional group here. No, sir. Where is it gone? Missing. The middle part is here amide. Amide functional group.
Look, this is amide, CONH. It's called amide link, amide link. And so the polymer is called polyamide. Now look at the exercise. This is diacid and this is another diamine. Look, this diacid is not same as previous diacid, just different in the middle part. This diamine is not same as previous diamine because the middle part is different, but the functional group same. Now, can you yourself draw the polymer they would form? Yes, sir. Very simple. The dicarboxylic acid will lose OH from both sides, and the diamine will lose H from both sides. After losing, the remaining structure will be together with N. It's called polyamide. Simple, look at the color. From dicarboxylic acid given the color black and diamine given red. So look at the remaining part after they lose parts from their body. Water is the byproduct. Look, if the middle part is CH2 and middle part here CH2, what would be in the product? CH2 and CH2. Okay. Look, another dicarboxylic acid, another dicarboxylic acid with middle part different. And here you get another diamine with middle part different. Are you sure you can draw this yourself? Yes, sir. This is very simple. Again, this is very simple. Because in the all the exercise, all the polymers, you just do same thing. You work with the functional group. You just cut up functional group and you write remaining part. Look at the exercise again. Now the other exercise. Number 2 and how many you gonna solve this here now? Okay, solve and send me. Number 2. And here is 1, 3. Understand? Here in number 2, you will draw the polymer, and number 1 and 2, you will draw the monomer. Come on, send me. Draw and send me. Previously, we didn't get 2 students send me. This time, I want to see what they do. Come on, send me. See in the group, Viber group, I've sent the copy. And this is to solve your worksheet. We got 22 students in the class, but I basically got 15 to have submitted this worksheet. Ironically, I doubt. I don't know what the other students do and whether they have good lifestyle, free from drugs. I don't know. Now get here, and these are a question talking about alkenes. Alkenes are homologous series and unsaturated hydrocarbons. Cross 2 boxes that indicates the statement that they have similar chemical properties. Yes, because they have same functional group, they would have similar chemical properties, and they have same display for no different compounds should not have same display formula. They have same general formula. Yes, same general formula is right, which is hydrogen number is double than carbon. So these two are answered. Now next question, state the meaning of the term unsaturated hydrocarbon.
And unsaturated means having carbon-carbon double bond, and hydrocarbon means carbon and hydrogen alone. So when you define this, you should focus on both the words. You write here the compounds with carbon and hydrogen and with containing carbon-carbon double bond. Again, the compounds with carbon and hydrogen and containing carbon-carbon double bond. So this that two parts that covers both unsaturated and hydrocarbons. And next question, alkenes react with bromine, water, ethene is simplest alkene, and bromine reacting with ethene. At the start, the color of bromine, which is in a red brown color, and when bromine is added to ethene, then bromine is no more there. This bonded with the ethene double bond, the color would be colorless. So the color change here is red brown to colorless. That is the color change. And here you are supposed to write the equation simply. I show here in the product, you will write the same thing, draw the same thing, but except double bond. Here will be just single bond in the product. I say again, in the product you will have a single bond and all things are there, hydrogen. And here will be new bonds with bromine here and bromine here. This would be your product. This is the product is 1 comma 2 dibromo ethane saturated now ethane. So isomers are compounds that have the molecular formula different. Draw displayed formula of two isomers with this. C4 is 8. This is an alkene. Alkene means double bond. So two isomers can be written simply as 1, 2, 3, and 4. Put a double bond here. This is but 1 in, and for other 1, 2, 3, 4. Putting double bond in the middle. And the main mistake you possibly make if you give here 2 bonds, then this is wrong because this gets 5 bonds. Here the bond should be uh, considered here 1 bond to be given there, and make sure each of the carbon atoms gets 4 bonds. And here would be 2 bonds, and here would be 1 bond, and here the 2, and here would be 3. They are bonded with hydrogen atoms. Then you get this answer. You can make another isomer with this by making a branch. Now with another question, many useful substances are produced in the fractional distillation crude oil. Here you get options, 3 options given, and you need to pick answer with the bitumen, fuel oil, and gasoline are 3 options. Highest boiling point, which one highest boiling point? Certainly bitumen, longest molecules, and shortest carbon atoms would be the gasoline, and darkest color again would be bitumen. So fuel oil is not coming for any option. And some long chain hydrocarbons are carried over. Name the process. This name is cracking. If you get right cracking, you get marks, 1 mark. And how this is done? How this is done is that you know 1 mark is that they're heated at about 600 degrees Celsius. And another you can write. So for third mark is say that catalyst. This is aluminum oxide. If you write the aluminum oxide, you get a mark. Aluminum oxide. Also, this can be written with silicon dioxide, but aluminum oxide alone scores mark. And then some hydrocarbons such as methane are useful when methane undergoes incomplete combustion. Carbon monoxide is formed. Write equation. This simple equation I think you can write that would produce carbon. Methane is and reacting with oxygen that would produce here carbon monoxide. Oh, carbon monoxide and also produce water. If you balance them, is 4 hydrogen, and 4 hydrogen here should be given 2 to make 4. And on right side, the oxygen number is 3, so 2 write 3, you write 3 by 2. This is balance equation. Explain why it's dangerous to breathe carbon monoxide. Here you can write 2 points, and because 2 marks given. One is this is poisonous. Simply poisonous, you get 1 mark. Another mark you will get if you say that how is this poisonous? This reduces oxygen supply in our body, so you would get another mark. If you miss any of the points, you will miss 1 mark.
Sugar can be converted into polyethylene in following steps. There are few steps given. In few steps you get the type of reaction occurring in reaction one, sugar to ethanol. This is fermentation reaction. And reaction two, ethanol to ethene. This is elimination reaction. Water eliminated from ethanol to give ethane. The reagent for the reaction is concentrated phosphoric acid and 210% liquid to be heated. What the polymerization occurs in reaction? What type of polymerization? This is an addition polymerization because ethane is with double bond and only one product form addition. And then we move to the next question. It says that the two conditions used in the conversion of sugar into ethanol. Here are two conditions you can write. First, it's yeast. Yeast is a catalyst, and this is very important for the reaction. Another is temperature. It's 25 degrees Celsius to 35, or you may also write that airtight container. Okay, so you can write any two of these three. Right, chemical reaction or reaction two. Reaction two. What was the reaction? Let's see. What is the reaction two equation two? Ethanol to ethane. Okay, ethanol to ethane was the reaction, and how to write this. Yeah, how to write ethanol to ethane, and uh, ethanol is C2H5OH ethanol, and this giving you ethene means CH2 double one, and right CH2 ethane, and water is removed, eliminated as product. So this is the reaction. The draw display from ethanol. Ethanol is already here. This is to be displayed formula. Here's two carbon atoms, and another is OH bonded. Okay, and here's hydrogen, here's hydrogen, and here's hydrogen, hydrogen, and hydrogen. This should be given properly. This is the displayed formula. We write here. Now move to the next question. Nylon is a polymer made from these two, and question is what type of compound is A? This is diamine. So right here diamine. NH2 is amine. And if the question is draw the repeat unit. Repeat unit means this and this together makes the polymer. This diamine will lose H from both sides, and this will lose OH from both sides. After you copy this, this is the box represent a carbon chain. There was two hydrogen, but I'm giving now one because one is lost to make the polymer is N and giving here H. And when this happens, two new bonds form, and they're important. And out of COOH, OH is removed. When OH is removed, then remaining is only one oxygen, another bond. This is circle is carbon chain, and this is here bond, and this is new bond form. So this is repeating it. I hope this is clear because just both sides lose certain portions. And here you get ethene and bromine reacts. What would form? We already got this previously, and this would be dibromoethane. And ethene and steam. This also addition reaction will form ethanol. Ethanol is just opposite to the elimination reaction of ethanol we just got, and here would be ethene plus steam would be ethanol. And ethanol sodium, this is not in your syllabus. Third one is omitted. So question of old syllabus. And ethanol and ethanoic acid will form ethyl ethanoate. Okay, this will form ethyl ethanoate, and I may write the equation and to estimate its name. This is here ethanol C2H5 with for the ethanoic acid. CH3COOH ethanoic acid, and the product would be this would lose weights and this would lose H from both sides, and remaining portion will combine together, and that would form. I write first second portion CH3CO.
then the first part to be added with this with O, C2H5. The other product would be water. You need to write the names. This is ethyl ethanoate. This is ethyl and ethanoic acid ethanoate. And this is what right here ethyl ethanoate and water. This is also not in your syllabus, so don't worry about this last question. Okay, and here is the next. Name the liquid raw materials that is a mixture of hydrocarbons. Describe how the mixture is separated. Name the liquid raw material that is a mixture of hydrocarbons. This is called crude oil. The liquid raw material is a mixture of hydrocarbons. We call this crude oil. And if you write crude oil, you get a mark. And describe how the mixture is separated. So crude oil is a mark. Another 4 marks. 4 marks is a big combination. So you need to be careful. First, you write the crude oil is heated at about 450 degrees Celsius to convert into gas. This is 1 mark. And then the gas mixer is passed through a long fractionating column. This is another mark. And while passing upwards, the gases cool down and condense at the boiling point. This is another mark. And from the different posts, different plates, they are separated as liquid. This is another mark. So you already supposed to know these answers, and I say 4 marks. And methane and fluorine react to form several possible products. In sunlight, hydrogen substituted with fluorine. Under what conditions does this happen? I already said the sunlight. Either sunlight or UV light, you get 1 mark. So this is how the organic products of this reaction could be separated and give the formula of 2 of them. So you may use the fractional distillation because there are many products formed and many products to be separated as fractional distillation. And this is and the formula of 2 of them. Okay, and if you write here formula, you can write here CH4 is a reactant, CH3 and fluorine. So this is a product. Another product is already here, hydrogen chloride. And there are many products. If 2 hydrogen are replaced, then you get CH2 and Cl2. So these are the products. You can write any of them. Ethene also reacts with chlorine, but in a different type of reaction. Ethene, this is double one. Question about chlorine. And in what way is the reaction different from the reaction of methane and chlorine? In what way the reaction is different from methane and chlorine? This is addition reaction, and that was substitution reaction. That is the way. Okay, in what way? This is a substitution reaction. Sorry, this is an addition reaction, whereas the previous one was substitution reaction. Draw a structural formula of organic product for the reaction. So this is already done. There would be single bond and 2 chlorine would be added. We previously did this with bromine, and this 2 would be hydrogen atom. So this is the product, and you need to draw. And we move next for the next question. And after 6, we'll leave now. Then the remaining question will be next day. The hydrocarbons methane, propane. Propane is not with correct formula, and pentane, because propane should be with C3. As in this C3, and here will be 8 propane. Okay, and pentane are all members of the alkene homologous. Explain what mean by term hydrocarbons. Hydrocarbons are only compounds with only carbon and hydrogen. You should not mix 2 words here, compounds and another is only. Okay, if you mix, you will score is less marks. Write the molecular formula of the 2 alkenes that follow the pentane in the series. Pentane means after pentane you get hexane and heptane. That you should write. Heptane, after pentane, hexane and heptane. Okay, this 2 you should write here. Use marks. And next question, explain what is meant by the term structural isomers. Structural isomers means 2 molecules with same molecular formula but different structural formula. As focusing on structure, and other than structural formula, there are 2 other ways of making isomers.
the different structural molecular structure. And here we get another question. Illustrate your answer in B1 by giving two structural isomers of the hydrogen. Look, this is C5H12. You can make a long chain with 5 carbon given in a chain. Another just give a branch. CH3 could be branch and keeping 4 carbons in a chain. So that is with different structure. Hmm? And then answer is C. When pentane is heated with a very high temperature, it may undergo the reaction presented by this equation, cracking. What is name given by the type of reaction? This is cracking. I write cracking. And pentane could decompose to give two different products. Pentane could decompose to give two different products. Complete the following equation by giving structural formula. And then so look, this is already given here. Methane given. This is an alkene. The other would be alkene. If you write alkene, then 4 carbon, and that would be with 8 C4H8. Yes, this is balanced. And but question is not question demand is structural formula. So you should write here uh, CH3, then CH2, then CH2, then CH3. So this is given a structural formula. Okay. And next question. Okay, no more next question today. 7 to the remaining questions we can, no, we finish. Better we finish today. Not many, so we can finish all the questions today. Let's see. Ethanol is manufactured from ethene. Give essential conditions for the reaction and write equation. And conditions I just mentioned: ethanol manufactured ethene. The temperature is 300 to 400 degrees Celsius. You can pick any temperature between this. And pressure is 65 to 75 pressure, atmospheric pressure. So this would be conditions. Another is phosphoric acid that you can also write. Equation is ethanol is ethene means C2 CH2 double bond CH2, and that would react with water and will form ethanol. Ethanol you can write as CH3 CH2 OH. This is the equation. And give one advantage and one disadvantage of the above method compared with fermentation. The fermentation is when you make this from sugar. Advantage is this is quicker process. You can write this process is quick, and you may also write that um, this gives purer product. Okay, and disadvantage is industrial setup. Industrial setup is very expensive because temperature conditions, and this is very expensive. But don't just write that they are expensive. That's not true. Say that industrial setup is expensive. That is a better answer. And give the structure of the repeat unit of the polymer formed when ethane 1,2 diol reacts with carboxylic acid. If first I'm copying this to uh, to give the answer easily. This is with dicarboxylic acid and a diol. For making the repeat unit or polymer, the first one will lose H from both sides. I'm deleting the H from both sides. And second person will lose OH from both sides. OH is gone. And this will be together with and this. And new bond appears there. This is repeat unit. What to write here? Repeat unit or polymer? Yes, just polymer. Structure of the repeat unit of the polymer. So this is the answer. I hope this has been clear and easy. State what the type of polymerization taking place. This is condensation. And give one difference between this type of polymerization and polymerization of ethene to form polyethylene. The byproduct in the condensation polymerization, this previous one you got water as byproduct, but for ethene polyethylene, the addition polymer that doesn't give any byproduct. That is the difference. Explain how you would use the experimental results given below to identify each of the unknown substances A, B, C, D
right balanced equation for the reaction occurs. A is a gaseous hydrocarbon which decolors bromine water. That's an alkene. Okay, and when 1 mole of C burns in excess oxygen, 3 mole of carbon dioxide and 3 mole of water is formed. So this question is about the identity of the A and B and C. So what you get here, A is gaseous hydrocarbon decolorized bromine water. When 1 mole of C, this is C, burns in excess oxygen, 3 mole carbon dioxide and 3 mole water is formed. So what are their identity? And A is gaseous hydrocarbon, could be an alkene, and when 1 mole of C burns in oxygen, so according to this question, A is an alkene, okay, alkene, and B gives says that when it burns, when B burns, it gives, oh not B, C. Question is, when C burns, it gives 3 mole of carbon dioxide, which means C contains 3 carbon atoms. This is 3 carbon atoms, and mole of water forms 3 mole, which means 6 mole hydrogen to be there. 6 mole hydrogen to be there and 3 mole. So this would be its formula. If you burn this, what would you get? You would get that this would give 3 mole carbon dioxide and 4 hydrogen atoms will give you 4 moles. 8 hydrogen here would give. Oh no, here's the question is 3 mole water. 3 mole water is from uh, it would be 6. Okay, 6. So 1 mole of carbon system. I think here's a problem in this question, right? A is a question should have been A is a gaseous substance, colorless. When 1 mole of A, it should be A, I think. A, talking about A, gaseous 3 mole of carbon dioxide. So this is an alkene. This question is about A. Both are A. A is an alkene, and other product when alkene burns gives 3 mole carbon dioxide and 6 mole hydrogen atom will give 3 mole water. So answer this is this. This is the answer. Okay, answer is this. And it says that equation, writing equation. When you write this burns with oxygen, you get the product would be 3 mole carbon dioxide and water to be formed there. And how many mole? 3 mole. It should be balanced. On the right side, you get 3 and 2, 5 oxygen atoms. To write 5 oxygen, this should be 5 by 2. Okay, and oh no, this is wrong balancing. Here should be how many carbon atoms? 3 mole, 3 mole carbon dioxide. And here the oxygen atoms are 6. Here is 3, 6 and 3, 9. So here to be given 9 by 2 balancing. Okay, this is there. The question was little mistake, mistakes. And now question is about B. B is a colorless liquid with molecular formula C2H6O. When it reacts with phosphorus pentachloride, it gives steamy film and C. Here's a problem that it's reaction with PCl5 not in your syllabus. So I better omit this question. If you're not getting now. Okay, gone. Finished. So we don't have any more questions. You just need to check your answer that you submitted. I want all the students should feel that they need to be active, and this is the problem we're having because students don't have the goal of life. If you have a very good goal of life, always saying, then you would be positive and active and would submit your homework and you
you'll feel that you love your study. And we have students, many of you love their study because they want to do good. But these things we're not getting with all the students. Okay, I wish that, I pray that you should be like the good students. Good students you can be from tonight. Just start doing good. And before that, you think good, have good attitude. Thank you very much. We are finished here now. Thank you. Assalamu alaikum.